has been discussed or that has been given out, you might have heard it, you might not have heard it. But the topic that I've identified for these subsequent nights is titled Man in the Aftermath of Death. What exactly is it conveying? Basically, to be very honest, this is part 2 of an ashra that I recited earlier someplace. What is intended is that I had initially identified that we have to understand a person's journey from the time he's born to the time he goes to the akhirah. And based on this topic has been selected. Part 1 of this ashra, which has already been recited, discussed about all the things that happen with man from the time he first sees Malakul Maut till the time he's put into the grave. Sequel number 2, part 2 is this ashra, to be followed inshallah sometime later with the third ashra. This ashra will concentrate that from the time a person is put into the grave, what happens with him up to the day of judgment. And the sequel number 3, part 3, some years later, would be exactly what are the situation and sequent consequences that take place in the day of judgment. But before I go there, today being an introductory lecture, tonight being an introductory lecture, also has an introduction to this lecture. And that introduction to this lecture begins with the verse number 165 of Surah An-Nisa. In Surah An-Nisa, verse number 165, Allah mentions the reason why He has sent the prophets. There are several reasons in the Quran that Allah has mentioned why He has sent the prophets. But this specific reason is, you could assume it to be one of the most important reasons. And the verse goes like this. Surah An-Nisa, verse number 165. Allah says, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. You see, you know why I have sent the prophets to you? You know why I have sent all these Anbiya to you? Starting from Hadrat Adam alayhi salam to Hadrat Khatam alayhi salam, 124,000 prophets. You know what is the reason? He's saying the reason is I wanted to secure myself from the objections of those who object. What does it mean? He's saying I have sent the prophets, Rasulam, Mubashirin wa Mundhirin. I will just leave the explanation of these 2 words a little later. I have sent these prophets. Why? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. So that after I have sent the prophets, on the day of judgment, no person should stand up before me and say, "Oh Allah, you are now putting me into hell," whereas there was nobody to guide me, to confine myself, to protect myself, to safeguard myself from such individuals who might as well have accepted or developed this audacity to stand up before me on the day of judgment and say, "How do you dare put me into hell," when there was nobody to guide me. In order to offset this eventuality, I have sent 124,000 prophets. What are these 124,000 prophets going to do? What are their responsibilities? What are their work? What are they supposed to do? 2 things. 1, Mubashirin. They are the bearers of glad tidings. They tell you, you obey Allah, these are there for you, the benefits, the Jannah, the bounties, the grace, the favors. And Mundhirin, the warners, the threateners. You don't obey God, this is what is waiting for you in hell. You don't obey God, these are the punishments in the grave. You don't obey God, these are the troubles that you will face at the time of death. Mubashirin wa Mundhirin. We find that 2 of the most important responsibilities of a prophet is 1, to give glad tidings to those who are righteous, and 2, to warn those who are evil about what to expect. With this thing in mind, you have to realize this logic that Allah has used, that He has said, "O prophets, when you go, give glad tidings, give basharat of the bounties."
Warn the people of the punishment. This is in accordance with one's fitrat. Because He is the Khaliqul Fitrat. He has created the Fitrat. He knows what man thinks, and He knows how man works, and He knows what goes in these grey cells of man. He knows man very well. That if man does not have two of these things, he will never go into any of my obedience. What are those two things? One, the desire and the tama and the greed of paradise, or the fear of the fire of hell. You look at any instance, forget about religion, in the world, whether it is business, whether it is social, whether it is educational, you will find every act that a person does is bound or dominated or motivated or based on either of these two things. Either he is doing it because he's greedy, he wants something, he's desirous of something, or he's fearing something. Let's take an example of a business. Why does a person do business? Because he wants money, na? He wants money because immediately when holidays start, the wife says, we want to go to Switzerland. No money, you cannot go to Switzerland. So you need to have money. At the same time, why does he pay his taxes and revenues? Because he knows if he doesn't pay his taxes and revenues, the TRA authorities will come sitting on his office and take him to task. So he pays his taxes. One way, he wants some benefits. Second way, he is fearful. And these are the two ideologies, the points of fitrat that Allah is tapping for mankind. Because you see, eventually when Allah has said the Sharia, Allah has sent His prophets with the Sharia, with the Quran. What is the idea? What is the crux? What is the final point? The point is that everybody should obey Him. That is the crux. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created man and jinn except that they worship me. How does He get people to worship Him? How does He get people to obey Him? How does He get people to become subservient to Him? If He's just left it, Baba, you pray namaz, you pray salah, no problems, no thawab, no reward. Who's going to pray? Nobody's going to pray. He tapped these two ideologies within man. One, the fear of the fire. Second, the desire of paradise. And this is what is termed in diplomatic parlance, in diplomatic talks, as the carrot and stick policy. You at times give a carrot to a country. That's what is done in the West. You want somebody to dictate to toe your line. You give him aid worth billions of dollars, and he begins to toe your line. You don't want him to oppose any resolutions in the Security Council. You give him a multi-billion-dollar aid, and that person, that country just remains silent. Or you warn them, you go against me, and then you will have sanctions imposed. The carrot and stick policy. The carrot is the aid, the stick is the sanctions. This is what happens. Exactly the same thing with the fitrat of man. And exactly the same thing that Allah has tapped. You pick up the Quran. How can He get people to worship Him? By fear and by greed. At times some people are doing it out of greed, out of desire for paradise. I have mentioned it once before. In the month of Ramadan, the hot summers of Dar-es-salaam, an old man fasting. Why are you fasting? 65 years, Baba, leave it, enjoy your life. No, I want to fast. Why? Because then I'll go to paradise. Paradise is waiting for me. There's somebody who's praying salat, working hard, he comes home in the afternoon, just prays the salat. People come over here, namaz al-Jumu'ah. You see them coming, they have half an hour, 45 minutes from their lunch break to come over here. Running, they come over here, recite the salat, running, they go back. Why? If you don't pray, you're going to be taken to task. Fear and greed. And pick up the Quran, exactly the same thing. Let's take one surah, Surah Al-Waqi'ah. On one hand, it is giving recommendations and exhortations to those who believe in, who are righteous. Saying, if you're good, I've got things waiting for you. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. There I will give you reclining couches ornamented with fine jewelry. You and your partners will be sitting facing each other with all sorts of comfort. وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ.
You'll have around you young, beautiful boys who are always there to serve you. You say, I want war. Before you say water, the water is there with you. بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ. And you'll have numerous fruits and whatever you desire from the fruit species. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. And out of the flesh of birds, whatever you want is waiting for you. And moreover, حور عين كأمثال لؤلؤ المكنون. And those حور عين, look at the gleam in the eyes of these youths. Just look at them. Whenever you talk about al-hurul ain, the atmosphere gets charged up. There's a gleam in the eyes. There's a gleam in the eyes. Yes, it's for you. But only if you are righteous, huh? 3 days later, there's going to be New Year's night, Muharram going, Majalis going. You skip Majalis and go to the discos. No hurul ain, huh? You know what will happen? What is there waiting here? Come over here. If you're not righteous, you miss Majalis and go to the discos, then what? Then what? Then لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ. The sinners will be given the fruit of Zaqum, the free tree of Zaqum. The tree of Zaqum is one of the trees that emanates from the lowest part of hell. And its branches are like the hair of shaitan. So enormously detested and so odious that just the smell of it makes a person vomit. Will be given. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ. And what else? لَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Not just that, eat. When you want to eat, when you eat something that is detested, obnoxious, odious, you want to put out, you want to drink water, yeah, we will give you water. What water? مِمَّاءٍ حَمِيمٍ, boiling water. Moment it enters your tongue, everything it meets starts burning. لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. These things that are given to you are not cold, huh? Not refreshing, huh? These are boiling things that are getting. So on one hand you've got the greed, the desire. You want hurul ain, yeah, do come to the majlis. You don't want it higher, Zaqum is waiting for you. When these two things are going on, this is what is going according to the fitrah. But most of the people, no, majority of the people, overwhelming majority of the people are those who either follow, observe, obey and be subservient to God, either because of the fear or because of love, of a desire of paradise. There are certain individuals who are exceptions to this rule. There are certain individuals who don't worship God because of the fear of the fire. There are certain individuals who are an exception to this rule. They don't worship God for the love of paradise. Very handful, few. One of them, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. In one of his munajat, he says, Ya ilahi, ma abadtuka khawfan min narik. Let's get one thing very clear, God. You are my Lord, I'm your servant. I want to make things very clear, categorical today. Ya ilahi, oh my Lord, ma abadtuka khawfan min narik. I have not worshipped you, nor am I worshipping you out of the fear of your fire. وَلَا تَمَعًا فِي جَنَّتِكَ. Nor am I worshipping you out of the lalat and the tama' and the greed and the desire of your paradise. No, no, no. Then why am I worshipping you? وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ. But when I look at you, I find you deserving of being worshipped and I'm worshipping you. I look at you and I find you Al-Alim, the all-knowing. I look at you and I find you Al-Qadir, the all-powerful. I look at you and I find you Al-Muhyi, the giver of life. And I look at you and I find you Al-Mumit, the giver of death. And I look at you and I find you Al-Ghaffar, the all-forgiving. And I look at you and I find you Quddus, the all-powerful. And I look at you and I find you X, Y, Z. And now when I see all these things, I have no option except to say, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Nare Takbir! Dar-es-salaam! But these are exceptional people. These are exceptions. Most of us fall into these two categories. Either out of we worship, obey God out of the love
for paradise and Hur Ain. And second, out of the fear. But if you look at this category of people, you remove those rare exceptions of the Ma'asumeen and the Shibh Ma'asumeen like Hazrat Abbas and Bibi Zainab, and those individuals who have been particularly, specifically and personally trained by them, like the likes of Salman and Abu Dhar. This Salman and Abu Dhar are not ordinary people, We will talk about them. We need to know about them. We need to know how they have risen in ranks. We don't know about them. We will discuss. But we leave aside these rare exceptions. Majority either out of love of paradise or fear of the fire of hell. But if you analyze this group itself, we find most of us, majority of us, worship God not because of paradise, but it's because of the fear of the fire. You don't believe me? Let me give you an example. Most of us do not worship and obey God, follow the dictates of God, follow the dictates of Islam because of the desire for paradise. No, it is more, I'm not saying all, majority. It's more out of the fear of the whippings and the lashings. You want me to give you an example? Namaz al-Subh. The time is the shortest in the day. 1 hour 10 minutes, 1 hour 20 minutes. From Tulu al-Fajr to Tulu al-Shams. What happens, I want to compare this Salatul Subh with Salatul Layl. We know Salatul Layl 42 benefits. Salatul Layl 42 benefits. Rizq increases, life increases, respect increases, face begins to glow, troubles warded off, fulan goes on. Correct? These are the benefits. And you get those Hur Ain also, if you recite Salatul Layl. But Namaz al-Subh, it's wajib. We know if you miss wajib, the first thing that will be asked, the Munkar and Nakir, why did you miss out? Now you tell me what happens. A person gets up 5 minutes to qada. As soon as he gets up qada at 7 o'clock, 6:55, he runs to the washroom, fast, wudu, Allahu Akbar, within a minute salat finished. Isn't it correct? Salatul Layl, the whole night from midnight to Tulu al-Shams, Tulu al-Fajr. How many recite? There we don't recite because there is no punishment for missing out Salatul Layl. But Namaz al-Subh you recite because you know you don't do that, you'll get punished. If it was the fact that we worshipped God for the sake of paradise, we might have left out Namaz al-Subh but not left out Namaz al-Salatul Layl. But we do the opposite. Why? Because we are more scared about the whippings and the fires and the snake and the boiling hamim. And it is with this point in mind that when people would come to the Holy Prophet and says, show me this miracle, show me that miracle. Show me this mu'jiza, show me that mu'jiza. He was nonplussed. Every 5 minutes, now this is my words, these are. Every 5 minutes somebody is coming. Show me this ajaz, show me this mu'jiza. What do I do? God comes to his rescue. He's saying, tell them, Baba, shut up. Because you are not here to show a drama. Every time somebody wants to see an out of the ordinary act, a mu'jiza, show it to him. No, you're not here for that. You are here, Innama, Suratul Ra'd, verse number 7. Innama anta munzir. Those who know Arabic will know this. Innama anta munzir is the second degree of emphasis and stress. That means twice the emphasis. Allah says verily, and indeed, and surely, and yaqinan, and categorically. What? Anta mundir, you are just a warner. Your job is to warn the people that there is a qahhar and jabbar waiting for you if you disobey him. Noticeable to observe, Allah did not say, Innama anta mubashir. In the whole Quran, you don't have this sentence that you are only a mubashir. But you have 2 instances when Allah says, Innama anta mundir wa innama anta nadhir.
Both of this is warning. This itself shows that Allah has been knowing that most of the people will bow down to Him when they are subjected to punishment and torture. And the reason that this has to be is that not because He wants your worship, because worshipping Him will translate into benefits that will come back to the worshipper, not to God. Because God is Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh people, you are fuqara, you are the faqir of Allah. Allah is independent, not in need of your worship. Now when this thing is there, when the Holy Prophet has been addressed, innama anta mundir, you are the warner. When we sit over here on this mimbar, which is the symbolic of the mimbar of the Holy Prophet, then at times it becomes our duty to become mundir. And this is what is intended in these entire nights. Because now we will be discussing every stage that a person will go through from the time he is put into the grave, after the time he will be raised. Things will be very graphic. When you look at the television documentaries and when you look at news, at times the news reporters are telecasting certain scenes which tend to disrupt, which tend to upset the people. So before they telecast that, they're right at the bottom. What you're going to see is going to be very graphic. Viewer discretion is advised. Viewer discretion is advised. What you will see is very graphical in picture. You might like it, you might not like it. It is right from the beginning you make up your mind whether you want to see those things. At the start of this lecture, this is exactly what has to be mentioned. Because what is going to be mentioned might be very difficult to digest, might be very difficult to hear, might be very difficult when you discuss it at home. But those are realities that need to be done. And the reason that I'm saying that spectator discretion is required is that if from the beginning you are informed that if you come and you hear certain descriptions of the punishment and then you get upset, please do not write to me. You're being too disruptive, you're being too scary, because this is what the Holy Prophet's job was. Innama anta mundir. And I have to take this precaution of talking like this, because just in the month of Ramadan, when I was in Nairobi, in one of the lectures, when I was discussing a certain issue of akhlaq, I had to mention one of the adab that take place or that would encompass individuals who would violate that akhlaqi trait. After mentioning that description, which was very horrific and very horrendous, when I had a question-answer session with only the ladies, one of the most important or the most vocal outbursts that I received was from them, that this is too harsh. How can this be that way? But something which is there in the traditions, just by ours and yours personal inclination, does not change the nizam of God, does not change the system of God. And this is what we need to look into. So from now onwards, up to the last night, all our discussions will be based on all the scenario that is taking place with man from the time he enters into the grave. But before he enters into the grave, before we begin this description, there is always the need to have an introduction. Because as I always believe, an edifice without a platform breaks down. Here I'm not here to listen to your wah-wah. Here the important thing is to understand the message. And hence you will see I move at a very fast pace. People do not have time to give nara. The point is that a message has to be conveyed. That message for the next 12 nights again needs a platform. And that platform begins with here. Begins with the understanding of what man is. If you look at Surah Al-Mu'minun from verse number 12 to 14, Surah Al-Mu'minun verse number 12 to 14, Allah mentions the creation of man in the womb of the mother. A very long verse. A shorter description is given in another place. When Allah says, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. And remember the time, Allah says, when I spoke to the angels and said, I'm going to create man. إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. I'm going to create man
from clay. Then he says, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, when I have given him the form, when I have given him the shape. This is the physical body. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, and when I have blown into him the soul, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, bow down in prostration to him, to Adam. This verse gives two stages of man's existence. The two dimensions of man's existence. One, the physical dimension, the flesh and the bones. And the other, the spiritual dimension, the soul. The body belongs to this material world. The soul belongs to the spiritual world. The body created here, soul brought from there, put into the body. Because we've got traditions that at 120 days, 4 months after the conception of a child in the womb of the mother, Allah sends an angel who comes and enters the womb and puts the soul into the womb of the mother, into the child. At 120 days, the soul is brought from the spiritual world, amalgamated with this body which is of the material world. And then we've got a personality called man. Both of these two entities have their own separate rulings, because both of them come from different entities and realms. The body from this world, the soul from the other world. Each of them have their own responsibilities. Each of them have their own rules. And that is why you find when the body gets najis, it has a different ruling. When the soul gets najis, it has a different ruling. When the body gets najis, you just put water over it, either once or twice, depending upon if it is blood, then it's once. If it is urine, then twice, after the najasat has been taken away. If the physical portion is becoming najis, just pour water, becomes part. When the soul becomes najis, just pouring water doesn't work, you have to do ghusl. That is why at the state of janabat, you just can't come with water and just put it on your head. You have to do the niyat, because now the soul is najis. The najasat of the soul does not come to the najasat of the body. It is a very wrong conception, misconception in the minds of our old ladies and old people, and sometimes even the young ones, that if a lady is in the menses, or a person is in the state of janabat, that person cannot cook. No, that cooking does not make it najis. That is not a physical najasa, that is the spiritual najasa. We get to hear so many complaints from ladies when we go to the masjid, to the mosque, and then we recite. My mother-in-law says, if you are in the state of haid, don't enter the kitchen. Baba, what is this? That haid najasat is a spiritual najasat, not a physical najasat. So, even in the world, you have two rulings for the soul and the body. After death, again you have two rulings for the body and the soul. So when death comes, what does death do? You have this man which is made up of body and soul. The body from this material world, the soul from the spiritual world, amalgamated to form one body, one entity man. Death comes, what does death do? It just separates them again, leaving the material body into the material world and sending the spiritual body into the spiritual world. Once they separate, again they have their own individual rulings. Because now when man dies and the body remains, the body has a different ruling. The soul has a different ruling. The body needs to be given ghusl. The body needs to be given qanut. The body needs to be given kafan. The body needs to be given dafn. This is not what is there for the soul. For the soul there's a different set of rulings. Because after that the soul then becomes the reason for the question and answer of Munkar and Nakir. The soul becomes reason for the punishment in the grave. The soul becomes reason for the punishment to be meted out to the body. Different rulings altogether. But at this point of time, when we realize that man has two entities, two dimensions to him, what death does is separate this. We have to discuss about death. Because still we do not discuss about death. And what happens at the time of death. The subsequent stages after death, that means when a person goes into the grave, will not be comprehended. You need to know what happens at the time of death in order to understand what will happen after death.
But this death that we are talking about is a very amazing thing. Because nobody in the world, this is one eventuality, this is one occurrence, nobody doubts. You have people doubting the existence of God, You don't have people doubting the existence of death. You have atheists, they say God doesn't exist. You've got agnostics, people have been learning this in IRE in school. Agnostics, they don't know, is God there? Is He not there? Sometimes they feel He's there, sometimes they feel He's not there. This is an agnostic. An agnostic is a person who's not sure whether God exists or not. As opposed to a kafir, as opposed to a person who does not, an atheist. So no, there is no God. Definitely there is no God. So you have individuals who say and doubt the existence of God. But you never find anybody who doubts the existence of death. Even the person who does not believe in God says, yes, one day a man will die. Despite this being such an conclusive event and occurrence, you find the concept of death differs between those who believe in religion, those who do not believe in religion. Amongst the materialists and the empiricists, those who want everything to be put under the microscope and under the scalpel and the knife and the scissors, they say death means annihilation. We see man, he was walking, he falls down, he's dead. What happens after death depends upon which religion you follow. If you follow Islam, if you follow Christianity, if you follow Judaism, you're put into the grave. If you follow Hinduism, you're burnt, cremated. If you follow Parsi, Zoroastrianism, you're given to the vultures to eat. Either way, anyway, whether you're put inside the grave, you're burnt, or you're given to the birds to eat, the body goes away. The body decays. They say when the body decays, that's the end of man. At the time of death, everything is the end. You watch movies, na? At the end you have the end. This is the end, khalas. They say at the time of death, that is the end of man, nothing comes after that. That is the view of those who do not believe in religion. But when it comes to Islam and religion, it's an entirely different scenario. Because according to Islam, death is not an end to life. It is a continuation of life. From one form to the other. In one realm you leave, you go to the next realm, next world. And the amazing thing is that when you refer to the Ma'asumin and you ask them, what is this death? Can you describe death for me? There are so many different explanations that come. We will not be going into details. Just two of them to understand. That in case my young friends come across individuals of the atheist nature who want to emphasize that man's life ends after death, this is what is important for us to know. Once the sixth Imam is asked, what is death? At times the third Imam is asked, what is death? At times the fifth Imam is asked, what is death? And the expression that comes out is very, very amazing. See, at times it's very difficult for us to understand what is happening beyond our understanding, beyond what we see. Like for example, if a child is in the womb of the mother, and you tell him, you know, there's something that is called biryani, it's very nice, it's very tasty. And you go into a whole length of detailed description to the child, assuming the child is able to understand. And this is this, and this flavor, and this, and that, and he will hear, but he will not understand till he comes out and eats that biryani. Whatever we hear about death, we will not be able to understand till we see it, till we experience it. But for that it is necessary that at least some little understanding comes. The third Imam, Imam Hussain alayhi salatu wassalam, gives an excellent explanation to those who are doubting what was death, what happens. Is it the end? Because atheists were not restricted only to this world, this time. Even at that time people were there who did not believe in God.
He specifically mentions this when he's talking to his companions on the day of Ashura, before the battle. He's saying, look, you're going to die, and death is going to come to you. He's saying, wait, sabran ya banil kiram. O children of a good breed, O noble breed children, children of a good family and parents. They're supporting the cause of Imam Hussain. They have to be from a noble breed. Sabran ya banil kiram, famal mawtu illa qantaratun ta'aburu bikum min al-bu'usi wal-dharra'i ila al-jinan al-wasi'a wal-na'im al-da'imah. He's saying, you know what this maut is, oh people of good breed, wait for some time. Very shortly, maut and death is going to come to you. But this is nothing except a bridge. This maut, death, is a bridge that takes you from the troubles and the punishments and the problems and the adversities and the calamities of this world into paradise. You just have to cross over it. You leave the adversities behind and the calamities and go into Jinan and the Na'im al-Da'ima, and forever and ever you will be in the gardens of bliss. Don't worry. But we will see that people still worry. And why? In the next two lectures. And they have got a reason to worry. Because when you hear what happens at the time of death, then it is haqqan alayya and alayna that we should fear death. But the same thing when it comes to the fifth Imam. Somebody asks him, what is death? He's saying, death is so simple. You experience it day and night. આ મોત જે છે એવી વસ્તુ છે કે તમે દિવસ અને રાત એને એનો એક્સપિરિયન્સ કરો છો, તજુર્બો કરો છો. કેવી રીતે? શું છે આ મોત? He's saying, هو الذي النوم الذي يأتيكم كل ليلة. આજે મોતની તમે જે ફિકર કરો છો, વ્યાતિ કરો છો, ટેન્શનમાં છો, એ કાંઈ નથી. આ જે નીંદર છે, ઊંઘ છે કે જે તમે દિવસ અને રાત સુવો છો, એ જ છે. ફક્ત એક ફરક છે. ઇન્નહા તવીલુ મુદ્દતુહુ. એનું લેન્થ, એનું ટાઈમ બહુ વધારે છે. ઊંઘ જેવી નથી. ટાઈમ એનો બહુ લાંબો છે. એને કેવી રીતે? ઇમામ કહે છે આ મોત જે છે આ ઊંઘ જેવી છે. તમે રાતના જ્યારે સુવો છો અને જ્યારે સૂઈ જાઓ છો તો કેવી રીતે તમે દુનિયાથી ગાફિલ થઈ જાઓ છો. તમે કહો છો કે હું સૂઈ ગયો. તમને ખબર છે સૂઈ ગયો એટલે શું? એ તમને મોત આવી ગઈ છે. પણ આ મોત નાની મુદ્દત છે. એ જે અસલ મોત મુદ્દત તુલાની છે. આપણે નથી સમજ્યા, પણ ઇમામ આપણે નથી સમજી શક્યા. તમે એક્સપ્લેન કરો વધારે. ઇમામ કહે છે સૂરત ઝુમરમાં આયા નંબર 42 માં ખુદા કહે છે, સૂરત ઝુમર આયા નંબર 42, ખુદા કહે છે والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ખુદા કહે છે જ્યારે તમે સુવો છો અને જ્યારે માણસ મરી જાય છે, હાલત એક છે. અને એક હાલત એટલે શું? કે જ્યારે માણસ સૂઈ જાય છે એ ટાણે પણ, અને જ્યારે માણસ મરી જાય છે એ ટાણે પણ માણસની રૂહ જિસ્મથી ખારિજ થઈ જાય છે. મોતમાં આપણે કહીએ કે આ મરી ગયો એટલે શું? રૂહ પરવાસ કરી ગઈ. પણ જ્યારે માણસ સૂઈ જાય છે ત્યારે પણ રૂહ પરવાસ કરી જાય છે. ફક્ત ફરક એ છે કે જ્યારે માણસ સૂઈ જાય છે, જ્યાં સુધી સૂતો છે એની રૂહ જિસ્મથી બહાર નીકળી જાય છે. પણ જ્યારે ઊંઘ ખતમ થવાનો ટાઈમ આવે છે, ખુદા એની રૂહ ફરીથી મોકલાવી દે છે, બોડીમાં આવે છે, માણસ જીવતો થઈ જાય છે. હું નથી કહેતો, કુરાન કહે છે સૂરહ ઝુમર વર્સ નંબર 42. પણ જ્યારે માણસ મરી જાય છે, યુમસિકુલ્લતી કદા અલૈહલ મૌત, પણ જે માણસની રૂહ ઉપર ખુદા કદાએ હાલ કર્યો છે કે આ માણસ આજ રાતના મરી જાય છે, ત્યારે જ્યારે રૂહ નીકળે છે પછી આ રૂહ બદનમાં દાખલ થતી નથી. એને આપણે કહીએ છીએ મૌત. પણ જે રૂહ નીકળી જાય છે અને પછી જિસ્મમાં નાખવામાં આવે છે એને કહેવાય છે ઊંઘ, નીંદર, સ્લીપ. ફરક એક જ નથી.
વસ્તુ એક છે, ફક્ત ટાઈમ ડ્યુરેશન નો ફરક છે. વરના બંને હાલતમાં જિસ્મમાંથી રૂહ નીકળી જાય છે. ઊંઘ અને નીંદરમાં શોર્ટ ટાઈમ પછી ફરીથી આવી જાય છે. મોતમાં ફરીથી નથી આવતું, રિટર્ન થઈ જાય છે. પણ આ હાલત એવી હાલત છે કે આ મોત એવી વસ્તુ છે કે માણસની દુનિયામાં રાહત કરી નાખે છે. અને એટલા માટે આપણી પાસે વારંવાર હદીસો આવી છે કે મોતને યાદ કરો, અઝાબે કબરને યાદ કરો. જાઓ, ટાઈમ હોય તો કબ્રસ્તાનમાં જાઓ, કબરના દરમિયાન ફરો કે જુઓ તમે કે તમારી સાથે જે માણસો હતા આજે તમારી પાસે માણસો નથી. આપણે કહીએ છીએ કે આપણે દુનિયામાં જીવિત છે, જાગી રહ્યા છે, કામકાજ કરે છે, આપણે જાગતા નથી. આપણે ઊંઘમાં છીએ અત્યારે, આપણે ગફલતમાં છે. કારણ કે સવારે થાય તો બિઝનેસમાં જાય, રાતના આવે તો ઘરે આવી જાય, પછી થોડું ન્યૂઝ જોય, થોડુંક ટીવી જોય, પછી સૂઈ જાય. આ આપણું રૂટીન માણસને ગાફિલ કરી નાખે છે. પૈસા કમાવાની લાલચ, આજે $5 મિલિયન છે, 10 મિલિયન કરવા છે. એક માણસ દુનિયામાં મહિનામાં કેટલો ખર્ચો કરે મને તમે કહો? $3,000, $5,000, $10,000. માણસ સોન તો નથી ખાતો, પણ એટલા પૈસા રેવા છતાં ટ્રાય કરે છે કે મને 5 મિલિયન હોય તો 10 મિલિયન. ગાફિલ કરી નાખે છે દુનિયા. એટલા માટે ઇમામ કહે છે, આપણા પહેલા ઇમામ, કે આ દુનિયા તમને એટલી ફરેબ આપી દીધી છે કે તમને લાગે છે તમે જાગી રહ્યા છો, જાગતા નથી. તમે સપનાની હાલતમાં છો, ખ્વાબની હાલતમાં છો. તમારા આટલા ઊંચા એમ્બિશન્સ અને ગોલ્સ તમને આખરતને ગાફિલ કરી નાખ્યું છે. તમે સૂઈ રહ્યા છો. ઇમામ, અમે તો ચાલી રહ્યા છે, અમે તો જાગી રહ્યા છે, અમે તો ખાઈ રહ્યા છે, કામ કરી રહ્યા છે. ક્યાં સૂતા છે? તો તમે સૂતા છો કારણ કે તમે જે માલ અને બધી વસ્તુ દુનિયાની જે જમા કરવાની લાલચમાં છો. આ તમે ક્યારે તમારી આંખ ખુલશે તમને ખબર છે? જ્યારે તમે મરશો ત્યારે તમે જાગશો. એટલા માટે હદીસ છે, અન્નાસો નિયામુન, માણસો સૂતા છે. ફઈદા માતુ, જ્યારે મરી જશે, જ્યારે મલકુલ મૌત આવશે, કમ ઓન લેટ્સ ગો, ઇન્તબહુ, ત્યારે આંખ ખુલશે. આઈ 60 વર્ષની જિંદગી હું ક્યાં ખોવાઈ દીધી? અમારા $10 મિલિયન બેંકમાં પડ્યા છે, હું 3.3 મિલિયન થી વધારે યુઝ નથી કરી શકતો. 1/3 જ તમને હક છે. માણસ મરી જાય 1/3 હક છે તમે યુઝ કરવા માટે. જ્યારે આંખ ખુલશે, મારી પૂરી લાઈફ વેસ્ટ કર્યો. મને ખપતા હતા $3,000 મહિનાના, હું 20,000 મહિનાના કમાવતો તો શું ફાયદો? ઇમામ કહે છે, નાસ નિયામુન, માણસ સૂતા છે. મલકુલ મોત ને જ્યારે જોશે, એટલે 500 એસોસિએટ્સ અને કમ્પેનિયન્સ લઈને આવશે અને દરેકના હાથમાં આપણે જોશું શું થશે. ત્યારે આંખ ખુલશે, શું થઈ ગયું? 70 વર્ષ 60 વર્ષ ક્યાં ગયા? અત્યારે હું જાગ્યો છું, પણ અત્યારે જાગ્યા પછી કાંઈ નથી. કેમ? કારણ કે બરઝખ આવશે, વાત કરશું. પણ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે, વારંવાર યાદ કરો તમે મૌતને, વારંવાર યાદ કરો. અક્સરુ zikral મૌત. જાઓ, અને આપણી પાસે રિવાયત છે, જાઓ દરમિયાન ખબરમાં, જો કેવી રીતે પડ્યા છે. પાવર હતા, પૈસા હતા, માણસો હતા, શાન હતું, શૌકત હતી, બધી ચીજ હતી. અત્યારે ક્યાં છે? અંદર. જાઓ તો જુઓ, તજુર્બો હાસિલ કરો. મોત આવવા પહેલા જાગી જાઓ, કારણ કે મોત આવ્યા પછી જાયગા તો પછી કાંઈ કામ નહીં આવે, और यही चीज थी कि जो हमको जो इमाम बताते हैं वो खुद भी इस पर अमल करते हैं. बार बार मौत को याद करो. सोचो कि तुम्हारे सामने जो कल थे आज जमीन के अंदर आए. बड़े बड़े महल में रहने वाले आज 6 फीट की कब्र में पड़े. You don't take anything. The currencies are different. जो पैसे होते हैं ना यहां के वहां के मैच नहीं होते. Tanzanian shillings अगर तो अमेरिका ले जाओ तो क्या खरीद सको आप? कुछ नहीं. यहां के $1 मिलियन वहां ले जाओ, कुछ नहीं, nothing.
इमाम कहते बार बार याद करो, और इमाम खुद याद करते थे। वो पूरा रास्ता जो इमाम ने तय किया मक्का से लेकर करबला तक, बार बार इस्तिरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहा जाता है ना कि जब आपके दरमियान से कोई गुजर जाए, मैयत हो जाए, सबसे पहले को इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के तरफ से है, वो इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें उसी के पास पलट कर जाना है। अरे मेरे भाई, वो गुजर गया है, तुम क्यों अपनी फिक्र करते हो? इस्लाम कहता है उसको देख के इबरत लो, अपने आप को सिखाओ, बार बार कहो वो गया, अब हमारी बारी है। बार बार इमाम कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि, ख्वाब से उठे इन्ना लिल्लाह, बैठे हुए हैं इन्ना लिल्लाह। बाज़ औक़ात जनाब अली अकबर परेशान, अरे बाबा इस्तिरजा का वक्त नहीं, ये कौन सी इस्तिरजा, क्या हालत है जब बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ज़िक्रुल मौत। मगर वो सफर शुरू करने Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man in the aftermath of death is what we have identified as the topic for this Ashra and the sequence of lectures. And last night was an introduction. The platform to be built up for the subsequent discussions that take place. And as we had discussed last night, that it is the fitrat of man that if he wants to do something, he is goaded, exhorted, or propelled to do it, either because of some benefits that he will obtain, or to ward away some calamities that might come to him. And last night we discussed and explained that when it comes to this category of people, more often than not, the people follow the rulings of Allah subhanahu wa ta'ala because of the fear of the fire of hell. And because this is so important and in accordance with the fitrat of man, Allah refers to His prophets that you, when you go to propagate my religion, innama anta mundhir, go as a warner, warn the people, whether out of love, whether out of fear, they need to bow down to me for their own benefits. And when we sit over here, we have to realize one aspect, which at times tends to overwhelm us at times. And that point that overwhelms us at times clouds our thinking. We think that if we ignore talking about a certain topic, that topic will not come and take care of us, will not encompass us. It is as if you go out in the morning in the sun, you close your eyes and you say there is no sun outside. It doesn't work. You might close your eyes, for you it might be dark, but the sun is still there. Eventualities, realities of life that have been ordained by Allah subhanahu wa ta'ala, we like it or not, we talk about it or not, we want to accept it or not. If it is happening, it will happen. If it has to happen, it will happen. Just by ignoring those things will not solve the purpose. And it is for this reason that one of the aspects that is very less understood by us are what is happening, are the eventualities that take place after death. And as we remembered, if we know the problems that would be coming to face us after death, if we know them what they are, and we realize the gravity of those things, probably more sense would prevail into us to realize this world is not just fun and frolic. It has a meaning, it has a purpose. The meaning will be served, the purpose will be attained, if not by our liking, without our liking. Because Allah subhanahu wa ta'ala is referred to as fa'alul lima yurid. He does whatever He wants, whether you and me like it or not. And it is on the basis of this that we have to identify what are those things that will come to us after we have died. And in discussion of this, we discussed last night about the aspects of death.
And we take the discussion further. Because although our discussion is after death, when a person is put into the grave, from that time to what happens to a person, till the time he is raised on the day of judgment, this is the period we're talking about. Because a person's akhirah begins from the very moment he observes, witnesses and sets his eyes upon Malakul Maut. That is the time the akhirah starts. But from the time he sets the eyes upon Malakul Maut till the time he's put into the grave, there's a big phase and innumerable things occur. Those had been discussed on a separate occasion, we will not be discussing. Just a very passing reference will be made in night of tonight and tomorrow night. But our main focus is what happens. What are those things that man experiences? What are those problems he faces from the time he's put into that 6 feet of grave till the time he's made to get up when the blood trumpet is blown? This is what we need to understand. And you will see, things will be said and things will be stated. Quite a lot, majority would not have anticipated it. But with the passage of time in the subsequent nights. But one thing which is very categorical, and as we had mentioned last night, death is something which is barhaq. You accept it, you don't accept it, it is going to catch you and me, everybody. Why? Because of me saying it? No. Because of you saying it? No. Because of the Danishmandan and the scholars and the thinkers saying it? No. Because in the Quran it is mentioned. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. On 3 occasions in the Quran. Surah Ali Imran, once. Surah Al-Anbiya, twice. Surah Al-Ankabut, 3 times. In the 3 times Allah says, once is not enough for you to understand, 3 times I'm telling you, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Maut is going to come to you. Because it is one of my creations, Surah Al-Mulk. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Just as life is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, death is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Just as you and me and the jinn and the angels are the creation, maut is also creation. God says, I have created death, it will come to you. When it is going to come to us, one thing is very common. One thing is very common, majority of the people. Majority, again I correct myself, an overwhelming majority of the people fear death. People fear death. You ask somebody, says, will you come to my house tomorrow? Inshallah, I will come if I'm alive. Immediately the retort is, shub shub bolo baba. Khuda tamne 100 varas nahi umar aapne. Just because I mention about death, what is so bad and abshugan ke manaso kewa mane ke shub shub bolo. But the perception is that when you talk about death, it is regarded as taboo. Don't talk about death. You go to a wedding and you start talking about death and see the reaction that you get from the families who are getting married. Or for that matter, you're invited to somebody's birthday party. Children have birthday parties. You're invited, my son is having a birthday, 10 years old, let's have a party. Get your sons also along. You go there and say, MashaAllah, your son has become 10 years old, he's become big, and you see that big flash, that grin flashing across his face. But just change the tone and say, MashaAllah, your son has become 10 years old, he's become 1 year closer to his death. And you see the retort that you get. You might not even get to eat the cake of the birthday. Because it is taboo, it is regarded as a frightful thing. Also, despite being barhaq, people just don't want to talk about it. Why? Because they fear death. This is within the fitrat of man. At the time of Harun al-Rashid, the killer of Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu was-salam, this person, Harun al-Rashid, if you go through the history of Islam, is a very controversial figure. Some people regard him to be, regard him and his age to be the epitome, the peak of the Islamic history. The golden period of Islamic history, it is said, the period of Harun al-Rashid. That is, if you look from the opposite side. If you look from our point of view, it is one of the darkest periods. Because he was one person who was instrumental in troubling 2 of our major imams. The 6th, 7th imam and the 8th imam. A 20-year period of oppression, tyranny and cruelty. Harun Rashid, the dictator, cruel as has been the case with all Bani Abbas and Bani Umayyah. One day he dreams. In his dream he dreams that he observes all his teeth have fallen off. So next day morning he goes and makes an announcement in his darbar, in his court. Who is an expert in reading the dreams and interpreting dreams and the tafsir of dreams?
Call him, I want to know what is the tafsir of this dream. I dreamt last night all my teeth have fallen off. So one person comes, I'm an expert. Hi, interpret my dream, do the tafsir. He's saying, Ya Khalifat al-Muslimin, you know what this means? Saying what? This means you're going to die after all your relatives. First all your relatives will die and then you will die after them. As soon as Harun heard this, infuriated, he flew into a rage. Catch this man 100 lashes. What kind of interpretation is this? Get me somebody else who can interpret properly. What did that man say? You will die after all your relatives. First your relatives will die and then you will die. 100 lashes. Take him away. He's not proper. Get somebody else. Another man comes. Now he was smart. It's a case of once bitten, twice shy. You see what happened to that. The tafsir was correct. The person who had given the tafsir first was correct. This man, the second expert, also knew that this tafsir is correct. But now he changed the tone. The first man said, you will die last. First all your relatives will die. He changed the tone. He's saying, Mabruk ya Khalifat al-Muslimin. He's saying, Mabruk for what? He's saying, you're going to have the longest lifespan amongst all your relatives. Your relatives will have a good lifespan, but you will have the longest lifespan of all. Oh, this person is good. 100 dirhams reward. The perception is the same. The outcome is the same. The wordings were different. That person talked about death, he got 100 lashes. This person talked about life, he got 100 dirhams as a reward. This shows the perception. Death is a taboo in the eyes of the people. Question. Why? You know death is coming. You know it is barhaq. 3 times in the Quran, Allah says you're going to die. Then why do you fear death? Let's not jump into our own conclusions with our naqas uqul. Let's turn to what the Aimah and the Ma'asumin says. 2 major reasons come out. 2 major reasons why people fear death. First reason, the excessive attachment to the world. I had spoken a little about it last night. I want to explain it further. And the explanation is important because if I don't explain tonight this aspect, you will not understand tomorrow all the tortures that you're going to hear about the death. So in order to understand why man faces all those problems that you will be hearing inshallah tomorrow night, you have to know exactly the basis of this. One of the reasons that the Ma'asumin have stated as to why a person fears death is, they say, because of man's excessive attachment to this world. In order to understand this, I have to explain to you 2 terms in Arabic. Also used in Urdu. One is referred to as the Zahir. The other is Batin. They're diametrically opposite to each other. It's like day and night. If it is day, then it is not night. If it is night, it is not day. One is Zahir, one is Batin. Zahir means something which is manifest. Something which is open. Something which is visible. Something which is not concealed. Something which is exposed. So Zahir che. Diametrically opposite to this is something which is referred to as Batin. Batin means something which is hidden. Something which is exposed. Something which is not seen. Something which is ghaib. Not visible. Everything has this kind of category. Every issue that you look, there will be one Zahir. Behind the Zahir there will be a Batin. Something will be seen, something will be hidden. Even the talks that we do, there is something which is Zahir, something which is Batin. When you say, what is this pun, or what are you implying, this is what it means. Words speak something, meaning is something else. Somebody wears a good pair of clothes and comes to the mosque, you say, oh, how fine luggage hai. Now there is a Zahir which says it looks nice. The Batin says, trying to show off, is it? The Zahir and the Batin. It goes again with this world as well. This world that we are living in. Whatever you see in this world is the Zahir. The money, the wealth, women, children, shan, shauka, esteem, glory, position, rank, esteem, everything. All this is part of the Zahir. What is Batin is exposed not. What is Batin is seen not. What is Batin is visible not because it is ghaib. And the Batin of this world is the Akhirah, which is not seen. What happens to people is that they get attracted to the Zahir, they forget the Batin.
The whole life in this world is spent after getting the zahir of the life. You look at every aspect that you see. What do majority and overwhelming majority of the people do? All that they are after is money, ladies, children, business, position, rank, XYZ. All of these belong to the zahir. Behind this there is a batin, which is the akhirat. Behind this there is a batin which starts from barzakh, which encompasses the grave, which encompasses the Wadi al-Barhut, which encompasses the Wadi al-Salam, which encompasses the Day of Judgment, which encompasses the heaven, which encompasses the hell, which encompasses the pool al-Sirat, X, Y and Z. That is the batin. The problem with the people is that the tradition says, man gets attracted, involved, entangled and intermingled with the zahir, forgetting the akhirah, forgetting the batin. And this is what has been stated in the Quran. Surah Al-Rum, verse number 7, Allah says, يَعْلَمُونَ الظَّاهِرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. They see the zahir of the hayat dunya. They see all this lavish, the glitter and the dazzle of this material world. They see these countries and they see that, and we see that beautiful booming Dubai, and we see the beautiful Manhattan, and we want to have those Mercedes, and we want to have those BMWs, the glitter and dazzle. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. They are so intermingled and engrossed with this zahir of the world that they have forgotten the akhirah. Little realizing that even these things that have entrenched and captivated you are nothing but the ni'mat of God. Because Quran says, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Whatever you have is from God. And God says, all these things that have taken your mind and made you ghafil of the akhirah, you know why we have put them? There is a reason. God is al-Hakim. Everything is based on logic, on reason, calculated. Nothing is haphazard and ad hoc. He said, you know why we've done this? Surah Al-Kahf, verse number 7 again. He's saying, وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ. Whatever is on the earth, whatever, ma, it's something that encompasses living and non-living. Man refers to living. Ma refers to living and non-living in the Arabic language. Inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha. You know all this glitter and dazzle behind which all of you are running, why we have put it? Zinatan laha, to make this world beautiful. Why are you making this world beautiful? There's a logic, there is a reason. لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. We have put this glitter and dazzle into this world so that we may find out those people who are running after this world, how many of them are good in deeds. Who's the best of them in deeds? I give people money. I want to see what this money is being used for. I want to see if it is being used for good purpose. Money is given. Is he using this immense money that I have given to him as a bounty and as a test to serve the welfare committee of the Jamaat that helps the downtrodden of the Jamaat? Or he uses that money and goes to the mudra and spends it on the dancers? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. I have given the means for him to travel. Is he spending this halal or haram, whatever? Is he spending this money to take his family to a trip? Or he's telling his family members, I'm going on a business trip with another lady? These are facts I'm talking about, these examples that I give you. It comes to me over here. Something from this community, something from the external community. But these are realities. لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Whatever has been given has encapsulated you, has with the purpose of testing you. Are you successful in this test? The problem comes over here, and this is what the Quran says. We have given you all this thing to test you. Unfortunately, you have got entangled into the means, whereas your end is something else. You don't get and settle down for this world. You are settling for a zahir which is transient, temporal and non-permanent. Because this is what is said in Surah Al-Rahman. وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. Whatever is on this earth is going to become fani, is going to be annihilated, is going to be disintegrated. You are attaching yourself to something that is transient and temporal. You've got a bigger goal to achieve, the batin, which is the akhirah.
which is everlasting, which is going to go on and never going to end. You have got yourself wrong, my dear slave, that is what Allah will say. You have got stuck up with something that is transient and are forgetting what is permanent. See, let us get one thing very clear. We need to clarify one thing very clearly. Nobody is against earning or seeking the world. Neither Allah subhanahu wa ta'ala, nor the Ma'sumin, nor Islam. Nobody is against a person working to earn something from the world. That means to get something from the world, nobody says. The problem is what? The problem is this. You seek something from the world for what? That for what is the problem? There are individuals who seek from the world for the world. That means whatever I want is from this world for this world. I want life in this world. I want enjoyment in this world. I want money in this world. I want fame in this world. I want comfort in this world. I am least bothered about the akhirah. This is one category of person. There's another category of person who says, I want something from this world, not for the world, for the akhirah. This is the point and the person that Allah says, yes, he is the right man. Nobody is against anybody picking something from the world. The point is, what are you going to use that for? If it is going to use it for the world, Allah, the Ma'asumin and Quran has a problem. If you're going to use it for the akhirah, nobody has a problem. And this is what is stated in Surah Al-Baqarah. Allah says there are two categories of people who pray to me. Surah Baqarah verse number 200. There are two categories of people that pray to me. One of them prays and Allah quotes their dua. One of them says, Rabbana atina fid dunya bas. Full stop. Oh Allah, give me in this world. Give me money, give me wife, give me children, give me every XYZ in this world. Allah says, I will give him. وَمَا لَهُم مِّنْ آخِرَةِ فِي الْخَلَاقِ وَمَا لَهُم فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ. Because he said, Rabbana atina fid dunya. Oh Allah, give me in this world. Full stop. I will give him in this world. But then he will not have anything in the akhirah. Dare he not come and ask me in the akhirah, oh Allah, forgive me. No, you wanted everything in this world, I've given you. But then Allah says there is a second type of person who seeks to me. That is the type of person I want you to be. This second type of person doesn't say Rabbana atina fid dunya and stops. He said Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. He seeks the world without being negligent of the akhirah. Allah says, you do this, I have no problems with you. Because this world is the means and the stepping stone to go to paradise and the akhirah. That is why Imam Ali alayhi salam, salawatullahi wa salamuhu alayhi, said, Khudu min mafarrikum li maqarrikum. Mafar with a fa and an F means a transient place, a temporary place. Maqar with a qaf and a Q means a permanent place. Imam says, take, absorb, extract from your temporary place for your permanent place. Meaning what? Meaning this world is temporary. Take whatever you can and establish your akhirah. Take from the temporary place, establish your akhirah. The problem that the tradition says why people fear death is a man gets so involved into this worldly material pleasures that his entire hum and gham and ghayatul quswa and nasbul ayn and objective and target and goal becomes this world. Everything is this world. Now when the time comes for death, he realizes the whole of his life he has spent establishing this world. Beautiful house with swimming pool, Olympic size, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, big businesses, big bank accounts. All of a sudden somebody is going to come and say, Hiya, go away now, finish, khalas, the end. You don't like it, you wasted 60 years of your life you've put into this house, palatial mansion. Suddenly somebody says, get out. You won't like it. But the point is that in the world somebody says, get out, you've got so many resources. You go to the court, you go to XYZ, you hire hoodlums and hooligans to draw that person out. But at
that time when somebody comes and says, "Hiya, let's go, Malakul Maut," there you can't do anything. And this man realizes there is no option, he has to go. He doesn't like it. He fears. The whole life is just going to go in a flash. You won't like it. You've got a house, you're not paying the bank's installments, the banks come and possess the house for auction. You're really not going to like it. So many years you've been staying in this house and you've been asked to go. This is what is there. 60 years of your life you spent establishing this life, you ask, just leave. You don't like it. But you can't do anything about it. You know you have to go. You fear death. Imam says, because of your excessive attraction to this world, the thought of death coming and taking you away from all that you love, wife, children, money, esteem, you don't like it, you fear it. Because you find yourself helpless against it. One. And it is for this reason, આના માટે કહેવામાં આવે છે, કાલની મજલિસ આપણે જે સાંભળ્યા, કે વારંવાર માસૂમીન તરફથી આવે છે ફરમાન, મોતને યાદ કરો. કારણ કે જ્યારે તમે મોતને યાદ કરશો, આ અટ્રેક્શન તમારું ઓછું થઈ જશે. અને ખુસૂસન ઘણા ફવાયદ છે. અક્સર ઝિક્ર અલ મૌત, વધારેથી વધારે મોતને યાદ કરો. અને એક હદીસમાં 4 બહુ મોટા ઇમ્પોર્ટન્ટ બેનિફિટ્સ આવ્યા છે. કીધું રસૂલે કહે છે મોતને યાદ કરો, કારણ કે મોત યાદ કરશો તો 4 ફાયદા તમારા હાથમાં આવશે. સૌથી પહેલો યુમહિસુલ અઝ્ઝુનુબ, મોતનો યાદ કરવાથી માણસના ગુનાહ માફ થાય છે. એક તો ડાયરેક્ટલી ગુનાહ માફ થાય છે, અને બીજું મોતને યાદ કરીને માણસમાં જે ચેન્જીસ આવે છે, ગુનાહના તરફ નથી જતો, ત્યાં પણ ગુનાહથી રોકાઈ જાય છે. રસૂલ કહે છે ફઇન્નહુ યુમહિસુલ ઝુનુબ, મોતને યાદ કરવાથી માણસના ગુનાહ માફ થાય છે. એક. બીજું, યુઝાહિદુ ફિ દુનિયા, જે માણસના ઝહેનમાં ફકત અને ફકત આખિરત હોય, એ દુનિયા તરફ ક્યારે રગબત પેદા નહીં કરે. તમને યકીન નથી આવતું? જે માણસ આખિરત વાળો હોય, જે માણસ ફકત આખિરતનો વિચાર કરતો હોય, દુનિયાથી એને શું કામ? દુનિયામાં શું એને લાગણી? નથી યકીન થતું? અત્યારે જ તમે લોકો ઘણા બધા વિધિન ધ પાસ્ટ 6 months કેટલા માણસો, કેટલા મોમિન ભાઈઓ અને બહેનો ઇરાકમાં ગયા છે ઝિયારત માટે. અને જ્યારે પણ ઇરાકમાં જાઓ છો, આયતુલ્લાહ સિસ્તાનીને મળ્યા વગર નથી આવતા. હાફિઝલ્લાહ. બરાબર છે કે નહીં? જે ઘરમાં રહીએ છીએ કિરાયાનું ઘર, એમની આબા 10 વર્ષથી ચેન્જ નથી થતી. પૂરું દુનિયામાં મરજાએ આલમ, દુનિયાના બિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સ ઓફ ફંડ્સ એમના હાથમાં, એટ હિઝ બેક એન્ડ કોલ, પણ એ માણસ પોતાના માટે ઘર નથી લેતો. કેમ? કારણ કે એમના માટે દુનિયા ખબર છે. અલી કીધા છે દુનિયાના સામાન યુઝ કરો આખિરત માટે, હું દુનિયાનો સામાન દુનિયા માટે યુઝ કરું. જે માણસની નજર આખિરતમાં હોય, દુનિયા તરફ ક્યારે નહીં આવે. રસૂલ કહે છે જે માણસ વારંવાર મોતને યાદ કરે છે, દુનિયાની તરફ રગબત નથી આવતી. શું છે? અલીએ કીધેલા દુનિયા ગુર્રી ગૈરી, મને ધોકો નહીં આપ. ફઇન્ની તલ્લક્તુકા તલાસન લા રુજુઅ બાદા, હું તને 3 તલાક આપી દીધી કે એના પછી કઈ રુજુ નથી, મારી પાસે નહીં આવો. કારણ કે આખિરત નજર છે, દુનિયામાં નજર નથી. ત્રીજી વસ્તુ, વઇન ذکرتموه عند الغناء حدمه, અગર કોઈ માણસ બહુ પુલદાર પૈસા વાળો હોય, મગરૂર, એ વારંવાર મોતને યાદ કરે, રસૂલ કહે છે એને તકબ્બુરને તોડી નાખે છે. કારણ કે એ જોશે મારા બેંકમાં $10 million છે, પણ કાલે જે માણસ વેલફેરથી પૈસો લેતો હતો, એ પણ ચુંગાનીમાં 6 ફીટની કબરમાં, કાલે હું જઈશ $10 million, મને પણ 6 ફીટની કબર મળશે. શું તકબ્બુર કરું? فَإِنْ ذَكِرْتُمُوهُ عِنْدَ الْغِنَى حَدَّمَهُ, તકબ્બુર તોડી નાખે છે. وَإِنْ ذَكِرْتُمُوهُ عِنْدَ الْفَقْرِ, અને કોઈ ફકીર માણસ હોય, તંદસ હોય, હાથમાં પૈસાની તંગી હોય, એ યાદ કરે અરદાકુમ બિঈશિકુમ, એ અગર મોતને યાદ કરે, સુકૂન મળે છે. હા, આ પૈસા નથી, વેલફેરમાં જઈને પૈસા લેવા પડે છે, 2 ટાઈમની રોટલી મળે છે. હા, 50 વર્ષ થઈ ગયા, 10 વર્ષ બીજા, પછી તો આ ખર્ચ છે જ છે. માણસને સુકૂન મળે છે, સંતોષ મળે છે વારંવાર યાદ કરવાથી. અને એ જ કારણ હતું કે જે માણસ
સબબ શા માટે આવ્યું? આ રિલેશનશિપ દુનિયા સાથે તોડી નાખો. નથી કહેતો કામ નહીં કરો, પ્લીઝ ડોન્ટ ગેટ મી રોંગ. નથી કહેતો પૈસા નહીં કમાઓ. ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે પૈસા કમાવીને ક્યાં યુઝ કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણા ઓલમા પાસે પૈસા હતા. સૈયદ આલમુલ હુદા, સૈયદ મુર્તદા, તમે જુઓ, હિસ્ટ્રી વાંચો. વન ઓફ ધ રિચેસ્ટ ઓફ ધ ઓલમા, the Naraki family, Mullah Naraki, Ahmed Naraki, the Sahib Jami'u Saada and Miradu Saada, very rich families. પણ એ પૈસા જે છે આખરતના આડે નથી આવતું. અને એ જ કારણ છે કે જ્યારે ઇમામ ખુમૈની રહેલત કરી ગયા, what did he say? I am going with a calm heart and a composed mind. આરામથી જાઉં છું, મને વ્યાતી નથી. કેવી રીતે વ્યાતી હોય? જિંદગીમાં આખરતના જ સોચતા હતા. તો દુનિયામાં મૂકવાનું કઈ વ્યાતી નહીં હોય. અને ટ્રેનિંગ ક્યાંથી મળી? એ આપણા મોલા કાયનાત. કારણ કે જયારે ઇબ્ને મુલજમનું વાર લાગ્યું, શું કીધા? એ જ કીધા ને, પૂછતો રબ્બિલ કાબા. આયા અલીના અલાવા કોઈ કહી શકે મરવા ટાણે કે હું કામયાબ થઈ ગયો? આ કામયાબ થવાનું રીઝન એ જ છે કે દુનિયામાં રહીને પણ દુનિયામાં નહોતા, આંખ ફક્ત આખરતમાં હતી. પ્રોબ્લેમ નહોતું એમને. પણ આ જ છે કે એક રીઝન હદીસ બયાન કરે છે કે માણસનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ દુનિયા સાથે બહુ જ વધારે. પછી મોતની વિચાર આવે, ગમે નહીં, ફાવે નહીં. વાત નહીં કરું મોતની, આવશે તો જોશું. જોશું. બીજી રિવાયત યા બીજું સબબ કે અહીંમાં માસૂમીનથી મળે કે માણસ શા માટે મોતથી આટલું ડરે છે, શા માટે? બીજું રીઝન, કુરાનની આયત હું તમને કહીશ. સૂરહ क़િયામah, આયત નંબર 12, આયત નંબર 13 અને આયત નંબર 14. સૂરહ क़િયામતમાં સૂરહ નંબર 75 છે. એમાં ખુદા કહે છે કે જ્યારે માણસ મારી પાસે આવશે ત્યારે શું થશે અને હું શું કરીશ. અને એક વસ્તુ એ છે કે જ્યારે મારી પાસે આવશે, وَيُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. જ્યારે કયામતના દિવસે આ માણસ મારી પાસે આવશે, فَيُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, ઇન્સાનને કહેવામાં આવશે, ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવશે, દેખાડવામાં આવશે શું? મા قَدَّمَ وَأَخَّرَ, દુનિયામાં શું શું કામ કર્યું. આજે આ તારી ફાઇલ, આ બ્લેક ફાઇલ, આ ગ્રીન ફાઇલ. પછી ખુદા કહે છે આપણે જે છે જેને ફાઇલ અમે આપશું કે શું કર્યું છે શું નહીં, એને મારા હિસાબ કિતાબની જરૂરત નથી. જ્યારે ફાઇલ ખોલશે અને જોશે પન્ના ઉપર શું લખ્યું છે, બલિલ ઇન્સાનુ અલા નફ્સિહી બસીરા, ઇન્સાન પોતે જજમેન્ટ કરશે કે મને ક્યાં જવું છે. એ પરવંદોને જોશે, ફાઇલને જોશે, બંધ કરશે. હાયા ખુદા, હું જાઉં છું જહન્નમની તરફ, તને મને કહેવાની જરૂરત નથી, બધું મારા સામે છે. ઇન્સાન મોતથી ડરે છે કારણ કે પોતે જાણે છે એનું આકિબત શું થવાનું છે. એન્ડ ઓફ ધ યર બધા બિઝનેસમેન જે બિઝનેસીસ કરે છે, એન્ડ ઓફ ધ યર શું કરો તમે? હિસાબ કિતાબ રાખો, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ બનાવો, બરાબર છે. પછી બેલેન્સ શીટ બનાવો. બેલેન્સ શીટમાં તમે જો ઓટોમેટિકલી ખબર પડી જાય શું સિચ્યુએશન છે તમારી કંપની. આ બેલેન્સ શીટ માણસના આંખોના સામે છે. એ જાહેર અને બાતિન અહીંયા આવે છે. જાહેરમાં એ કાંઈ પણ જાહેર કરે એ માણસોને, પણ અંદરની હાલત એ પોતે જાણે છે. હું મારી એક મિસાલ તમને આપું, ગભરાવાની તો વાત નથી, મેસેજ આપણને પાસ કરવું છે. મારું એક્ઝામ્પલ લઉં કે બીજાનું. હું લમ્મામાં પહેરીને બેસી ગયો, મોટો મોટો હૃદય અને આબા પહેરીને બેસી ગયો તમારા સામે. બહુ મુત્તકી છે, બહુ તકવા વાળા છે, લાંબી લાંબી દાઢી છે, જન્નતી છે. એ જાહેર છે તમારા સામે, પણ અંદરનો હાલ, ખબરનો હાલ તો મુર્દો જાણે છે. અંદર મારા મનમાં અને મારી સિફાત શું છે તો હું જાણું છું. તમારા સામે લાંબુ લાંબુ રૂકું પડવું અને સુજૂદ કરવું. જે આપણા બચ્ચાઓ યંગસ્ટર્સ અહીંયા આવીને દુઆઓ પડે, પછી અંદર ઘરે જઈને એમટીવી સાંભળે. મિસાલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. એ જ થાય છે. એવરી મેન નોઝ વોટ હી ઇઝ હિમસેલ્ફ ઇનસાઇડ.
જાહેર એક કોઈ હોય છે પણ બાતિન હું જાણું છું અને મારો ખુદા જાણે છે. અને હું જાણું છું કે જે મારું બાતિન છે ખુદા જાણે છે, મોત પછી એ મારા બાતિનના હિસાબથી મારી સાથે રફતાર કરશે. પણ જ્યારે આ વસ્તુ છે અને હું મારા દાખિલનો હાલ જાણું છું, પછી કેવી રીતે મને ગમશે કે મોત આવે અને મને ઓલા પ્રોબ્લેમમાં નાખશે? કારણ કે હું જાણું છું કેટલો ફાઇન છું, કેટલો સારું છું. જાહેરમાં બહુ ફાઇન, અંદરથી બધા જાણે છે કેમ કેવા છે, કોઈને કહેવાની જરૂરત નથી. સત્તારુલ ઉયુબ બધાની ઉપર પડદો નાખે છે, પણ એ તો જાણે છે અને હું તો જાણું છું. એટલા માટે એક માણસ જયારે 5મા ઇમામ પાસે આવ્યો, ઇમામ પાસે આવે છે કે છે અપોલોજીસ. 3જા ઇમામ પાસે, ઇમામ હસન પાસે આવે છે, યબ્ન રસૂલલ્લાહ, મને મોતથી બહુ બીક લાગે છે. આઈ એમ વેરી ફિયરફુલ ઓફ ડેથ. મને નથી મરવું. શા માટે હું ફકર કરું છું? શા માટે મને ડર લાગે છે? મને કયો તમે. ઇમામ એમની સામે જોવે છે. હું તને કહું તો હા કયો, મને સાંભળ. તું એટલા માટે ડરે છે લે અન્નકા, પછી જે છે અસાબની તરફ મળે છે, લે અન્નકુમ અખરબતુમ આખિરતકુમ વ અમરતુમ દુનિયાકુમ. તને ખબર છે કે તેને શા માટે બીક લાગે છે? તને એટલા માટે બીક લાગે છે કે અખરબતુમ આખિરતકુમ, તું તારી આખિરતને ખરાબ કર્યો છે, વ અમરતુમ દુનિયાકુમ, અને તારી દુનિયાને આબાદ કરે છે. ફઅન્તુમ તકરહુના અન્નકલત મિન અલ-ઉમરાન ઇલા અલ-ખરાબ. પછી જ્યારે તું તારી આખિરતને ખરાબ કરી નાખ્યો, તારી દુનિયાને આબાદ કર્યો, પછી તું મને કે એક આબાદીથી, એક જગ્યા જે તને બહુ જ આબાદ કરી નાખ્યો, સ્વિમિંગ પુલ છે, આ છે, શાન શૌકત છે, એનાથી નીકળીને ખરાબેમાં, રૂઇન્સમાં, કે જ્યાં તને અઝાબ અને પનિશમેન્ટના અલાવા કાંઈ નથી, તને કેવી રીતે ગમશે? તને ખબર છે કે તું દુનિયા આબાદ કરવા ટાણે તારી આખિરત ખરાબ કરી નાખ્યો, અને તને ખબર છે ત્યાં જઈને તારા માટે શું વેટ થવાનો છે, શું રફતાર થવાનો છે, શું કિરદાર થવાનો છે, શું પનિશમેન્ટ આવવાની છે. એ સોચી સોચીને તું ફિકર કરે છે અને મોતથી ડરે છે. કારણ કે તને ખબર છે તન્હા એક શખ્સિયત કે તને આ દુનિયાથી આખિરતમાં કાઢીને લઈ જશે મોત છે. એટલા માટે તું બીએ છે. لأنكم أخربتم آخرتكم, ખરાબ કરી નાખ્યું તું આખરત. તને બીક લાગે છે, તને ડર લાગે છે. અને જ્યારે આ થાય છે, અને કેમ બીક નહીં લાગે? આજે તો ફક્ત એક સ્મોલ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું. કાલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું કે શું બીવાનું મતલબ. અને કાલથી બાય મિસ્ટેક કોઈને આવવું હોય તો આવી જાય, પણ આવ્યા પછી ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લીવ, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, neither will I feel bad. But certain things need to be spoken and will be spoken. પણ એ કાલની વાતનું થોડું આજે ટ્રેલર, કે જ્યારે માણસ ફિકર કરે છે અને વ્યાતી કરે છે, એને હક છે ફિકર કરવાનો, અને એને હક છે ડરવાનો. કેમ? કારણ કે 5મા ઇમામની હદીસ, અને આ હદીસ એવી, આમ તौर પર જ્યારે માસૂમ હદીસ બયાન કરે, માણસો પૂછે, માસૂમ હદીસ બયાન કરે, મસલો ખતમ. ક્યારે ક્યારે મસલો એટલો સંગીન થઈ જાય છે કે જ્યારે માસૂમ કાંઈ વસ્તુ બયાન કરે તો એનું અસર એટલું થાય છે કે સામેવાળો બરદાશ્ત નથી કરી શકતો. ક્યારે ક્યારે ઇમામ જ્યારે હદીસ બયાન કરે તો મૌઝુ બહુ નાનું હોય, સામેવાળો સવાલ પૂછે, ઇમામ જવાબ આપે, માણસ સેટિસ્ફાઈ થઈને ચાલ્યો જાય. ક્યારેક કોઈ સવાલ એવો સંગીન હોય, એનો આન્સર એટલો સંગીન હોય, હેવી હોય, કે જે માણસ બહુ જ મુત્તકી હોય એ બરદાશ્ત નથી કરી શકતો. અને થયું છે. તમે ખુતબા હમ્મામ ઉપાડીને જો, મને અબ્દુલ બલાગ ખુતબા હમ્મામ એક બહુ લાંબો ખુતબો છે કે જેમાં ખુદાવંદે જેમાં અલી અલૈહિસ્સલામ તકરીબન મુત્તકિયાનના 100 સિફાત કરતા વધારે સિફાત અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બયાન કરે છે. આપણા નજરમાં મુત્તકી કોણ? કે પહેલી સફમાં નમાઝ પડે, માથા ઉપર સજદાનો દાગ હોય, લાંબો લાંબો રૂકુ કરે, મોટી મોટી દુઆ પડે. એમ કે છે આ નિશાની નથી મુત્તકીની. મુત્તકી અગર જો તમને જોવું હોય તો આ સિફાત, આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોવા જોઈએ. 100 more than 100 ખુતબા હમ્મામ નહજુલ બલાગામાં ઉપાડી દીધો.
આ હમ્મામ માણસ હતો કે ઇમામ પાસે આવીને પૂછે છે, ઇમામ સિફલીલ મુત્તકીન, મને મુત્તકીની નિશાનીઓ બતાવો. ઇમામ કે તું નહીં બર્દાશ્ત કરી શકે. કીધું નહીં, મને તે બતાડો. નહીં બતાડી શકું. બતાડો. આયા સાંભળ. જ્યારે ઇમામ બધા 100 પૂરા કરી ગયા, આ મેટર એટલો હેવી હતો, એટલો પ્રોફાઉન્ડ હતો, એટલો ઇનડેપ્થ હતો કે જ્યારે હમ્મામ સાંભળ્યો, જ્યારે ઇમામ આખરી સિફત બયાન કરી, આ હમ્મામ રિવાયત બયાન કરે છે, નાહજુલ બલાગામાં છે, ઇમામના ખતમ થયા અલ્ફાઝ આ માણસ ચીખ મારે છે, મરી જાય છે. અસર થાય છે ઇમામના કલામ. પણ ક્યારે ક્યારે મેટર એવું હોય છે, એક તો નોર્મલ વાત એ પતી ગઈ, એક વાત એટલું સંગીન કે સામેવાળો બર્દાશ્ત નથી કરી શકતો, મરી જાય છે. ક્યારે ક્યારે મેટર એટલું સેન્સિટિવ હોય છે કે ઇમામ બયાન કરે છે તો પોતે મુતગય્યર થઈ જાય છે. અને આ હદીસ એક એવી હદીસ છે કે 5મા ઇમામ જ્યારે બયાન કરે છે, આ જેવી રીતે બયાન કરતા જતા હતા, આંખોમાંથી આંસુ નીકળતા જતા. ઇમામ રડે છે, ઇમામના આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે. શું છે હદીસ સાંભળો. ઇમામ ફરમાવે છે, કોઈ માણસ આવીને પૂછ્યો કે યબ્ન રસૂલુલ્લાહ, જો માણસ મરી જાય છે અને આપણે એને ગુસલ આપીને એને કબ્રસ્તાન લઈ જાય છે, તેની કેવી હાલત થાય છે? સાંભળ, જ્યારે તમે કબ્રસ્તાનમાં લઈ જાઓ છો તો એનું ગુસલ પતી ગયું છે, હુનૂત થઈ જાય છે, કફનમાં લપેટીને તમે જનાઝાને જ્યારે લઈ જાઓ છો તો તમે આગળ પાછળ કલમા પડીને જાઓ છો, કંધો આપો છો, દુઆઓ પડતા જાઓ છો. તમને લાગે છે આ મરી ગયું, શાંત છે, પણ આ માણસ શાંત નથી. જ્યારે માણસને, મર્યા માણસને તમે લઈ જાઓ છો તો એ ચિલ્લાવે છે, યા ઇખવતા અલા તસ્માઉન, એ મારા ભાઈઓ, આયા તમે મારી વાત નથી સાંભળતા? કેમ નથી મારી તરફ મુતવજ્જે થતા? હું તમારી સાથે વાત કરું છું, તમે મારી તરફ મુતવજ્જે થાઓ, કારણ કે મને શિકાયત કરવું છે. ઇન્ની અશ્કુ ઇલૈકા મા વકઅ ફીહે અખુક અશકી, હું તમને કહેવા માંગુ છું કે આ તમારો બદબખ, આ તમારો શકી, આ તમારો મિઝરેબલ ભાઈની શું હાલત થાય છે હમણાં. આપણને લાગે છે મુર્દો બેસી રહ્યો છે, સૂઈ રહ્યો છે, એ પુકારે છે, પણ આપણે સાંભળી નથી શકતા. કેમ? કારણ કે આ બાતિન છે, ગૈબ છે, આને એક્સપોઝ કરવાની જરૂરત નથી. પણ ઇમામ કે છે આ પુકારે છે, યા ઇખવતા અલા તસ્માઉની, મારી વાત સાંભળો, કારણ કે મને શિકાયત કરવી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે આ શિકાયત કઈ વસ્તુની કરે છે, અને એ જ આપણને સમજવું છે. સમજવું છે કે શિકાયત શું કરે છે. કે સૌથી પહેલો શિકાયત 6 વસ્તુની શિકાયત કરે છે. જ્યારે માણસને આપણે દફન કરવામાં લઈ જાય છે, ચિલ્લાઈને પુકારીને કહે છે, 6 માણસની હું શિકાયત કરું છું. એ મારા ભાઈઓ જે હજી સુધી જીવતા છે, ઇબરત લ્યો મારાથી. એમ નહીં થાય કે તમે મારી જગ્યા આવી જાઓ અને પછી તમારો કોઈ સહારો નહીં રહે. કે સૌથી પહેલું શિકાયત શૈતાનના બારામાં કરે છે. कहते या इख्वता, मेरा भाइयों, इन्नल ऐन अदुव्वल्लाह गर्रनी व खदानी, મને ગુમરાહ કરી નાખ્યો. વ અક્સમ લી અન્નહુ નાસિહુન લી ફગશની, મને કીધું કે હું તારો ફ્રેન્ડ છું, તને નસીહત કરું છું, તારા ફાયદામાં વાત કરું છું, પણ એ બધું ધોકો હતો. સવારની નમાઝ ટાણે મને ઉઠવું હતું, વારંવાર કાનમાં આવીને કે સુઈ જાઓ બાબા, નમાઝ શું છે, આ તકિયો બહુ સોફ્ટ છે, સુઈ જાઓ, અલ્લાહ અરહમુર રાહિમીન છે, માફ કરી દેશે. ફગશની, મને બરબાદ કરી નાખ્યો. પછી બીજું વસ્તુ કે જે શિકાયત કરે છે, વ અશ્કુ ઇલૈકુમ દુનિયા ગર્રતની, બીજી વસ્તુની જો શિકાયત કરું છું, એ મારા ભાઈઓ જે હજી દુનિયામાં છો, દુનિયાથી પરહેજ કરો, કારણ કે આ દુનિયા મને ફરેબ આપી દીધી. મારી પૂરી જિંદગી હું દુનિયામાં નાખી, પણ જ્યારે ટાઈમ આવ્યો મદદનો, દુનિયા મને એવી રીતે મૂકી દીધી કે જેવી રીતે મારો કાંઈ સંબંધ નથી. અશ્કુ ઇલૈકુમ દુનિયા ગર્રતની, મને ફરેબ આપી દીધી. પછી કે છે અશ્કુ ઇલૈકુમ અખિલ્લા અલ હવા, હું તમારી પાસે શિકાયત કરું છું એવા દોસ્તાર કે કરપ્ટ માઇન્ડેડ હતા, એવા દોસ્તાર કે ગુનાહની તરફ મને રગબત આપતા હતા. ક્યારે પણ કઈ કામ હોય, ચાલો બાબા ડિસ્કો, આજે ન્યુ યર નાઇટ છે, ચાલો થોડું બિયર લઈ લેશું, શું ફરક પડે છે, આપણે આલ્કોહોલ વિસ્કી થોડી પીએ છે,
થોડું ઠંડુ બિયર શું ફરક પડશે? કમ ઓન. અશ્કુ ઇલૈકા અખિલ્લા અલ હવા. આ કરપ્ટ દોસ્તારથી હું જે છે તમને શિકાયત કરું છું. કેમ? વ અશ્કુ ઇલૈકુમ અખિલ્લા અલ હવા મન્નૌની થુમ્મ તબરુ અન્ની વ ખતલુની. કીધું આ દોસ્તાર દુનિયામાં મારા ઈર્દ ગિર્દ ઘૂમતા હતા. જ્યારે પણ ગુનાહનું કામ હોય મને સાથે લઈ જતા હતા, પણ જ્યારે મોતનું ટાઈમ આવ્યું કીધું આયા ખુદા હાફિઝ, અમે તમારી સાથે નથી. હું શિકાયત કરું છું. વઅશ્કુ ઇલૈકુમ ઔલાદન. મારો ચોથો શિકાયત મારા ઔલાદ નિસ્બત છે. હું ઔલાદની શિકાયત કરું છું. એ માણસ જે દુનિયામાં છો, યાદ કરો મારી ઇબરત. અશ્કુ ઇલૈકુમ ઔલાદન હમીતો અનહુમ વઆતરતુહુમ અન્ની. કીધું દુનિયામાં જ્યાં સુધી મારી પાસે હતા હું એને પાલ્યો અને પોસ્યો અને મોટો કર્યો, એની ઉપર ખર્ચ કર્યું. ફઅકલુ મિન માલી. મારા પૈસાને યુઝ કર્યા, એડ્યુકેશન આપ્યો, સ્ટડીઝ માટે મોકલ્યો, બહુ જ વસ્તુ આપ્યો, બહુ જ મોટો માણસ બનાવ્યો, બિઝનેસ આપ્યો, બધું મારું પૈસો ખર્ચ કર્યા. પણ જ્યારે ટાઈમ આવ્યું કે અત્યારે જ્યારે મારી પાસે પૂછવામાં આવે છે કે તારો મદદગાર કોણ છે, આજ બચ્ચા કે મારી પૂરી જિંદગી જે એની ઉપર નિસાર કરી નાખ્યો, આજ બચ્ચા મને અત્યારે ખબરમાં નાખીને ચાલ્યા છે. કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. આપણે જે છે માણસોને MBA અને ડોક્ટર અને એન્જિનિયર્સ બનાવીએ છીએ, બહુ સારું. યાદ રાખજો, દીન તાલીમ નહીં આપો તો આવી રીતે શિકાયત થશે. આ દીન છે કે બચ્ચાઓને રોજ સલામત રાખે છે. આ દીન છે કે બચ્ચાઓને પણ સલામત રાખશે અને આપણને પણ સલામત રાખશે. ફક્ત એડ્યુકેશન ઇઝ નોટ ઇનફ. એડ્યુકેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ સાથે એકેડેમિક, સેક્યુલર એડ્યુકેશન એન્ડ રિલિજિયસ એડ્યુકેશન. અને લાસ્ટ વસ્તુ જે શિકાયત કરે છે, પાંચમી વસ્તુ, વઅશ્કુ ઇલૈકુમ માલન મનઅત મિન્હુ હક્ક અલ્લાહ ફકાન વબાલુહુ અલય વકાન નફઉહુ લિગૈરી. હું શિકાયત કરું છું કોને મારામાં? અમેઝિંગ, અજીબ. આ માણસ 5 મિનિટ પહેલા દુનિયાના એટલા ઘેર જંજાલમાં ઘેરાયેલો આજે કહે છે બીજાઓને હું શિકાયત કરું છું મારા પૈસાથી અને મારા પૈસાના બારામાં શિકાયત કરું છું. પૂરી જિંદગી હું પૈસા કમાવામાં હતો. ખુદાનો હક, ખુમ્સ, ઝકાત બધું કોઈ આપતો નહોતો, કોઈને નથી આપતો. ફક્ત પૈસો જમા કરવાની ચક્કરમાં હતો. ખુદાના હુકુક નહીં આપ્યો. આજે એવી હાલત છે કે જે હરામ કામ થી હું પૈસો જમા કર્યો, આ પૈસા બીજા ઇસ્તફાદો કરે છે અને ગુનાહ અને અઝાબ એ પૈસાના મારી ઉપર આવે છે. શિકાયત છે મારી. પૂરી જિંદગી જે પૈસા કમાવામાં કાઢ્યો એનું અઝાબ મારી ઉપર, એનું ફાયદો બીજા ઉપર. હાયા. This is amazing. We need to realize where we are going. We earn and earn and earn the money only to find out others are enjoying. We are paying the price for it. Ashku ilaykum daran, the Olympic size swimming pool. હું શિકાયત કરું છું મારા ઘરના બારામાં. એટલો મહેબૂબ હતો આ ઘર મારા માટે. કોઈ આંખ ઉપાડીને જોયે તો કીધું આંખ નીચે કર, અમારો ઘર છે. અશ્કુ ઇલૈકુમ દારન અનફક્તુ અલૈહા હરીબતી વસાર સાકિનુહા ગૈરી. હું આટલો પૈસો મારી જિંદગીમાં જે કમાયો એટલો પૈસો આ ઘરમાં નાખ્યો, ઓલિમ્પિક સાઇઝ સ્વિમિંગ પુલ બનાવ્યો, પણ આજ એવી હાલત છે કે હું અહીંયા 6 ફીટની કબરમાં જવાનો છું અને મારે ઘરમાં કોઈ બીજો રહ્યો છે. આ શિકાયત છે. યા ઇખવતા અલા તસ્મઉન. આ તમે નથી સાંભળતા? સમજી જાઓ. જ્યારે આ બધી વસ્તુ સાંભળે માણસો, પછી આપણને ખબર પડે કે કેમ માણસ મોતથી ડરે છે. કારણ કે એક મામૂલી વસ્તુ નથી, ये कोई आसान चीज नहीं है कि बार बार अगर मासूम, हर एक मासूम जो आता है मासूम बयान करता है, जो आता है मासूम बयान करता है, मौत को याद करो. और आप देखिएगा आइंदा तकारीर में कि अइम्मा किस तरह बर्ताव करते थे, कैसे रफ्तार था मौत के सिलसिले में. जब भी मौत का जिक्र होता था कैसा उनका रिएक्शन होता था, कल देखिएगा इंशाल्लाह. ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये
आकबा, ये गर्दना, ये बॉटलनेक इतना संगीन है कि बार बार इंसान को याद दिलाया जाता है, याद करो अपने मौत, दुनिया की फरेब में नहीं आ जाओ। और यही चीज तो हमें समझाने के लिए हुसैन इब्न अली, क्योंकि दरसगाह है ये करबला का वाक़या, इंसान को सिखाने के लिए दरसगाह है कि इंसान हर चीज को छोड़ सकता है आखिरत के लिए। और यही आखिरत का वादा देखे हुसैन अपने असहाब को लेके And as I had said from the very first night, that our discussion will be based on what is going to happen when a person goes into the grave after death. But in order to give a sequence of events and a continuity towards our talk, it is very essential that till a person does not know what happens at the time of death, it is very improbable that he will comprehend the exact nature of the events that will unfurl when a person goes into the grave. And hence, in order for a better comprehension, we find that since the last 2 nights, and for the past 2 nights, we have been discussing on death. Tonight will be the last night where we will be discussing about death. And then from tomorrow onwards, after having gained this introduction and backdrop of the sequence of events that will unfurl, the comprehension will become much more facilitated. But as we had discussed last evening and last night, that death is something that is to be feared by most of the people, and most of the people do fear it. The discussions, the details that we discussed last night, not to be repeated. The point that needs to be emphasized is that yes, if there are individuals who fear death, they've got a right to fear death, because it is something that needs to be feared. Because the fear of death is directly linked to our a'mal. And being not ma'asumeen, we are bound to have slips and lapses in our actions, which are going to be caught at the time of death. What is the maslahat, what is the wisdom will come later on. The point remains is that if people fear death, they've got a right to fear death. And not because you fear death, that I'm saying we need to fear death, or I fear death, I say we need to fear death. I say we need to fear death because it has come from the traditions, and from none other than that holy personality, Alimu Ali Muhammad, Ali ibn Musa al-Rada salawatullahi wa salamuhu alayhi. Imam Rada says there are 3 instances in a person's life which are the most dreadful and frightening for that person. There may be in the course of a person's life various stages where he falls into a discomfiture, into discomfort, into upsetness. But he says 3 most important positions in a person's life, 3 most important events in a person's life are the most dreadful and the frightening for every individual. And he singles out these 3 phases. 1, before I explain this, you see, man's life in this entire existence is divided into 4 phases. The entire existence of man is divided into 4 phases. The first phase is that at the time of conception, in the womb of the mother, when the first instance of the existence of man comes into effect. That phase in the womb is the first phase of a man's existence. After that phase, when he comes into this world, this entire life of this world, from the time he is born, the birth date, till the time he dies, the death date, is the second phase of a person's life, the material life. The third phase begins immediately he sees Malakul Maut, which is the phase after death and the portion about the grave. And then the 4th stage of a person's life is when he's asked to raise up from the grave, when the trumpet will be blown by Hazrat Israfil alayhi salam. So 4 phases in a person's life. The phase of the womb, the phase in the material world, the phase in the grave, and then the next resurrection, the day of Qiyamah, where the entire everlasting hum fiha khalidun comes into effect. In these 4 stages, there are 3 bottlenecks which have to be passed. One is the bottleneck when a person comes out from the womb, the constrained environment of the womb, into the material world. The second stage is from the material world when he's entering first time into the grave. The first time he has a look at something that is supernatural, that is out of the ordinary, the spiritual world. The angels, the Malakul Maut, and all those events that will unfold after death. The first night of the grave, stress and emphasis has come. Fear, ittaqu, the first night of the grave.
The first night in the grave, fear will come. Tomorrow's lecture, day after tomorrow. We're just starting the journey. We have a lot to cover. It will come. The first night in the grave. And then the time when the trumpet will be blown and the person will be asked, boom, stand up. Because now you have to stand before your God, before your Lord, before Allah subhanahu wa ta'ala for the reckoning and the accounting. Imam Rada says, out of these four phases, these three bottlenecks, when a person is coming from the womb into the material world, from the material world at the time of death, and from the time of the grave to the time of resurrection when he's asked to get up. These three most important and the most dreadful of person's life is these 3 points. Because at every stage when he's moving from the womb into the material world, he's seeing things he's never seen before. When he sees Malakul Maut, when he's going from the material world into death, he's seeing things he's never seen before. And things which are unaware, which are unfamiliar, are always frightening. And that is why it is said, a known devil is better than an unknown angel. Logic says angels are supposed to be better than devils. But the fact that is behind this adage saying is that a known devil, because you know him, you don't fear him. An unknown angel, even if it is an angel, needs to be feared. Because anything that is not known instills fear in the minds of people. And the third is when a person is raised from the grave and asked to get up, now you have to stand up on the plains of Qiyamah. And it is because of these 3 extremely dreadful and frightening instances that we find even at times the prophets used to pray to God that they be protected by Him from these instances. Prophets. A prime example being the case of Hazrat Isa alayhi salam. Surah Maryam verse number 33. He's saying, I want peace. I want salams of God. When, on all occasions, whenever I don't have food, whenever my life becomes strained, whenever I don't have money, he's saying, no, these are not dreadful and frightening instances. He's saying the frightening instances in Surah Maryam, verse number 33, he says, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ, and may Allah send peace upon me, comfort me, solace me, tranquility into my heart. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ, when? يَوْمَ وُلِدْ, the day when I'm born. وَيَوْمَ Amut, when I die. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, and when I'm raised again. He specifically singled out these 3 exact bottlenecks that Imam Rada had mentioned as being the most frightening instances in a person's life. And because of these frightening instances, one of them being death, that we find in innumerable occasions and innumerable traditions, that whenever revelations would come about death, and the punishments after death, and the punishments in the grave, and the punishments in the akhirah, when the revelation would come to the Prophet, he would start weeping. Tears would stream down his face. It would not stop there. Whenever a revelation would come, he would always call Imam Ali alayhi salam, Ali, come here, listen to what has come. When he would narrate it to Imam Ali, he would start crying. Who, me and you know? A person who's supposed to distribute Jannat and Jahannam. On the Pul-e-Sirat, he is the one who's supposed to give you the chit, whether you can pass on from the Pul-e-Sirat to go to paradise, or you drop down into the pits of hell. That person, when he hears this, begins to weep. It doesn't stop at that. It goes even further. It goes even further to the extent that when Imam Ali comes home and discusses and explains this revelation to Bibi Fatima, she begins to cry. Who Bibi Fatima salawatullahi wa salamuhu alayha? It is said that she is going to be one of those individuals, or rather she is going to be the individual who's going to pick up the hands of every female Shia, the follower of Imam Hussain alayhi salam, and hand-pick them and lead them into paradise. But even when she hears about the punishment that are going to be meted out to individuals who are not righteous and not pious and disobedient servants of God, she begins to cry. And don't consider these. You heard last night's hadith about that person when he's being led to the grave, how he calls out, Ya ikhwatah, ala tasma'oon. Oh my brothers, you're carrying me to the grave. Don't you listen to this miserable wretch and understand what he's going through right now? Don't you realize this? At that time, the Ravi, when he's mentioning this hadith, he mentions one last sentence at the end of the hadith. He says, وَكَانَ أَبُو جَعْفَرَ. Abu Ja'far is the title of the 5th Imam, Imam Baqir alayhi salam. He's saying, وَكَانَ أَبُو جَعْفَرَ إِذَا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثِ
yabki. When Imam Baqir alayhi salam was narrating that entire tradition which we mentioned last night, he would cry. These cryings and these tears that come out, don't take them to be ordinary. They're extremely significant. When you have a person like a ma'asum crying out of fear of God, realize these tears out of fear of God carry a meaning. Let not individuals who are sitting with their children feel that if they're sitting over here and listening to the Masahib, or at home and reciting Dua Kumain, and if they cry, their children will think them to be sissies. No, don't stop those tears. Those tears are invaluable to save a person's akhirah. You listen to this. Those tears are extremely important because the Quran states that one of the signs of a true believer is that he cries out of the fear of God. Not because he suffered a loss in business, or not because the TRA revenue authorities have come and slapped him a fine of 5 million. No, those are not the crimes that they want. Crimes for the sake of God, for religion, for the punishment of God. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Saying one of the signs of true believers is that when they hear what Allah has revealed and they realize this truth, their eyes fill up with tears. Eyes fill up with tears, tears stream down. And that is one of the reasons that Allah likes these tears so much, and which was one of the characteristics of the prophets, that Allah singles out this characteristic of the prophets and praises them. And praises them. And Surah Maryam again, verse number 58, He mentions several of them of the Anbiya. Ismail and Ishaq and Ibrahim and Nuh and XYZ. And then He says, you know, one of the things that I like about them, I will tell you. And He narrates. And He says, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. As soon as they hear what Allah has been revealing, the first thing that they do is they go into sajda and begin to cry. These tears, don't stop them. These are very important. Nobody will think you to be a sissy, not having manhood if you cry. Don't stop these tears. You know why? It's a very logical understanding. Tears are something that cannot be forged. Tears are something that cannot be manipulated. It is not like something that I don't like a joke but I still smile. Smile can be forged. Tears cannot. If I want to show my displeasure and it's an act, or I want to show that I'm sad, I can put a frown on my face. I might not be sad internally, but I can show it on my face. I can put a forged frown. But tears not. Tears are something till that sentimental revolution does not take place within a person's sentimentality. Tears don't come out. And when tears come out, it shows that a sentimental upheaval has taken place within this person. You cannot forge. Sit down and try to cry now, if you're not feeling that sense of crying, and you will never be able to cry. And that is why tears have been made a criteria to understand how truthful a person's sentimental status is. And that is why you see, when you go for ziyarat, when you go for the ziyarat, one of the adab of ziyarat is what? You just can't go into ziyarat and say, oh, I'm coming from Dar-es-salaam to Imam Rida, thousands of miles, I just rush into the darya of Imam Rida. Oh, there are ziyarat, there's adab and etiquettes. You just can't rush into the haram. Quran says, لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. Do not enter into the house of the prophets before seeking permission. The harams are the houses of the prophets. Saying don't enter without seeking permission. And one of the etiquettes and adab of ziyarat is, before you want to enter into that enclosure, where the dhari is placed, stand outside and recite idhn al-dukhul. Idhn means permission. Dukhul means to enter. Recite that permission to enter. Because he's listening, the personality whom you're going to visit. Seek permission. Adkhulu ya ibn Rasulillah. Or if it is the Holy Prophet, adkhulu, can I enter, O Prophet of Allah? Saying, the ulama say, you won't get a reply, you won't hear. No, you get a reply, you can't hear. You don't get a... It's wajib to give reply to a salam, isn't it? A small little child of madrasa will know. Isn't it wajib to give salam to a reply to a salam? Who, if a child knows, Imam Rida doesn't know. You say salam alaikum, will he not reply? He is replying. What's the problem? You can't hear. Why?
another 2-3 lectures down the line. It will come. Why? People can hear. People are hearing. And people go specifically to hear their wa alaikum salam. Will come. But the point is that when you recite the idhn dukhul, the reply comes. The ulama say one of the best ways to know whether you've been granted permission by the imam or the ma'soom to enter is if tears start flowing down your eyes. You recite idhn dukhul, adkhula ya Rasulullah. If tears come down from your eyes, realize you've been granted permission to enter. Because these tears cannot be forged. It shows that you really want to enter. You really understand the status of that personality and you want him to permit you to enter. Once that sentimental upheaval will come, tears will start. That is the sign you've been answered. Now go and seek your hajat. So this cannot be forged. This cannot be manipulated. And that is for this reason. When it cannot be forged and it cannot be manipulated, you have innumerable benefits written for it. When people cry, very many benefits. So you're sitting over here tonight. You want to listen to the Masab of Imam Hussain alayhi salam. A hadith, not from any ordinary sources. Sheikh Amini in his book Al-Ghadir, volume number 2. Ajib hadith. Your mind will just go out blank. What kind of hadith is this? When it's written in Al-Ghadir by Sheikh Amini, you don't doubt. It says, Ma min rajulin dhakarana أو ذكرنا عنده ويخرج من عينيه ماء ولو مثل جناح بعوضة ولو بمثل جناح البعوضة بنى الله له بيتا في الجنة وجعل ذاك الدم حجابا بينه وبين النار. Subhanallah. He's saying if there is any person who thinks about us, who talks about us. Oh, he doesn't talk. Somebody is talking and he hears. And because of that talking, or because of that hearing, he senses a sense of love for the Ahlul Bayt. As a result of which, water comes out from his eyes. How much? The whole bucket? A cup full of tears? No, even بِمِثْلِ جِنَاحِ الْبَعُوضَةِ, to the measure of the wing of a mosquito. To the measure of the wing of a mosquito, if the tear comes into the eyes. The Ma'soom says, narrated by Al-Ghadir, Sheikh Amini is saying, بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. For that one little drop of tear into the eyes of that man, Allah will create one house for him in paradise. وَجَعَلَ ذَاكَ الدَّمْ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ. And he will take that small little drop of tear and expand it so that it becomes a shield between this man and the fire of hell on the day of judgment. Ajib it is, huh? What is the importance of these tears? Don't stop these tears from coming down. Because these tears ensure that we get a salvation in the hereafter. Because we've got a tradition which says, كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Every eye on the day of judgment will cry. كُلُّ يَوْمٍ بَاكِيَةٌ. The terror of that day will be such. The punishments of that day will be such. The chastisement of that day will be such. That كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ. It will be crying. Except 3 kinds of eyes. Except 3 kinds of eyes, all other eyes on the day of judgment will cry. That means every individual will be crying on the day of judgment except 3 categories of people. One of them is the eyes that shed tears out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. If in the night you are sitting up for namaz-e-shab and you realize the severity and the gravity of the punishment of the akhirah, and out of fear the eyes shed tears, rest assured on the day of judgment every eyes will be crying, you will be laughing. These tears, don't take them lightly. And it is said कि जे मानस खुदाना डर थी रड़े छे ए आंसू जे निकळे छे એના કલ્બને નુરાની કરે છે.
હા નુરાની થઈ ગયું તો શું થયું? ખૂબ નુરાની થઈ ગયું, તમારું કામ બેડા પાર થઈ ગયું. કેવી રીતે? કારણ કે ખુદા કહે છે કયામતના દિવસે ફક્ત એક ગ્રુપ હશે કે જે કામયાબ હશે. મન અતલ્લાહ બિકલ્બિન સલીમ, જે ખુદા પાસે સાફ દિલ લઈને આવશે, સાફ કલ્બ લઈને આવશે. હદીસ કહે છે જે માણસ ખુદાના ખૌફથી રડે છે ખુદા એનો દિલને સાફ કરી નાખે છે. ઇલ્લા મન અતલ્લાહ બિકલ્બિન સલીમ. ખૂબ જયારે આ વાત થઈ ગઈ, આપણે સમજમાં આવ્યું કે જયારે માસૂમ રડે છે એનું કઈ કારણ છે, અને જયારે માસૂમ રોકતા નથી પોતાના આંસુને એનું કઈ હિકમત છે. એ ચાહીએ છે કે આંસુ નીકળે ખુદાના ખૌફથી, કારણ કે આ જ આંસુ તમારા અને અમારા નજાતનું સબબ બનશે. પણ આ તો આંસુની વાત થઈ ગઈ. લેટ અસ કમ બેક ટુ અવર ઓરિજિનલ પોઈન્ટ કે જયારે આ વસ્તુઓ સાંભળીને માસૂમ રડે છે તો કાંઈ હશે ને એમાં જ તો નહીં રડતા હશે. શું થાય છે સાંભળો. મલકુલ મોત કેવી રીતે આવે છે? જ્યારે મલકુલ મોત આવે છે ત્યારે મોત લઈને આવે છે, બરાબર છે. જ્યારે આવે છે નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં નથી આવતા, બ્યુટીફુલ સિચ્યુએશનમાં નથી આવતા. ક્યારે ગુનેગાર છે, ક્યારે સારો માણસ છે. જ્યારે સારો માણસની મોત હોય તો રિવાયત બતાવે છે બહુ જ ખૂબસૂરત હાલતમાં આવે છે, બહુ જ ફ્રેગ્રન્ટ અને ખુશ્બુ લગાડીને આવે છે, બહુ જ ફાઇન રૂપાળો માણસ લઈને આવે છે, ફૂલ લઈને આવે છે, નાક ઉપર રાખે છે અને રૂહ કબ્ઝ થઈ જાય છે. મરવાવાળાને ખબર નથી પડતી, પણ આપણને તો આનાથી સરોકાર નથી, કારણ કે આપણે તો જાણીએ છીએ આપણે કોણ છે. લેટ્સ મૂવ ઓવર ટુ ધી અધર સાઇડ. જ્યારે ખુદાનો દુશ્મન અને ખુદાનો ઇસ્યાનગર અને ખુદાનો નાફરમાનની જ્યારે મોત આવે છે ત્યારે શું હાલત થાય છે? હદીસ બતાડે છે કે મલકુલ મોત જ્યારે આવે છે તો એવી હાલતમાં આવે છે, ચહેરો કાલો, બદન બહુ જ મોટો, વાળ કાળા કાળા, એક રાક્ષસના જેમ. પણ રાક્ષસ ઇઝ અ વેરી અંડરસ્ટેટમેન્ટ, કારણ કે હદીસો બતાવે છે કે ફક્ત એક નજર મલકુલ મોતનો એટલો શદીદ હશે એનું રૂપ અને ખૌફનાક હશે કે એ જ અઝાબ માણસ માટે કાફી છે. કેવી રીતે? સાંભળો. તમે એને મારા માટે નહીં સમજશો, પણ જ્યારે રસૂલ, ખુદાનો રસૂલ કે તો સમજશો. કોણ રસૂલ? શેખુલ અંબિયા હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ. એક વખત હઝરત ઇબ્રાહીમ પાસે મુલાકાત થાય છે મલકુલ મોત સાથે. યા મલકુલ મોત, તું જ્યારે માણસ જે ખુદાનો ગુનેગાર છે એની રૂહ કબ્ઝ કરે છે તો તું કઈ હાલતમાં આવે છે? કીધું યા નબી અલ્લાહ. આ કોણ ઇબ્રાહીમની વાત કરી રહ્યા છે? ઉલુલ અઝ્મ. કેવી રીતે તમે આવો છો? કીધું યા નબી અલ્લાહ, ઇસરાર નહીં કરો, તમે બરદાશ્ત નહીં કરી શકો. કીધું નહીં, મને જોવું છે, મને જોવું છે. નહીં ઇસરાર કરો યા નબી અલ્લાહ. મલકુલ મોત, મને જોવું છે કે તું જ્યારે કોઈ ગુનેહગાર અને ખુદાનો નાફરમાન બંદાની રૂહ કબ્ઝ કરવા માટે આવે છે તારી શું હાલત થાય છે. કીધું હા, તમે ઇસરાર કરો છો, એક કામ કરો, જરા મૂડી જાઓ, ટર્ન યોર ફેસ. મૂડી જાય છે. મલકુલ મોત કહે છે હઝરત ઇબ્રાહીમ જુઓ મને. હઝરત ઇબ્રાહીમ ટર્ન થાય છે, ઉપર જોવે છે, એક એવું હાઈકલને જોવે છે કે નબીએ ખુદા ચીખ મારીને બેહોશ પડી જાય છે. કોણ નબીએ ખુદા જે 7મા આસમાન ઉપર છે? આજની તારીખમાં તમે પૂછો કે રસૂલે ખુદા બાદ સૌથી સેકન્ડ નંબર અઝમતમાં કયો નબી, તો કહેવામાં આવશે હઝરત ઇબ્રાહીમ. હઝરત ઇબ્રાહીમ જેવા ઉલુલ અઝમ, ઉલુ હૈકલ અને હૈબત વાળો ચહેરો મલકુલ મોતનો જોઈ નથી શકતા, તો તમે અને અમે કયા ખેતની મૂલી છે? પણ એ તો ચલો વાત આગળ જવા દો. આ સખ્તી આ તો ફક્ત સ્ટાર્ટ છે, આપણે ડિટેલમાં નથી દેતા. આપણું ડિસ્કશન મોત નથી, આપણું ડિસ્કશન મોત પછી છે. પણ આપણને જાણવું ખપે કે શું થાય છે, શું નથી થતું. ખૂબ શિદ્દત શું છે કે બધા બીએ છે, એનું શિદ્દતનું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપો. માણસો રસૂલે ખુદા સાથે જતા હતા, વાત નીકળી મોતની. યા રસૂલલ્લાહ, જરા અમને બતાડો તો સહી કે આટલી તમે જે છે એમને ડરાવો છો મોતના બારામાં, એનું કૈફિયત કેવી રીતે હશે, એની તકલીફ કેવી રીતે હશે. તો જ્યારે જતા હતા ત્યારે ત્યાં એક કસાબ, એક બુચરની દુકાન હતી, માણસ ઝબા કરતો હતો ભૂસફનને, ગોઠને. રસૂલ કહે છે આ તમે જુઓ છો આ ગોઠને? કીધું હા. કીધું આ ઝબા કરે છે બરાબર છે? હા. હમણાં આ ગોઠ બકરી મરી ગઈ? મરી ગઈ.
તો અત્યારે શું થશે? તેને ખાલ ખેંચવામાં આવશે. જયારે બકરીને કાપી રહી ઝબા કરે પછી ખાલ કાઢે, એની ખાલના સાથે તો કોઈ નથી ખાતું, ખાલ કાઢે પછી અંદરથી રમકડા કાઢે. રમકડા બકરીને માર્યા, ચામડી કાઢ્યા, તકલીફ થાય કે નથી થતી? રસૂલ કે અત્યારે તમે ફર્ઝ કરો કે આ બકરી જીવતી હોય અને એનો કસાબ જે છે એને લટકાવી નાખે અને જીવતો જીવતો એની ચમડી કાઢે. કીધું કેટલી તકલીફ થશે? કીધું રસૂલે ખુદા બરદાશ્ત નહીં કરી શકે. થોડું હાથમાં લાગી જાય છે, નાખૂન નીકળી જાય છે, આટલે આપણે ચિલ્લમ પુકાર કરી નાખે છે. આ જીવતો જીવતો કોઈ બકરીને જે છે પૂરી તરફ ચમડી કાઢી લે, એની શું હાલત થશે બયાન નહીં થઈ શકે. આટલી તકલીફ છે. રસૂલ કે છે ને આનાથી કરતા 1000 ગુના વધારે તકલીફ છે. એક બીજા મોકા પર માઝારમાંથી ફરીથી જતા હતા, બીજો ગ્રુપ રસૂલને પૂછે છે, રસૂલ કેટલી તકલીફ થાય છે જ્યારે માણસ મરે છે? મલકુલ મૌત એક ઇસ્યાનગર નાફરમાન બંદાની જ્યારે રૂહ કબ્જ કરે છે એની શું હાલત થાય છે? આ વખતે રસૂલ જ્યારે પાસ થતા હતા તો એક મીઠાઈવાળાની દુકાન હતી જ્યાં મીઠાઈ બનાવતા હતા. મીઠાઈ બનાવતા જાણે જે બનાવે છે મીઠાઈ તેલમાં નાખે છે. તેલ ઠંડુ તો નહીં હોય, બોઇલિંગ છે. રસૂલ કે છે આ મીઠાઈ બનાવે છે, આમાંથી મીઠાઈ બનાવે છે રસૂલુલ્લાહ. તેલ કેટલો ગરમ છે? બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ ઓઇલ ઇઝ મોર ધેન ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ વોટર. યુ નો ધેટ. કીધું અગર કોઈ માણસને જીવતો જીવતો આ બોઇલિંગ ઓઇલમાં નાખવામાં આવે એને કેટલી તકલીફ થાય? આપણને સમજી નહીં શક્યા શું કહે છે રસૂલે ખુદા. હું તમને કહું એક વાત. અરાઉન્ડ સમ યર્સ બેક હું જ્યારે લંડનમાં હતો ત્યારે મરહૂમ મુલ્લા અસગરનો એક મદ્રસો હતો, મદ્રસતુ સૈયદ અલ ખુઈ. જ્યારે અમે સ્ટાર્ટ કર્યા ત્યાં આપણી સ્ટડીઝ, ત્યાં લાઇબ્રેરીમાં એક બુક હતી. એ બુકનું શું હતું એનું કોન્ટેન્ટ્સ? સદ્દામ હુસૈન જે ઇરાકી શિયા ઉપર જે જુલ્મ કરતો હતો અને ટોર્ચર કરતો હતો, કોઈને અરેસ્ટ કરે પછી ટોર્ચર કરે, એ ટોર્ચર જે મુખ્તલિફ મીન્સ એમ્પ્લોય કરતો હતો એનું બહુ જ ડિસ્ક્રિપ્શન એ બુકમાં હતું. વિથ ફોટોગ્રાફ્સ કે કેવી રીતે જુલ્મ કરતો હતો શિયતને જ્યારે એને અરેસ્ટ કરી નાખતા. એક અઝાબ જે શિયતને અને શિયોને કરતો હતો એ હતો કે એક બહુ જ મોટી પતીલી લેતો, એમાં તેલ નાખતો હતો, બહુ જ ડ્રમ, ગેસોલિન ડ્રમ, અને બોઇલ કરતો હતો. લિટરલી ધી ઓઇલ વુડ બી બોઇલિંગ. પછી આ માણસ કે જે એની મુખાલફત કરતો હોય યા આ માણસ કે જે શિયો હોય એને કહેતો હતો કે એને રસ્સી લઈને બાંધીને ઉપરથી રાખે, લટકાવે અને આહિસ્તા આહિસ્તા તેલમાં નાખે. જીવતો જીવતો ઓલા માણસને અંદર નાખે. બુક બતાવે છે કે ઇટ વોઝ અ વેરી, એક ઝટકામાં નહીં નાખે, આહિસ્તા આહિસ્તા અંદર લોવર કરે. બુક બતાડતી હતી કે જ્યારે માણસને અંદર આહિસ્તા આહિસ્તા નાખે એ ચિલ્લમ ચિલ્લી કરતો હોય, એક ટાઈમ આવે કે મરી જાય. જ્યારે મરી જાય એને પૂરું એનું સર સુધી અંદર નાખે, પછી જ્યારે કાઢે તો ફક્ત અને ફક્ત સ્કેલેટન નીકળે, બધું ગોશ ગળીને અંદર પીગળી ગયું હોય. બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ ઓઇલ. આપણે એમ જ નથી કહેતા સદ્દામ લાનતુલ્લાહ અલૈહ આવું કરતો હતો. રસૂલ કહે છે અગર કોઈ માણસને આ તેલમાં નાખે પણ એવી રીતે નાખે કે મરે નહીં, અંદર નાખે અને જે અઝાબ અને તકલીફ થાય છે બરદાશ્ત કરતો રહીએ. મરી ગયું તો ખતમ થઈ ગયું, નહીં, મરવા નહીં દેવાનું. એ જીવતો રહીએ, તેલમાં નાખે અને જે અઝાબ થાય, તકલીફ થાય, પરેશાની થાય કેટલી હશે? માણસોના આંખમાં આવી ગયું, આંસુ આવી ગયા. આ શું કયો છો રસૂલે ખુદા? બરદાશ્તના જેવો નથી. કીધું આ તો કઈ નથી, આના 1000 ગુના વધારે જે છે અઝાબ થાય છે જ્યારે મલકુલ મૌત રૂહ કબ્જ કરે છે. યઅલમૂન ઝાહિરમ મિનલ હયાતિદ દુનિયા વહુમ અનિલ આખિરતિ હુમ ગાફિલૂન. આપણે ઝાહિરમાં અટકી ગયા છે, બાતે નથી જાણતા શું છે. We need to know. અને ક્યારે એક એવા, અને એનું નતીજો એ છે ક્યારે ઇમામ જે છે સ્ટોરી કહે છે, એને ગુઝશ્તા જમાનામાં જે વાકયાત પેશ આવ્યા એ નરેટ કરે છે. ફક્ત હદીસ નથી બયાન કરતા કે વઝુ આવું કરો અને મસા આવું કરો, નહીં. ક્યારે પાછલા જમાનામાં ઓલ્ડ એજના જે ઇન્સિડન્સીસ થયા હતા એને બયાન કરે છે. એક વખત એક ગ્રુપ જયારે ડિસ્કશન થયું મોતનું, 5મા ઇમામ નરેટ કરે છે. બની ઇસરાયલમાં
સમ યુથ હતા બહુ મુતદય્યન દીનદાર, આપણામાં પણ યુથ છે જે બહુ જ દીનદાર છે. માતમ, નોહા, દુઆ, એ જમાના પણ બની ઇસરાયલમાં બાજ યુથ હતા બહુ જ દીનદાર. એક વખત એમને આવી કે આપણે ચાલો બહાર નીકળીએ અને જોઈએ કે ખુદાનો શું શું મંજર છે, ગુઝશ્તા કોમ કેવી રીતે ગુજરી. આપણે ટ્રાવેલ કરીએ તો આપણને ખબર પડે. અને આ રેકમેન્ડેશન છે કુરાનનું કે ટ્રાવેલ કરો, તમે જો કે શું હાલત છે પેલા જમાનાનો, હું કેવી રીતે જે છે રહેતા હતા, એનું શું આકિબત થયું. અલમ યસીરુ ફિલ અર્દ ફયંદુરુ કૈફ કાન આકિબતુલ લઝીન મિન ક્બલહિમ. આયા માણસો સફર નથી કરતા, જોતા નથી કે એમના પહેલા જે માણસો હતા એનું શું હશર થયું. પૈસા હતા, કુદરત હતી, પાવર હતું, પણ ખુદાની નાફરમાની કર્યા, બધાને કાઢી નાખ્યા. કૌમે લૂટને કાઢી નાખ્યા, કૌમે મૂસાને કાઢી નાખ્યા, કૌમે શુઆઇબ અને લૂટને કાઢી નાખ્યા. જાઓ સફર કરો, કુરાન કહે છે. તો આ ચાંદ માણસ, આ છોકરાઓ નીકળતા નીકળતા જે છે એક એવી જગ્યાએ પહોંચ્યા કે એક જ તન્હા કબર હતી ત્યાં. જો આ એક રાસ્તામાં એક કબર ક્યાં છે, આ કેવી રીતે આવી? પણ નામ જોવા જાય છે તો બહુ જ પુરાની કબર, કઈ નામ બામ દેખાવે નહીં આની ઉપર. દીનદાર હતા. કીધું આપણે એક કામ કરીએ, આપણે ખુદા પાસે દુઆ કરીએ કે ખુદા જે છે આ માણસ જે મરી ગયો છે એને જાહેર કર અમારા માટે, કે આપણે એને પૂછી શકીએ કે મલકુલ મોત જ્યારે રૂહ કબ્ઝ કરી તો તારી હાલત કેવી હતી. બધા હાથ ઉપર કર્યા, મુતદય્યન હતા, દીનદાર હતા. એ ખુદાવંદે મુતાલ તારા કુદરતથી આ માણસ જિંદા કરી નાખ. આમ તौर ઉપર તમે અને હું જમો તો નહીં થાય. સુંગાનીમાં આપણે જાય, આપણા દાદાને હલો દાદા કેમ છે, બધું ત્યાં ઠીક ઠાક છે, કાંઈ નહીં થાય. ક્યારે ક્યારે ખુદા જે છે જાહેર કરે છે ગૈબ છે, અનસીન છે. ક્યારે ક્યારે દેખાડવા માટે બાબા જે અમારા રસૂલ કહે કે સ્ટોરીઝ નથી, રિયાલિટી છે. દુઆ કરી, આ દુઆ ખતમ નથી થઈ. દીનદાર હતા, કબર ફાટી. એક બૂઢો માણસ નીકળ્યો, દાઢી વાઈટ, વાળ વાઈટ, ડર મોઢા ઉપર બહાર નીકળ્યો. તમે મને બોલાવ્યા, મને હુકમ આવ્યો કે તમારી પાસે જાઓ ને જે તમારો સવાલ હોય એનો જવાબ આપું. શું છે સવાલ? કીધું અમને જાણવું છે કે મલકુલ મોત જ્યારે તારી રૂહ કબ્ઝ કરી તો તારી હાલત શું હતી અને કેટલી તકલીફ થઈ. કીધું નહીં પૂછ અમને કે કેટલી તકલીફ થવાની છે, એ કેટલી તકલીફ થઈ, નહીં પૂછ. કેમ બયાન નહીં કરી શકું? કેમ બયાન નહીં કરી શકો? એ હાલત નથી કે હું વર્ડ્સમાં નાખી શકું અને અલ્ફાઝમાં નાખી શકું. ફક્ત એક વસ્તુ તમને કહું, સમજી શકો તો સમજી જાઓ, નહીં સમજી શકો તો તમારા રાસ્તા ઉપર. લકદ કુંતુ સકનતુ ફી કબરી 99 સના. હું મારી કબરમાં 99 વર્ષ 99 years થઈ ગયા મને મરીને. 99 વર્ષથી 99 years હું કબરમાં છું. મા ذهب عني علم الموت. હજી 99 years થયા પછી મોત જ્યારે આવી અને રૂહ મારા જિસ્મથી નીકળી અને જે તકલીફ થઈ છે હજી 99 years પછી પણ મારા હાથમાં એનું દર્દ છે. وما خرج عن من حلقي مرارة طعم الموت. અને જ્યારે રૂહ મારા ગળામાંથી નીકળતી હતી અને જે અઝિયત મને ગળાને આપી 99 years થઈ ગયા, હજી એ દુખાવ છે. પણ કારણ શું? અને એટલા માટે તમે નહજુલ બલાગા પડો, ખુતબા નંબર 109. કોઈ ઇમામને પૂછે છે મોત કેવું છે, મોતની સખ્તી કેવી છે, ફગૈર મૌસૂફિન. ઇમામ કહે છે બયાન નહીં થાય. તમે બયાન નહીં કરી શકો, ડિસ્ક્રાઇબ નહીં કરી શકો, વિસ્તારથી પ્રચાર નહીં કરી શકો, નહીં કહી શકો. તમે કેવી રીતે કહી શકો કે મને બોઇલિંગ ઓઇલમાં નાખવામાં આવ્યું એના કરતા 1000 ગુના મને તકલીફ થાય છે? વર્ડ્સમાં આવશે, આટલા વર્ડ્સમાં પણ આવશે તો તમે સમજશો. હું સમજી શકું? નહીં સમજી શકું. ઇમામ કહે છે ફગૈર મૌસૂફિન. બયાન નથી થઈ શકે, કહી નહીં શકો, તમે સમજી નહીં શકો. તમે એનું કારણ શું? એનું કારણ એક લાસ્ટ મજલિસ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શું કીધું? વન ઓફ ધ રીઝન્સ કે માણસ મોતથી ડરે છે એનું શું છે કારણ? એનું કારણ એ જ છે કે માણસ એટલા દુનિયામાં એન્ટેંગલ થઈ જાય છે, ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે કે પછી દુનિયાના અલાવા કંઈ દેખાતું નથી. જે છે દુનિયા છે,
રબ્બના આતિના ફિદ દુનિયા, બસ જે છે દુનિયામાં આપો. જ્યારે દુનિયાથી એટલી મોહબ્બત થઈ જાય, દુનિયાના કામકાજથી, દુનિયાના વાઇફથી, દુનિયામાં બચ્ચાઓથી, દુનિયાના પૈસાઓથી, ગાડીથી, ઘરથી, એન્ડ ધી ઓલિમ્પિક્સ પૂલ, સ્વિમિંગ પૂલ, જ્યારે આ એટ્રેક્શન થઈ જાય છે, પછી જ્યારે રૂને બહાર કાઢવામાં આવે છે, કારણ કે આ રૂ એટલો અટેચ થઈ ગયો છે દુનિયામાં, કાઢતા કાઢતા શક્તિથી નીકળે છે. જ્યારે નીકળે છે, એક એક નર્વ્સ અને નસ કાઢે છે અને ખીચે છે, એને તકલીફ પહોંચાડે છે. સિમ્પલ લોજિક છે. તમે એક લેડીઝ દુપટ્ટો પહેરે છે, પશ્મીઝા જે પણ છે, ઓઢણી પહેરે છે, વેરી લાઇટ મટીરિયલ હોય છે, પાતળું. હાલાકી આજકાલ તો એ જ હિજાબમાં યુઝ કરે છે, પણ એ બીજી વસ્તુ છે, બહુ લાઇટ હોય છે. તમે એ લાઇટ દુપટ્ટો અગર એક ખારદાર કેક્ટસ ઉપર મૂકો, એ કેક્ટસ નો પ્લાન્ટ છે, એ દુપટ્ટાને કેક્ટસ ઉપર મૂકો, 5 મિનિટ રહેવા દો, પછી લઈને ખીચો, શું થશે? આ કાંટા જે કેક્ટસના પ્લાન્ટ્સમાં છે, જે થોર્ન્સ છે, એ દુપટ્ટામાં ઘૂસી જશે. પછી જ્યારે તમે ખીચશો તો ખરા, પણ દુપટ્ટો સાલીમ નહીં નીકળે, અહીંથી ફાટી જશે, ત્યાંથી ફાટી જશે. કેમ? કારણ કે આ જે થોર્ન્સ છે પકડી રાખ્યા છે, મૂકતા નથી. તો જ્યારે મૂકતા નથી, જોરથી ખીચવું પડે છે. આવે છે તો ખરા, પણ ફાટીને આવે છે. આ રૂની હાલત એવી જ છે. આ દુનિયામાં એટલો અટેચ થઈ જાય છે કે પછી જ્યારે ખીચવું હોય, રૂ મૂકતી નથી. અરે મારો બચ્ચો, અરે મારી બાયડી કેટલી રૂપાડી, કેવી રીતે મૂકી જાઉં? મારો પૈસો બધું ભૂલી ગયો, હલાલ અને હરામ બેંકમાં છે, કોઈ લઈ જશે, નહીં આવું, પણ મલકુલ મોત તો લઈ જ જશે. આરામથી આવો કે સખ્તીથી આવો? જ્યારે આ બધી વસ્તુ, પૈસા, બાયડી, બચ્ચા, શાન, શૌકત, રૂને રોકી રાખે છે, પછી મલકુલ મોત ખીચે છે, પછી રૂને પારા કરી નાખે છે. પછી લાગે છે કે જેવી રીતે બોઇલિંગ ઓઇલમાં નાખ્યા. કોની ગલતી છે? મલકુલ મોતની નહીં, મારી ગલતી છે. તમારી નથી કહેતો, મારી ગલતી છે. એટલો અટેચ તું દુનિયામાંથી કે જ્યારે કહે છે ચાલો, હું એક પગ ત્યાં જ છે, પછી જાવું તો પડે, ખીચે તો પગ તૂટી જાય, પછી દુખાવો થાય ને તકલીફ થાય. મલકુલ મોતની જે જિમ્મેદારી છે, યા એનો કસૂર છે ને મારો કસૂર છે? પણ આ જ દુપટ્ટો તમે આગળ જો એક ગાર્ડન ઉપર મૂકો, ગ્રાસ ઉપર મૂકો, ગ્રાસ ઉપર રહેવા દો, શું થાય? અટેચમેન્ટ નહીં થાય. પછી ગ્રાસ ઉપર હોય ને એક ઝટકો મારો તો પછી દુપટ્ટો હાથમાં આવી જાય. ના કાંટો હોય, ને દુપટ્ટો ફાટે, ને કાંઈ થાય તકલીફ. પછી આપણે કહીએ ને તાજુબ કરે કે ઇમામ ખુમૈની જાય છે અને કહે છે કે મારો દિલ શાદ છે ને રાહત છે. કેમ થઈ શકે? આ જ કારણ છે, દુનિયામાં અટેચમેન્ટ નથી. મલકુલ મોત કહે છે તાલ, લેટ્સ ગો, હી સેઝ યસ, લેટ્સ ગો. પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. પણ આ જ એક છે વસ્તુ કે જ્યારે ઇમામને પૂછવામાં આવે છે, આ જ ખુતબા નંબર 109 નહજુલ બલાગામાં તમે જોઈ લ્યો, ઇમામ વિસ્તારથી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે જ્યારે મલકુલ મોત આવે છે શું થાય છે. ઇમામ કહે છે જ્યારે પહેલો મલકુલ મોત આવે છે અને રૂહ કબ્ઝ કરવા માંડે છે, સૌથી પહેલા તમારા પગ અને હાથ કામથી બહાર ચાલી જાય છે, હલતા નથી. અને ઇમિડિયેટલી એના પછી જે સૌથી પહેલી વસ્તુ બંધ થઈ જાય છે તમારી જબાન. કારણ કે અત્યારે તમારું એક પગ દુનિયામાં છે, એક પગ બીજા આલમમાં છે. અત્યારે તમે એવી વસ્તુઓ જુઓ છો કે જિંદગીમાં ક્યારે જોયા નહીં હો. મલકુલ મોતને જુઓ છો, દર્દનાક શકલમાં જુઓ છો, હાથમાં આગની લાકડીમાં જુઓ છો, જે પણ બીજા પનિશમેન્ટ છે એને જુઓ છો. પહેલું રિએક્શન છે કે તમે પુકારો, એ મારી માં મને બચાવ. ખુદા કહે છે ગૈબ છે, કોઈને જાહેર કરવા નહીં દઉં, તારી જબાન બંધ. સૌથી પહેલી વસ્તુ જે બંધ થઈ જાય છે જ્યારે રૂહ નીકળે છે, માણસની જબાન છે. કે માણસ જોવે છે કે શું થાય છે, માણસ જોવે છે કે અઝાબ કરવા વાળા આવે છે, પણ કઈ કહી નથી શકતો કારણ કે ખુદા બંધ કરી નાખ્યો છે. ઉમુરુલ ગૈબ લા યુઝહિરુહુ અલા અહદિન, કોઈની ઉપર જાહેર નહીં કરવાનું. પહેલા જ્યારે કહેતો હતો માનતો નહીં હતો. આજે ત્રીજી મજલિસ મારી પહેલી આયતને હજી સુધી તશરીહ અને શર નથી કર્યો. લaqad kunta fi ghaflatin min hadha, આના માટે રોકી રાખેલો. ખુદા કયામતના દિવસે કહેશે
કે જેને ત્યારે દુનિયામાં તને કહેવામાં આવેલું કે આ થવાનો છે, આ થવાનો છે, આ અઝાબ છે, આ પનિશમેન્ટ છે, ત્યારે તું ગાફિલ હતો. લaqad kunta fi ghaflatin min hadha. આજની તારીખમાં તારા આંખના સામેથી પડદાઓ હટાવવામાં આવે છે. જો કે જે તારા રસૂલ કહેતો હતો તને અને તું ગાફિલ હતો. જો હમણાં લaqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. તારા આંખોના સામેથી પડદાઓ હટાવે છે. ફબસરુકલ યawm hadid. આજ તારા સામે બધું ક્લિયર દેખાવામાં આવે છે. જો અત્યારે તારા મલકુલ મૌત કે કઈ શક્લમાં તને લેવા માટે આવે છે, પણ હું તને કોઈને કહેવા નહીં દઉં. તારી જબાનને બંધ કરી નાખીશ. કેવા માંગે છે? આપણને લાગે છે કે જે મરવા વાળો હાલત એહતજારમાં છે, આરામથી નથી. એ ચિલ્લાવે છે, બોલવા માંગે છે. આ એવી વસ્તુ હું જોઉં છું કે જિંદગીમાં ક્યારે નથી જોયો. બોલી નથી શકતો. ઇમામ કહે છે પેલા હાથ પગ કામ કરવા બંધ થઈ જાય અને એના સાથે સાથે જબાન બંધ થઈ જાય. અત્યારે એને કઈ કહેવું છે, નથી કહી શકતો. એને હળવું છે, નથી હળી શકતો. ઈશારો કરવો છે, નથી કરી શકતો. હાથ પગ કામ નથી કરતા. પછી શું કરે છે? ઇમામ કહે છે નાઉ ઇઝ ધ ટાઈમ ફોર હસરત. ઇજ્તમાઅત અલૈહિ સકરતુલ મૌત વ હસરતુલ ફૌત. એક તરફ સકરાત મૌત, એ જે રૂહ આહિસ્તા આહિસ્તા નીકળે છે એવી રીતે કે જે માણસને બોઇલિંગ ઓઇલમાં નાખવામાં આવે છે, પણ સાથ એક હસરત છે, રિમોર્સ છે, રૂહ છે. RUE. He is remorseful. હસરત કરે છે. આહા, 60 વર્ષની ઉંમર મારી નીકળી ગઈ. અત્યારે હું કઈ નથી કરી શકતો. એક તરફ દુનિયાનો રૂહ કબ્જ કરવાનો જિસ્મ ઉપર અઝાબ, એક મેન્ટલ અઝાબ કે મારા હાથમાં 60 વર્ષનું નેમત હતું, એ મારા હાથથી ચાલ્યું ગયું. બીજો ચાન્સ નથી મને. એક તરફ ફિઝિકલ પનિશમેન્ટ, એક તરફ મેન્ટલ પનિશમેન્ટ. ફિઝિકલ પનિશમેન્ટ રૂહ જ્યારે નીકળે છે ત્યારે, મેન્ટલ પનિશમેન્ટ એ રિમોર્સ કરે છે, હસરત કરે છે મારા હાથમાં ચાન્સ હતું, ગયું. No returning back. I have failed. ઇમામ કહે છે જ્યારે આંખ બંધ થાય, જબાન બંધ થઈ જાય છે, એના પછી આહિસ્તા આહિસ્તા કાન બંધ થઈ જાય છે. કાંઈ સાંભળવા નથી આવતું, એને સંભળાવવામાં નથી આવતું, કાંઈ સુની નહીં શકે. તો જોવે છે છોકરો આવે, બાબા કેમ છો તમે? સાંભળવામાં કઈ નહીં આવે. લબ હોઠ ઉપર ખોલ બંધ થાય. એને ખબર છે કે કાંઈ બોલે છે, પણ શું બોલે છે નથી ખબર. અને આહિસ્તા આહિસ્તા લાસ્ટ મોમેન્ટમાં કે જ્યારે રૂહ બહાર નીકળવા વાળી હોય, આંખ બંધ થઈ જાય. આંખ બંધ એટલે બંધ નહીં, જોઈ નહીં શકે. પછી ક્યારે આંખ ખુલ્લી હોય, ક્યારે આંખ બંધ. રૂહ નીકળી ગઈ, શેખ ચાલ્યો ગયો. શેખની લાશ છે દરમિયાનમાં. ઇમામ કહે છે ખુતબા નંબર 109, જાઓ વાંચી આવો. और यही चीज तो है सर, यही चीज को बताने के लिए अइमा बार बार कहते थे अक्सरू जिक्र मौत, याद करो मौत को. आसान बात नहीं है. सुनना एक बात है, मसला तो शिकवा यही बात की है. 1 घंटा इंसान बैठता है यहां, मुतगय्यर होता है, मगर फिर जब इस इमाम बारगे से बाहर जाता है तो बस वही अपने अंदाज में. तूबा लिमन यतगय्यर रूह. खुश नसीब है वो कि जो उसका तगयीर और जो हालत में तब्दीली इस वक्त पेश आई है उसको बरकरार रखे. मगर कितने लोग हैं, इतने अशरे गुजर गए. बार बार कहा जाता है लेडीज से हिजाब की रियायत करे, नहीं. मौलाना मिंबर से कहते हैं, स्टोरीज है, अपनी मार्केट को गर्म करनी है, मार्केट को गर्म नहीं करनी है. जाइए उठाइए खुतबा नंबर 1 सुनो, सुनिए. मेरी मार्केट गर्म करनी है, इमाम की तो मार्केट गर्म नहीं करनी. यहां एक वजीफा होता है बताना, बार बार कहते हैं हिजाब की रियायत करो, फिर डिटेल में बात करें. मगर आज बताया गया है कि इसी अंदाज से हमें लेके चलना है. जानना है क्या है. इंसान गाफिल रहने से हकीकत छुप नहीं जाती, हकीकत हकीकत रहती है. और यही चीज को समझाने के लिए हुसैन निकले. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Surah Qaf, verse number 22. And Allah wants to manifest a reality to us
of what is going to take place on the Day of Judgment. And in this verse that I have just recited, Allah says, on the Day of Judgment a time will come when He will address the people and tell them, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. All these things that you see right now on the Day of Judgment, what are the things that will be seen? We don't know. But we know the kayfiyat and the state of the people that will be there at that time. Because this is what has been once recited by me. I will repeat it again. And I will keep repeating it whenever the occasion demands. Because we need to keep being reminded about it. The very first verses of Surah Al-Hajj, when Quran says that be careful of the Day of Judgment, إِنَّ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. When the Day of Judgment comes, it is an amazing day, because on that day you will see things that you've never seen before. And those things that you will see, our topic is not the Day of Judgment. I just want to give a reference to why this لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ is there. Saying on that day you will see ladies who are breastfeeding their children, because of the state of the punishment that these ladies will be seeing. They will throw away their children. Go away. I have to be worried about myself. And you will see that ladies who are having children in their womb, that means pregnant ladies, because of the fear and the fright of that day, will abort their children, miscarriage out of fear. That is the day. And on that day, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, you will see people in a state of absolute senseless stupor, as if they appear to be intoxicated, without any sense. They don't know what they are doing, where they are running, what they are talking, to whom they are referring. Saying, وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى, they are not intoxicated. They have not consumed alcohol. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. The punishment of Allah on that day is so shadeed that people will lose all sense of time and balance. Allah says, at this point of time, I will tell the people, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. You were ghafil and negligent of this fact that I have been repeatedly telling you in the Quran. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. And now today we have cast aside the curtains of ghaib from your eyes. All that was hidden now you see. You see the heavens and you see the hell, and you see the punishments, and you see the malaikatul ghilab, the shadid angels, who know only one thing. La ya'asun Allah. They don't disobey God. God says punish, punish. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. You were ghafil about these things. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. We have cast aside the curtains of ghaib from your eyes. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tonight, today, whenever that time is, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. When we have cast aside the curtains of ghaib, now your eyes are clearly seeing what you were not seeing. Hadid means stays in Urdu, it's said. Clear, absolutely clear and sharp. Now you see everything in black and white. Now tell me what happened about that ghaflat that you were in. But before I start about all this, and we continue, because from today onwards we are coming on to our main track. 1/3 of Muharram is finished, 3 majalis. Before I proceed further, it is possible those 3 majalis that have passed by and the remaining 7-8 majalis that are going to come might create a kind of a confusion in the minds of certain people. What is the cause of the confusion, or what could be the cause of the confusion, is that many a times from this very minbar, and when I say from this very minbar, doesn't mean this very place, in various other places, wherever they've been hearing the majalis, a quote usually comes out that all Shias will go to the Jannah, will go to paradise. All Shia will end up eventually in paradise. Nothing wrong with it, very true. The confusion that could come is, if all Shias are eventually going to go into paradise,
then what is the need of talking about all this for the last 3 nights and for the next subsequent 8 nights? We might as well go home and relax, nah? What's the point of scaring us to hell over here? If we are going to go to hell, if we are going to go to heaven, if we the Shiites, the followers of Imam Hussain alayhi salam are going to go to heaven, then what is the need for learning all this? There is no need for us. This is for the others, not for us. Because we follow Imam Ali alayhi salam. To a certain extent true, to a major extent not true. The truth is that yes, the Shiites will go eventually into paradise, yes. The wilayat of Ali alayhi salam, salawatullahi wa salamuhu alayhi, will definitely save us. And you will see how the wilayat of Ahlul Bayt will save us. The night of Ashura, the majlis on the night of Ashura, you will see how the wilayat of Ali and Ahlul Bayt save us. So one point is true, that the wilayat of Ali and the Ahlul Bayt will save us, yes. All those who believe and love the Ahlul Bayt will land up in paradise, true. The point is, بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. There are certain conditions that need to be fulfilled. It is not carte blanche that you get, that just because a person believes in Ali alayhi salam, that's a direct passage to heaven. Remember the words that I have mentioned. Eventually every Shia will land up in hell. No hadith will be found, and with authority from the member, no hadith will be found that will say as soon as a person dies, and because he is a Shia, whatever he may have done, he will go to heaven straight away. No hadith says this. The hadith says eventually all Shia will land up into heaven. The point is that from the time a person's eyes close after death, what is that time period when the Shia will land up into heaven? That is what is important. It is never said that every Shia, as soon as the eyes are closed, would land up into heaven. What it is said is eventually after death, Shias will land up into heaven. It means that this Shia is compared to a kafir, a non-Muslim. A non-Muslim will never enter paradise based on certain conditions. Not all non-Muslims, again let me emphasize. Not all non-Muslims. It is a misconception that every non-Muslim will be in hell. No, it's not the case. Only those non-Muslim who have been hostile to Islam, bearing animosity towards the Ahlul Bayt, towards Islam, towards the Muslimin, the likes of the Sharons, and the likes of the XYZ that are existing in the world, these are the ones. But when it is said the Shia will go eventually into heaven, means every Shia who believes in Imam Ali alayhi salam eventually will land up into heaven. But the point is, and it has been repeatedly emphasized, that it is possible that if a Shia is a fasiq and fajir, is a sinner and a disobedient servant of God, yes, he would land up in heaven, but not immediately after death. There will be a time when he will be taken to task at the time of death, and there will be a time when he will be taken to task at the time of qabr, and there will be a time when he will be taken to task on the plains of Qiyamah, and there will be a time when he will be taken to task even in hell, when all the punishments that he has done is removed by means of this punishment. Now he will go to heaven. This is what it is meant that all Shias will land up in heaven. Otherwise, how are you going to do tafsir of all these verses in which Allah is warning, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, I warn you about that fire that is roaring. Is it only for everybody, not for us? That means a Shia can commit zina and he will still go to paradise immediately upon his death. He can murder, he can kill, he can take interest, he can listen to music, he can watch movies, he can do everything XYZ, but just because he believes in Imam Ali, as soon as his eyes close, God picks him up and puts him into heaven. This is against the adalat of Allah subhanahu wa ta'ala. He has to pay for what he has done. And this is more specifically emphasized when you look at the fact that whenever these verses would come down, whenever you will hear now, and you will hear in the subsequent lectures, they would be weeping. If every Shia, which means that Imam Ali alayhi salam's followers were supposed to go to heaven without any punishment, what was the need for them to cry?
The very fact that they cry means they are fearful. And the very fact that they are fearful means that there is no free passage from this world to paradise. And you want to know one direct hadith. You don't believe me, don't believe. You believe the fifth Imam. You believe the fifth Imam, Baqirul Ulum, Muhammad ibn Ali alayhi salatu wassalam. A very categorical statement from Imam Baqir alayhi salam. Laysa baynana wa bayna Allahi qaraba. There is no relationship between me and God. Not me and God. Between us and God. Baynana. Baynana means Ahlul Bayt. There is no relation. He is not our father. We are not his sons. He is not our relative. He is not our uncle. We are not nephews and nieces. Laysa baynana wa bayna Allahi qaraba. There is no relationship between me and God. Between us and God. The only relation between us and God is Khaliq and Makhluq. Abd and Ma'bud. And don't think in this hadith, he says, I will give it to you. He says, don't think that just because you believe in us, it will provide you a one-way ticket to paradise. That the only criteria in the eyes of God is Inna akramakum indallahi atqakum. The only thing that will take you to paradise, along with our wilayat, is taqwa. And that is why we have one of these traditions from our first Imam. When he says, yes, we are there to do shafaat for you. He will not leave us. There is no way they will leave us. They are there to take our hands and lead us into paradise. The problem is when. If it is immediately after that, we have no problems. The problem is it is not this way. Because we've got a tradition from the first Imam when he says, I am there to do shafaat for you on the day of judgment. But surprise, surprise, and amazing, amazing, that there will be certain individuals who I will do shafaat after they have spent. I will do their shafaat on the day of judgment after they have spent 100,000 years in hell. The word has come, Al-Famiyah. 100,000 years in hell. Hi, now if you say that in hell you're going to get all the same bounties as heaven, then it's a different issue. But if you say hell is hell, and if he says after more than 100,000 years I will do the shafaat, then we have to do something to avoid that 100,000 years in hell. This is the reason we are sitting over here. So let it not be confused. Yes, even after 100,000 years, even after 200,000, because that is hum fiha khalidun. It's an eternal place. There's no end to that. So even after 500,000 years, a Shia will always go to heaven. We can't say the same about the Sharans and the Perezes and those animists towards Islam. So let this clarification be there. With this, we now move into the next step. Because now we've finished talking about death the last 3 nights. Now we move on to a different aspect, a different level. Because this is where our journey starts. A journey that is extremely frightful, extremely dreadful. The journey from the time a person goes to the grave till the time he's asked to get up on the day of judgment. But in order to do this, and to understand why are we sitting so much time and fearing each other by these talks. Nobody is here to frighten anybody. We are here because of this verse of the Quran. What is this verse? See, one of the things that the Masoom say, one of the things, that a person, night before last we've been discussing about the tears and fearing God and the benefits of the tears that come out of the fear of God. Masoom say, you want to fear God, you want to benefit from these tears that wash away your sins. They become a hijab between you and the fire of hell. You want these tears that come out of the fear of God to illuminate your heart. You want this fear to be inculcated. It is nothing by chance. Don't think suddenly you decide after listening to one madlis, oh, I have to start fearing God. You become one of the most muttaqi people on earth. It doesn't work. Because there is a criteria for a person to begin to fear God. It is not something that you just switch on the television and it switches on. You say, hi, now I want to start fearing God. Switch on. Now we become fearing God. It's saying there's need to do something in order for a person to fear God. And what is that? It is based on one ayat of the Quran, which says, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. So only person, إِنَّمَا categorizes it, limits it, confines it, إِنَّمَا. The only people, يَخْشَى اللَّهَ, who fear God,
who have the khawf of God, al-ulama. The ulama. Get it very clear. The ulama doesn't mean people like me with the amama only. Ulama is the plural form of alim. Alim means person who has knowledge. So if you know two mas'ala of fiqh, you are alim in that mas'ala. The Quran says the only people who fear God are the ulama, means the people who have knowledge. It doesn't mean alim like us who wear the amama and sit on the mimbar and do tabligh. No. So if you know 10 mas'ala of fiqh, you are alim with those 10 mas'ala. If you know 2 issues of aqaid, you are alim with those 2 issues. We are over here to get knowledge about what is going to happen to us after death. Once we understand that, we become alims with those masalas, vis-a-vis those masala, with respect to those masala. Once we do that, then that fear of God will come. So all this sitting that we are having for that 11 nights, it is because of this that we need to increase our knowledge, because only people with knowledge will fear God. And this is what we need to know, that this journey that is starting now, you finish, we saw what happened, taking into the grave and all those crying out that was taking out. But this journey that we are going and embarking upon is not an ordinary journey, because this is a journey that is going to decide our hereafter. And this is a journey that you can be rest assured, if it has gone messed up, there is no way it can be rectified. And not only no way it can be rectified, we do not have the taqah, we do not have the strength to bear it. Dua Kumail. Dua Kumail. What does Imam Ali say? These little problems of this world that we cannot bear. فَكَيْفَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. So then what about the adhab al-akhirah? It's continuous, daim, extensive, intensive. There's no way it can be borne. The time is now. And because of this intensity, we find that there have been so many recommendations from the Ma'asumin alayhi salam. Ma'asumin means going back from Imam, even the Imams. At the time of Hazrat Isa alayhi salam, when Bibi Maryam passes away, one day Hazrat Isa alayhi salam sees Bibi Maryam in the dreams. He says, "Mother, you've come to meet me. I'm so glad." After brief formal introduction, he says, "Mother, I want to ask you a question." Who? Hazrat Isa alayhi salam. Say, "Mother, I want to ask you a question. If you were given an opportunity to come back into this world, would you come back?" She said, "Yes." "You would want to come back into this world?" She says, "Yes." "For what?" Saying, "My son, this journey from the grave onwards is a very difficult journey. And had I been given an option to come back into this world, I would come back for 2 things. To make my journey in this world, outside this world, after death, to ease it, to simplify it, to make it comfortable, I would come into this world to do 2 things. What is that, mother? 1, I would want to fast in the heat of the day, and I would want to stand up in the chill of the night reciting namaz al-shabba." She's saying, for 2 things I want to come back. Because this journey that I've taken, I know it is so dreadful and so difficult. 2 things can ease. Fasting in the hot day, praying in the cold nights. We're talking about whom? Bibi Maryam. No ordinary lady, a Ma'asuma. When she says it, then we have to realize something is there. And that is the reason we find that whenever they talk about this movement, this journey, after death comes, we innumerable occasions we find this Ma'asumi crying, weeping. One day a person is looking at Imam Sajjad, Imam is crying. See, this crying is not a sense of shame. Let's get this very clear. It's not a sense of shame. It's a matter of submissiveness towards God and the fear of God. He's crying. Person says, "Lima tibki? Yabda Rasulullah, why are you crying?" Imam looks at him and says, "Well, lima la abki." Tell me, why should I not cry? "You know why I'm crying? You ask me why I'm crying, I ask you, why should I not cry? Lima la abki, why should I not cry? I'll tell you why I'm crying. Abki li khuruj nafsi. I'm crying because when I see and I envisage my soul coming out of the body, and you heard what the punishment is and what the pain is, abki, I cry." You say, "You want to know why I'm crying?" Abki li dhulmat qabri. I'm crying because I know I'm going to go down into a place where there's going to be kabisa dark, no chandeliers.
Abki, I cry. Abki ladhiq lahadi. I cry because I envisage I'm going to go into a grave that is so tongue and confined. There is no place to move. Abki lisu'al munkirin wa nakirin iya. I fear the questioning of munkar and nakir. I'm crying because of that. You're asking lima abki. This is why I'm crying. And that is why you find a masoom crying, another masoom praying to God. Sadiq ala Muhammad Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salatu wasalam. He raises his hands, Allahumma a'inni ala wahshat al-qabr. Allahumma a'inni ala dhiq al-qabr. Allahumma a'inni ala gham al-qabr. This is a big dua, sixth Imam. He's saying, Allahumma, oh Allah, help me to overcome the fright of the grave. Oh Allah, help me to overcome the isolation in the grave. Oh Allah, help me to overcome the darkness in the grave. And there's a reason for this, huh? Because if you look at, there's a book called Amali, Al-Amali of Sheikh Tusi, a very reputed book. Why? Because it is authored by a very reputed alim, Sheikh Tusi. Sheikh Tusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan al-Tusi. If you were to identify, you were asked, pick up 10 people in the entire Islamic history, 10 scholars, major scholars. Right in the very few top ones will have to be Sheikh Tusi. It's called Sheikh al-Ta'ifa, the Sheikh of the entire Fiqh al-Ja'fariyah, Sheikh al-Ta'ifa. A very big personality. We've got 4 books of hadith. 4 major books of hadith, which the mujtahideen have to go through each and every one of the hadith if he has to become a mujtahid. That means anybody wants to become mujtahid and do ijtihad, he has to go through these 4 books. Without these 4 books, he cannot become a mujtahid. The first book, Al-Kafi, Sheikh Kulaini. Second book, Al-Istibsar. Third, Tahdhib. Fourth, Man La Yahduruhu Al-Faqih. The 4th book, Man La Yahduruhu Al-Faqih, written by Sheikh Saduq. The other 2 books, Al-Istibsar and Tahdhib, both of these books written by Sheikh Tusi. That means the 4 most important books of hadith, out of them 2 have been written by Sheikh Tusi. A great personality. A personality so great that at his time and people after him, he has a father who has written a book by the name of An-Nihaya in fiqh. He takes that book and adds to it, commentates on it, exponents on it, does the tafsir and sharh. It is said there was no bigger alim than Sheikh Tusi and no better book in fiqh than An-Nihaya. And his personality was so great. We don't know our scholars, to be very honest. We don't know. The only scholars we know probably are from the time of Imam Khomeini. How many of us know who these scholars are and what they did? There's a big ihsan on the Islamic world of these scholars. Sheikh Tusi was such a gallant personality. In his time he was like a sun. He kabisa outshone everybody else. And that shining of that sun remained even after his death. How long? The effects of his marja'iyat, the effects of his personality. Normally when a person dies, his effects lasts 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Oh, he was a big scholar. Then automatically other scholars come and then he fades into little insignificance because other scholars come up. This personality of the Sheikh Utaif or Sheikh Tusi was such that for 70 years after his death, no mujtahid would dare to give a fatwa that was opposite or against the fatwa of Sheikh Tusi. So if a mujtahid would look and do his research and come with a ruling, say for example, namaz al-Jumu'ah is wajib, and he would find out in Nihaya, Sheikh Tusi is written, it is mustahab. He would not disclose his fatwa. He would say, Sheikh has said it is mustahab, how can I get it as wajib? I must have made a mistake somewhere. For 70 years, the doors of ijtihad almost remained closed, because nobody was willing to give fatwa. Even if it was their own research. If they would compare it to the fatwa of Sheikh Tusi, they would say, he said something, I'm getting something else, I'm surely making a mistake. Till it required a personality like Mir Damar to come in and change it. But that's again history.
Sheikh Tusi in his book Amali writes that Imam Ali alayhi salam writes a letter to Muhammad ibn Abi Bakr, Muhammad son of Abu Bakr. He says, remember the journey after death for those who God has not forgiven is even worse than death. You heard the punishment or the trouble that a person goes through at the time of death. Imam Ali says what comes after death is more severe than what is there at the time of death. And then he says when a person goes to the grave, beware. We're not going to talk about the grave today. It will come day after tomorrow. When a person goes to the grave, this grave is not an ordinary thing that you feel. He's saying every day, كل يوم يقول القبر. Every day the grave calls out, أنا بيت الغربة وأنا بيت التراب أنا بيت الوحشة وأنا بيت الدود والحوام. He's saying, I am the Bayt of Ghurba, I am a place of isolation. Once you come into me, I cut off all your connection to the outside world. وأنا بيت التراب. I am the house of mud. No sofa sets there, huh? No plasma television. It's all mud. وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ. I am a house where you will fear, you will dread. وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ وَالْحَوَامِ. Around me you will not find children, your children moving around. When you come to me, what you will find moving around are insects and cockroaches. When you find these things, then you find the reason why the Imams cry and a Masoom prays to God, أَعِنِي عَلَى وَحْشَةِ الْقَبْرِ. Save me from the punishment, the wahshat, the fright of the grave. But the point now is that will come later. As I said, this is just a trailer for day after tomorrow's, night after tomorrow's lecture. But the point now that we have to go is that a person has died and his soul comes out. Now, as I mentioned around last lecture or night before last, a person's life is divided into 4 stages. One is that period when he's in the womb of the mother. The second period is when he comes out into the world. The third period is when he dies. And the fourth period is when he's resurrected on the day of judgment. 4 phases. As soon as a person dies and he's moved out from this world, he moves into a place, into a world, into a realm, into a domain, into a sphere, into a phase which is referred to as barzakh. Barzakh in Arabic terminology means a barrier, an obstacle, an hindrance. So if I want to move from this hole outside, and if this wall is blocking me, this wall will become barzakh for me. Because it is stopping me from going from this hole to outside. Anything which is a hindrance is called barzakh. Arabic meaning. In Islam, barzakh refers to that wall which is between this world and the day of judgment. That means as soon as a person dies, closes his eyes, he's gone into a phase, into a barrier that separates this world from the day of judgment. So a person closes his eyes. When he closes his eyes, he's taken ghusl, kafan, dafan, salat, everything. That period on starts the barzakh. Up to when? Up to the day of judgment, when the trumpet shall be blown and he is taken up. This entire intervening period between the day of judgment and a person's life of matter and material is called barzakh. In barzakh, things take place that we need to know. But the point is that many people feel, is this, it was there at that time, some people even doubt today. Quran refers to barzakh in Surah Mu'minun, verse number 99 and 100. How does it refer to? Look, because we need to know what happens there. It's saying, وَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ وَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. It's saying when a person is dying, when maut is coming to a person, at that time all excuses start. All excuses start. Ki Allah send me back. Irji'uni, mane fariti dunya ma mokla bhi de.
શા માટે? લઅલ્લી અઅમલુ સાલિહાન ફીમા તરત, કે જે દુનિયા હું મૂકી આવ્યો છું એમાં ફરીથી મોકલાવ, તાકે હું સારા સારા કામ કરી આવ્યું. અત્યારે તું મને લઈ જાય છે, મારી પાસે સારા કામ નથી, મને ફરીથી એકવાર દુનિયામાં મોકલાવ, હું બહુ સારું સારું કામ કરીને આવીશ, હલાલ અને હરામને પરહેઝ કરીશ, તારી ફરમાબરદારી કરીશ, મને મોકલાવી દે. જવાબ આવશે, કુરાન કહે છે કલ્લા, નહીં જઈ શકે. કેમ? મિન વરાઇહિમ બરઝખુન ઇલા યૌમ યુબઅથૂન, કારણ કે જેવી રીતે તું પગ દુનિયાથી કાઢી નાખ્યો અને બરઝખમાં આવી ગયો, અત્યારે પાછળથી દરવાજો બંધ થઈ ગયો, એક બેરિયર આવી ગયું, એક દીવાર આવી ગઈ, અત્યારે તું પાછળ જઈ નહીં શકે. અને આ જ ખુસૂસિયત છે આ દુનિયાની, કે જ્યારથી ઇન્સાનનું વજૂદમાં આવે છે, it is just a one way traffic moving forward with no way to come back. It is a one way valve. માણસ માદરના શિકમમાં મુતવલ્લિદ આવ્યો, વજૂદ આવ્યો, પછી ફરીથી આદમ તરફ અને નોન એક્ઝિસ્ટન્સ તરફ નહીં જઈ શકે. He has to come out of the womb into the matter, into the world. અને એક વખત દુનિયામાં આવ્યો, ફરીથી માદરના પેટમાં નહીં જઈ શકે. એને મોત હાસિલ કરીને કબરમાં જવું પડશે. એક વખત કબરમાં ગયો, પછી દુનિયામાં નહીં આવી શકે. કબરથી લઈને જ્યારે કહેવામાં આવે કુમ, ઉઠી જા, કયામત માટે નહીં કહી શકે મને ફરીથી કબરમાં જવું છે. This is a one way valve that leads forward. It's exactly like આપણા હૃદયમાં, દિલમાં જે છે ઓરિકલ્સ અને વેન્ટ્રિકલ્સ છે. આપણા બચ્ચાઓ સ્કૂલમાં ભણે છે બાયોલોજીમાં, એક વન વે વાલ્વ હોય છે. બ્લડ આવે છે ઓરિકલ્સમાંથી વેન્ટ્રિકલ્સમાં જાય છે, ક્યારે વેન્ટ્રિકલ્સમાંથી ઓરિકલમાં નહીં આવી શકે. વન વે વાલ્વ છે. તો જ્યારે આ આવે છે, દુનિયા પણ આવી છે. એક વખત માણસ દુનિયાથી પગ કાઢીને આખરતમાં બરઝખમાં ચાલ્યો ગયો, રિટર્ન નથી. કલ્લા ઇન્નહા કલિમતુન હુવા કાઇલુહા, આ ફક્ત વાતો છે. આ કહે છે કે મને ફરીથી મોકલાવી દો, હું સારું કામ કરીશ. અમે જાણીએ છીએ આ જઈને ફરીથી મુદ્રામાં જવા વાળો મુદ્રામાં જશે, સુધરશે નહીં. ઇન્નહા કલિમતુન હુવા કાઇલુહા, આ ફક્ત વાતો છે, સ્ટોરીઝ છે, આગળ સુધરવા વાળો નથી. કૂતરાની ધૂમ ક્યારે સ્ટ્રેટ થઈ છે મને કહો? પણ આ જ વાત જે જમાના પણ માણસ યકીન નહીં કરતા હતા. યા રસૂલ ખુદા, કેવી રીતે માણસો સમજી શકે મરી ગયા પછી? આ બદરના જંગ પછી માણસોને દેખાડવા માટે આ બાબા આ એક દુનિયા છે, એના પાછળ બીજી દુનિયા છે, પછી એક કયામતની દુનિયા છે, આ બધી દુનિયા છે. મર્યા પછી માણસ ખતમ નથી થતો. બદરના જંગ પછી જે મુશરિકીન મરી ગયા, એક ગોદાલ બનાવવામાં આવ્યું, બહુ મોટું ખાડું. કીધું બધાને લાશને એકમાં નાખી દો. જયારે નાખવામાં આવ્યા, માટી નાખતા હતા, રસૂલ ખુદા કોર્નર ઉપર આવ્યા, એડ્રેસ કરે છે આ બધા મરી ગયા એમને. યા અહલે કલીબ, એ માણસો કલીબના, હલ વજદતુમ મા વઅદકુમ રબ્બુકુમ હક્કા, આયા તમારા ખુદા જે તમારી સાથે વાદો કર્યો છે એ તમે હક જોયા છો? સાચું પડ્યું? શું વાદો? કુફરની મોત મરો તો આઝાદ થશે. રસૂલ પૂછે છે હલ વજદતુમ મા વઅદકુમ રબ્બુકુમ હક્કા ફઇન્ની વજદતુ મા વઅદની હક રબ્બી હક્કા, કારણ કે મારો ખુદા જે મારી સાથે વાદો કર્યો છે હું તો જોયો કે હક છે. આ તમે જોયા છો? એક્સપિરિયન્સ કરો છો? શું અત્યારે મરી ગયા છો તો બરઝખ કેવું છે? તો ત્યાં જે છે એમના અસહાબ જે જીવતા હતા પૂછે છે આયા હલ યસ્માઉન, આયા આ બધા માણસો સમજે છે, સાંભળે છે? રસૂલ કહે છે વમા અંતુમ બિઅસ્મા મિન્હુ મા અકૂલ, જે હું વાત કરું છું તમે નહીં સમજો કે તમે એમના કરતા વધારે સાંભળો છો. જે તમે સાંભળો છો એ જ આ સાંભળે છે. વલાકિન્નલ યૌમ લા યુજીબૂન, પણ આજે એમની પાસે ઓથોરિટી નથી કે જવાબ આપી શકે. સાંભળે છે બધું હું શું કહું છું, ત્યારે જવાબ આપવાનું ઇજાઝત નથી. અને આ જે છે થાય છે
કે આલમે અરવા બરઝખમાં જે રૂહ જાય છે એની એક આલમ છે, એનું એક વર્લ્ડ છે. અને કેવું વર્લ્ડ આપણે હમણાં ડિસ્કસ કરશું, ટાઈમ છે આપણી પાસે. કાલે પણ હું 55 મિનિટ્સ કર્યો, હું કીધું મુશ્તાકભાઈને આજે હું 5 મિનિટ વધારે લઈશ. ત્યાં જે છે બરઝખમાં જે રૂહ છે, આપણી પાસે એવા માણસો છે. એમ નથી કે મર્યા પછી માણસ ખતમ થઈ જાય છે. ત્યાં એક બીજી દુનિયા છે, આપણી દુનિયા જેવી. આ જે માદી દુનિયા છે એવી જ દુનિયા આલમે બરઝખમાં છે. જેવી રીતે આપણે જીવતા છે ત્યાં પણ માણસ જીવે છે. આપણે જેવી રીતે ખાઈએ છે અને પીએ છે ત્યાં પણ એવું જ થાય છે, પણ વિથ લિટલ ડિફરન્સ. એક ફક્ત સ્ટોરી તમને નકલ કરું પછી આગળ વધું, દેખાડવા માટે કે કેવી રીતે ઇર્તબાત ક્યારે ક્યારે થાય છે. અલ્લામા તબાતબાઈ સાહેબ તફસીરુલ મિઝાન, એમનો વાક્યો, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, હું કિતાબુલ ઇન્સાન અલ્લામાની કિતાબ છે એમાં હું વાંચ્યું. અલ્લામા કહે છે મારો એક ભાઈ છે તબરીઝમાં રહેતો હતો. એમનો ભાઈની ઓળખાણ એક માણસ સાથે થઈ કે જે આમિલ હતો અને એની પાસે એવું અમલ હતો કે જેનાથી એ બરઝખમાં જે અરવાહ છે એની સાથે તકલ્લુમ કરી શકતો હતો અને બોલાવી શકતો હતો, એહઝાર કરી શકતો હતો અને ઘણા ઘણા મોટા મોટા ઉલમાને જે છે એહઝાર કરતો હતો. તો એક વખત અલ્લામા તબાતબાઈના ભાઈને જઈને પૂછે છે કે તું આટલા વર્ષથી કરે છે, તું કોને કોને બોલાવ્યો? કીધું મોટા મોટા ઉલમાને હું બોલાવતો હતો. અમલ કરું પછી દુઆ કરું, ખુદા મને આયતુલ્લાહ નાઈની સાથે મળવું છે. તો આયતુલ્લાહ નાઈની રૂહ આવે પછી ગુફ્તગુ કરે, કારણ કે આ માણસ પણ આલિમ હતો, એને કાંઈ મુશ્કેલ હોય તો સોલ્વ કરે. મને ફલા શેખ તુસી સાથે મળવું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એની રૂહ એહઝાર કરતો હતો, એમની રૂહ આવતી હતી અને વાતચીત કરતો હતો. તો આ અલ્લામા તબાતબાઈના ભાઈ જે છે એને પૂછે છે કે આયા એવું થયું છે કે કોઈની રૂહ તને હાજર કરવી હોય પણ એ નહીં થયું હોય, તારી પાસે નહીં આવ્યું હોય? કીધું આજ સુધી જેટલા ઉલમા મોટા મોટા, જેટલા રફકા, જેટલા દોસ્તાર, જેટલા ભાઈબંધ, જેટલા રિશ્તેદાર, જેટલાની રૂહ હું હાજર કરવા ઈચ્છતો હતો બધાની થતી હતી, 2 માણસોની નહીં કરી શક્યો. અને જેટલું કરવું નહીં થાય. એક સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ, આપણે નથી જાણતા માણસો કોણ છે. એક સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ અને એક સૈયદ ઇબ્ન તાઉસ. કીધું હું કાંઈ પણ કરું આ 2 ની રૂહ મારી પાસે નહીં આવી શકે. કીધું પછી તને કારણ ખબર પડ્યું? કીધું હા ખબર પડ્યું. કેવી રીતે? કીધું એક બીજા મોટા આલિમની રૂહ હું એહઝાર કર્યો અને પૂછ્યું સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ ને બોલાવું છું, એમની રૂહ નથી આવતી. સૈયદ ઇબ્ન તાઉસની રૂહને બોલાવું છું, બધાની રૂહ આવે છે. મોટા મોટા ઉલમાની રૂહ આવે છે, અલ્લામા હિલ્લીની રૂહ આવે છે, સૈયદ ઇબ્ન તાઉસની રૂહ નથી આવતી. શું કારણ છે? કે નહીં આવે. કીધું કેમ નહીં આવે? કીધું નહીં બની શકે. કીધું કેમ નહીં બની શકે? કીધું આ બંને ઇમામ અલીના ખાસ ગુલામો છે, જ્યાં સુધી અલી ઇજાઝત નહીં આપે નહીં આવે. અને કોણ છે આ સૈયદ ઇબ્ન તાઉસ? આપણે જાણીએ છીએ. કોણ છે સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ? તમે જાણે છે બહરુલ ઉલૂમ યાને ઇલ્મનો દરિયા. જેવી રીતે બન્યા, હાદસો થયો હતો દુનિયામાં, એ હાદસામાં જ્યારે એ કુરબાની કઈ કરી, રાતના સૂતા ઉઠ્યા, જો કે એક એક વસ્તુ જે વિચાર કરે એમને ખબર પડી જાય. પણ that's a different history. કેવી રીતે સૈયદ મહદી બન્યા બહરુલ ઉલૂમ એ બીજી વસ્તુ છે. કેવી રીતે સૈયદ ઇબ્ન તાઉસ બન્યા ખાસ ગુલામ ઇમામ અલીના બીજી વસ્તુ છે. સમટાઈમ્સ ક્યારે આપણે ડિસ્કસ કરશું, અત્યારે મોકો નથી. અત્યારે તો ફક્ત જાણવું છે એક લાઈફ છે, જેવી રીતે આપણી અહીંયા લાઈફ છે ત્યાં પણ લાઈફ છે, પણ ફરક છે. અને ફરક શું છે? જ્યારે મલકુલ મૌત આવે છે અને માણસની રૂહ કબ્ઝ કરે છે, રૂહ કબ્ઝ કર્યા પછી એ દુનિયામાં જે માણસની લાશ પડી જાય છે, સડી જાય છે. કબરમાં નાખો, વર્મ્સ આવે, દૂધ આવે, હવામાં આવે, કોકરોચીસ આવે, ટર્માઇટ્સ આવે, માણસની જિસ્મ ખતમ, પણ રૂહ બાકી છે. રૂહ એક વખત ખલક થઈ ગઈ પછી એ ખાલી નહીં રહી શકે, એને કોઈ વસ્તુમાં નાખવી પડે. રવાયત મળે છે કે જ્યારે માણસની રૂહ કબ્ઝ કરવામાં આવે છે અને એનું માદી જિસ્મ સડી જાય છે, ખવાઈ જાય છે, પણ બરઝખમાં એક બીજું બોડી તૈયાર કરવામાં આવે છે, એક્ઝેક્ટલી લાઈક ધીસ બોડી, પણ એમાં મેટર નથી હોતો, ફ્લેશ નથી હોતો, બોન્સ નથી હોતા,
બ્લડ નથી હોતો. એક બોડી કે જેને કહેવાય છે જિસ્મ મિસાલી. મિસાલ મીન્સ લાઈક a body that is like this body but with a difference. એમાં જે છે મેટર નથી હોતો. in order to understand this હું તમને એક એક્સપ્લેનેશન આપું કે દુનિયામાં ખુદા જે પણ વસ્તુઓને ખલ્ક કર્યા છે બે ટાઈપના વસ્તુ છે. એક કે જે મટીરિયલ વસ્તુ, જેવી રીતે તમે અને હું અને આ મેમ્બર અને આ માઇક, એવરીથિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ મેટર. આ સ્પંજ થી બનાવેલું છે, આ એલ્યુમિનિયમ અને સ્પ્રિંગ નું છે, આ વુડ છે, આ ફ્લેશ છે, આમાં જે છે બ્લડ છે. This is matter, material body. બીજી ખિલકત ખુદાની કે જે મેટર નથી, સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ટિટીઝ, જેવી રીતે રૂહમાં બોડી નથી, તમે જોઈ નહીં શકો, એને ફીલ નહીં કરી શકો, સ્મેલ નહીં કરી શકો. બોડી નથી, મેટર નથી, સ્પિરિચ્યુઅલ છે, રૂહાની વસ્તુ છે. એન્જલ્સ, મલાઈકા, બોડી નથી, તમે નહીં જોઈ શકો એન્જલ્સના એવી રીતે જ્યાં સુધી એ પોતે એક ફોર્મ નહીં લઈ આવે. જ્યારે માણસ મરી જાય છે આ માદદી બોડીને મૂકી જાય છે અને એક એવી દુનિયામાં જ લઈ જાય છે કે જેના માદદી છે ન સ્પિરિચ્યુઅલ છે, સેમી મટીરિયલ, સેમી ફિઝિકલ. અને ઓલમા જે છે એની તશબીહ એવી રીતે કરે છે કે તમને અગર તો સમજવું હોય કે બરઝખની લાઈફ કેવી હોય તો જસ્ટ ઇમેજિન કે તમે સપનામાં અને ખ્વાબમાં જે વસ્તુ જુઓ છો અને જે આલમમાં ફરો છો એવી જ વસ્તુ જે છે આલમે બરઝખમાં છે. માણસ રાતના સૂઈ જાય છે, હું થોડો ફાસ્ટ જાઉં છું, ઘડીની સૂઈ જોઉં છું. જેવી રીતે માણસ રાતના સૂએ છે અને એક એમ્ફેસિસ કરે છે, એક એન્વિઝાજ કરે છે કે હું જે છે એક મેચ જોવા જાઉં છું, લિવરપુલ એન્ડ મેન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ ઇન લંડન. મેચ ચાલુ હોય, UEFA કપ ફાઇનલ્સ, અને મને જાવું છે, પૈસા નથી તો પછી શું કરું? ખ્વાબ જ જોઉં, સપના જ જોઉં. સપના સલ્લુ અલા મુહમ્મદ. પૈસા નથી તો then I fantasize, I imagine. સપનામાં હું જોઉં કે હું લંડનમાં છું અને મેચ રમાય છે અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો સ્કોર કરે છે. પ્લીઝ apologies to the Liverpool fans. I know there are certain Liverpool fans, but assuming just for the sake કે Manchester United, Cristiano Ronaldo scores the goal, the whole ground erupts. માણસો તાલીઓ બજાવે છે, આપણે પણ તેમાં ફુકટમાં જયા છે, તાલીઓ બજાવે છે. બરાબર છે કે નહીં? એ બધું લજ્જત ખ્વાબમાં આપણે બધું જોઈ રહ્યા છે કે આપણે ત્યાં ગયા, સ્ટેડિયમમાં બેસ્યા, મેન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડની ટીમ આવી, લિવરપુલની ટીમ આવી, રમ્યા, રોનાલ્ડોએ ગોલ કર્યો, બધા ક્લેપ કરવા માંડ્યા, પોતે પણ ક્લેપ કરે છે. ડોન્ટ વી એક્સપિરિયન્સ ઇટ? પણ એમાં કઈ વેટ નથી હોતું, તમે ફીલ નહીં કરી શકો આંખમાં હાથ નાખીને કે આ શું છે, રોનાલ્ડોનો મેં ઓટોગ્રાફ લઉં, નહીં થઈ શકે. એક્ઝેક્ટલી આવી જ હાલત છે બરઝખમાં. બધી વસ્તુ હશે, વેટ નહીં હશે, મેટર આવી રીતે નહીં હશે, જિસ્મ લતીફ હશે. That body is very different from this body. મેટરની નહીં હોય અને એના જ કારણ અને એ જ કારણ છે જો જ્યારે મેટર હોય છે, મેટરની લિમિટેશન હોય છે, મહદૂદિયત હોય છે. એના આગળ તો મારી આ સાઈઝ છે તો મને આ સ્પેસ ખપે, આનાથી નારો હું નહીં બેસી શકું. અગર જો આ મેટર છે, મને દીવારમાંથી જવું હોય તો હું નહીં જઈ શકું, કારણ કે મેટરની લિમિટેશન છે. મેટર બીજા મેટરથી નહીં જઈ શકે. પણ જ્યારે મેટર સ્પિરિચ્યુઅલ બની જાય છે તો પછી એને લિમિટેશન્સ નથી આવતું. પછી તમે જુઓ કે ફોર એક્ઝામ્પલ જિન્નાત, એમની પાસે મેટર છે પણ બહુ લતીફ, કારણ કે આપણી ખિલકત મડથી અને અર્થથી છે, માટીથી છે. એમની ખિલકત આગથી છે, આગની બોડી બહુ લતીફ છે. એટલા માટે અગર જો મને ત્યાંથી અહીં રૂમથી બહાર નીકળવું હોય તો મને દરવાજાથી નીકળવું પડે, પણ મલાઈકાને આ જરૂરત નથી, દીવારથી નીકળી શકે, કારણ કે એમની બોડી બહુ લતીફ છે, જિસ્મ બહુ લતીફ, સટલ છે. એમને પ્રોબ્લેમ્સ નથી આવતું, લિમિટેશન્સ નથી આવતું. મને અગર જો અહીંથી લઈને ઇન્ડિયા જવું હોય તો મને પ્લેનમાં બેસીને 10 કલાકનો સફર કરવો પડે. પણ અગર જિન્નાતને અહીંથી બોમ્બે જવું હોય તમે આંખ બંધ કરો એ બોમ્બે પહોંચી ગયો, કારણ કે લિમિટેશન્સ નથી, બોડી મટીરિયલ લિમિટેશન્સ નથી. બરઝખમાં આવી જ હાલત છે. માણસને લિમિટેશન્સ નહીં હોય, માણસને કન્ફાઇનમેન્ટ નહીં હોય. એક એવી આવ્યું આલમ છે કે ખ્વાબ અને સપના જેવો આલમ છે. ખ્વાબ અને સપના. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે, આ જ એક રીઝન છે. અલ્લામા મજલિસી બિહારુલ અનવાર વોલ્યુમ 6 માં કહે છે, જ્યારે આ પોઈન્ટ ઉપર પોગે છે, જો આપણો એક અકીદો છે
આપણે એક બિલીફ છે કે જ્યારે માણસ મરે છે, કોઈ પણ ઇમામ અલીને યકીનન જોઈ છે. આ અકીદો એમ જ નથી, આ અકીદો એમ જ નથી. ઇમામ અલી પોતે એના અસહાબ માંથી એક સહાબા જેનું નામ હારિસ હમદાની છે, એને એક કહે છે, યા હારે હમદાની મન યમુત યરની મિન મુમિનિન અવ મુનાફિકિન. મોમિન મરે તો મને જોશે, મુનાફિક મરે મને જોશે. આની બીજી તશરીહ આપણે લાસ્ટ મજલિસમાં કરશું. પણ જે માણસ મરે છે ઇમામ અલીને જોયે છે. બિહારુલ અનવારમાં અલ્લામા મજલિસી કહે છે એનું કારણ એક થઈ શકે કે જ્યારે માણસની રૂહી સલાહિયત વધી જાય છે તો બરઝખમાં એની પાસે એક બોડી નથી હોતી, બે બોડી નથી હોતી, મુતઅદ્દિદ બોડીઝ હોય છે. તો એક માણસ પણ આટલા બધા બોડીઝ, દુનિયાભરમાં 100 માણસ મરે તો 100 જગ્યાએ ઇમામ અલી પહોંચી શકે. 100 માણસ મરે તો 100 જગ્યાએ ઇમામ અલી પહોંચી શકે. પણ આ જ વસ્તુ છે કે જેવી રીતે આપણે એકબીજાને અહીંયા જાણીએ છીએ, ત્યાં પણ એવું જ હાલત છે. એમ નથી કે ત્યાં જાણી નથી શકતા. એકબીજાને માણસો જોશે, એકબીજાને મુલાકાત કરશે. કાલે તમે સાંભળશો વાકયા. પણ ત્યાં બધાની લાઈફ એક જેવી નહીં હશે, બધાની લાઈફ સિમિલર નહીં હશે. ત્યાં કહેવામાં આવે છે, અને લાસ્ટ જુમલો બિફોર આઈ સ્ટાર્ટ માય મસાઇલ, કહેવામાં આવે છે કે ત્યાં 3 ગ્રુહ માણસના હશે જ્યારે માણસ મરીને કબરમાં જશે. શું થશે કબરમાં આપણે જોશું, પણ 3 ગ્રુહ હશે ઇન જનરલ. 3 ગ્રુહ હશે. 3 ગ્રુહના અહકામ અને હાલાત જુદા જુદા હશે. રિવાયત બતાવે કે એક ગ્રુહ એવો હશે કે જે ફર્સ્ટ ક્લાસ નાઈમ, બહુ જ ફાઇન હાલતમાં હશે. કબરના દરવાજામાંથી ખોલવામાં આવશે, જન્નતની મીઠી મીઠી હવા આવશે, આરામથી બેસશે, કાંઈ પરેશાની નહીં, કાંઈ તકલીફ નહીં. કયામત સુધી સૂતો હશે અને ખુદાની નેમતનો બરખુરદાર હશે. એક ગ્રુપ. આ મોટા મોટા ઓલમા, મુત્તકી, પરેઝગાર, ઓલો ખવાસુલ ખવાસ કે કબરમાં જશે રાહત, કારણ કે જિંદગી બહુ સારી રીતે ગુજાર્યા છે. The second group હશે કે શદીદ અઝાબ હશે. ઓલું જન્નત બરઝખી હશે, આ જહન્નમ બરઝખી. અજીબ હાલત, પરેશાની, અઝાબ. આજનો ટોપિક નથી, પરમ દિવસે અજીબ હાલતમાં હશે. આ બીજું ગુરુ. અને ત્રીજું ગુરુ એવું હશે કે ના આરામમાં હશે, ના અઝાબમાં હશે, સૂતા હશે. નોર્મલ સ્લીપ, સ્લમ્બર, સ્નૂઝિંગ ડીપલી કયામત સુધી. પણ પ્રોબ્લેમ શું હશે કે એમના માટે આ ટાઈમ એવી રીતે ફાસ્ટ ગુજરી જશે કે કયામતના દિવસે જ્યારે ઉઠાડવામાં આવશે અને પૂછવામાં આવશે કે તમારું જીવન કેવું ગયું, તમે ક્યાર સુધી સૂતા હતા, તો હમણાં 1 કલાક તો થયું અમે સૂઈને, 1 જ કલાક થયું. ઓલા જે આરામથી હતા, બરખોરદાર હતા, એમને ખબર છે ટાઈમ પાસ થાય છે. જે પનિશમેન્ટમાં છે એમને ખબર છે આ આટલી અઝાબ, આટલું છે, આ છે, તે છે, આવશે. તો 1 મિનિટ ગણે છે કે ક્યારે કયામત આવશે તો અમને ઉઠાડવામાં આવશે અને આ અઝાબથી અમે નજાત મળશે. રિવાયત કહે છે આ ગુરુ જે છે જે અઝાબમાં છે ને વેટ કરે છે કયામત માટે કે કયામત આવશે અને આપણે ઉઠાડવામાં આવશે તો આપણી અઝાબ જે છે ઓછું થઈ જશે, ખતમ થઈ જશે. આ ઇજ્તિબામાં છે, કારણ કે જ્યારે કયામત આવશે અને ઉઠાડવામાં આવશે, કયામતનું અઝાબ આના કરતા શદીદ તર. કારણ કે આ એક રૂલ છે, આ ખુદાનો એક દસ્તુર છે. દુનિયાની પહેલા માદર શિકમે માદરમાં જે પરેશાની છે, નાની જગ્યા છે, તકલીફ છે, ફરી નથી શકતો. પણ દુનિયામાં આવે છે તો દુનિયાની પરેશાનીના નિસ્બત ઓલી પરેશાની બહુ મામૂલી નજર આવે છે. અને આ જ રૂલ છે. જેવી રીતે માણસ પ્રોગ્રેસ કરતો જાય છે શિકમથી લઈને દુનિયામાં, દુનિયાથી લઈને બરઝખમાં, બરઝખથી લઈને કયામતમાં, જે પણ પનિશમેન્ટ છે એની સખ્તી વધતી જાય છે. રિવાયત કહે છે આ માણસ વિચાર કરે છે અલ્લાહ તું કયામત જલ્દી મોકલાવ તો હું જે છે ઉઠી જાઉં અને આ અઝાબથી મને રાહત મળે.
રિવાયત કે છે આ માણસ બિચારાને ખબર નથી આ શું માંગે છે, કારણ કે જ્યારે કયામત આવશે તો આ અઝાબ કરતા જે છે એટલે જો અઝાબ હશે એ કહેશે મને ફરીથી ખબરમાં મોકલાવી દો, એ જે સાપ મને દંશ કરે છે અને કાપે છે અને કાટે છે એ જ સારું હતું, કારણ કે હર સ્ટેજમાં शदीद થતો જાય છે। और यही हमें समझना है कि इतनी सख्तियां जो बयान होती हैं, काश कि हमारे में इतनी तौफीक खुदा अता फरमाए कि अगर हमारा दिल मुनकलिब हो रहा हो तो उस हालत को हम बचा सके, क्योंकि अगर नहीं बचा सके और अशरे के मजलिस के 2 हफ्ते के बाद अगर सब चीज उतर जाए तो फिर बहुत नाइंसाफी होगी। मेरे साथ नहीं, हर शख्स अपने साथ नाइंसाफी करेगा, क्योंकि एक बड़ी परेशानी अपनी कौम में यह है, वो जिसको कहते हैं सोडा वाटर जोश। जब तक उस मुहित में, उस एनवायरमेंट में हम हैं, उस वक्त तक हम मुतगय्यर होते हैं, मगर जैसे वो एनवायरमेंट तब्दील हो जाता है कअल्लम यकुन शैअन मज़कूरा, जैसे कि कोई बात ही नहीं हो। दुआ ये होनी चाहिए परवरदिगार अगर हमें कुछ तौफीक इस मजलिस में हुसैन के जरिए से, ज़हरा के जरिए से नसीब होती हो तो उसे बरकरार रख। About the announcement for tomorrow. That was as far as the Thursday of the Gregorian calendar is concerned. But coming back to our topic, I would want to discuss so much more on this. Only I'm being hampered by the time. As far as the night of Friday, I'm reminded by that hadith, that narration by that Ravi, which is so much in sync with our topic. The Ravi says, one day I was going at night, late at night, Thursday night. As I was going by the mosque of Kufa, the Masjid al-Kufa, I saw the Masjid al-Kufa door open, there's a light inside. Midnight, who's there inside? God forbid somebody has bad intentions, he goes. He opens the door and peeps inside. Who does he see? Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. In what state? The Ravi narrates, I saw Amirul Mu'minin middle of the night inside Masjid al-Kufa. And he narrates, you know his state was what? Yatamalmalu katamalmul salim. He was writhing, anguish, pain. Yatamalmal, he was in a state of absolute discomfiture. Katamalmul salim. Salim is a person who is referred to when a person is bitten by a snake, the poison goes into the body, and when the poison begins to act in the body, and when the band begins to writhe in pain, move about in pain, in absolute discomfiture and upsetness, that is called a state of a person salim. It's saying in the middle of the night, I see Imam crying, wailing as if he's been bitten by a snake. Katamalmul salim. And then I go near, what is happening to Imam? Is something wrong? I hope he's okay. Saying, I put my ears to the doors of the Masjid al-Kufa and I hear Imam saying, min qillat az-zad wa bu'd az-safar wa wahshat at-tariq. He's saying, the distance from here to Akhirat is enormously long. And the provisions that are required with Ali is very less. And the route that takes me from here to Akhirat is very frightening. Oh Allah, help me in this state. And this is what has been said all along. That when we are talking about this, this is exactly the idea. And the fact that Imam is attesting that Ali himself has less of provisions to travel this journey from the world to the Akhirat is a tafsir of that verse in the Quran which says, Tazawwadu, prepare your provisions, for this journey is very long. What is the best of the provisions? Tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa, the fear of God. And that is why you find innumerable occasions in the Quran, Allah says, fear, ittaqullah. At times he says, fear me, first person. Wattaquni ya ulil albab, fear me. When we sit over here, and when we discuss this topic, it is not to inform you. It is more for my tabligh.
Because when I'm talking to you, I'm only giving a tip of the iceberg that I read. If I read 25 hadith, I cannot give you 25 hadith, I give you 2 or 3. So when I'm explaining this to you, and I've done my research out of 8 to 10 volumes of books and hundreds of hours of man's study, it is more affecting me. So don't think that I'm saying and trying to frighten you. But at times it is necessary to frighten oneself and the others. It is very necessary, not regularly, but at times it is necessary to wake a person up from the stupor. Wake myself up. Normally if you have an electric socket, who would ever want to put his finger into the socket and get a shock? Nobody would want to get a shock, would it? Nobody likes to get a shock. But a time comes when that shock becomes necessary. When you have a cardiac arrest and your heart stops pumping, what happens? You're taken to a defibrillator. A defibrillator is a machine which gives electrical impulses which is placed onto the chest. Those doctors over here in the medical field would know. It is given, the electrical shock impulses are given either to the chest or to the heart, so that in the event of a cardiac arrest, by means of that shock, the heart begins to pump again. Shock is not good. Nobody would put a finger into a plug socket. But a time comes when it is necessary to save a person's life. Normally to frighten people is not good. To frighten ourselves is not good. But when it is for the saving of our akhirat, it becomes necessary. And so we have to sit and discuss all this. And we had discussed last time. And I just want to give you a brief sequence of the events that I need to address, so that you're also aware with where we stand. We started off with death. Now we are concentrating on the general issues about the life, about barzakh. Then we move into specific phases in the life of barzakh in the subsequent lectures. So tonight again we will discuss certain issues about the life of barzakh. Because barzakh is that entire period we heard last night. From the time a person sees Malakul Maut, one leg of his comes out of the world into the barzakh. When the soul comes out of the body, that man is now traveled into barzakh. No connection with the material world. When he comes into barzakh, that is the time when the soul comes out. Now he's into barzakh, up to the time he's asked to raise up onto the day of resurrection. This whole period is barzakh. But within this period there are phases that we need to discuss, and there are incidences that we need to talk, and there are situations that we need to address and understand and comprehend. So those instances, the adhab of the qabr, the punishments that happen inside, the munkar and nakir that will come, the situation that will come at that time, what will happen inside the grave. After that, we will discuss the various punishments that are subjected, and the sins that are subjected, and the sins because of which a person will be subjected to those punishments. And I will emphasize all of these with instances and incidences from our ulama and books of the ulama, so we get a better understanding. Till we come to understand what are those things, the sins that we do which will get us encaptured in the adhab of qabr. And then we will discuss what are the outcome and the options and the protections a person can have to prevent himself from the punishment of the grave. And then after that, when we are nearing end, you can throw me out of the Jamaat, because I frightened you enough. But then I've done my work, and it would not matter to me. But tonight, a little summary of last night, and then you take it forward. We had said as soon as Malakul Maut is seen, one leg of a person comes out of the world into the barzakh. So till the time his soul is not out, one leg into the world, one leg into the barzakh. But the moment the soul comes out, this man is now completely into barzakh. The soul comes out, the body becomes lash. He is no longer Sheikh Shahnawaz. He is the lash of Sheikh Shahnawaz. In the first lecture we had said, a human body, a human entity is made up of two dimensions, the body and the soul. And in that very first lecture we had mentioned, the thing that separates the physical dimension, the body, from the spiritual dimension, the soul, is death. As soon as death comes, the physical body is separated, the spiritual entity, the soul, is separated. When they are separated, both of them have their own rulings. So this body, this lash of Sheikh Shahnawaz now is such to be subjected to ghusl, to hunut, to kafan, to salatul janaza, and then dafn. And what will happen to the soul will be coming. But this soul cannot remain itself without a body. So a body similar to this body is given in barzakh.
And that we explained last time. A little explanation so that becomes clear and then we move forward. To give a very simple example of what that body would be like is, ulama give an example. If a person is standing before a mirror, if a person is standing in front of a mirror, this is the original person, the reflection in the mirror is the reflection of this person. This is the material body, the reflection that you see, which does not have matter, which does not have flesh, which does not have bones, which does not have blood. The reflection in the mirror doesn't have a body, does it? Doesn't have a body. Saying comparison of the life and the body in this world is this person standing, and the body in the barzakh will be the reflection that you see in the mirror. Everything is there. The color is there, the form is there, the shape is there. Weight is not there. But the only difference is that this reflection is a temporary phase. As soon as this person moves, the reflection moves. In barzakh, the body that is given is a reality. So even if the lash of Sheikh Shahnawaz is eaten away by insects, that body remains. One. And second, in the mirror you take a pin and you poke it onto the glass will be scratched. That reflection will not be hurt. In barzakh, the body that you have will experience the pain and the pleasure, just as this body experiences the pain and the pleasure. So basically it is a body, but it's a subtle body. It's a very subtle body without any weight, but experiencing all forms of pain and pleasure as this body experiences. What happens now? When the soul is taken out and it is placed into the body, when it is placed into the body, we said, into the mithali body, which is referred to as jism mithali, a similar body to this world. Our concluding remarks last night, that there are three categories of people. Because of the shortage of time last night, I could not explain. We explain now and then move forward. With the passage of, there are three categories of people who will be there in barzakh. One will be the category of absolutely righteous people. Muttaqi, parhezgar, obedient and righteous. As soon as these individuals die, they will gather all the bounties of God and they will benefit from the paradise of God. Only thing, the bounties and the favors and the ni'mat of paradise that they face, this is not the paradise that is there on the day of judgment. This is referred to as the paradise of barzakh. The second category of the people are those who are absolutely sinners, the like of Fir'aun and Yazid and Ibn Muljam and Ibn Umar ibn Sa'ad and Ibn Ziyad and the likes. From the time they come inside, the punishment starts, and we will see some of their punishments. Amazing. Amazing punishments. But the moment it starts off, up to the day of judgment, they are in a constant state of pain and torture. Come the third category of people. Now this is that category of the people, they don't know whether they will be relieved or they will be punished on the day of judgment. We don't know. And they will be left, nothing doing. No punishments of the hell of barzakh, no bounties of the paradise of barzakh. They lie over there in a state of sleep. The first group, which is in a state of enjoyment, knows every moment of barzakh that is going on. That second group, which is in a state of punishment and torture, knows every moment of the barzakh that is going on. The problem is with this third group. Because they are in a state of sleep, they don't know how many years have passed. So on the day of judgment, يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ Surah Al-Rum, verse number 55 says, this category of people on the day of judgment, when it is said, get up. اُخْرُجْ مِنْ قَبْرِكَ. Get up from your grave. They will be asked by يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. When the day of judgment comes, and these people will be asked to get up, they will swear, I'll swear by God. يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. We've not slept more than 1 hour. What 1 hour? For 1400 years you've been sleeping over here. But when they get up, it will be as if 1 hour. And this is something that is attested in the Quran. In the case of Hazrat Uzair. About Hazrat Uzair, this incident has taken place. That he's been made to sleep for 100 years. Hazrat Uzair is one of those personalities that is a very controversial personality, like Hazrat Isa alayhi salam. Why do we call controversial? Because two groups of people have followed these two individuals and have gone astray. One, the Christians take Hazrat Isa alayhi salam to be the son of God. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ.
The Nasara's Quran is saying, this Quran, verses of the Quran, that the Nasara say Isa is the son of God, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah, and the Jews say Uzair is the son of God. This Janab Uzair, Hazrat Uzair, when he goes across Surah Baqarah verse number 259 onwards, 259 and 260. أو كالذي مر على خاوية على قرية وهي خاوية على عروشها. He is going by a village where everything is fallen down, ruins, and then he comes to his mind, فَأَنَّا يُحْيِي اللَّهُ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ. How will Allah get these people up, wake them up? How? Allah says, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, Allah make them die. 100 years. After 100 years, Allah wakes him up. فَبَعَثَهُ, wakes him up. Then he asks him, Kam labith? How long did you sleep? Then Allah quotes, you know what Uzair says? He's saying, مَا لَبِثْتُ يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ. I have stayed لَبِثْتُ يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ. One day or half a day, part of a day. Saying, no, you've stayed for 100 years. So these people, when they get up, they will think they've slept only for an hour or so. They would have slept for a long time, and then their entire sequence will start. But now when the sequence is to begin, we have to see the general perception that individuals now are living into the world of barzakh. The world of barzakh is exactly like the world that you and me live in. Only thing, it is dictated not by your wishes and my wishes as we do in this world. It is dictated by the rulings of God. Because here you can say, hi, morning prayers, I don't want to pray. There, when the angels come to beat you, you guys say, don't beat me. There it is the rulings of God that rules. But it is a world like ours. Even there you have people who are good, and even there you have people who are bad. The bad people will be in a state of punishment. The good people will be in a state of enjoyment. Those people who are in a state of enjoyment recognize each other. And we've got traditions when people die and when they're taken to barzakh. If they're going to the barzakh, which is Dar-es-salaam, where good souls are kept, all the good souls over there come at the gate of barzakh to welcome them. Khush Amadid, welcome. We welcome you amongst us. They recognize them. Their relatives come around them. So nice to see you. We have been separated for 10 years. How is your children? How are your friends? How is my wife? How are my children? They ask each other. They talk to each other. They interact each other as we interact amongst ourselves. It is a world by itself. It is a realm by itself. It is a domain by itself. Just as we interact. Only thing there, the rule of God dominates. Here the rule of man dominates. You want to pray, you pray. You don't want to pray, you don't pray. There, whatever God decides is coming, and we will see some of the things that He decides. So this is the world. But the amazing thing that we need to remember is that we have individuals and relatives of ours who have gone there. And we need to know how they are, because we've got a duty towards them. We need to know how things work over there. One of the things is that they interact with each other, they talk to each other, they meet each other. And at times, God forbid, if the father is in the barzakh, Dar-es-salaam, where it is all bounties, whereas the son has died and has gone to Wadi-ul-Barhut. Wadi-ul-Barhut is the name of the place where the sinners are kept in barzakh. Wadi-ul-Salam is the name of the place where all the good people are kept. If the father goes into Wadi-ul-Salam and the son is a sinner and goes to Wadi-ul-Barhut, the father then cries, oh, look at my son, he's being punished. How did I tell him? Don't go on the wrong path. Never did he listen. Look where he is right now. So they understand each other. It is not something that is completely oblivious, something like robotic people working. No, people live there. People eat there. People enjoy there, and people face punishment there. But at the same time, it is not only interaction between themselves. At times, interaction takes place not just between themselves. Interaction also takes place between those who are dead and those who are alive. Because at times, those ruh and arwah that are there in barzakh, whether they are of good people or whether they are of bad people, are given occasions and permissions by God to go and meet their living relatives. When we have been asked over here, and when we are told over here by our relatives and our elders, on Friday, read Dua Kumaila, Fatiha padho tumhara marhum mate, recite Fatiha for the marhumi. It is with a reason. Because on Friday night,
or the eve of Friday, the permission is given to the arwah to come to their relatives and find out how many of the relatives remember the dead. A person comes to the sixth Imam and says, Ravi says, Sa'altuhu anil mayyit yazuru ahlahu. Saying a person comes to the sixth Imam and asks, a person who dies, does he come back to see his relatives? Imam says, Na'am, yes. He's saying, Fi kam. How many times? Every day, once in a week, once in a month, once in a year, once in a decade. He's saying, Fil Jumu'ah, wa fil shahr, wa fil sana, wa ala qadri manzilatihi. He's saying it depends upon the rank of that person who's died. If he's of a very low ranked sinner, he'll be given once a year permission to go to meet your relatives. Go. Find out if they remember you. If he's of a greater rank, once a month, go. Once a month, go and see your relatives. See what they are doing. The mother has died, she's worried about her little children. Go, see how they are, once a month. He's saying sometimes every week, Jumu'ah, Friday. If the rank is very high, go on Friday. But when they come, they expect something from us. They don't just come here to see you eating kukupaka. They want those kukupaka, because that's what they need over there. Saying the whole life I've spent for these children of mine. Some of them very happy when they see. Dua Kumail reciting, Ziyarat Waratha reciting, Ziyarat Abul Fadl Abbas reciting, Fatiha given. Very happy, mashallah. This is the fruit of my labor in this world. When they go full-handed because of the rewards. Fatiha, that's given to them. Fatiha doesn't mean those sweets that they make. Fatiha means reciting Surah Al-Fatiha. Fatiha doesn't mean gulab jamun that you make and you spread out all over the people. You have to recite Surah Al-Fatiha, then it becomes a Fatiha. Then it goes to them. Higher. At times the soul that comes get very sad. Because when they come, they find, oh Baba, there's no Dua Kumail over here. There is no Ziyarat Varatha. What is going on is movies, empty. HBO, Sylvester Stallone. Nobody's bothered. These ruh and the arwah and the fathers and the mother then cry. The whole life I have spent on these children. Look, 2 months after my death, nobody's even bothered to give me a tawab. They go crying and complaining to God, God, look at my children. The whole of my life I've earned halal, haram, irrespective of whatever it is. Everything I've done, all the punishment now I'm facing, they're enjoying, not even one Fatiha coming to me. So at times the interaction is between the living, between the dead, the ruh coming to meet the relatives. But most of the time, their faces are blocked. They can't talk. They just come, see, either get happy or cry and go away. They can't talk. But certain times, because of their rank is higher, we find instances when these people in the ruh arwah, these souls in barzakh, can come and communicate with the living in the dreams. People come and talk, and there have been so many instances of ulama who have been very good, mujtahideen we're talking about, been very good friends, and they establish a bond. When I die, either one of us dies, he has to come in the dream and tell us what has happened to him at the time of death. And they come and they talk in the dreams. And even now there are certain a'mal. There are certain a'mal that take place. You can do it, I can do it. Whereby if you do those a'mal, you can see your dead relatives, talk to them, see how is their state. Your grandfather, your father, relatives have died, mother has died, you want to know what situation. There are certain amal, do it, you will see them in the dreams, you'll be able to talk to them if God permits. If God permits. But at times what happens is that we are under a wrong impression. We feel that the adhab only begins when a person is put into the grave. At times the adhab begins before the person is put into the grave, before the chance of any sort of interaction, even going into barzakh and meeting those relatives. Look at this incident. The body is not buried and you will find the adhab started. Muhaddith al-Qummi. You know this book, Mafatihul Jinan? Sheikh Abbas Qummi, very great scholar. One of his titles is Sheikh Muhaddith al-Qummi. He's famously and popularly known as Muhaddith al-Qummi. Again, this man very lofty in rank.
It's a very different, very interesting story as to why this Mafatihul Jinan that is there in everybody's house. Second book after Quran that is there in every Shia's house will be Mafatihul Jinan. You may not have Nahjul Balagha in the house. You may not have Sahifa Sajjadiyah in your house, but you will have Mafatihul Jinan after Quran. If you pick up Mafatihul Jinan, there are numerous books of dua in our Islamic, in the Shiite history. Sayyid ibn Tawus has written, Iqbal has written, Qutb has written, XYZ. And this Mafatihul Jinan is not the most comprehensive book and not the most widely expansive book as far as du'as are concerned. So many du'as are not there which are there in other books. But still you will find that this is one of the most popular dua books among the Shiites. You go for ziyarat, you will not take the Quran, but you will take Mafatihul Jinan. Why? There is a reason. Because of a certain sacrifice. Similar to Sayyid Mahdi Baharul Ulum, he becomes Baharul Ulum. Same thing. Sheikh Abbas al-Ummi sacrifices, and God says, because of this sacrifice, I'm going to make sure your book is there in every Shia's house. But that's a different history about the ulama. The ulama have a different history. When we are talking, we will discuss some of the great ulamas because we don't have time. પણ મસલો એ છે કે આ શેખ અબ્બાસ કુમી બયાન કરે છે એક વખત ફાસ્ટ જલ્દી જલ્દી આપણને નીકળવું છે, ઘણી વાત કરવી છે. શેખ અબ્બાસ કુમી કહે છે, એક વખત હું નજફમાં ભણતા હતા, પછી કોમ આવ્યો, કીધું વાદીઉ સલામમાં સલામ ભરવા માટે ગયો મરહુમીનને. તો જેવી રીતે હું અંદર આવ્યો અને સલામ ભરતો હતો, થોડું મગરીબનું ટાઈમ હતું, કે એક મરતબા જે છે મારા કાનમાં ચિલ્લમ ચિલ્લમ પુકારની અવાજ આવી, શાઉટિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ. અને મને એમ લાગ્યું કે આવાજ એવી હતી કે જેવી રીતે એક કેમેલ, એક ઊંટ, અરબમાં જે છે ઊંટને આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે એને બ્રાન્ડ કરવામાં આવે. બ્રાન્ડ એટલે શું કે એક લોહાનું કાંઈ નિશાની હોય એને ગરમ કરે અને પછી ઊંટના પુષ્ટ ઉપર યા પેટ ઉપર લગાડે તો ખબર પડે, હા આ ઊંટ મારો છે, કારણ કે આ નિશાની મારી છે. ઇટ વુડ બ્રાન્ડ. આ જ્યારે ગરમ ગરમ બ્રાન્ડ અને મોલ્ડ જ્યારે બોડી ઉપર પડે તો ઇટ ઇઝ ગેટિંગ બર્ન્ટ, તો બહુ ચિલ્લાવે. શેખ અબ્બાસ કુમી કહે છે, મને એક એવી આવાજ આવી કે મને લાગ્યું કે શૂટર અને કેમેલને કોઈ બ્રાન્ડ કરે છે. અને આવાજ એટલી સંગીન અને એટલી દર્દનાક હતી કે મને લાગ્યું પૂરું નજફ વાદીએ સલામ જે હડે છે. તો હું મારી ઝિયારત મૂક્યો કે હું ભાગીને જોઉં કોણ તકલીફમાં છે, ક્યાં છે, તો બચાવો એને. કીધું હું જાઉં છું, જ્યાં આવાજ આવે છે મને કોઈ ઊંટ દેખાતો નથી, પણ હું જોઉં છું કે જે ચિલ્લાય છે એક જનાઝો પડ્યો છે તાજો, અને બાજુમાં જે છે એના આજુબાજુમાં કબ્રસ્તાનના જે આમિલો હતા એ કબ્ર ખોદે છે, અને એના બાજુમાં જે લાશ પડી છે, કારણ કે તાજી લાશ હતી, કબર ખોદે છે કે આ લાશની અંદર મૂકે. આ બધા માણસ કબર ખોદે છે, કઈ ભાન નથી કે શું થાય છે, પણ હું જોઉં છું કે આ માણસ ચિલ્લમ ચિલ્લી કરે છે, કારણ કે એની ઉપર મલાઈકા અઝાબ ચાલુ થઈ ગયા છે અઝાબ કરવા માટે. હું જોઈને દંગ રહી ગયો. એક તરફ જનાઝાને જોઉં છું, ચિલ્લાવે છે મને બચાવો, મને બચાવો, પણ બચાય કોણ અઝાબે? ફરિશ્તાના અઝાબથી. ઓલી તરફ હું જોઉં છું કે ફક્ત હું જ સાંભળું છું, બીજા કોઈ નથી સાંભળતા. તો જોઉં કે જે માણસ કબર ખોદે છે, આરામથી ખોદે છે, ગાફિલ, કઈ ખબર જ નથી, ભાન નથી, કારણ કે ગાયબ છે. બધા સામે જાહેર નહીં થઈ શકે, બધા સામે ખુલ્લું નહીં થઈ શકે. તો ક્યારે ક્યારે એવું નથી કે ફક્ત કબ્રસ્તાનમાં તમે નાખ્યા એના પછી અઝાબ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. આપણી પાસે કેટલી હદીસો છે કે જે ગુનેગાર માણસ જ્યારે મળે છે તો આપણને લાગે છે કે મરી ગયો છે. આપણે એને જ્યારે ગુસલ દેવા માટે ગુસલખાનામાં લઈ જાય છે અને આપણે જે ઠંડુ પાણી, તણ ગુસલ આપવા માટે પાણી નાખે છે, નોર્મલી આપણે લ્યુક વોર્મ રાખીએ, નોર્મલી થોડું ઠંડુ રાખ્યા કરતો, ગરમ ટાઈમ હોય તો વિન્ટર સમરનું, આપણા માટે ઠંડુ પાણી છે. રિવાયત કહે છે આના માટે ઠંડુ પાણી નથી, બોઇલિંગ વોટર છે, ઉકળતો હોવો પાણી છે. એ ચિલ્લાવે છે પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી. રિવાયત બતાવે છે ગુસલ પછી આપણને લાગે છે કે આપણે એની ઉપર કફન નાખે છે, વ્હાઈટ કપડો છે, પણ એના માટે કાપડો નથી, એ કફન આગનો કફન કપડો છે. મોકો મળશે તો આપણે એક રિવાયત બયાન કરીશ શબે આશુરના, અગર મોકો બન્યો. જ્યારે આપણે તાબૂતમાં નાખીએ છીએ કબ્રસ્તાન લઈ જવા માટે, આપણને લાગે છે તાબૂત લાકડાનું છે, એ લાકડાનું નથી હોતું. એના માટે રિવાયત કે છે એના માટે આગનું તાબૂત છે, ચિલ્લાય છે પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી. રિવાયત કહે છે, બીજી રિવાયત, કે અગર જો આ બધી વસ્તુ કે જ્યારે માણસ ગુસલ આપે છે, આપણી પાસે ગુસલ અને કફન કમિટી છે, ખુદા સલામત રાખે આ બધાને કે વોલન્ટિયર કરે છે,
પણ આ ગુસલ આપવા વાળા અગર તો એક લાશને લઈ જાય અને ગુસલ નાખે, પાણી નાખે, અને જે અવાજ કરે, ચિલ્લાય છે, રોવે, રડે છે, પુકારે છે મદદ માટે, કીધે રિવાયત કહે છે અગર જે માણસ ગુસલ વર્ષોથી આપતો હોય અને એક વખત ખુદા ગૈબના પડદા ખોલી નાખે અને એને સંભળાવે કે જ્યારે ગુસલ આપે છે આ જનાઝો કેટલો રડે છે, તો રિવાયત કહે છે આ માણસ જિંદગીભર બીજા કોઈને ગુસલ નહીં આપે, બીજા કોઈને ગુસલ નહીં આપે. પણ આ જ ખુદાની રહેમત છે. ઉમુરે ગૈબ જાહેર નથી કરતો, પણ આ વસ્તુ થઈ ગઈ અઝાબની. ચાલો આપણે ફરીથી આવે બરઝખમાં, કે બરઝખનું ઇન્ટરેક્શન થાય છે. ક્યારે ક્યારે ઇન્ટરેક્શન ફક્ત રૂહ આવે છે, વાત નથી કરતી. ક્યારે ક્યારે રૂહ આવે છે, સપનામાં વાત કરે છે, સ્લીપમાં વાત કરે છે. સલમાન ફારસી અજીબ માણસ, અને એટલું મન થાય આપણને કે આ બધી વસ્તુ બયાન કરવાની, પણ વખત બીક છે. આની બધી વસ્તુ બયાન કરવા જાય સલમાનની આ ફઝીલત, આપણો ટાઈમ નીકળી જશે. સલમાન એક વખત કબ્રસ્તાનમાં જાય છે. કબ્રસ્તાનમાં પાસ થતા હતા, જુમાનો દિવસ હતો. જેવી રીતે પાસ થાય છે કે અસ્સલામુ અલૈકા યા અહલ દિયાર, એ કબરના મુર્દાઓ મારો સલામ તમને. પછી કહે છે હલ અલિમતુમ અન્ન અલ-યawma જુમઆતુન, કે તમે જાણો છો આજ જુમા છે, અને કાલે રાત ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી ફાઇન ગુજરી હશે, તમારા રિશ્તેદારો તમને સવાબ મોકલાવ્યા હશે. આ કહીને સલમાન નીકળી જાય છે, ઘરે આવે છે, દિવસ ગુજરી જાય છે, સૂઈ જાય છે. સૂએ છે, ઊંઘમાં કોઈ માણસ આવે છે એમની પાસે. સલમાન વાલેકુમ સલામ, કીધું ભાઈ તું કોણ છે? કીધું સલમાન તમે તો આવેલા સવારના કબ્રસ્તાનમાં, તમે સલામ કર્યા, હું જવાબ આપવા માટે આવ્યો છું. તમે સલામ મને કર્યા, હું જવાબ આપું છું, અને તમને કહું છું કે તમે જે કીધા હું બરોબર સાંભળ્યો. તમે કીધા આયા તમને ખબર છે આજે જુમા છે. એ સલમાન મને બહુ જ ખબર છે કે આજે જુમા છે. આલમે બરઝખમાં અમે એવી વસ્તુ સમજી શક્યા છે કે તમે દુનિયામાં નથી સમજી શક્યા. કીધું કેવી રીતે? કીધું મને ખબર છે આજે જુમા છે, પણ તને ખબર નહીં હોય કે જુમાના દિવસે આજે પરિંદગાન અને બર્ડ આસમાનમાં ફરે છે, એ ફ્રાઈડે નું એનું zikr શું હોય છે? સલમાન કે છે નહીં, મને નથી ખબર શું છે zikr. કે જે ફ્રાઈડે ના દિવસે કીધું જો zikr હોય છે. કીધું મને સંભળાવ શું zikr કરે છે આ પરિંદાઓ, હું તો નથી સાંભળી શકતો. કીધું એ જ તો પ્રોબ્લેમ છે, દુનિયામાં તમે નથી સાંભળી શકતા, પણ કબ્રસ્તાનમાં બરઝખમાં અમે સાંભળી શકીએ છીએ. ફ્રાઈડે ના એક પરિંદો જે ઉડે છે કે છે સુબ્બુહુન કુદ્દુસુર રબ્બુલ મલાઇકતિ વર રૂહ. આ તસ્બીહ છે, તમે સાંભળી શકતા નથી, અમે સાંભળે છે. ઉમરે ગૈબ છે, અને આ તફસીરથી કુરાનથી સાબિત છે કે બધી વસ્તુ જે છે તસ્બીહ કરે છે ખુદાની. ઇન મિન શૈઇન ઇલ્લા યુસબ્બિહુ અલ્લાહુ બિહમદિહ. કોઈ વસ્તુ દુનિયામાં નથી, કાયનાતમાં નથી કે ખુદાની તસ્બીહ નથી કરતી, બધી કરે છે, આપણે નથી સાંભળી શકતા. કારણ કે આપણા કાન ઉપર, આપણા આંખ ઉપર બધા પડદા છે ગૈબના. પણ સલમાનની વાત પતી ગઈ, કારણ કે માણસો આપણે જોવું છે કે કેવી રિલેશન છે બરઝખ વાળાઓને આપણા સાથે. કારણ કે આપણા મફહૂમો છે, આપણને ખબર પડવી છે કે કેવી રીતે આપણે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકીએ. તો ક્યારે આવીને જે છે ખ્વાબમાં વાત કરે છે. પણ અગર કોઈ મરવા વાળો, એનું રેન્ક, એનો મર્તબો બહુ જ ઊંચો હોય, તો પછી એને વાસ્તાની જરૂરત પડતી નથી, ખ્વાબની જરૂરત પડતી નથી, સપનાઓની જરૂરત પડતી નથી. ડાયરેક્ટ વાત કરી શકે છે. અને હું તમને એક બહુ જ નજદીકની વાત કહું, વધારે દૂર નથી, ઇમામના જમાનાની વાત નથી કરતો. અને એવી જગ્યા કે ઘણા બધા માણસો આપણા જઈ આવ્યા છે. આપણે ખૂમ તો ગયા છે કે નહીં? ખુદા જે પણ ગયા છે એની ઝિયારત કબૂલ કરે. જે નહીં ગયા છે ખુદા ઇમામ હુસૈનના સદકામાં બધાને મોકલાવે. ઇમામ, તમે જ્યારે બીબી માસુમાના હરમમાં જાઓ, ત્યાં બે શખ્સિયત, એક શખ્સિયત આજના દોરમાં છે, એક શખ્સિયત 300-400 વર્ષની બાદ. એક શખ્સિયત આયતુલ્લાહ બહેજત, ઉલમા છે, શેખ કુમૈલ છે, ઉલમા અહીંયા બેસેલા છે. જે પણ કુમમાં છે તસદીક કરશે. મારૂફ વસ્તુ છે, મારૂફ વાત છે. જ્યારે આયતુલ્લાહ બહેજત બીબી માસુમાના હરમમાં અલૈહિસ્સલામના હરમમાં જાય છે સલામ કરવા માટે,
ત્યાં કોઈને તમે આગા બહેજતના શાગિર્દ હોય ને પૂછજો, હું પૂછ્યો છું, હું વાત કર્યો છું કે જ્યારે આગા જાય છે અને કહે છે અસ્સલામુ અલૈકી યા બિન્ટ રસૂલિલ્લાહ, ત્યાંથી જવાબ આવે છે વાલૈકસ સલામ, અને હઝરત સાંભળે છે. તમે આગળ જો આગાનું બરનામું અને પ્રોગ્રામ જો એવરી ડે, જ્યાં સુધી હું હતો 7 વાગે એન્ટ્રી થાય હરમમાં નમાઝ સુબહ પછી. એટલે માણસ કે શરદીમાં ગરમીમાં તમે કેમ જાઓ છો? કીધું ઓલું સલામ વાલેકુમ સલામ સાંભળવા માટે જાઉં છું. ઘરે બેસીને તો નહીં આવે, મને ત્યાં જવું પડે. ત્યાંથી જવાબ આવે છે. આ એક બીજી શખ્સિયત, બહુ જ મારું શખ્સિયત, મુલ્લા સદરા, સદરુલ મુતઅલ્લિહીન. 400 વર્ષમાં, લાસ્ટ 400 વર્ષમાં વેસ્ટર્ન સ્કોલર્સ, સુન્ની સ્કોલર્સ, શિયા સ્કોલર્સ, યુનાનિમસ, બધા એકમત છે કે સૌથી મોટો ફિલસૂફ આ લાસ્ટ 400 વર્ષમાં જે આલમે ઇસ્લામ, આલમે તશય્યુના, આલમે ઇસ્લામમાં જે ગુજર્યા છે, મુલ્લા સદરા. નામ સદરુદ્દીન મોહમ્મદ ઇબ્ન ઇબ્રાહિમ ઇબ્ન યહયા અશ-શિરાઝી, શિરાઝના રહેવાવાળા. બુક લખ્યા છે કે હાઇટ ઓફ ફિલોસોફી. કોઈને ફિલસૂફમાં, ફલસફામાં કોઈને એક્સપર્ટ થવું હોય, જ્યાં સુધી એમની બુક તમે નહીં વાંચો એક્સપર્ટ નહીં બની શકો. અલ હિકમતુલ મુતઆલિયા લિલ અસ્ફાર અલ અકલિયત અલ અરબઆ, જેને મારૂફ અસ્ફાર કહેવામાં આવે છે. અજીબ ક્લાસિકલ ફિલોસોફીને ઇસ્લામિક ફિલોસોફી સાથે કેવી રીતે મર્જ કર્યા છે, અને એક એવા કોન્સેપ્ટ પેદા કર્યા છે કે બધા ક્લાસિકલ વેસ્ટર્ન ઇસ્લામિક સ્કોલર્સ કહે છે ધ ગ્રેટેસ્ટ ફિલોસોફર ઇન ધ લાસ્ટ 400 years. મુલ્લા સદરા કે, અને ફક્ત ફિલોસોફર નહોતા, ફક્ત ફિલસૂફ નહોતા, આરિફ હતા. પોતાના મુકદ્દમામાં, અસ્ફારના મુકદ્દમામાં, ઇન્ટ્રોડક્શનમાં લખે છે, શું લખે છે? લખે છે કે જ્યારે હું કોઈ ઇલ્મી બહેસ આવે અને હું અટકી જાઉં, સમજમાં નહીં આવે મને કે એનું હલ શું છે, તો સૌથી પહેલું હું કામ કરું કે વધારે મુતાલો કરું. આ બુક કાઢું, ઓલી બુક કાઢું, આ બુક કાઢું, આ બુક કાઢું. પણ છતાં વધારે સ્ટડી કરવા છતાં મસલો હલ નહીં થાય અને સોલ્યુશનનો આન્સર નહીં મળે, તો પછી હું ઇબાદત કરવા બેસી જાઉં. કારણ કે ઇલ્મ જે છે એ વાંચવાથી નથી આવતો. કુરાન કહે છે વત્તકુલ્લાહ યુઅલ્લિમુકુમુલ્લાહ, ખુદાનું તકવા ઇખ્તિયાર કરો, ખુદા તમને ઇલ્મ આપશે. ઇલ્મ બુકથી નથી આવતું. અને એનું સબબ તમને એક લોજિકલ રીઝન બતાડું. જે પણ કુંભમાં ગયા હશો અને મસ્જિદ આઝમમાં ગયા હશો, તમે જોશો હજારોની તાદાદમાં માણસો દર્સ ખારીજ ભણે છે. That means દર્સ ખારીજ લાસ્ટ સ્ટેપ છે મુજતહિદ બનવા માટે. પણ જ્યારે ભણતા ભણતા તમે જોશો કે આ હજારોમાંથી ફક્ત 3 યા 4 મરજા બને છે. બધા એક જ ક્લાસમાં ગયા છે, બધા 15, 20, 25, 30 વર્ષ ભણ્યા છે, પણ 4 યા 5 ઊભીને મરજા થાય છે. કેમ? વત્તકુલ્લાહ યુઅલ્લિમુકુમુલ્લાહ, તકવા રાખો, ખુદા તમને શીખવાડશે, ઇલ્મ આપશે. ઇલ્મ નૂર છે, બુકમાંથી નહીં મળે. સદરુલ મુતઅલ્લિહીન કહે છે, મુલ્લા સદરા કહે છે, જ્યારે હું અટકી જાઉં અને મારા ભણવાથી પણ મસલો હલ નહીં થાય, હું ઇબાદત કરવા બેસી જાઉં. ઝિયારત જામિયા, ઝિયારત આશુરા, સલાતુલ લૈલ, ફલા ફલા. કીધું જ્યારે મસલો અને હલ થઈ જાય, પણ ક્યારે એવો પેચીદો મસલો આવી જાય કે હું સ્ટડી કરું હલ નહીં થાય, ઇબાદત કરું હલ નહીં થાય, ઇબાદત કરું તો પણ હલ નહીં થાય, હું માયુસ થઈ જાઉં, પછી હું મારી ભૂખ ઉપાડું અને શિરાઝથી નીકળું. ક્યાં આવવા માટે? કુંભ આવવા માટે. કુંભમાં ક્યાં? પિક્ચરમાં નહીં, હરમે બીબી માસૂમામાં. કીધું મને જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે અને એવું હોય કે મારા ભણવાથી પણ હલ નહીં થાય, ઇબાદતથી પણ હલ નહીં થાય, તો હું બુક લઈને આવું, બેઝાનું હરમ બીબી માસૂમાના હરમ પાસે બેસી જાઉં, ઝરી પાસે, અને પછી બીબીને પૂછું, બીબી આનું હલ શું છે? મુલ્લા સદરા કહે છે અંદરથી અવાજ આવે અને મારો મસલો હલ કરે. તો ક્યારેક ક્યારેક જયારે રૂહ બહુ પાક હોય તો ડાયરેક્ટ સબેરાહ રાસ્ત ડાયરેક્ટ વાત કરે, બરઝખથી વાત કરે ડાયરેક્ટ.
પણ ક્યારે ક્યારે એવું થઈ જાય છે કે મરહલો ખુદાના ઇનાયતથી અને ખુદાના પરમિશનથી આપણે દુનિયામાં જીવતા છે, આલમે માદ્દીમાં છે, આપણા મરહુમીન બરઝખમાં છે કે આલમે માદ્દી નથી. એ આવે છે આપણી પાસે મળવા, એક વાત. એ આવે છે, વાત નથી કરી શકતા, ક્યારે ક્યારે વાત કરે છે સપનામાં, બીજી વાત. ક્યારે ક્યારે એવી હાલત થઈ જાય છે કે સપનાની જરૂરત નથી પડતી, ડાયરેક્ટ વાત કરે છે, ત્રીજી વાત. ક્યારે ક્યારે એવું થાય છે કે ખુદા પોતાના ગૈબ ક્યારે ક્યારે સારા માણસોને જાહેર કરવા માટે, ઈમાનની તકવીયત માટે, શકને દૂર કરવા માટે, હક્કાનિયતને સાબિત કરવા માટે બધા ગૈબના પડદા હટાવે છે. તો અત્યારે એવું થાય છે કે બરઝખમાંથી રૂહ નથી આવતી, બરઝખની રૂહ માણસને દુનિયાથી બોલાવે છે. સાંભળો આ વાક્ય. આમ તौर ઉપર તમે આ વાક્યને કબૂલ નહીં કરો, પણ જે માણસ નકલ કરે છે મજબૂર થઈ જાય છે આપણે કે નકલ માને. કોણ? મુલ્લા અહેમદ નરાકી. આ નરાકી ફેમિલી પહેલા જ મજલિસમાં હું વાત કર્યો. મોહમ્મદ મહદી નરાકી કે બાપ છે, જામિઉ સાદાને લખ્યા છે. બેટા મોહમ્મદ અહેમદ નરાકી કે મેરાજ સાદાને લખ્યા છે. અહેમદ નરાકી જે બેટો છે અને મોહમ્મદ મહદી નરાકી જે બાપ છે, તમે જોશો પૂરા ઇસ્લામિક હિસ્ટ્રીમાં બહુ જ ઓછા એવા જોઈનિંગ કપલ મળશે કે બાપ પણ અઝીમુ શાન મર જાય અને મુજતહિદ અને આલિમ, બેટો પણ આજ, એને બાપ શેર તો બેટો સવાસ. બહુ જ ઓછા. આ બે ફાધર અને મધર એક એવા રેર ઇન્સ્ટન્સ. અહેમદ નરાકી, મુલ્લા અહેમદ નરાકી પોતાની એક કિતાબ છે અલ ખઝાઇન, એમાં આ વાક્ય નકલ કરે છે. જ્યારે મુલ્લા અહેમદ નરાકી નકલ કરે તો આપણને કબૂલ કરી દે કે છે મારા એક દોસ્તાર નકલ કરે આ વાક્ય. શું દોસ્તાર કહે છે કે તે જવાનીના આલમમાં, હું જ્યારે જવાન હતો તો મારા ફાધર સાથે એક વખત ઈદનો ટાઈમ હતો, ઇસ્ફહાનમાં રહેતા હતા. ઇસ્ફહાનમાં જયારે રહેતા, મુશ્તાકભાઈ, where is મુશ્તાકભાઈ? Hi, I wanted to apologize, but anyway, કહે છે કે જ્યારે ઇસ્ફહાનમાં હતા, ઈદની વાત હતી, ઈદ નવરોઝ. તો આ અહેમદ નરાકીના દોસ્ત કહે છે, નરેટ કરે છે કે હું જવાન હતો, મારી સાથે મારા ફાધર હતા, ઈદ નવરોઝ હતો, જે ઈરાનથી વાકેફ છે, ખબર છે ઈદ નવરોઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ઈદ ઈરાનમાં છે. કીધું અમે જે છે બાઝદીદ અને બાઝદીદ મળવા માટે રિલેટિવ્સને જતા હતા દોસ્તાર. એક વખત અમે સોચ્યા સવારના બપોરના ટાણે કે ચાલો આપણે એક દોસ્તારને મળવા જાય, પણ એ બહુ દૂર રહેતો હતો ઇસ્ફહાનમાં, તખ્તે ફુલાદ પાસે. હમણાં ટાઈમ નથી કે હું તખ્તે ફુલાદના બારામાં વાત કરું, પણ ઇન્શાલ્લાહ કાલે યા તો પરમ દિવસે તમારી સાથે વાત કરીશ. તખ્તે ફુલાદ ઇસ્ફહાનનું એક કબ્રસ્તાન છે કે જે ઇસ્ફહાન શહેરનું થોડું બહાર છે. કીધું એકદમ સરહદ ઉપર રહેતો, તો અમે એને મળવા ગયા. અમે જ્યારે લાંબુ સફર અમારા ઘરથી એના ઘર સુધી, પણ જેવી રીતે એના ઘરમાં ગયા, દક્કુલ બાપ કર્યા, મળવું છે, ઘરે નથી. હા, આટલું લાંબુ સફર કરીને આવ્યા છે, જેને મળવા માટે આવ્યા છે, નથી. હું ફાધર સાથે કીધું શું કરું? તો એ હતા, એના ફાધર હતા અને બીજા દોસ્તાર હતા સાથે. કીધું શું કરશું? તો આટલું લાંબુ રસ્તા સફર કરીને આવ્યા છે, ફરીથી ક્યાં જવાના? ચાલો એક કામ કરીએ, આપણે કબ્રસ્તાનમાં જાય, થોડું ઝિયારત પડી લઈએ, થોડું આરામ કરે, પછી આપણે રવાના થઈ જાય ઘર ભેગા. કીધું હા. કબ્રસ્તાનમાં બેસ્યા, થોડા કઈ જમવાનું હતું, જમતા હતા. તો હર ગ્રુપમાં તમને ખબર છે કોઈ માણસ હોય કે જે બહુ મજાક કરે, શુખીલા હોય મજાક કરવા વાળા. તો બેસેલા હતા ત્યાં. તો એક માણસ મસ્તીમાં ખાતો હતો, એક કબર તરફ ઇશારો કર્યો, એ કબરના મુર્દા, આજે ઈદ છે, અમે અહીંયા આવ્યા છે દૂર, જેને મળવા આવ્યા છે એ તો અમારી પઝીરાઈ નહીં કર્યો, આયા તું અમારી પઝીરાઈ નહીં કરે. તો માણસો કીધે બાબા શું મસ્કરી કરે છે? આ જુમલા અદા થયા કે આ માણસ નકલ કરે છે, કબરથી અવાજ આવ્યું, હાય હું તમારી પઝીરાઈ કરીશ, નેક્સ્ટ ટ્યુઝડે આ જ ટાણે મારી પાસે આવી જજો. આયા અગર હું જાઉં ચુંગાનીમાં અને મારા દાદાના કબર પાસે જાઉં, દાદા બહુ યાદ આવે છે, હાયા બેટા આવતીકાલે આવી જજે. એનો મતલબ શું? પતી ગયું ટાઈમ.
એને બોલાવે છે. આ બધા જેવી રીતે સાંભળ્યા પઝીરાઈ બધું હોશ હવાસ ઠિકાને આવી ગયા. અરે બાબા, એક અઠવાડિયામાં આવતા ટ્યુઝડે ફિનિશ, આપણું કામ ખતમ. પછી શું, બધી ટીવી બીવી બધું બંધ, બધી મુસલ્લા જેટલા મુસલ્લા હતા બહાર કાઢ્યા, નમાઝ ઉપર નમાઝ, રોજા ઉપર રોજા. એક દિવસ 2 દિવસ, કારણ કે ટ્યુઝડે ની વાત હતી, અને એ કીધું આવતા ટ્યુઝડે તમને મારી પાસે મહેમાની. કીધું મહેમાની એટલે મુર્દો બોલાવે એટલે શું, એને આવી જાઓ રે, આપણી સાથે રહેવાનું, ખતમ તમારો ટાઈમ દુનિયામાં ખલાસ. કીધું મન ટ્યુઝડે ગુજર્યો, વેડનેસડે ગુજર્યા, ઘરમાં બધું બંધ, બહાર જવાનું, પિક્ચર, મ્યુઝિક, તસ્બીહાતમાં સુબહાનલ્લાહ, સલાત, આ તે બધા એક તિલાવત કુરાન. આ બધા રોફકા હતા, કોઈ નમાઝ પડે છે, કોઈ કુરાન પડે છે, કોઈ શું કરે છે, કોઈ વિલ લગે છે. જેવી રીતે દિવસ વધતા ગયા, વેડનેસડે, થર્સડે, ફ્રાઈડે, પોતાને જોયે છે કઈ મરીઝ તો નથી થયો, કારણ કે મરીઝ થાય તો મરે, પોતે કાંઈ આસાર નથી. પોતાના ગુલામો એકના એક ઘરથી બીજા ઘરમાં, તમે લોકો ઠીક છો? આ બધું ઠીક છે, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓલા બીજાને મોકલાવે, તું મરતો તો નથી? બોલતે નહીં, બધા બરાબર ફાઇન, બધું છે બાના. દિવસો ગુજરતા ગયા, મંડે આવ્યું, કીધું આજ તો લાસ્ટ નાઈટ, ખલાસ, બધાને ખુદા હાફિઝી કરી નાખ્યું, બાયડી બચ્ચાઓને પ્લીઝ ભૂલતા નહીં, અમારા જવા પછી તાબડતોબ લગ્ન નહીં કરી લેતા માના, થોડું યાદ રાખજો અમને. મજાક કરું છું, પણ આ જ વાત છે. જયારે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ સિફીન થી આવતા હતા, આજ ખબર આપ્યા ખબર વાળાઓને, આપશે ક્યારે આપશે વાત કરશું. કીધું ટ્યુઝડે આવ્યું, ફરીથી ગુલામો ભાગે છે, જરા પૂછી આવો, બોલો મારો ફ્રેન્ડ ઠીક છે કે નહીં, બિલકુલ બરાબર છે. બીજાને પૂછવાનું, એકદમ હટ્ટા કટ્ટા છે. જયારે બપોર થઈ ટ્યુઝડે ને, કીધું કોઈ મરવાનો આસાર નથી આવતું, બધા જમાથી. કીધું આપણે જઈને જોઈએ તો ખરા શું છે. અમને તો લાગ્યું આપણે મરી જવાના. ત્યાં ગયા ખબર પાસે, કોઈની હિંમત નહીં થાય બોલવાની, એટલે બોલાવશે તો પકડી લેશે. હતા એક માણસ આગળ વધ્યો, કીધું યા અહેલ કબ્ર, તું અમને વાદો કર્યો પઝીરાઈને એન્ટરટેન કરવા માટે, અમે આવ્યા છે, નથી પઝીરાઈ કરવી. કીધું જેવી રીતે આ કીધું, અવાજ આવ્યો, હું વેટ કરું છું. કબર ફાટી અને અચાનક જે છે એમને લાગ્યું કે they are in a different world. અચાનક જોઈ છે કબ્રસ્તાન ક્યાં, તૂટી ફૂટી ઇમારતો ક્યાં, ખબર ક્યાં, અંધારો ક્યાં. અચાનક જોઈ છે એક એવી જગ્યામાં કે એક ગાર્ડનમાં પોતાને પામે. ગાર્ડન, અરે લાંબુ મોટું ગાર્ડન, જ્યાં જો તમે પહાડો અને દરખત, જ્યાં જો તમે ત્યાં નદીઓ અને બર્ડ્સ, એનિમલ્સ, બ્યુટીફુલ સિંગિંગ બર્ડ્સ. ફળ ઉપર તમે ટ્રી ઉપર જો તો એકથી એક ફળ, હવા જે ચાલે જેવી રીતે એસી. ક્યાં આવી ગયા આપણે? રાસ્તો હતો, ચલો આપણે ચાલતા જાય. બધા દંગ. અચાનક કબરમાંથી જોઈએ છે સારી હવા, દરખત, એ બીચ રિસોર્ટ જેવું લાગે. ચાલતા ગયા જોયું આગળ એક બહુ જ બડું મહેલ છે, મોટું મહેલ, યાકૂત, મરજાન, લુલુ, ડાયમંડ્સ, અલમાસથી. ક્યાં આપણે આવી ગયા અહીંયા? અંદર જાય છે, જો છે એક માણસ બેસેલો છે, તખ્ત ઉપર બેસેલો છે. જેવી રીતે એને જોયું, રૂપાળું માણસ, ફેર, બ્યુટીફુલ ક્લોથ, માથા ઉપર તાજ. જેવી રીતે એમને જોયું, ઉઠી ગયો. કેમ તમે લેટ કર્યા? હું તો તમને ક્યારથી વાટ જોઉં છું. તમને શું ખબર હતી આવા માટે વાટ જોવો છો? પેલા ખબર હોત તો સવારની નમાઝ પછી જ આવી જાત. કીધું આવ તમે બોલાવ્યા. કીધું આપણે પેલા જમી લે, તમે થાકીને આવ્યા છો. કીધું અમે જમવા માટે બેસ્યા તો એક અનવા જે લઝીઝ ગઝાનું હતું, એ જ આમ જે આપણે ઉપર ખાતા હતા દુનિયામાં, આ આમ એક જ અલગ, બિલકુલ અલગ ટેસ્ટ જેવું કે કઈ કહી નહીં શકો તમે. એક ગઝા જે તમે ખાઓ, તમે ખાતા જાઓ, મન થાય ખાવાનું, પેટ નહીં ભરે. દુનિયામાં શું થાય છે? તમારી પાસે અગર જો તમારી પાસે કાંઈ આવે, કુકુ આવે ખાવા માટે, તો તમે થોડું ખાઓ પછી પેટ ભરાઈ જાય. કીધું ત્યાં એટલો લઝીઝ કે તમે ખાતા જાઓ અને ઇશ્તહા રહેતો રહીએ, તમને ખાવું પણ માંગે, તમને ઈચ્છા થાય પણ પેટ નહીં ભરે. અને ખાતા જાઓ, તમે ખાતા જાઓ. પહેલે એપેટાઇઝર્સ આવ્યું, પછી કોર્સ આવ્યું, પછી ડિઝર્ટ્સ આવ્યું, પછી આઈસ્ક્રીમ્સ આવ્યા, આતા ગયા, આપણે ચેક કરતા ગયા, ખોજાવ છે બાના ખાઓ. કાલથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ખુદાનો શુક્ર, સલામત રાખી માણસોને જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, નિયાસ પણ છે. બધું પચી ગયું.
કીધું આવી કઈ વાત છે? કીધું મેઇન વાત તો હમણાં અહીંયા જ છે. કીધું શું છે? કીધું આ ક્યાં છે આપણે અમે આવ્યા છીએ, તમે કોણ છો? કીધું આ બરઝખ છે. કીધું આ બરઝખ છે, પણ અમે તો કહેવામાં આવ્યું બરઝખ આવું છે તેવું છે. આ પણ તું કોણ છે? કીધું મને નહીં ઓળખ્યા? કીધું નહીં. અરે તમારા બાજુવાળા ગલીમાં જે કસાબની દુકાન હતી, હું કસાબ. અરે બધું કસાબ એ કાળો હતો, વાળ કેવા હતા, બદબૂદાર હતો, ગોશની વાસ આવતી હતી. તમે આવી રીતે સોનાના લિબાસ, તાજ, ફેસ તમે જુઓ, આ કેવી રીતે થયું? કીધું ખુદાની નેમત છે, ખુદાની રહેમત છે. હું તો કેવી રીતે? હું તો ખુદા મારા પર મહેરબાન થઈ ગયો, મને આપ્યો. બધું કોઈ કારણ તો હશે? બે કારણ છે. આ બધું વાત આના માટે. કીધું બે કારણ માટે મને ખુદાએ આ નેમત આપી. કારણ કે મારામાં બે સિફત હતી. એક સિફત એ કે હું ક્યારે પણ મારું ગોશ વેચું, ક્યારે પણ કમ ફરોશી નહીં કરું, વધારે જ આપું, ઓછું નહીં આપું, કચરા નહીં મૂકું અંદર, દૂધમાં પાણી નહીં બનાવું, જે હોય એ જ આપું, એના કરતા વધારે આપું. મારી પૂરી જિંદગીમાં મને યાદ નથી એક ઇન્સ્ટન્સ એવું હોય કે હું જ્યારે આપ્યો અને તોલ કર્યો હું અને ઓછો આપ્યો હું. ખુદા કીધું આના કારણે તને આપું છું. અને બીજું કારણ એ કે જ્યારે પણ નમાઝનો ટાઈમ હોય હું અવ્વલ વખત નમાઝ પડવા માટે જતો, એટલા સુધી કે અગર મારી પાસે મુશ્તરી આવે અને ખરીદવા માટે, ગોશ લેવા માટે કોઈ આવે અને હું તરાજુને હાથમાં લઉં, ગોશ એના તરાજુમાં રાખું અને તોલતો હોઉં અને અઝાન આવે હું એને મૂકી દેતો તો અઝાન માટે. ખુદા કીધું આ બે તારી સિફાત એવી મને ગમી કે તને રાજ કરાવીશ. કીધું આ અજીબ પણ ખુદા તને રાજ કરાવે છે, કારણ કે તારી પાસે આજે જમીન અને જે હું જોઉં છું, અગર પૂરા મારા બસ્તીને હું બોલાવું તો નાની નહીં પડે. મારી પૂરી બસ્તી અહીંયા જમવા માટે આવી જાય. ખુદા તને આપ્યું છે. પછી ગૈબની વાત કરે છે કે છે તું જે છે 90 વર્ષ સુધી, 90 વર્ષ સુધી જીવાનું છું, તું 70 વર્ષ સુધી જીવાનું છું. અને કહે છે આ માણસ બહાર આવીને, અને કેવી રીતે આવે છે? બહાર આવીને કહે છે, આ કહે દેવું કે આ માણસ 90 વર્ષ સુધી જીવાનો છે, હજી સુધી 85 યર સુધી છે, મર્યો નથી. યાને બરઝખમાં જ્યારે તમારી કઈ પોઝિશન હોય તો ખુદા ઉમૂરે ગૈબ તમને આપે, એવી વસ્તુ કે દુનિયાવાળા નહીં જાણે આપે. ઓલું સલમાનની વાત સાંભળ્યા કે કેવી રીતે ઓલો માણસ કીધો કે હું પરિંદગાનનું zikr જાણું છું. જ્યારે આ થઈ ગયું કીધું ખુદાફિઝી આપણે કરીએ, હા ખુદાફિઝી કરીએ, તમે મને પોગાડી દેશો? તો ઓલો માણસ કીધે જરૂરત નથી, ફક્ત તમે ખુદાફિઝી કરો. ખુદા હાફિઝી કર્યા અને ઓલ ઓફ સડન જોયા જ્યાં હતા ત્યાં ઉપર કબરના બહાર अचानक देखा कब्र के बाहर जहां पहले खड़े थे, देखा आजादा. यही है कि जब इंसान खुदा का होता है फिर खुदा इंसान का होता है. हुसैन खुदा के थे तो खुदा हुसैन का होगा. Place, in view of the points that have been presented, there might be certain issues that still might not have been clarified in the minds of the people, or there might be some issues that could cause a little confusion in the minds of the people. And in order to eliminate those rough edges and polish them off as we move forward, it becomes at times necessary at the start of lectures to highlight those points and polish them off so that the further subsequent lectures can become more comprehended and understood. One point, when we talk about the Ma'asumeen alayhimus salam, and as we have been hearing from the first of the nights, that this journey that we are discussing is so dreadful and so horrific and so frightening that on many occasions we find the Ma'asumeen crying, and we find them weeping, and we've mentioned their hadith, and we spoke about Hadrat Maryam alayha salam. It is possible that there might be certain confusions in the minds of the people, that when we have individuals who have been going through a good patch in this entire journey,
How is it that a ma'asum can fall into such problems? How is it that a ma'asum can be facing such problems? How can it be that a ma'asum would be in such a lot of trouble? The point that we have to understand is that we cannot compare our lives and our existence with that of the ma'asum. We lead our lives for ourselves. The ma'asumin lead their lives for us. What do we mean lead their lives for us? It means that they have been sent by God to lead their lives, to guide us. Their life is a very selfless phase of existence where they don't live for themselves, they live for the guidance of the ummah. And that is why you find on so many occasions, whether it has been the prophets of the previous times or the imams of the times, whenever they have been subjected to persecution, tyranny and oppression, every time they would pray to Allah, Allahumma ghafirhum li'annahum la ya'lamoon. Oh Allah, forgive them, for they do not understand what they are doing. So when we see them crying, when we see them weeping, when we see yatamalmalu katamalmul salim, Imam Ali alayhi salam in the Masjid Kufa, that is for you and me to understand that this journey is very long and dreadful. For them it doesn't make any difference, because for them it's going to be a smooth passage altogether. We don't expect them to fall into trouble. By means of this action, they want to convey to us, you have a problem. We, when we don't face any problem, are weeping. So you, when you are not a masoom and you're bound to make a mistake and you're bound to commit a sin, is it not more worthy for you to cry? When we as ma'asum weep, and when we as ma'asum raise our hands, and we as ma'asum who cannot even contemplate sins, when we are praying to God for forgiveness with tears in our eyes out of the fear of Allah, you as non-ma'asum have a better and a bigger right to cry in front of God. So when we talk about these, let us understand their existence is different, their purpose is different. All their life is for our guidance. Point number one. Point number two that we have to understand is that when we are talking about the separation of the soul and the body at the time of death, again, lecture number one, we had said that death comes, it separates the physical dimension, which is the body, from the spiritual dimension, which is the soul. The body goes into the grave and it is decapacitated, it goes into rottenness, it decomposes, becomes mud. What happens now? This body which was matter decomposes and becomes mud. The soul cannot get decomposed, it cannot die. So it is taken and placed in jism mithali. We had mentioned, we are not going into details. What will happen at the time of the day of judgment is that the body has gone into the earth. It has become mud. The soul exists into a similar body, applicable to the realm of the barzakh, that latif body, that subtle body, that body which is compared to the reflection in the mirror. The soul is placed inside that. So in the world you have the body and the soul together. When barzakh comes, the body is left behind, the soul moves forward and is given another body. This is the second phase of a person's movement. The third phase, when it will be said, Qum, or it will be said, Ukhruj min qabrik, get up from your grave. What will happen is that this soul from the jism mithali, this body of mithal, will be taken up. At that time, the order will be given to the grave, collect all the parts of that body in this world which has been decomposed and gone into the stomach of the insects and become mud in the earth. All those parts will gather together. The body will once again arise. The soul now will be put back into the body, and now this man, Sheikh Shahnawaz, as he is now, will be brought up on the day of judgment. And this is what was there. You remember I told you last night that several of the hadith, when I read, I don't expect, nor should you expect me to explain every hadith, because the time does not permit. But in the first night, or in the third night, in the third majlis, when we had talked about those few youths of Bani Israel, they happened to go, and while going they came across a grave, and they said, let us ask this person of the grave how he felt death. And they pray to God, and God gives permission to that man to get up. And when the man gets up, they see an old man with white hair on the head and white beard standing up. At that time they ask him, how do you
you feel death? And he says, 99 years have passed after my death, but I still feel the pain of death. In that same hadith, these people ask him, but if you are there in the grave for 99 years, your body should not have existed, your body should have decomposed, your body should not have remained, not even the bones, forget about the flesh. Then how is it that I am seeing you in flesh and blood as if you had died just yesterday? The answer that this old man gave was, yes, you are true. What you speak is true, because when I died, after a short time, my body was attacked by insects, and it was attacked by the metabolic activities which had stopped, and it started to decompose. My face bloated, then it burst out, the flesh came out, the insects came, started to eat. Within a short time, the flesh was gone. Within a few years, the bones became brittle. Within a few years after that, the bones became powder. I was not there physically in the grave. But the moment you prayed to God, God says, Ukhruj, stand up from your grave and answer them. As soon as Allah says, Ukhruj, get up from your grave, all of a sudden, all the various parts of my body that were lying all over the grave and in the womb and the stomachs of the insects gathered together. The physical body was formed. The soul was taken from the jism mithali, put into it, and now I stand before you. This is how things work. When it is said kun fayakun, this is kun fayakun. This is what it is said, that when Allah says, when we say inna Allah ala kulli shay'in qadir, this is what it is. This is what was amazing Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing amazes Allah. But just to explain that when in Surah Yasin people say, وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Everybody recites Surah Yasin, isn't it? وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Who is going to get my bones again into one place when they have become powder? What does God say? Baba, now you're talking after the bones have been made and they've become brittle and powder. Now you have a doubt who's going to create them. We created bones when nothing was in existence. When nothing was in existence, we created it. So once something comes into existence and goes here and there, can we not collect it? Yes, you can collect it. You will collect it. And this is what it is said. So this is point number 2. That after the barzakh, when it comes to the day of judgment, again everything will be taken, gathered together, raised up. And this is where we differ to many of our Sunni brothers. Because a quite number of our Sunni brothers and scholars, when I say Sunni brothers, means the educated, the scholarly people, they believe that the resurrection will be only spiritual. We say not spiritual, this very hand that slaps somebody is going to be punished on the day of judgment. This very body is going to be coming up. This very body will be gathered together, and this is where the qudrat of Allah can be seen. That these insects 1400 years ago, the first person to have died after Hijrat, his bones are gone, his flesh has gone into the womb, into the stomachs of insects that have been eaten away by other predators, When Allah says qum, or when He says ukhruj, all of those parts will come together and the body will be formed, soul will be taken, Sheikh Shahnawaz for punishment. It's point number 2. Point number 3, Sallu ala Muhammadin wa alihi. Point number 3 we had stated, that when the soul comes out of the body, at that time if you remember we had said that the comparison of a soul coming out of death, the 5th Imam said, somebody asked, how is death? He says that death is similar to sleep. Say, how is it similar to sleep? They says only the difference is that in sleep, it's a short period of time. In death, it's a long period of time. What short period of time? What long period of time? Yatna Rasulullah. He's saying in sleep your soul comes out of your body. You don't know. In death the soul comes out of the body. But in death, when the soul comes out of the body, it is never returned to the body. That is death. In sleep it comes out of the body. After a period of time it is sent back into the body. We don't want to repeat all those verses that have been discussed. But sleep is a shorter death, and death is a protracted sleep. That is the difference. So if somebody is going to live at death, at the time of the short death, which is sleep, the soul is taken out and before morning it is put back. If somebody is expected to die, the soul is taken out and only the body remains. But the point is here, that when the soul comes out of the body, whether it is at the time of short death, which is sleep, or at the time of long death, which is death, the soul has been in touch with the body for several years.
For elders, 60 years and 70 years and 80 years. And for youngsters, 10 years and 12 years. You stay in a house for 5 years and you develop a sense of affinity for that house. If you stay in a house for 10 years or 12 years, you develop a sense of attraction towards this house. Now you are asked to leave the house, you don't like it. You may go to a bigger house, but so many years I was there in the house. I am reminded of that house where I would sleep, the kitchen where my wife would go, the dining table where that's about natural inclination. As long as you've been in the house, the inclination is there. When the soul is coming out of the body, because of the attachment of the soul with the body for so many years, the soul develops a liking for the body. Because of that liking for the body, there is an attraction between them. So even when the soul comes out of the body and the body is hurt, the soul gets hurt. Mind you, let's get that one thing very clear. What you and me see right now, it is not the eyes that are seeing, it is the soul that is seeing. And what you and me are hearing, it is not me that is hearing the body, it is the soul that is hearing. When you and me are talking, it is not the tongue that is talking, it is the soul that is talking. These eyes, the lump of flesh, this tongue, a lump of flesh, those 3 bones in the ear are just means for the soul to hear. It is not the ears that are hearing and the eyes that are seeing. And a very classical understanding is this, that Sheikh Shahnawaz right now is listening and talking and seeing. If you say it is the eyes that are seeing and the ears that are hearing, then once Sheikh Shahnawaz dies over here, he still got eyes, but does he see? He doesn't see. Sheikh Shahnawaz, when he dies, the tongue is there, but can he talk? He cannot talk. Why? Sheikh Shahnawaz is here. No, that is his body. Sheikh Shahnawaz is gone. What is gone is the soul. So what hears and sees and understands is the soul. When the soul moves out of the body, the attraction with the body is there. So if the body is manhandled, is even troubled a little, the soul gets hurt. Keep this introduction, it's going to be useful now in this discussion for tonight. So we finished the overall discussion about barzakh and how the people interact with each other in barzakh, and how they come out of the barzakh to meet their relatives on Fridays or once in a month or once in a year, depending ala qadr manzilatihi, depending upon the rank in the eyes of God. But sometimes when they come on Shab-e-Jumu'ah, they cannot talk, sealed. But at times God gives them permission to talk. They come in the dreams indirectly and talk to the living. This is just a summary of last night. At times the rank is so great, they say, no, don't talk in dreams. Directly they talk. Mullah Sadra and Bibi Masuma alayhi salam. And sometimes, just to show the people what has been mentioned in the hadith are not stories and qissa. They say, we will make sure people living over here can go to barzakh and see. So they come and tell the people, look, what we've seen is exactly what has been mentioned in the traditions. But one more thing of barzakh, and then we go into the specifics. This barzakh that we talk about, in majority of it is understood that you go into the grave and the grave punishment takes place. This barzakh issues is not related only to the grave. Just keep this point, explanation tomorrow night. But now we need to go into the specifics. After understanding a general principle of how barzakh works, now we need to go to the various stages that are found in barzakh. And normally if you ask a person, what is the first thing that happens when a person goes into the grave? Immediately the answer will come. As soon as you go, angels come, Munkar and Nakir, to ask the questions. True, but still not fully true. Why? The reason is because when a person dies and he goes into the grave, and that first night comes, for which we have been warned, fear the first night of the grave, because it is the most dreadful night that any person will ever face in the grave. And we will see what will happen tomorrow night. But before that, when you go inside, Munkar comes, yes. Nakir comes, alayhim as-salam, yes. But before Munkar and Nakir, there is another phase that takes place. There is another issue that takes place. A Ravi comes to the Holy Prophet and says, Ya Rasulullah, who is the first angel that comes into the grave after a person dies? He was expecting it had to be Munkar and Nakir, because that's what we've been taught. Nothing wrong in it. Only thing, Munkar and Nakir do come, yes. But he is preceded by somebody else. Prophet is asked, who is the first angel that comes to a person after his death?
He's saying there's an angel by the name of Ruman. In some tradition he's called Ruman. In another tradition he's called Munabbih. Saying, what is this function of this? Does he come before even Munkar and Nakir? He's saying, yes, Munkar Nakir come after him. Oh, what is the purpose? What is the reason? What is the job of this? Saying this person serves as a drone for Munkar and Nakir. I'm using words that are used now. You know, drones, they go on a surveillance, pilotless planes sent by Israel and America to spy on spy targets, unmanned, flying, so that if it is dropped, pilots don't die. They're called drones. A better example would be, for example, many of the people over here, business class, who have businesses, employ expats to work in their company. We employ in our school. The teachers come from Nairobi. What is the thing that is done usually? You have either to work with the Ministry of Education, or you have to work with the Ministry of Labor, or you have to work with the Ministry of Immigration to get the required permits. What is the usual procedure that is followed? The usual procedure is that you can't go. So you have to employ agents. The agents come to your office, take details about the person whom you want to employ. His name, his qualifications, his background, his profession, his date of birth, his passport copies and his photographs. Then he prepares a full dossier, a full file. That file is then taken to the deputy minister or to one of the concerned officers. He approves it. Once the whole file is ready, it is left to the deputy minister or the minister to approve or sanction. What this Ruman does or Munabbih does is exactly create a file of this person who has died ready with all the details, so that when Munkar and Nakir come, they don't have to go into those intricate mundane routine of trying to find out the details of this man. He is preparing their dossier. He gives that dossier to them and they come and they start their work. What is their work? We will see tomorrow. This Ruman, when he comes, his job is to write and make the person who is dead write down all his deeds that he has done. And how he does it, we'll have to listen. How he does it, we'll listen. But this is something that has been mentioned in very authentic books. Like the books of Faid Kashani, Ilmul Yaqeen. Mullah Faid Kashani, one of the most respected of scholars in the Ilmul Kalam, Ilmul Yaqeen. The book Kifayatul Muwahhideen of Sayyid Ismail Tabarsi al-Nuri. And several other books have mentioned this. In fact, to such an extent, you don't find a mention of this very often, this angel Ruman, because he's a precursor to Munkar and Nakir. And because of the adab of Munkar and Nakir is so shadid, that this Ruman and his activities just get overshadowed. But this person's activities we need to know, because Munkar and Nakir come afterwards. And as I have told you, in every step that a person takes, the next step is always more severe than the previous step. And what this farishta or this angel does is something to understand, because it is something beyond our vaguest of imaginations that we could have ever imagined. And we need to know this to avoid ourselves, or even not to avoid, at least relieve ourselves from quite a lot of problems. Imam Sajjad alayhi salatu was salam in Sahifa Sajjadiyah. In Sahifa Sajjadiyah, dua number 3 is a specific dua of Imam Sajjad, in which he is sending salams on the angels. It's specific for the angels. He is reciting a dua in which he is emphasizing the salawat and salams upon the angels. Assalamu alayka. Assalamu ala munkarin wa nakir. Assalamu ala malakil mawti wa a'wanihi. One of the sentences that he says is Assalamu ala ruman fattanil qubur. So if we say, you don't find it in so many books of hadith, just the mention of this person's names in Sahifa Sajjadiyah is enough for us to understand, yes, this phase does exist. What happens in this phase? Listen to this incident. This incident is there about a personality none other than Salman Farsi. And the incident is a very long one.
when I start this incident recitation, I will switch to Gujarati. Because of the length of this hadith, I might either forget while I'm reciting the hadith to shift to Gujarati, or even if I remember and in the course of the hadith if I shift to Gujarati, it would really make a lot of difference. I will lose focus. That half of the hadith in English, half in Gujarati. But I will give you an introduction as to how this hadith and this incident takes place. Once the incident has been commenced, we switch over to Gujarati. This is about Salman Farsi. Salman Farsi, we know he was a very lofty personality. Everybody knows anytime Salman is mentioned, as Salmanu minna ahlul bayt is the hadith that comes to mind. But do we know what it means, Salmanu minna ahlul bayt? Up to Salman minna is understood, he's from us. As soon as it is said, Salmanu minna ahlul bayt, you don't find this kind of a classification, this kind of a statement given by a Masoom to anybody else in history. You don't find it. Abu Dhar minna ahlul bayt, Miqdat minna ahlul bayt. He's saying, the Masoom says, Salman minna, he is from the Ahlul Bayt. You will only be able to understand the rank of Salman if you understand the rank of Ahlul Bayt. Because here the Masoomin are saying, this man is from us. From us means from Ahlul Bayt. From Ahlul Bayt means that rank of Ahlul Bayt and Ismat that is there. That means Salman was very nearly a Masoom. Was very nearly a Masoom. We won't call him a Masoom. We will not compare him to the likes of Hadrat Abbas and Hadrat Muslim or Bibi Zainab. But when we say Salmanu minna ahlul bayt, we can very safely say that the third tier of people amongst the ranks that are there amongst the creation of God, the first would be the prophets and the Masumin. The second would be the Shibhe Masumin, the likes of Hadrat Abbas and Hadrat Muslim. The third tier amongst them, the persons you would find would definitely be a person by the kind of Salman. This Salman has got numerous ijaz, numerous karamat written against his name. So many khariqul ad, the extraordinary supernatural acts that he've done. Now is not the time to talk, because I fear as it is that I might be late. But the fact is that Salman was very close to the Holy Prophet. Because he was close to the Holy Prophet, the Prophet would tell him things about events that were supposed to come, prophecies. One of the prophecies the Holy Prophet said to Salman was, Salman, when your death will be nearing, when you will be about to die, when you will be close to death, that time my prophecy to you is that a dead man will talk to you in the grave. So if you want to know that you are going to die or not, go to the graveyard, call out to the graves. If somebody responds to you, understand your death is going to come. મારી પેશન ગોઈ છે કે જ્યારે તું મરવા માટે આવશે, તારું ટાઈમ આવશે મરવા માટે, ત્યારે એક કબરનો મુર્દો તારી સાથે તકલ્લુમ કરશે. એ વખતે તને જે પણ પૂછવું હોય એનાથી પૂછ, કારણ કે એ તને બધું જવાબ આપશે. પતી ગઈ વાત. રસૂલે ખુદા ચાલ્યા ગયા. રસૂલે ખુદા ચાલ્યા ગયા. ખલીફા અવ્વલ, દુવ્વમ, સિવ્વમ ઇમામ અલી આવ્યા. ઇમામ અલી સલમાનને મદાઈનના વાલી બનાવે છે, હાકિમે મદાઈન બનાવે છે. અત્યારે જે રિવાયત હું નકલ કરું છું, બિહારુલ અનવારમાં મૌજૂદ છે, ઉલમા તસ્દીક કરે છે, અને રાવી અસ્બગ ઇબ્ન નુબાતા. Asbagh ibn Nubata, one of the most revered of the traditions and narrators of the traditions. Talme ilm rijal ma Asbagh ibn Nubata nu joso to avse muwaththaq, very confidential, very authentic, not a liar, his hadith to be taken. Asbagh ibn Nubata naql કરે છે વાકયો સલમાન ફારસી નો કે જે મુનહસિર અને મબના છે એનું પેશનગોઈ રસૂલ ખુદા. સાંભળો શું છે આપણું જે ડિસ્કશન છે. રૂમાન કે જ્યારે આવે છે અને હર માણસ જે મરે છે એને કહે છે તું તારા નામાય આમાં લખ પોતાના હાથથી. કેવી રીતે થાય છે સાંભળો. પણ આ હદીસ એટલી લાંબી છે કે હું વચમાંથી ઇન્ટરફિયર નહીં કરી શકું. મને સ્ટાર્ટિંગથી કહેવું પડશે. 5-7 મિનિટ વધી જશે. ફ્રાઈડે નાઇટ છે,
કાલે સેટરડે ઇન્શાલ્લાહ બરદાશ્ત કરશો. અસબગ ઇબ્ન નબાતા કહે છે, હું મારી મારી રફાકત સલમાન ફારસી સાથે બહુ ફાઇન હતી. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અમે બહુ દોસ્તાર હતા. એક વખત સલમાન ફારસી બીમાર પડ્યા અને riwayat નકલ કરે છે અસબગ કે એવી રીતે બીમાર પડ્યા કે ઇવેન્ચ્યુઅલી આજ મરઝ મૌત બની ગઈ. કે બીમાર થઈ ગયા, હું એ આદત માટે ગયો, એક વખત, બે વખત, ત્રણ વખત, ચાર વખત, પણ જ્યારે હું એમની પાસે જાઉં, જોઉં કે એમની હાલત ઇશ્તદ્દત મરદ, કે એમની હાલત ખરાબ થતી જાય, તબિયત બગડતી જાય, ફઅયકનતુ અન્નહુ બિમય્યત, તો મને યકીન થઈ ગયું બહુ જ વહેલા સલમાન ફારસી દુનિયાથી જવાના છે. હું એક વખત જ્યારે એમને મળવા ગયો તો સલમાન મને કહે છે, અસબગ હું તને એક રાજની વાત કહું, હું જ્યારે રસૂલ ખુદા સાથે હતો તો રસૂલે ખુદા પેશનગોઈ કર્યા કે સલમાન જ્યારે તારી મોત આવશે ત્યારે તારી સાથે કબરનો મુર્દો કબરથી તારી સાથે વાત કરશે. હું મારી હાલત એવી છે કે મને લાગે છે કે હું મરવા વાળો છું, મને એક કામ કર, તું મને કબ્રસ્તાન લઈ જા, તો હું જે છે જોઉં કે મારી વફાત નજદીક આવી છે કે નહીં. તો અસબગ કહે છે, સલમાન તમે શું ચાહો છો, શું કરું તમારા માટે? તો સલમાન કહે છે, અસબગ એક કામ કર, તું મારા માટે એક તખ્ત લઈ આવ, શરીર, એક નાનું તખ્ત લઈ આવ, એવું તખ્ત કે જ્યારે માણસ મરી જાય છે તો કેવી રીતે મૂકવામાં આવે છે એવું એક તખ્ત લઈ આવ, એની ઉપર એવા કપડો બિછાડ કે જેવી રીતે કોઈ મરવા વાળો બેસવાનો હોય તો કેવી રીતે બેસાડે, સફેદ કપડો, સિમ્પલ, નો લાવિશનેસ. કીધું હા. બીજું કીધું પહેલા તું લઈ આવ. અસબગ જાય છે, તખ્ત લઈ આવે છે, એની પર એક સાદું કપડું નાખે છે. પછી સલમાન કહે છે, જા 3-4 માણસને લઈ આવ કે જે આ તખ્તને ઉપાડી શકે. અસબગ જાય છે, 3-4 માણસને લઈ આવે છે. અત્યારે શું કરું સલમાન કહે છે, મને આ તખ્ત ઉપર લેટાડી નાખ. તખ્ત ઉપર સલમાનને લેટાડી દે છે. હમણાં શું કરવું છે? કીધું આપણા શહેરમાં જે મકબરો છે, કબ્રસ્તાન છે, મને ત્યાં લઈ જાઓ. બધા સલમાનને ઉપાડ્યા, કબ્રસ્તાન તરફ લઈ ગયા. કબ્રસ્તાનમાં વારે થયા, સલમાનને નીચે મૂક્યા તખ્ત સાથે. અસબગ કહે છે, હમણાં શું કરું? સલમાન કહે છે, અસબગ મારું રૂખ કિબલા તરફ કર, જ્યાં કિબલો હોય મને એવી રીતે સુડાવ કે મારા પગ અને મારું મોઢું કિબલા તરફ હોય. માણસે એહતજારમાં ફિકમાં છે કે જ્યારે માણસે એહતજાર મરવાટાણો નજદીક આવ્યું હોય, માણસનું મોતનું ટાઈમ, તો વાજિબ છે કે કિબલા રૂખ થવું જોઈએ. સલમાન કહે છે, મને કિબલા રૂખ કરી નાખો. જ્યારે કિબલા રૂખ થયા, સલમાન કહે છે, પાછળ હટી જાઓ. બધા હટી ગયા. સલમાન એક આવાજ છે, અસ્સલામુ અલૈક યા અહલલ કુબૂર, એ કબ્રસ્તાનના મુર્દાઓ મારું સલામ કબૂલ કરો. રવાયત કહે છે, અસબગ કહે છે, પહેલી વખત સલમાન જ્યારે સલામ કીધું કઈ જવાબ નહીં આવ્યું. સલમાન બીજી વખત કહે છે, એ કબરના મુર્દાઓ મારું સલામ કબૂલ કરો, અને આયા તમે મારું જવાબ નહીં આપશો, હું તમને ખુદાની કસમ આપું છું, રસૂલની કસમ આપું છું, મારી સાથે વાત કરો, કારણ કે હું છું સલમાન ફારસી, રસૂલનો સહાબી, અને હું તમને કહું છું કે રસૂલ મને પેશનગોઈ કરીને ગયા છે કે મારી અગર મોત નજદીક આવી હશે તો તમારા કબ્રસ્તાનના મુર્દાઓમાંથી કોઈ મારી સાથે વાત કરશે. મને જાણવું છે આયા મારી મોત આવી છે કે નહીં. અગર જો આવી હોય તો તમને રસૂલ અને ખુદાનો વાસ્તો મારી સાથે વાત કરો. અસબગ કહે છે, હમણાં સલમાનના અલ્ફાઝ ખતમ નહીં થયા કે બાજુમાં એક કબર હતી, એમાંથી આવાજ આવ્યો, વ અલૈક સલામ સલમાન અલ ફારસી, એ સલમાન ફારસી મારું સલામ કબૂલ કર, મારું સલામ કબૂલ કરો, પૂછો શું પૂછવું છે. અહીંથી સ્ટાર્ટ થઈ છે. સલમાન કહે છે, સારું થયું કે તું આવ્યો, અને હું તારો એહસાનમંદ અને શુકરગુજાર કે તું આવ્યો, પણ પહેલા મને પૂછવા પહેલા મને તને એક વાત પૂછવી છે. બીજો જે મેન મતલબ હું પૂછીશ, પહેલા તું મને જણાવ કે તું મિન અહલિન નાર છે કે મિન અહલિલ જન્નહ છે.
તું હમણાં જે છે બરઝખમાં છે, તું જહન્નમીઓ વાતમાંથી છે કે જન્નત વાળાઓમાંથી છે? બરઝખમાં મુબ્તલાએ અઝાબ છે કે બરઝખમાં મુબ્તલાએ નિઅમત અને નાઈમ છે? કીધું ખુદાનો શુક્ર કે ખુદા મને પોતાની રહેમતથી માફ કરી નાખ્યો અને હું અહેલે જન્નત છું. સલમાન કહે છે મબરૂક. અત્યારે મારું સવાલ એ છે, યા ઇબાદ યા અબ્દુલ્લાહ, એ ખુદાનો બંદો, સિફલી અલ મૌત, મને તું ડિસ્ક્રાઇબ કર. કારણ કે અત્યારે મને યકીન થઈ ગયું રસૂલની પેશન ગોઈ, તું મારી સાથે વાત કરે છે તો મને યકીન છે કે મારી મોત આવવા વાળી છે નજદીક જ. તું મને જરા ડિસ્ક્રાઇબ કર મોત કેવી હતી તારી, અને ડિસ્ક્રાઇબ કર મા રાઈત વ આયંત, કે તું શું જોયો, શું ઓબ્ઝર્વ કર્યો, મને ડિસ્ક્રાઇબ કર. મને જાણવું છે તું કેવી રીતે આ મોતના ગરદાના અને અખબામાંથી ગુજર્યો. આ જ્યારે સલમાન સવાલ કરે છે, ઓલો મુર્દો કે છે આ સલમાન તું પૂછ્યો તો કેવું સવાલ પૂછ્યો? મને આટલા બધું વસ્તુઓમાંથી મોતના બારામાં પૂછો છો તમે મને? હું તમને શું કહું? ફવલ્લાહી ઇન્ન મકરદલ બિલ મકારીદ વ નશરમ બિલ મનાશિર અહવનો અલૈયા મિન ગસ્સતિલ મૌત. એ સલમાન તને હું શું કહું? અગર કાતર અને સીઝર લઈને મારા ગોશના ટુકડા ટુકડા કરવામાં આવે, યા આરી લઈને જે કાર્પેન્ટર લાકડી કાપવા માટે જે સો લે છે એ સો લઈને મારા જિસ્મના ટુકડા ટુકડા કરવા આવે તો એ મારા માટે કાબિલે બરદાશ્ત છે. પણ જે મલકુલ મૌત મારી રૂહ કબ્ઝ કર્યો અને જે અઝાબ આવ્યું એ હું બરદાશ્ત નહીં કરી શક્યો. કીધું કાતરથી મારા જિસ્મને તમે કાપી નાખો તો મને તકલીફ નહીં થાય, એટલી બરદાશ્ત કરી લઉં, પણ મલકુલ મૌત નું કબ્જે રૂ. કીધું શું થયું? કોઈ શું થયું? કીધું થાવું શું હતું? મને જે છે કબ્જ કરવા માટે મલકુલ મોત જ્યારે આવ્યું તો એનું સિક્વન્સ આવું હતું. પછી એ સ્ટોરી સંભળાવે છે. કીધું એક મામૂલી માણસ હતો, મુતદય્યન હતો, મજલિસો સાંભળતો હતો, ખુદાનું ખૌફ હતું, જ્યાં સુધી બને કોશિશ કરતો હતો કે જે છે હરામ કામમાં મુબ્તલા નહીં થઈ જાઉં, જ્યાં સુધી બની શકે કોશિશ કરતો હતો કે ઇબાદતમાં મશગુલ રહું, રાતમાં નમાઝ શબ પડતો હતો, દિવસમાં સારું દિવસ હું જે છે બીજા માણસો જેવા કામ અને બિઝનેસ કરતો હતો, પણ ધ્યાન રાખતો હતો હરામ રોજી મારામાં નહીં આવે, હરામ પૈસા નહીં આવે. જેટલો હદ્દલ ઇમ્કાન હું કોશિશ કરતો હતો કે મારી જિંદગી દીનના મુતાબિક ચાલે. એક વખત એવું થયું કે હું મરીઝ થઈ ગયો અને મરીઝીની હાલત વધતી ગઈ એટલા હદ સુધી કે મારી મોત નજદીક આવી. જેવી રીતે મારી મોત નજદીક આવી, અચાનક હું જોઉં છું કે મારા સામે અચાની શખ્સુમ, એક શખ્સ મારી પાસે આવ્યો. કેવું શખ્સ? અઝીમુલ ખિલકા, એક અજીબ હૈકલ વાળો માણસ મારી સામે આવ્યો. ફઝીઉલ મંઝરા, કે એનો ચહેરો રાક્ષસ જેવો ડરાવનો, ડરાવા વાળું જોઈને માણસ ભયભીત થઈ જાય. અને એવી હાલત હતી કે ન પગ જમીન ઉપર હતા, ન માથું આસમાન ઉપર, હવામાં લટકાયેલો મારી સામે આવ્યો. જેવી રીતે મારી સામે આવ્યો, સૌથી પહેલું કામ કર્યો, મારા તરફ આંગળીથી ઈશારો કર્યો, મારી જબાન તરફ. અચાનક હું જોયું કે મારી જબાન હરકત કરવા બંધ થઈ ગઈ, અલ્ફાઝ નહીં નીકળે. પછી બીજી વખતે ઈશારો કર્યો મારા કાન તરફ, મારા કાન સાંભળવા બંધ થઈ ગયા. હું જોઉં છું હમણાં કે મારા આજુબાજુમાં, કારણ કે હું મરીઝ હતો, મારી મરીઝી ખરાબ થતી ગઈ તો બધા રિલેટિવ્સ અને રિશ્તેદાર મારા આજુબાજુમાં હતા, બધા મને જોઈ છે, હું પણ એમને જોઉં છું, પણ કઈ સાંભળવા નથી આવતું, કઈ બોલી નથી શકતો. એક મરતબા આ જ્યારે વાત થઈ, હું ભયભીત થઈ ગયો. આ શું થાય છે? મને કઈ સાંભળવામાં નથી આવતું. પુકારું તો કોને પુકારું? જબાન હરકત નથી કરતી. પછી એક મરતબા મારી આંખ તરફ ઈશારો કર્યો અને મારી આંખના સામે બધું અંધારું છાઈ ગયો. ફક્ત તન્હા શખ્સ કે હું જોઈ શકું આ માણસ છે, હૈકલે અઝીમ, ચહેરો ખૌફનાક. અરે બીજા હમણાં મારા રિલેટિવ્સ અને રિશ્તેદારો હતા, કોઈ નથી દેખાવામાં આવ્યું. હું આંધળો થઈ ગયો, કાંઈ
નથી કરી શકતો, ન બોલી શકું છું, ન સાંભળી શકું છું, ન જોઈ શકું છું, ફક્ત તન્હા શખ્સને જોઉં છું, આ રાક્ષસને. એક મર્તબા એક કુવત જમા કરીને પૂછો, મન અંત, તું કોણ છે માણસ કે આવીને મારા અને મારા દુનિયાના વચ્ચે હાયલ બની ગયો, મને અને મારા રિશ્તેદારોના વચ્ચે જુદાઈ નાખ્યો, મારા અને મારા માલ અને બચ્ચા તરફ દૂર કરી નાખ્યો, તું છે કોણ? કીધું, જવાબ આવ્યો, અના મલકુલ મૌત, હું મલકુલ મૌત છું. શા માટે મારી પાસે આવ્યો છે? હું આવ્યો છું કે તને દુનિયાથી આખિરતમાં લઈ જાઉં. તારું ટાઈમ પૂરું થઈ ગયું, તારું રિસ્ક દુનિયામાં પૂરું થઈ ગયું, હું તને લઈ જવા માટે આવ્યો છું. 1 સેકન્ડ વધારે તો દુનિયામાં નહીં રહી શકે. આ મુર્દો ડિસ્કા હમણાં વાત કરે છે કે આમ હું મલકુલ મૌત સાથે વાત કરતો હતો કે અચાનક હું જોયો, ક્યાં આ રાક્ષસ ખૌફનાક ચહેરા વાળો, કે અચાનક 2 નૌજવાન ખૂબસૂરત સફેદ લિબાસમાં અંદર આવ્યા. હું જોઉં છું, બીજા કોઈ દેખાતા નથી, રિશ્તેદારોની આવાજ પણ બંધ થઈ ગઈ, દેખાતા નથી. એક માણસને જોઉં છું, મલકુલ મૌત, પણ એ રાક્ષસ જેવો અચાનક ખૂબસૂરત રૂપાળા 2 માણસ કોણ આવ્યા? એક કહે છે આવ્યો મારા રાઈટ સાઈડ ઉપર બેસી ગયો, બીજો આવ્યો અને લેફ્ટ સાઈડ ઉપર બેસી ગયો. હું પૂછું છું, તમે કોણ છો? શા માટે આવ્યા છો? કીધું, આ કિતાબ લઈને વાંચ. કીધું, પહેલા તમે કયો છો કોણ? કીધું, હું રકીબ. બીજું કે છે હું અતીદ. રકીબ એ મલકનું નામ છે કે જે સીધા બાયા ઉપર યા રાઈટ સાઈડ ઉપર બેસે છે, યા રાઈટ સાઈડ માણસો પાસે છે કે જે પણ માણસ નેક કામ કરે, જે ફરિશ્તો રિસ્પોન્સિબલ છે નેક કામ લખવા માટે, નામ રકીબ. અતીબ બીજો મલક કે જેની રિસ્પોન્સિબિલિટી સય્યાત અને ગુનાહને લખવાનું. બંને આવે છે, રકીબ એક તરફ, અતીદ બીજા તરફ. કીધું, સલામ અલૈકુમ, આ કિતાબ લાવ્યો છે, વાંચો. કીધું, શું કિતાબ છે આ? કીધું, આ એક કિતાબ છે, જિંદગી ભર અમારે તમારા સાથમાં હતા, જ્યારે મરી ગયો તારી બુક્સ બંધ થઈ ગઈ. કીધું, બુક્સમાં શું છે? કીધું, એક બુક્સમાં તારા નેક અમાલ છે, અતીત કહે છે આ બુકમાં તારા બુરા અમાલ છે, વાંચ, ઇકરા. કિતાબ ખોલે છે, વાંચવા માંડે છે, રકીબની કિતાબ. આ મુર્દો કહે છે જ્યારે પન્નો પલટાવતો ગયો, સારી સારી વસ્તુ જોતો ગયો, ખુશાલ થતો ગયો. નમાઝ શબ છે, એહસાન બિલ વાલિदैन છે, ખૈરાત છે, સદકાત છે, ખુમ્સ છે, નમાઝ છે, રોઝા છે. એક એક પેજ પલટાવતો જાવતો તો મારા ચહેરા પર મુસ્કાન અને ખુશનુદી. પતી ગયું, બંધ થઈ ગયું. રકીબ અતીત કહે છે, નાઉ માય ટર્ન, આ વાંચો. મુર્દો કહે છે એક એક પેજ પલટાવતો હતો અને મારા પસીના છૂટી ગયા, જેવી રીતે અહીંયા છે. પણ અહીંયા ગરમીના કારણથી ઇન્શાલ્લાહ ઓલું હાલત આપણને નહીં આવે. બીજું પસીના છૂટી ગયા, ખૌફ પર ખૌફ. riwayat છે, મુર્દો કહે છે એક એક પેજ પલટાવતો જતો હતો અને આંખમાંથી આંસુ, ખૌફના આંસુ. ક્યાં ઝિના છે, ક્યાં મ્યુઝિક છે, ક્યાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, ક્યાં તુહમત છે, ક્યાં મારવાનું છે, ક્યાં માલને મરદુમ હડપ કરી જવાનું છે. એક એક જોઉં અને મારા આંખમાંથી આંસુ. કીધું, હમણાં શું થશે? રકીબ અને અતીત કહે છે, ફિકર નહીં કર, હાલાકે તું ગુનો બહુ કર્યો છે પણ તારા નેક અમાલ બહુ જ વધારે છે, ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા તને બક્ષી નાખશે. આ વાત થતી હતી કે એક મરતબા ઓલું જે શખ્સ હતો મલકુલ મૌત રાક્ષસ જેવો આવે છે, બસ થઈ ગયું, અત્યારે મારી ટર્ન છે. અને કીધું, હું હમણાં તારી રૂહ કબ્ઝ કરવા માંગુ છું. અને એક મરતબા રૂહ ખીંચવા માંગે છે, જેવી રીતે રૂહ ખીંચે છે. મુર્દો કહે છે, સલમાન હું કહું તો શું કહું, કે જેવી રીતે રૂહ કાઢતો ગયો, એક એક ઉઝવમાંથી, એક એક લિંબમાંથી, એક એક ઓર્ગનમાંથી રૂહ જે અંદર હતી આ મલકુલ મૌત ખીંચતો ગયો અને મારા બોડી ઉપર એટલું ફિશાર આવતું ગયું કે મને લાગ્યું આસમાન જમીન ઉપર પડી ગયું છે અને હું આસમાન અને જમીનના દરમિયાન પીસી જાઉં છું. કીધું,
ખીચતો ગયો એટલા હદ સુધી કે રૂહ મારા સીનામાં આવી ગઈ. જ્યારે રૂહ મારા સીનામાં આવી ગઈ, એ માણસ, એ મલકુલ મૌત એક નેઝા ઉપાડ્યો, એક સ્પિયરને ઉપાડ્યો અને મારા ચેસ્ટ તરફ ઈશારો કર્યો. એ સ્પિયર આગની હતી અને એની આગની હરારત એટલી શદીદ કે સલમાન, હું તને કહું કે અગર આ સ્પિયરને કોઈ માઉન્ટેન ઉપર નાખવામાં આવે, કોઈ પહાડ ઉપર નાખવામાં આવે તો મહેજ ટચ કરવાથી એની હરારત અને એની ગરમી એટલી કે ઓલું પહાડ પીગળીને પાણી બની જાય. કીધું એમ એક લમ્હા આવું થયું અને એક મર્તબા મારી રૂહને આ કબ્જ કરી નાખ્યો. જેવી રીતે રૂહ કબ્જ થઈ ગઈ ત્યારે મારા જે રિશ્તેદારો હતા એ બધા સમજી ગયા કે હું મરી ગયો છું. આ માણસ કે છે, સલમાન, જ્યાં સુધી રૂહ મારા જિસ્મમાં હતી હું કાંઈ સાંભળી નહીં શકતો હતો, કાંઈ જોઈ નહીં શકતો હતો, કાંઈ બોલી નહીં શકતો હતો, પણ જેવી રીતે રૂહ નીકળી ગઈ હું બધું જોવા માંડી ગયો, હું બધું બોલવા માંડી ગયો, પણ હું જેટલું પણ બોલું કોઈ સાંભળી નહીં શકે, કારણ કે અત્યારે બરઝખમાં ચાલ્યો ગયો છે, એની બાજુમાં હાયલ છે. ઉમૂરે ગૈબ જાહેર નહીં થાય માણસોને. કીધું હું પુકારું છું, મારા રિલેટિવ્સ ને કોઈ સાંભળતું નથી. હું જોઉં છું મારી બાયડી મારી ઉપર પડીને રડે છે, મારો છોકરો માતમ કરે છે, મારી માં, મારા બાપ પડી ગયા રડતા રડતા, બધા રિશ્તેદારો ગિરિયા એને બુકામાં છે. કે છે હું જેવી રીતે આ જોયો, અચાનક જોઉં છું તો આ મલકુલ મૌત ગુસ્સામાં આવી જાય છે, ગઝબમાં આવી જાય છે. એક મર્તબા મારા રિશ્તેદાર જે રડતા હતા એમની તરફ મુડે છે અને કહે છે, એ માણસો, તમે શા માટે આટલું રડો છો? આયા હું કઈ જુલ્મ કર્યો છું? પણ હું જોયું મારા રિલેટિવ્સ તરફ કોઈ સાંભળે છે, કોઈ સાંભળી નથી શકતા. પણ મલકુલ મૌત ગુસ્સાની હાલતમાં કહે છે, તમે શા માટે આટલું રડો છો? તમે શા માટે આટલું કમ્પ્લેન કરો છો? આયા હું કઈ જુલ્મ કર્યો છું? હું કઈ જુલ્મ નથી કર્યો. તન્હા કામ કર્યો છું એ છે કે ખુદાની ઇતાઅત કર્યો છું. ખુદા કીધું જા રૂહ કાઢી આવ, હું રૂહ કાઢી આવ્યો. હું કોઈનો જુલ્મ નથી કર્યો. શા માટે રડો છો? શા માટે કમ્પ્લેન કરો છો? હું પણ તમારા જેવો ખુદાનો બંદો છું અને આજ હું રૂહ કબ્જ કરું છું. કાલે અગર ખુદા તમને હુકમ કરે કે તમે મારી રૂહ કબ્જ કરી લ્યો તો તમે પણ એ જ કરશો કે જે હું આજ કરું છું. રડો નહીં, કારણ કે હું આવીશ અને તમને પણ લઈ જઈશ. અને આપણી પાસે હદીસ છે કે જ્યારે મલકુલ મૌત આવે છે કોઈ ઘરમાં રૂહ કબ્જ કરવા માટે, અને માણસ જ્યારે મરી જાય છે અને રિશ્તેદારો એમના રડે છે તો મલકુલ મૌત, હદીસ કહે છે, મલકુલ મૌત આ રડવા વાળા રિશ્તેદારો તરફ મુતવજ્જહ થાય છે અને કહે છે, તમે શા માટે રડો છો? એક માણસ તમારું હું લઈ લીધું, તમે રડો છો. હું વારંવાર આવીશ અને આવતો રહીશ અને આવતો રહીશ. એટલી વખત આવીશ કે તમારા ઘરમાં જેટલા માણસો છે બધાને લઈ જઈશ, તમારા ઘરને વિરાન કરી નાખીશ, કારણ કે આજ છે કુલ્લુ નફસિન ધાઇકતુલ મૌત. વારંવાર તમારા ઘરમાં આવીશ અને ઉપાડી જઈશ. આ મરહૂમ કહે છે, સલમાન, આ કીધું અને પછી હું જોઉં છું કે મારી રૂહને એક બીજો મલક આવે છે, એક બીજો એન્જલ આવે છે, મારી રૂહને એક સિલ્કના કપડામાં નાખવામાં આવે છે અને હું જોઉં છું કે હું ઉપરની તરફ જાઉં છું. ક્યાં જાય છે? કીધું મને લઈ ગયા આસમાનમાં. પહેલા આસમાનનો દરવાજો ખુલ્યો, સેકન્ડ આસમાનનો દરવાજો ખુલ્યો, સાતમા આસમાન અર્શ ખુદા પાસે ગયો, ખુદાના મહઝરમાં ગયો. ખુદાની પાસે જિસ્મ નથી, એક મેટાફોરિકલ સ્ટેટમેન્ટ છે. ખુદાના નજદીક ગયો, પછી ખુદા કીધું લઈ જાઓ ફરીથી દુનિયામાં. આપણી પાસે હદીસ છે કે જ્યારે માણસ મરી જાય છે, કબરમાં નાખે છે, યા કબરમાં નાખવા પહેલા એની રૂહ સૌથી પહેલા આસમાનમાં જાય છે. અગર મુતદય્યિન દીનદાર હોય તો પહેલા, બીજા, ત્રીજા, સાતમા આસમાન સુધી જાય છે, અર્શ ખુદા પાસે જાય છે. ખુદા એને નિગાહ કરે છે, પછી મલાઈકાને કહે છે હમણાં લઈ જાઓ અને જે અમારું કાનૂન હોય આની ઉપર નાફિઝ કરો. પણ જે માણસ ગુનેહગાર હોય છે
જે માણસ ખુદાનો નાફરમા બરદાર હોય છે, જ્યારે એને લેવામાં આવે છે, પહેલા આસમાન ઉપર જ્યારે જાય છે તો પહેલા આસમાનના મલાઈકા દરવાજા ખોલતા નથી. આ માણસ ફાસિક અને ફાજિર, ખુદાનો નાફરમાન નથી ખપતો, અને ત્યાંથી જ એને નીચે પટકવામાં આવે છે, અને એનું અઝાબ શરૂ થઈ જાય છે. આ મુર્દા મરહૂમ કહે છે સલમાનને, મારી રૂહ ઉપર ગઈ, ફરીથી નીચે આવી. જ્યારે નીચે આવી હું જોઉં છું કે અજીબ તશ્કીલાત છે. જોઉં છું મારું જિસ્મને માણસો લઈ જાય છે ગુસલ આપવા માટે, ગુસલ આપવા માટે લઈ જાય છે. ગાસિલ આવ્યો, ગુસલ આપતો હતો, મને મારી બોડીને હળાતો હતો, અને જેવી રીતે મારા બોડીને હાથ પણ લગાડતો હતો, મને એટલી અઝિયત થતી હતી, મારા રૂહને એટલી તકલીફ થતી હતી કે હું ચિલ્લાવતો હતો, હું પુકારતો હતો, એ મારા ભાઈ, આ મારા જિસ્મ પર તું રહેમ કર. આ 60 વર્ષ આ જિસ્મ સાથે હું હતો, અને એક એક નસમાં અને એક ઉઝમાં હું ઘૂસી ગયો. મલકુલ મોત જ્યારે મને ખીચી આ બોડીથી તો એક નસ તૂટી ગઈ અને એક ઉઝમ ક્રેક થઈ ગયા. મારું જિસ્મ બહુ નબળો થઈ ગયો છે, રહેમ કર. આ 60 વર્ષ આની સાથે હતો. પછી આ માણસ કહે છે, સલમાન વલ્લાહી, ખુદાની કસમ, અગર જે હિસાબથી હું ચિલ્લાવતો હતો, શોર કરતો હતો, પુકારતો હતો, અગર એ ગાસિલ સાંભળી લે તો જિંદગીમાં કોઈને ગુસલ નહીં આપત, મરતા દમ સુધી કોઈને ગુસલ નહીં આપત. પણ ગુસલ આપવામાં આવ્યું, એના પછી મને કફન આપવામાં આવ્યું, પછી તાબૂતમાં લઈને મને કબ્રસ્તાન લઈ જવામાં આવ્યું. જ્યારે લઈ જતા હતા હું જોતો હતો, પેલા પાણી નાખ્યા, કફન, હુનૂત. પછી જ્યારે લઈ જતા હતા તો મારા ઝહેનમાં આવ્યું, 60 વર્ષ સવાર સાંજ કામ કરતો હતો સામાન અને અસબાબે દુનિયા જમા કરવા માટે. આજે હું શું લઈ જાઉં છું? સફેદ કપડો અને થોડું કેમ્ફર, કાફૂર, હુનૂત. આજ આકિબત છે દુનિયામાં રહેવાની, આજ આકિબત છે 10 અને 12 કલાક કામ કરવાની. કાંઈ નથી મારી પાસે લઈ જવા માટે, બધું મૂકી ગયો. કીધું લઈ જતા હતા, જેવી રીતે લઈ જતા હતા કબ્રસ્તાનમાં લઈ ગયા. કબ્રસ્તાનમાં કબર રેડી હતી. આ બધા વખતે હું મારું જિસ્મને જોઉં છું, મારા રિશ્તેદારોને જોઉં છું, રડે છે. હમણાં એક વાક્યો થાય છે આ બચ્ચિયા, પણ આજે નહીં, કાલે આવશે. આ તો સલમાનની હદીસ છે. કીધું મને લઈ જવામાં આવ્યું, કબ્રસ્તાનમાં લઈ ગયા, કબર રેડી હતી. મને કબરમાં જેવી રીતે નાખ્યા, મને એમ લાગ્યું હું આસમાનથી જમીન ઉપર આવી ગયો. કારણ કે અચાનક હું જોઉં છું કે એક એવી જગ્યામાં, કે આટલી તંગ જગ્યામાં જિંદગીમાં હું ક્યારે નહોતો, અને અચાનક હું જોઉં છું મારા ઉપર લાકડી રાખવામાં આવી છે અને માટી નાખવામાં આવી છે. હું પુકારું છું, શું કરો છો? નહીં મૂકો મને, કોઈ સાંભળતું નથી. માટી નહીં નાખો, કોઈ સાંભળતું નથી. એકલો છું, કોઈ હોય અહીંયા મારી સાથે, કોઈ ધ્યાન આપવા વાળો નથી, કોઈ સાંભળતું નથી મારી વાત. મને બંધ કરવામાં આવ્યું. જેવી રીતે બંધ કરવામાં આવ્યું, અત્યારે હું મારી કબરમાં તન્હા. અજીબ ખૌફ, શિદ્દત ખૌફ, એવું કે મારું બદન લરઝતો હતું. હું લરઝતો હતો, બદન તો મરી ગયું. ખબર નહીં પડે કે હું શું કરું, કોને બોલાવું, કોઈ સાંભળતો નથી. અને પછી આવાજ આવી, જે પણ ઉપર કામ કરવા વાળા કબર બનાવ્યા, પછી આવાજ આવી, ચાલો આપણે ઘરે જાય અને તિલાવતે કુરાન કરે. કીધું મને મૂકીને નહીં જાઓ, પણ કોઈ નહીં સાંભળ્યું, બધા ચાલ્યા ગયા. એ વખતે મારા મોઢાથી અવાજ નીકળી આવ્યો, એ ખુદા, કાશ મને કોઈ ફરીથી દુનિયામાં મોકલાવી દે. જેવી રીતે અલ્ફાઝ નીકળ્યા, હું સાંભળ્યો એક જવાબ. જવાબ શું હતું? એ જ આયત કુરાન, કલ્લા ઇન્નહા કલિમતુન હુવ કાઇલુહા વ મિન વરાઇહિમ બરઝખુન ઇલા યૌમ યુબઅથૂન. નહીં જઈ શકે તું, એક એવી આલમમાં તું આવી ગયો છે, રિટર્ન નહીં થઈ શકે, કારણ કે તારે પાછળ એક વોલ છે, નહીં જઈ શકે દુનિયામાં. કીધું હું જોઉં છું કોણ છે, તો જોયો એક મલક.
આપણે આપણી પોઝિશનમાં આવ્યા, ટાઈમ પણ મારું બરાબર છે. કીધું હું જોઉં છું કે એક મલક છે. પૂછું તું કોણ છે? મારા બધા રિશ્તેદારો મને મૂકીને ચાલ્યા ગયા, પણ તું મારી સાથે છે, તું કોણ છે? કીધું મારું નામ રૂમાન યા મુનબ્બે. તું શું કરશે મારી સાથે? કીધું તું જે પણ દુનિયામાં કર્યો છે અને જે તને રકીબ અને અતીદ વાંચવામાં આપ્યું છે, તને લખવું પડશે. કીધું શા માટે લખવું પડશે? કીધું આ ખુદાનો નિઝામ છે. કીધું કેવી રીતે લખું? તો કીધું આ માણસ કહે છે, સલમાન આમાં આ ફરિશ્તા મને બેસાડે છે, મને સિટિંગ પોઝિશનમાં કરે છે, સિટિંગ પોઝિશનમાં કરે છે, પછી મને કહે તું લખ. કીધું શું લખું? કીધું તારા નામે તારા તું જે પણ દુનિયામાં કામ કર્યો હોય તું લખ. કીધું પણ મારી પાસે પેપર નથી, કેવી રીતે લખું? કીધું પેપર હું તને આપું. આ આલમમાં કાંઈ વસ્તુ એમ નહીં હોય કે નહીં મળે. કીધું ક્યાં છે પેપર? હું તો એકલો છું, દીવાર છે, માટી છે. કીધું તને પેપર આપું. કીધું શું કર્યો? કીધું સલમાન આ આવ્યો, મારું કફનનો ટુકડો લીધો, ચાક કર્યો, એક ટુકડો કાઢ્યો, મારા હાથમાં આપ્યું. હાદા સફીહતુન, આ પેપર છે, લખ. ખૂબ આ પેપર છે, પણ કેવી રીતે લખું? પેન ખપે, પાર્કર પેન. તો પેન નથી. આઈનલ કલમ, પેન ક્યાં છે? કીધું પેન નથી. કીધું નથી. કીધું આપણે એક કામ કરશું, ઇમિડિયેટ અરેન્જમેન્ટ, પેન બનાવશું. ક્યાં છે? આંગળી લાખ, આંગળી કાઢ, સબ્બા પે તો કલમો. આ તારી આંગળી, તારી પેન લખ. કફન પેપર, આંગળી પેન. કીધું ઇંક ક્યાં છે? કેવી રીતે લખું? ઇંક પણ છે. ક્યાં છે? તારા મોઢામાં જે થૂક છે, તારી ઇંક. કાઢ તારું કફન, ઉઠા તારી આંગળી, મોઢામાં નાખીને લખ. 60 વર્ષના એક સેકન્ડનું અમલ. કીધું લખવા બહુ ટાઈમ લાગશે, લખ. જ્યાં સુધી તું નહીં લખે મારી આંગળી ઘસાઈ જશે, લખ. થૂક મારો ખતમ થઈ જશે, લખ. મને નથી આવડતું, નથી આવડતું, ભૂલી ગયો. હાયા ભૂલી ગયો. કેવી રીતે ભૂલ્યો? કીધું યાદ નથી. તને યાદ નથી, હું તને કહું, પણ તને કેવી રીતે ખબર પડી? કીધું તું કુરાન નથી વાંચતો. કીધું કુરાનમાં શું છે? ખુદા કહે છે જે માણસ દુનિયામાં કામ કરે છે એ માણસ ભૂલી જાય છે, પણ ખુદા નથી ભૂલતો. અહસાહુલ્લાહુ વ નસુ. હું કોઈને ગાડી આપીને ગાડ આપીને ભૂલી જાઉં, હું ભૂલી જાઉં, ખુદા નથી ભૂલતો. હું કોઈને માણસને સદકો આપ્યો અને ભૂલી ગયો, ખુદા નથી ભૂલતો. અહસાહુલ્લાહુ વ નસુ. માણસ ભૂલી જાય છે, ખુદા નથી ભૂલતો. લખ, હું તને ડિક્ટેટ કરું છું. આ મર્દ કહે છે, સલમાન આ ફરિશ્તો મારી સામે બેસ્યો, એક લમ્હાના બારામાં લખતો હતો, ડિક્ટેટ કરતો હતો ને હું લખતો જતો હતો, ડિક્ટેટ કરતો હતો ને લખતો જતો હતો. જ્યારે સારા નેક આમાલ પચી ગયા, ત્યારે સૈયાત અને ગુનાહની વાત આવી. તો જ્યારે એક ગુનાહ વાત કરતો હતો, એક ગુનાહ મસ્જિદમાં આવે છે મજલિસ માટે, બાર છોકરીઓને જોઈ છે આવતા આવતા, લખો. કીધું મને શરમ આવતી હતી, અસ્તહયી, શરમ આવતી હતી મને. હું તો કેવી રીતે આ લખું? કેવી રીતે લખું? ફ્રેન્ડ સાથે વાત કરતો હું, અમારા યંગ ફ્રેન્ડ્સ ની વાત કરું છું. બે છોકરા વાત કરતા, પાછળ છોકરી લાગે છોકરા સાથે વાત કરે છે, જોઈ છે છોકરીને. લખ. શરમ આવે છે. કીધું હાયા હમણાં શરમ આવે છે ખુદાના સામે, જ્યારે કરતો હતો ત્યારે શરમ નહીં આવતી હતી, લખ. કીધું એક અમલ અને હું લખતો જતો હતો અને મારા આંખોમાંથી આંસુ નીકળતા હતા. લખીને 60 વર્ષની એક લમ્હાની વાત મને લખવી પડી. એક લમ્હાની વાત લખવી પડી મને. મારા આંગળી ઘસાઈ ગયા, મોઢામાંથી થૂક ખતમ થઈ ગયું, પણ એ કહે છે લખ. હું જ્યારે રોકી જાઉં તો મારી સામે એક આગનો રોડ ઉપાડે. કીધું નહીં માર, હું લખું છું, નહીં માર, હું લખું છું. અને આ જ વાત છે, આ સ્ટોરીઝ નથી. આ જ્યારે ઇમામ ખુમૈની જ્યારે ગુજરી ગયા, તે એમના છોકરા સૈયદ અહમદ એક વખત ખ્વાબમાં આવે છે. સૈયદ અહમદના ઇમામ ખુમૈની ખ્વાબમાં આવે છે. સૈયદ અહમદ પૂછે તે બાપને,
બાબા કેવું ગયું સફર? બહુ સખ્ત છે બેટા, શદીદ છે. કીધું કેમ? કીધું એક એક વસ્તુ હિસાબમાં રાખવામાં આવે છે, એક એક વસ્તુ હિસાબમાં રાખવામાં આવે છે. કીધું એક એક વસ્તુ એટલે શું? સૈયદ અહેમદ કહે છે, ઇમામ ખુમૈની હાથ ઉપાડે છે. કીધું તું હાથ ઊંચો કરીશ તને લખવું પડશે, તું હાથ પણ ઊંચો કરીશ ત્યાં લખેલું છે કે આ ટાણે at 10 minutes past 10 Sheikh had lifted his hand. એક એક વસ્તુ. કીધું એક એક વસ્તુ મને લખવું પડ્યું. સલમાનને કહે છે, કીધું જ્યારે પતી ગયું પછી હું જોયો, કીધું અજીબ આ માણસ છે, આ અજીબ ફરિશ્તો છે. એક એક વસ્તુ ઝીણી ઝીણી વસ્તુ લખ્યો છે, કાંઈ ભૂલ્યું નથી. કીધું કેવી રીતે આ બધું યાદ છે તને? આમાં તો કાંઈ મિસ થયું નથી. કીધું કુરાન નથી વાંચતો. કીધું કેમ? બધે કેમ? બધે કુરાનમાં ખુદા જે કહ્યું છે વાંચ્યો નથી. કીધું શું? કીધું કુરાનમાં ખુદા કહે છે આખિરતમાં જ્યારે મુજરિમોને પોતાની નામે અમાલ દેખાડવામાં આવશે, યકુલુન યા વૈલતના મા લિહાદલ કિતાબ લા યુગાદિરુ સગીરતન વલા કબીરતન. આ કેવી કિતાબ છે, કોઈ પણ નાની નાની વસ્તુ પણ નથી ભૂલાઈ. નાની નાની વસ્તુ છે, મોટી મોટી વસ્તુ છે, કાંઈ પણ મિસ નથી થઈ. યા વૈલતના. આ કેવી બુક છે, પૂરી લાઈફ હિસ્ટ્રી મારી છે, આમાં કોઈ વસ્તુ મિસ થઈ નથી. કીધું પછી શું થયું? સલમાન કહે છે પછી શું થયું? આ માણસ કહે છે કે જ્યારે આ લખવામાં આવ્યું મને લાગ્યું કે બધું ખતમ થઈ જશે. કીધું નહીં, આપણને એને સ્ટેમ્પ કરવું છે, મોહર કરવું છે. આપણે સ્ટેમ્પ કરીએ ને આપણી કંપનીનું, અમે સીબી માં જે છે લેટર લખે તો લખે સીબી સેક્રેટેરિયેટ સ્ટેમ્પ કરીને સાઇન કરે. કીધું મારી પાસે સ્ટેમ્પ નથી, સ્ટેમ્પ નથી. કીધું સ્ટેમ્પ નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, તારો નાખૂન તું સીલ કર. નાખૂનથી સીલ કરવામાં આવ્યું ટુ પ્રૂવ હા હું જ લખ્યો છું. પછી શું? કીધું પછી મારા હાથથી લીધો અને આને મારા ગરદનમાં લટકાવી નાખ્યો. સલમાન, જ્યારે આ ફરિશ્તો આ કફનના ટુકડામાં કે જે હું મારા બધા નામે અમાલ લખ્યો, જ્યારે મારા ગરદનમાં લટકાવવામાં આવ્યું, મને લાગ્યું દુનિયાના પહાડોનું વજન મારા ગરદનમાં લટકાવવામાં આવ્યું. દુનિયાના પહાડોના વજન મારા ગરદનમાં લટકાવવામાં આવ્યું છે. હું એને કહું છું, મારા ભાઈ તું શા માટે આટલું સ્ટ્રિક્ટ છે? હું તારો શું બિગાડ્યો છું? શા માટે આટલું સ્ટર્ન છે? શા માટે આટલું હાર્શ છે? સામાન્ય મને પરેશ કરે છે? આ નહીં મૂક. તું મને કીધું લખવા માટે હું લખ્યો, તું મને કીધું સારી વસ્તુ લખ્યો, તું મને કીધું ગુનાહ લખ્યો. આ નહીં નાખ, મારી ગરદન તૂટી જઈ રહી છે. કીધું નહીં ચાલે. કીધું કેમ નહીં ચાલે? કીધું કુરાનમાં ખુદા લખ્યું છે વઅલ્ઝમના અલા કુલ્લી ઇન્સાનિન તાઇરુહુ અલા ઉનુqihi. કયામતના દિવસે હર માણસ જ્યારે ઉઠશે કબરમાંથી, એનું નામે અમલ એના ગરદનમાં લટકાયેલું હશે. આ તને તો પહેરવું જ પડશે. કીધું પહેરવું પડશે, પણ ક્યાર સુધી? જ્યાં સુધી કુરાન, જ્યાં સુધી ખુદાનો હુકમ આવે કે તું કયામતના દિવસે ઉઠ. અને પછી જ્યારે કયામતના દિવસે આવશે, તું પોતે આને વાંચશે ફહસબકલ યૌમ અલૈકા હસીબા. આજની તારીખમાં તું આજે લખ્યો છે, જ્યારે કયામતમાં આવશે આ તારી સામે કિતાબની શકલમાં હશે. એ વખતે તું પોતે ડિસાઈડ કરશે કે ખુદા આજે હું કામ કર્યો છું, તું મને હુકમ નહીં કર, હું પોતે જાઉં છું જહન્નમની તરફ. કફા બિનફસિકા અલ-યૌમ અલૈકા હસીબા. તું પોતે કાફી હશે પોતાના હિસાબ કરવા માટે. ખુદાની જરૂરત નહીં પડે. તું પોતે વાંચશે ને કહેશે ખુદા હું હકદાર નથી તારી જન્નતમાં જવા માટે. કફા બિનફસિકા અલ-યૌમ અલૈકા હસીબા. કીધું આ જ્યારે થઈ જાય છે ત્યારે એ બહાર નીકળે છે. જેવી રીતે બહાર નીકળે છે, અંદર આવે છે મુનકર નકીર. આજ નહીં, કાલે. આખिरतનું મરહલો, हर मरहलों जो छे, हर मरहला अपने गुज़श्ता मरहले से संगीन. तो आपने मलकुल मौत का के अज़ाब को सुना.
उसके बाद जब मलकुल मौत के अजाब से सुना, कब्रिस्तान की तरफ जाते जाते अब सुनिएगा, और फिर ये जब हादसा होता है और रूमान और मुनब्बे आते हैं, एक एक स्टेप अपने पिछले स्टेप से संगीन। कहते हैं जब से ये गया, मुनब्बा या रूमान दाखिल हुए मुनकिर और नकीर। अब मुनकिर और नकीर का एक अजब आलम है। इसी हदीस, बहुत ही तवील हदीस, इसी हदीस में ये शख्स बयान करता है कि मुनकिर और नकीर आते तो फिर उसके साथ क्या होता है। इंशाल्लाह बाकी की तफसील और तशरीह हदीस की कल। मगर यही चीज है कि हमारे अइम्मा ने अपनी जिंदगी गुजार दी हमको समझाते समझाते। ये हकीकत है। और इसी वजह से आप देखिएगा कि यजीदी फौज का जो 7th night of the month of Muharram, and if you were to just reflect on the past month of how it has passed, and then reflect on these last 6 nights of how they have passed, that it appears as if it was just yesterday that we had started the first of the lectures of this month of Muharram. And all of a sudden we're already into the 7th night. And before you know, we finish off the Ashra. This is a small indication of how fast a person's life just goes. And before we realize, we come to a stage of a situation, of a circumstance, as was experienced by Salman Farsi last night, where all of a sudden we find ourselves facing a time, a phase, when we are asked, "Hiya, come on, let's go. Your time is up." Last night we had spoken about that phase in a person's life of the Akhirah in Barzakh, whereby an angel comes and forces a person to write down all his a'mal and all his deeds to such an extent. It is so meticulous, it is so comprehensive, it is so all-encompassing that when man sees what has been dictated to him, and when he reads what has been written by him upon the dictation of Roman or Munabbih, all of a sudden he comes out in speech, "Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan." What kind of book is this? It has not missed out a small thing, nor has it missed out a big thing from my life. And then it really becomes so important when you see that entire incident of Imam Khomeini coming to Sayyid Ahmad and saying, "You raise your hands," and it is being written down. With this thing being there in our minds, we have to realize when it is said the entire life will play before you, this is exactly what will take place. Every moment of a person's life in the Akhirat will be played before him, as if a videography has been done in a person's life. We have to realize that video camera, the camcorder, has been focused into each and every person's life, from the time he is born till the time he will go into the grave. Just as when we see this camera in front and we become conscious of the camera, it becomes imperative that we should become conscious of that eyes of God that look at us every moment of our life. You remember when we go into our into the wedding receptions, and I give this example to my IRE students in school, that when it is said, Imam Khomeini would say that alam mahzar khuda ast wadar mahzar khuda isyan nakonid. This entire world is as if in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and when everything is in front of Allah subhanahu wa ta'ala, make sure you don't disobey God in front of Him. The entire example of this is exactly like this, that when we are sitting in a wedding reception eating food or the walima, till the time there is no one looking at us, we are sitting among friends, we pick up those pieces of kuku and start biting as if it is nobody's business. But the moment somebody comes with the camera and puts it on your face, immediately you become conscious. That piece of flesh, you put it onto the ground, pick up the
tissue paper, start wiping your face. You put a show of sophistication. Because you don't want you to be caught yourself on television, on tape, on video, eating the way you eat at home, huh? So what do? You become conscious, you drop that piece, you pick up the tissue, you use your fork, you use your spoon, till for long that as a camera is there. Once it is gone, the fork, the spoon, the tissue is all gone, pick up with your hand and start grabbing. This is what we need to understand, that camera is there all over. And every single action of ours is being recorded, will be replayed to us. We will be forced to see, write, read, we like it or not. But now we are going on to the next stage. And as we had promised last night, the first phase in the akhirat that we see when we go into the grave is the meeting of Ruman. And those entire incident that took place with Salman Farsi. We move a step further. The next step further is, as Salman says, as soon as Ruman goes outside. We had mentioned Ruman was the angel that was there to do a work for Munkar and Nakir. He was there to prepare a dossier. He was there to prepare a file. He comes, he talks, he makes a person write. After that, the entire file, he goes out. He goes out and tell Munkar and Nakir, I've done the work for you. This man that is there, if he's a good man, he says he's Muhibba Ahlul Bayt. He's a good servant of God. He's an obedient servant of God. Munkar, Nakir, be careful how you behave with him. He is of the awliya, he is of the friends, he is of the wali, he is of the muhibbin of Ahlul Bayt. Be careful how you behave with him. Be kind, be comforting, be compassionate, don't be harsh, go inside. But if the person is a disobedient servant of God, he says, Hiya, go and do whatever you want. Hada aduwullah, he is an enemy of God. Go and deal with him as harshly as you can and as strictly as you can. The field is open for you. But before, and that's what Salman said, the person who had died when was communicating with Salman, he's saying, when Ruman went, Atani Munkar wa Nakir, and Munkar and Nakir enter into the grave. But here I want to stop over here and push this issue about Munkar and Nakir to another 15 to 20 minutes. Because there's another incident, not an incident, there's another aspect about Akhirat we need to understand. If we don't understand, the subsequent lectures will not be understood. And what is this aspect? We just halt our tape that is playing between the going out of Ruman, coming in and of Munkar and Nakir. We just digress from here to address another issue of Akhirah. And this issue of Akhirah is seen before a person is put into the grave, when a person is put into the grave, and after a person is put into the grave, when he is going to get up on the day of judgment. This ideology that is there. And what is this ideology? It is something that is an essential of religion. You like it or not, I like it or not, I have to believe in it. And this is something which is referred to in English as personification of deeds, or tajassumul a'mal. What is this personification of deeds? What is this tajassumul a'mal? It is the belief of the Shiite faith, and to a certain extent even the beliefs of the Sunni faith. They have certain differences in this ideology. We stick to our belief. It is our belief from the Quran and from the ahadith of the Ma'sumin that we believe in something which is referred to as personification of deeds, tajassumul a'mal. Meaning what? Every act that we do, whether it is a good act, whether it is a bad act, whether it is of the hasanat, whether it is of the sayyi'at, whatever act we do, the first majlis and the second majlis, we had said everything has a zahir and everything has a batin. The zahir, which is the manifest form, can be seen. The batin, which is not the manifest form, which is hidden, cannot be seen. Everything has a zahir, everything has a batin. The deeds that we do also has a zahir, and the deeds that we do also has a batin. Whether it is a good deed, there is a zahir. Whether it is a good deed, it has a zahir and a batin. If it is a bad deed, it has a zahir and a batin. A good deed, you put hands into your pocket, take out 100 shillings and give it to a faqir. This good deed has two faces. One that we see, putting our hands into the pocket and giving the money. And another thing which is batin. This is that batin that I want to talk about. Similarly, eating the food, eating the wealth of an orphan,
That is when somebody usurps the property of an orphan. That money that comes and snatches from this person, snatches from the orphan. It has two faces. One that you see, the zahir, the actual snatching of the money, and one batin that you cannot see. What is there in the batin is that, and this is the Shiite faith, whatever acts you do is personified in the form of some deed, into the form of a certain design, into a certain form that comes to us. So probably this sadaqah that you give on the day of judgment, in the barzakh, before death, after death, before you go into the grave, it will appear to you in a certain form. That money that you have taken from the orphan, you may think you have taken money, and you may think you're drinking a Coca-Cola from it. That is the zahir. That batin would be the fire of hell that is going into your stomach. So all our deeds that we do, in addition to the zahir act that we do, have a batin act which takes a specific form, which takes a specific shape. It could be the shape of an animal if it's a bad deed. It could be the shape of a reptile. It could be the shape of a crocodile. It could be the shape of a donkey. It could be the shape of a snake if the act is bad. That snake will come to haunt you after we go into the akhirat. But at the same time, if you have been doing good things, if I have been doing good things, that good thing will be personified in the form of a figure, in the form of a shape. It could be the shape of a beautiful man. It could be the shape of a beautiful girl. It could be the shape of a young boy who would come to help you in the akhirat. This is called personification of deeds. That means the deed is taken and given a person to go and help the person who's doing. Or the deed is taken, converted into an evil form, go to the person who has been troubling. And this is one of the fundamental bases and beliefs of the Shiite faith. And this is what is said in Surah Al Imran, verse number 30, when he says, وَيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ min khairin muhdara. And remember the day when every nafs, whatever act he has done, whether it is a good act, amilat min khairin muhdara aw min su'in, a person having done good deed or bad deed. Quran says a day will come when we will give these deeds a form, a figure, a shape. At that time, when that shape will come before man, and when he sees his evil deeds, تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. When those deeds are brought before him, and when those deeds happen to be evil deeds, this man will say, Baba, take these deeds away from me. Give him a distance far away from me. I have nothing to do with him. Allah says that deed will not go, it will stay with you. Listen to these stories. This is a story narrated by Sheikh Bahai, just to make you understand what personification of deeds mean, what tajassumul a'mal mean. Tajassum means to give jism, to give body. Personification means the deed is taken, given a person, given a form, sent out to the man. This is what you have achieved. Bear with him up to the day of judgment. Sheikh Bahai, a very Jalilul Qadr alim in the Shiite world, written innumerable books, a master and expert in several in several sciences. He was good in aqaid, he was good in kalam, he was good in fiqh. These are religious knowledge. He was good in astronomy. He was a magnificent architect, an ingenious architect. He was the one who studied magic as the requirement of that time. It is haram to study magic. It is haram to do magic. Not to study. It is haram to do magic. And if you feel that learning magic will force you to do it, it becomes haram to learn it also. But he learnt magic during his lifetime, because in the course of his life, a man had stood up claiming himself to be a prophet. That man was a magician. He was a sorcerer. He would do magic and convince the people, look, I've got the power of God. I am the prophet of God after the holy prophet. When Sheikh Bahai realized that he was a fraud and he was using magic to fool the people, he learnt magic and nullified that magic, then by means of magic sent him to Jahannam in order to save the Muslims from getting deviated.
But an architect he was. Not just a religious scholar, even secular education he had obtained to such an extent that even now the feats that he achieved in architecture remain unparalleled, remain ununderstandable by the experts in the field of architecture even today. You go to Isfahan, those who have gone to Iran for ziyarat. In Isfahan there is a public bath by the name, which in Arabic and in Persian it is called hammam. The entire huge public bath, in the olden times there would be this public bath where people would go and take shower. And you would need to keep a lot of fuel running to keep that water warm. Sheikh Bahai designed an architectural masterpiece whereby the huge hammam, all the water of the entire hammam was being kept 24 hours warm by the help of just one candle. One candle was used, but the architectural ingenuity was used to such an extent that it would keep for 24 hours a day the water in that huge hammam hot. One candle. Those who go for Hajj, these are things that is not very well known or spoken. When you go for Hajj, one difference between the Sunni brothers and ourselves is the way we do tawaf. We have to do tawaf according to our fiqh. When we are doing tawaf around the holy Kaaba, one thing that is very important is that the left shoulder should not move out from the direction of the Kaaba. So whatever way you turn, the left shoulder has to be in turn in line parallel to the Kaaba. If for some reason your left shoulder moves away from the Kaaba, you have to retrace your steps and start all over again. Because the duration that you travel with your shoulder away from the Kaaba do not count for the tawaf. You have to come back again and start again. That is one of the rulings of fiqh. One of the things that usually is told to those hajis or would-be hajis is that, how do you, in that rush, those who have gone there, know it's so difficult to maintain your level. Because the rush is so much. You are in far extreme of the circumference of the mataf, the place where you do tawaf. How do you know that your shoulders are towards the Kaaba? It is said at every corner of the Kaaba you will see two pillars. You will see two pillars. Whenever you turn at every corner, as soon as you turn from this corner, you will see two pillars in front. As soon as you turn from the other corner, you will see two pillars in front. The khususiyat of those pillars are that. And scholars, when they take you for Hajj, will tell you, you want to be certain that your left shoulder is facing the Kaaba, keep yourself always in between those two pillars. So whenever, the problem comes usually when you're turning. Because when you're turning, you don't know whether your shoulder has moved away from the corner. The solution is given that whenever you're turning, look at the two pillars. If you find yourself between the two pillars, rest assured your shoulders will be facing the Kaaba. You turn the other way, there'll be two pillars facing you. If you place yourselves between the two pillars, you can be sure that your left shoulder will be facing the Kaaba. You know who designed the foundation of those pillars? Sheikh Bahai. At those time, in the ancient time, the architectural ingenuity of this man was such that he knew that if the problem would arise, one way would be to put up those pillars, that wherever a person is turning, if he looks between the pillars and finds himself between the pillars, he knows his left shoulder will be toward the Kaaba. The foundation was raised by Sheikh Bahai. Yes, it has been built up by the Al Saud, but the foundation of these pillars were laid by this architectural masterpiece and genius of Sheikh Bahai. He is narrating the story. He is saying, I have been narrated this story by somebody who's very close to me. Very authentic. What does he say? He's saying this person once narrates to Sheikh Bahai, I was going to Dar-es-salaam, the Qabristan in Najaf, for the ziyarat of the Qubur. My relatives, my friends, as I was going there and I was standing, I was reciting the ziyarat. All of a sudden, the Qabristan was kabisa empty. Nobody except myself. As I am reciting the ziyarat, all of a sudden, a very beautiful fragrance comes into my nose. The likes of which I've never heard. The likes of which I've never smelt before. I have smelt so many perfumes, but this was so beautiful. All of a sudden it came to my mind, this could not be from this world. I look around to see where is the smell coming from. So I see from the gate of the Qabristan a person coming. Beautiful clothes, fair, handsome,
very elegant, walking. And I'm looking at him, mashallah, what fragrance, what khoobsurti Allah has given him. He comes, goes near a grave. Surprise, surprise, all of a sudden he disappears inside the grave. Sheikh Bahai's friend is saying, nonplussed. He goes, steps on the grave, suddenly into the grave. I rub my eyes, am I seeing something wrong? He says, probably don't know what happened. He says, I continue reciting my ziyarat. All of a sudden, I smell a fragrance so obnoxious that the likes of which I've never smelt in this world. Foul odor, the likes of which never in this world. The garbage cans that we have in our house for 15 days, not taken by taka. Worse than that. Never have I smelt it. Saying, I look around, where is this coming from? And I see this is coming from a dog. A dog absolutely horrific in appearance. Large, black, foul smelling, entering from the gate. And I'm wondering, where is the gatekeeper? Why is he not stopping this dog from coming in? But the dog comes. I said, hi, the dog is coming. What surprises me was that this dog comes, goes towards the same grave that man went inside. When I'm seeing this dog go to the grave, suddenly, all of a sudden, he puts his feet onto the grave inside. Now this person says, I began to feel scared. What is this? Man comes, enters into the grave, disappears. I go to the grave and see there's no fracture of the grave. It's as complete as before. But the man has gone inside. The dog has gone inside. Saying, what is happening? He says, I come back to the grave where I was reciting ziyarat. All of a sudden, I hear shouting and shrieking. And as I hear shouting and shrieking, I realize it is coming from that same grave where that man had gone, where the dog had gone. And suddenly I see that man come out. But now that he comes out, he's in an entirely different state. He's in an entirely different state. He's no longer that elegant, beautiful clothes, fresh face, fragrance. No, I see him, he's bleeding all over his face. His hair disheveled. His clothes torn. He's bleeding from all his body. Blood dripping, staggering and falling. He's slowly moving out of the grave towards the gate. He's saying, I couldn't take it anymore. I rushed. I said, Ya Abdullah, O servant of God, wait. I put you upon the oath of God. Tell me, who are you? What is this going on? I see you come in a beautiful state, go inside. I see you followed by a dog, go inside. I hear shrieking and shouting. I see you coming out in this state. Who are you? For the sake of God, tell me. He turns and says, you know who I am? He's saying, I am the good deeds of this man who is buried. God has given me a form and sent me, go and help this man in the grave. This man was supposed to be helped by me in the grave. But Allah subhanahu wa ta'ala collected his good deeds, made it in the form of man, which is me, and sent me to him. At the same time, the Adalat of God also made sure that all his bad deeds were represented by a foul-smelling, obnoxious, horrific-looking dog, and he came inside. As soon as that dog came inside, he told me, you move out. I am supposed to stay with him over here. I told him, no, I am supposed to stay. There was a quarrel between us. But unfortunately, because this man was not a good man, he made his amal were very less, as a result of which I was very weak, and his sins were more, as a result of which the dog was powerful. When we entered into a fight, the dog injured me and pushed me out of the grave and says, out you go, you don't have place over here. I am going to stay with this man up to the day of judgment. This is called personification of deeds. Personification. And this is the reason you have a tradition from the Holy Prophet which says, a person by the name of Qais comes to him, says, Ya Rasulullah, tell me, what is this tajassumul a'mal? What is this that all the a'mal take the shape and come to man? He's saying, Ya Qais, la budda laka min qarinin. Every person that dies has a friend who accompanies him into the akhirat. A big hadith, I'm translating it. He's saying, la budda laka ya Qais min qarinin yudfanu ma'ak. La budda, surely, definitely, verily, certainly, categorically, there will be somebody, there will be a qareen. Qareen means a friend.
Look what kind of a friend. A friend will definitely be there with you in the grave. But the amazing thing is that he will be buried with you when you die. So when you die and you are buried, your friend will come and be buried with you. But the fact that is to be interesting to be noticed that while you are dead and you will be buried, he will be buried while he is alive. If your friend is good, you will be comforted by his company. If your friend is bad, he will trouble you in the grave. Remember, when you are being resurrected, you will not be resurrected alone. You will be resurrected in companionship with this friend of yours. And he will be resurrected in companionship with you. If he has been good, you will be happy. If he is bad, you will feel sad and feel frightened. You know who that man is, Qais? Your a'maluka ya Qais. Your deeds will be there with you, you like it or not. If they are good, you will be happy with it. If they are bad, you will not be happy with it. Because they will take the shape of this dog and torment you and punish you and torture you up to the day of judgment. Mulamasas, there is no escape from it. And that is why it is said that even before a person is put into the grave, 3 things of this world personify themselves before this man who's dead. Tradition of the Holy Prophet, 3 things personify themselves before this man, before even he's put into the grave. As soon as it's left, the ruh is taken. The ruh is done, is taken, it's seized. 3 things manifest themselves before him. 1, his wealth, in the form of man. 2nd, his children. 3rd, his a'mal. At the time when a person is dead, he will find 3 bodies, 3 persons, 3 figures standing before him. 1 will be his wealth. Who are you? I'm your wealth. Can you help me? Now that I see Malakul Maut, now that I see the problem that I'm going to face, can you help me? The whole life I've spent trying to accumulate you. He's saying the only thing, the wealth will say, the only thing I can help you, my friend, is I will give you enough money, enough from myself to buy you a kafan. More than that I cannot give you. You cannot give me whole life after you. Sorry, this is where my responsibility, my domain stops. He will turn to his children. My children, Wuldi, oh my children, whole life I've spent after you. I took loans from the Jamaat, from the bank, from here, from there, to make you study. You became an MBA, you became a manager, you became this, you became that, 7-figure salaries that you were earning in the US. How can you help me? That man will say, who's representing and personification of the children, Baba, don't worry, we are there to help you. We will take you from the, when you die, we will take you. We will give you ghusl. We will give you hunut. We will give you kafan. We will carry you. We will put you to the grave. Baba, I need you after that. After that we cannot help you. This is where we stop. Whole life after you, I compromise the halal and haram so that you would be happy. You wanted to go to Cornell University. I put my money for my fixed deposit earning 10% interest. I took it out and gave it into the market at 15% interest so that you could study in Cornell. Now you leave me alone. Baba, we cannot do this. Is where our domain stops. Then he will turn to the 3rd man, the riwayat says, who's very laghar, who's very thin. When he looks at him, who are you? Saying, I am your deeds, your a'mal. Oh, I don't want you. La masas, I am there with you. You like it or not, I am there with you. Please go away. I see you, I land into trouble. Saying, I am going to stay with you whether you like it or not. I am going to be there with you when you're given kafan, when you're given dafan, when you're put into the grave, when Malakul Maut comes, when the akhirah starts, when you're resurrected, when the azab is starting, in heaven, in hell, I will be there with you. He will say, I don't want you, go away. He's saying, you cannot do without me. La budda laka ya Qais min qareen. You have to have a companion with you. Your deeds. This is called personification of deeds. અને કેટલું થયું છે આપણી પાસે કે આવા વાકયાત છે, પણ આ ફક્ત તમને સમજાવવા માટે, કારણ કે આગળ જઈને તમે જોશો કે કાલની મજલિસ, પરમ દિવસની મજલિસ, શબે જુમાની મજલિસ, ઘણા બધા એવા વર્ણનો આવશે, ડિસ્ક્રિપ્શનો આવશે
કે જેમાં આ વસ્તુ હશે, કન્ફ્યુઝ નહીં થતા કે આ કેવી રીતે થઈ શકે, કેવી રીતે થઈ શકે. આ આપણો અકીદો છે, મુસલ્લમાતુદ્દીન યકીનન થવાનું છે, યકીનન થવાનું છે. પણ આ વાત કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. સલમાનનો માણસ કીધેલો એમને ઓલો મરેલો માણસ કે રૂમાન ગયો, મુનકર નકીર આવ્યા. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. પણ આ સ્ટાર્ટ કરવા પહેલા એક યા બે પોઈન્ટ તમને મને સમજાવું છે. જો ક્યારે ક્યારે શું થાય છે, મારી પ્રોબ્લેમ તમને બયાન કરું કે જો પણ ઝાકિર બેસે બયાન કરવા માટે પ્રોબ્લેમ આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર કોઈ અત્યારે માણસ એન્ટર થાય, હમણાં કોઈ માણસ એન્ટર થાય અને એમને કહેવામાં આવે ડિસ્ક્રાઇબ કરો અત્યારે આ હોલમાં શું થાય છે, તો એ જોશે. પેલો ઝાકિર જે છે બયાન કરે છે 1. Second, the camera is recording 2. Third, the lights are on 3. The fans are moving 4. People are sitting and listening 5. અત્યારે જ્યારે અંદર આવ્યો, આ મોનિટર કર્યો, આપણે એને કહેશું અત્યારે ડિસ્ક્રાઇબ કર. તો when he starts describing, પેલો કહેશે મૌલાના શેખ મજલિસ પડે છે. પછી કેમેરા જે છે એ કેચ કરે છે, માણસો સાંભળે છે, પંખો ચાલે છે, લાઈટ ચાલુ છે. સાંભળવા વાળા બહાર વાળા કોઈ એમને શું લાગે કે પેલા શેખ બોલતા હતા, પછી કેમેરા કેપ્ચર કરતું હતું, પછી માણસો સાંભળતા હતા, પછી ફેન ચાલતું હતું અને લાઈટ બળતી હતી. એમને શું લાગશે એક પછી એક થાય છે. એક પછી એક થતું નથી, સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પણ જ્યારે બયાન કરવાની વાત આવે છે તો કોઈ વસ્તુ પહેલું આવે, કોઈ વસ્તુ બાદમાં આવે. હું જ્યારે બયાન કરું છું એવી જ પ્રોબ્લેમમાં આવું છું. જ્યારે હું હદીસોનું જે જોઉં છું અને મારા સામે જે પિક્ચર છે, આ બધી વસ્તુ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પણ જ્યારે વર્ણન કરવું હોય તો મને કોઈને વસ્તુ તો પહેલું કરવું પડે. તમે એમ નહીં સમજતા કે આ જ્યારે વાત થાય છે તો આ પહેલું થશે અને આ સેકન્ડ થશે અને આ થર્ડ થશે. નહીં, ક્યારે વસ્તુ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. સાંભળજો હમણાં. આ જયારે વસ્તુ બધી થાય છે કે પેલા શેખ કીધા કે મલકુલ મૌત આવે છે, પછી માણસો લઈ જાય છે, પછી આ 3 ફેસ આવે છે, પછી અંદર નાખવામાં, આ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પણ વર્ણન કરતા ટાણે, બયાન કરતા ટાણે મને કઈ પ્રેસિડેન્સ આપવું પડે છે. પણ જ્યારે તમે પિક્ચર જુઓ અને તમારી સામે પૂરું મંજર હોય તો તમે જોશો સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પોઈન્ટ નંબર 1. પોઈન્ટ નંબર 2 એ છે કે જ્યારે માણસ મરી જાય છે તો એની રૂહ કબ્ઝ થઈ જાય છે. મને ખબર નથી કાલે કોઈના ઝહેનમાં આ વાત આવી કે નહીં આવી, પણ મારા ઝહેનમાં આવી કે શાયદ કોઈ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય એના પહેલા ક્લેરિફાઈ કરી નાખું. આપણી શું વાત થઈ? મલકુલ મોત આવ્યા, મલકુલ મોત રૂહ કબ્ઝ કર્યા, મલકુલ મોત રૂહ કબ્ઝ કર્યા, પછી ઓલા રકીબ અને અતીદ આવ્યા, વાતચીત થઈ, રૂમાન આવ્યા, વાતચીત થઈ. તમારા ઝહેનમાં વાત આવી, અરે રૂહ તો નીકળી ગઈ છે, પછી આ વાતચીત કેવી રીતે? આ માણસ તો મરેલો છે. વાત છે કે નહીં? આપણે કીધા મલકુલ મોત રૂહ કાઢી લીધા, પછી વાતચીત થાય છે. રૂહ મલકુલ મોતના હાથમાં, બોડી પડેલી છે, લાશ છે, ન જોઈ શકે છે, ન સાંભળી શકે છે, ન બોલી શકે છે. ખૂબ રકીબ અને અતીદ કોને આવ્યું કિતાબ વાંચાવ્યા? રૂમાન આવીને કોની સાથે લખાવ્યા? આ કેવી રીતે થઈ ગયું? એનું રીઝન આ છે કે જ્યારે રૂહ કબ્ઝ થાય છે પછી ખુદા પાસે લઈ જાય છે અર્શમાં, પછી રૂહને નીચે નાખવામાં આવે છે. જ્યારે રૂહને નીચે લાવવામાં આવે છે ત્યાર સુધી આ બધું કામ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. રૂહ કબ્ઝ થઈ ગઈ, બીજું મલક આવ્યો, રૂહને લીધું, કપડામાં નાખ્યા, ખુદાના ઝિયારત પાસે લઈ ગયા. આ વખતે આ માણસો કફન દફન ચાલે છે, રૂહ આવે છે, ત્યાં સુધી આને કબરમાં નાખવામાં આવે છે. જ્યારે માણસ કબરમાં નાખવામાં આવશે અને કબરને પૂર કરવામાં આવશે પછી અંદરની હાલત કોઈ નહીં જાણી શકે ઇલ્લા કે ઓલું મુર્દાર અને ખુદા. એ વખતે riwayat કહે છે, ઇમામ અલીની riwayat, ઇમામ બાકરની riwayat, બિહારુલ અનવારમાં છે, વસાઇલુલ શિયામાં છે, કહે છે કે જ્યારે માણસને કબરમાં નાખવામાં આવે છે અને પછી માણસો ચાલતા જઈ રહ્યા છે ઘરે, ત્યારે રૂહ આવે છે, મલક આવે છે, ફરિશ્તો આવે છે, રૂહને લે છે, ફરીથી જિસ્મમાં નાખે છે 1 રાત માટે. આ જ રાત છે કે જેને કહેવામાં આવે છે શબે અવ્વલ કદ્ર થી તમે બીઓ. કારણ કે શબે અવ્વલ કબ્ર,
ઓલો મુર્દાર ફરીથી જિંદા થાય છે, કારણ કે સવાલ જવાબ થવાનો છે, રૂમાન આવવાનો છે, એને લખવું છે. જનાઝો નહીં લખી શકે, ઇન્સાન લખી શકે. આ લખવા માટે, એને બેસાડવા માટે એ જે પણ કર્યો છે એ લખે. પોતાની આંગળીથી મોઢામાં જે થૂક છે એનાથી લખવા માટે એને જીવત થવું જોઈએ. એ રૂહ ફરીથી જિસ્મમાં નાખવામાં આવે છે. જ્યારે રૂમાન જાય છે, મુનકર અને નકીર આવે છે. આ મુનકર અને નકીર મુસલ્લમાત દીનમાંથી છે. મુનકર અને નકીરના સવાલ અને જવાબ જે કબ્રમાં છે એ બધા ઉપર લાઝિમ છે કે અગર મુમિન રહેવું હોય તો આની ઉપર અકીદો રાખવું જશે. લાઝિમ, ગમે કે નહીં ગમે, તમને અકીદો રાખવો પડશે. કારણ કે છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક આલે મોહમ્મદ જાફર ઇબ્ન મોહમ્મદ સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ, છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ છે, મન અનકર સલાસા ફલૈસ મિન્ના ફલૈસ મિન શિયાતિના. જે ત્રણ વસ્તુનો ઇનકાર કરે, જે ત્રણ વસ્તુનો ઇનકાર કરે એ અમારા શિયામાંથી નથી. અવ્વલ મેરાજ, જે મેરાજને ઇનકાર કરે. રસૂલ ખુદા બોડીથી ઉપર ગયા. અસરા બિ અબ્દ સુબહાનલ્લાઝી અસરા બિ અબ્દિહી લૈલા મિનલ મસ્જિદિલ મરામ, સૂરા ઇસ્રા વર્સ નંબર 1, કે રસૂલ ખુદા પોતાના જિસ્મથી ઉપર ગયા. જે માણસ આને ઇનકાર કરે અમારામાંથી નથી. સેકન્ડ શફાત, જે અમારી શફાતનો મુનકર છે ફલૈસ મિન શિયાતિના, અમારા શિયામાંથી નથી. અને ત્રીજું મુસાઅલતો ફિલ કબ્ર, જે કબરના સવાલ જવાબને ઠુકરાવે, રિજેક્ટ કરે, એને ઓપોઝ કરે કે આ બધી વસ્તુ નથી. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે ફલૈસ મિન શિયાતિના. આટલું મુસલ્લમ કે ઇમામ કહે છે આને ઉપર ભરોસો નહીં રાખો, તમે અમારામાંથી નથી. ના કીધા મુસ્લિમ લૈસ મિન શિયાતિના, અમારા શિયામાંથી નથી. પણ શું થાય છે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવે છે, એક આલમ બરપા થાય છે. ત્યાં મુસલ્લમાત દીનમાંથી, જે તમે કાલે પણ સાંભળ્યા કે સૈફ સજ્જાદની દુઆ નંબર 3 માં ઇમામ સલવાત મોકલે છે, વસ્સલામુ અલૈકા મુનકરન વ નકીરન. મુનકર અને નકીર પર સલામ. અરે જ્યારે માસૂમ ઇમામ સલામ મોકલાવે છે, એમનું અઝમત તમે સમજો, એટલા માટે વારંવાર મુનકર અને નકીરનું જિક્ર આવે છે. તમે ઝિયારતે આલે યાસીન જોયું, ઉપાડી દીધો. ઝિયારતે આલે યાસીન એક ઝરિયો કે જે ઇમામે ઝમાનાથી નજદીક થવું, ઝિયારતે આલે યાસીન. દર શબે જુમામાં વાંચજો અને જો એનું તાસીર. ઝિયારતે આલે યાસીન એમાં જે છે આપણે અકાયદ આપણા બયાન કરે છે. ઇન્ન નાકિરન વ નકીરન હક, સાચી છે, અમે ગવાહી આપે છે. કેટલાઓ દુઆઓ છે આપણી પાસે. વો મુસાઅલતુલ કબ્ર વો મુસાઅલતુ મુનકરન વ નકીરન ફિલ કબ્ર હક, કે જે સવાલ જવાબ મુનકર નકીર કરે છે એ હક છે, સ્ટોરીઝ નથી. પણ જ્યારે મલકુલ મૌત મુનકર નકીર આવે છે, એક અજીબ આલમ બરપા થાય છે. કારણ કે જ્યારે મુનકર નકીર આવે છે, રિવાયત બતાવે છે કે જ્યારે રૂમાન જાય છે, મુનકર અને નકીર આવે છે, સૌથી પહેલું નજર જે મરી ગયેલો માણસ મુનકર અને નકીરને જોઈ છે, એવું શકલ છે, એવું હાઈકલ છે. રિવાયત બતાવે છે લાંબા લાંબા વાળ, મોટું હાઈકલ. જ્યારે વાત કરે તો એવી રીતે લાગે કે તુફાનમાં જ્યારે વાદળો ગરજે અને થંડર આવે, કેવી રીતે તમે માણસ ભયભીત થઈ જાય. એક 6 ફીટની કબરમાં અગર થંડર સ્ટોર્મની આવાજ આવે, એક એક લફ્ઝ એમના માટે એમ છે કે જે તુફાન આવે છે. એની આંખ તમે જુઓ મુનકર નકીરની, રવાજ છે બિજલી જેવી, આગ જેવી ચમકે છે. નાની કબરમાં અચાનક એકલો માણસ હોય, તારીખ હોય, આ હાલતમાં આ આવી જાય, આંખમાંથી આગ બરસે, મોઢામાંથી ધુઓ નીકળે, લાંબા લાંબા વાળ જ્યારે આવે છે, રવાયત કહે છે આને જોશે, એ જોઈને જબાન બંધ થઈ જાય છે. કારણ કે એમના સામે મલકુલ મોત અલ્લાહ મિયાની ગાય. જોવાનું એક અઝાબ મુનકર નકીર આવે છે. જ્યારે આવે છે, સૌથી પહેલી વસ્તુ જે થઈ જાય છે, માણસ ભયભીત, ખૌફનાક. આવું મંજર જોઈને વાત કરવું હોય તો નહીં કરી શકે. હર જુમલો જેવી રીતે તુફાનમાં થંડર જે આવાજ આવે, બાદલની ગરજવાની આવાજ,
આવીને પૂછે છે, યા અબ્દલ્લાહ, હું તારી પાસે સવાલ કરું છું, જવાબ આપ મને. અગર જવાબ આપ્યો તો તારી આખરત સુધરી ગઈ, અગર જવાબ નહીં આપ્યો તો અઝાબે કબ્ર હમીન અલઆન, હમણાં જ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઇમામને પૂછવામાં આવે છે, છઠ્ઠા ઇમામ મુનકર અને નકીર જ્યારે આવશે તો શું સવાલ પૂછશે? ઇમામ જવાબ અજીબ આપે છે. મુનકર અને નકીરના સવાલ કેવા હશે? યાર યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, ઇમામ કહે છે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવશે સવાલ કરશે. રાવી પૂછે છે, અસહાબ પૂછે છે, કેટલા સવાલ? તો ઇમામ એક અજીબ જવાબ આપે છે. ઇમામ કહે છે 6 અને 3, 6 સવાલ અને 3 સવાલ. रिवायत जुमला अर्ज करूं છું. તો 6 અને 3 કે 9 સવાલ કીધે નહીં, 6 સવાલ અને 3 સવાલ. અસાબ કે જેમ સમજ્યા નહીં, 6 અને 3 9 થાય, એને 9 સવાલ કરશે. ઇમામ કહે છે નહીં, 9 સવાલ નહીં કરી શકે. આ 9 સવાલ હું નહીં કહી શકું. કેમ? કેમ કે પહેલા 6 સવાલ કરશે. જે 6 સવાલના જવાબ બરાબર આપ્યા એને ફરીથી 3 સવાલ કરશે. કીધું 6 સવાલ શું? મન રબ્બુક, તારો ખુદા કોણ છે? મા દીનોક, તારો દીન કયું છે? મન નબીયોક, તારો નબી કોણ છે? મન ઇમામોક, તારા ઇમામ કોણ છે? મા કિતાબોક, તારી કિતાબ શું છે? મા કિબલતોક, તારો કિબલો કેમ છે? કયું છે? ક્યાં છે? કે જે માણસ આ 6 સવાલના જવાબ આપ્યો બરાબર, એને શું? એ માણસ કે જે મુઅમિન હોય તમારા અને મારા જેવા, જ્યારે આ 6 સવાલના જવાબ બરાબર હોય તો પછી બીજા 3 આવે. અગર ફેલ થઈ ગયા તો પછી હું તમને કહીશ કે શું થવાનું છે. એ આવશે, ટાઈમ છે આપણી પાસે. આજે તો ડેફિનેટલી સેટરડે છે, હું શ્યોરલી તમારી વધારો ટાઈમ લઈશ. જ્યારે આવે છે સવાલ પૂછે છે, અગર 6 ના જવાબ બરાબર આપ્યા પછી બીજા 3 સવાલ કરશે. કોઈ પૂછ્યું મન રબ્બોક, અલ્લાહ મારો રબ છે. મા દીનોક, અલ ઇસ્લામ મારો દીન છે. મન નબીયોક, રસૂલ મારા નબી છે. મન ઇમામોક, આ 12 મારા ઇમામ છે. તારી કિતાબ કુરઆન, તારો કિબલો કાબા. જ્યારે આ પાસ થઈ ગયું, બીજા 3 સવાલ. તમે ઓલો રિયાલિટી શો જુઓ છો કે જેમાં કહે છે હુ સ્માર્ટર દેન અ 5th ગ્રેડર, કે એનું કમ્પેરિઝન ઉર્દુમાં આવ્યું છે. ઓલું શાહરુખ ખાન શું સ્પોન્સર કરે, એન્કર કરે છે, ક્યાં 5વી પાસે તેજ હૈ, કરેક્ટ? તો એઝ યુ કીપ આન્સરિંગ, તમારા ક્વેશ્ચન્સ જે છે, ક્વેશ્ચન્સ તમારા સખ્તર થતા જાય છે, મોર ડિફિકલ્ટ થતા જાય છે. આ 6 ને તમે આપી દીધા, હમણાં તો તમારી ખબર લેવી છે. હમણાં કયો ખુદા જે તમારે નેમત આપી છે કેવી રીતે તમે સર્વ કર્યા? પૈસા જે આપ્યા છે ક્યાં સર્વ કર્યા? એ જ વસ્તુ જે લાસ્ટ ટાઈમ પહેલી મજલિસમાં અહીંયા નિયાઝ માટે કે અહીંયા જે છે આપણો એક્સટેન્શન માટે કે મુજરાઓ માટે કયો હમણાં ખબર પડવી જોઈએ. એક સેકન્ડ, પૈસા જે તમને ખુદા આપ્યા છે, એક તો પહેલું જે છે જનરલ, જે નિયામત, પૈસા, બચ્ચા, બાયડી, ઇજ્જત, શોહરત, શાન, બધુંનું વર્ણન આપો. પછી ખુસૂસન પૈસા ક્યાં વાપર્યા? અને ત્રીજું, પહેલું કીધું તમારા નિયામત ક્યાં વાપર્યા, સેકન્ડ તમારા પૈસા ક્યાં વાપર્યા, થર્ડ તમારી જવાની ક્યાં વાપર્યા. 60 વર્ષનો બૂઢો લાકડી લઈને ચાલો, કોઈ છોકરી મને નહીં જોવે તો હું એને નહીં જોતો, શું પ્રોબ્લેમ? હું જયારે જવાન અને રૂપાળો અને 5 છોકરી મને જોવે અને હું મારી નજર નીચે કરું તો આ પછી કહેવાય આફરીન. જવાની કેવી રીતે સર્વ કરી? પણ જ્યારે આ સવાલ પૂછવામાં આવે છે, તમે તસવ્વુર કરો સવાલને નહીં, સિચ્યુએશનમાં. ઇટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન ધેટ ક્રિએટ્સ ફિયર ઇનટુ ધી હાર્ટ્સ. તમે અગર કોઈ હોરર મૂવી જુઓ, તમે મૂવી જોતા હશો, હોરર મૂવી તમે ના નહીં પાડો, હોરર મૂવી તમે જોતા હશો, અગર મ્યુઝિક હશે અને દોસ ફ્લેશ એન્ડ સ્ટ્રોંગ મ્યુઝિક આવે તો તમે ડરી જાઓ. પણ તમે અગર તો મ્યુટ કરો તો આરામથી તમે એવી રીતે જો જેવી રીતે કોમેડી ફિલ્મ જોતા હો. એ મ્યુઝિક અને ઇફેક્ટ્સ છે કે જે માણસને ડર
દિલમાં નાખે છે. તમે તસવ્વુર કરો 6 ફીટની કબ્ર, કોઈ રિશ્તેદાર નહીં, એવી હાલત કે પેલા ક્યારે જોયો નહીં હોય, અને આ હાલતમાં એક અઝીમુલ હૈકલ માણસ, ખૌફનાક દેખાડવા વાળો, એક એક લફ્ઝ એવું લેવતે લાગે કે થંડર સ્ટોર્મ થાય છે. અને એ હાલતમાં શું થાય છે? માણસની જબાન બંધ થઈ જાય છે, અકલ કામ નથી કરતી, બોલવા ચાહે છે, જબાન નથી હડતી. ખૌફ એટલો તારી છે અહીં માણસ ઉપર. આ બધું ફલસફો આપણને સમજવું છે. આ તલકીનનું જ્યારે માણસ મરી જાય છે અને કહેવામાં આવે છે 2 વખત તલકીન પડો, 1 વખત કબરમાં, બીજી વખત જરા નીકળતા ઠાણે પડો. તમે શું કહો છો તલકીનમાં? ઇસ્મા ઇફહમ, એને હણાવો છો તમે. ઇસ્મા એ માણસ સાંભળ, ઇફહમ એ માણસ સમજ. શું પછી બધા અકાયદ આપણે બયાન કરે છે. તારો ખુદા એક છે અલ્લાહ, તારો રસૂલ રસૂલ છે, તારા ઇમામ આઈમી અલી છે, અને 11 છોકરાઓ છે. આ છે નાર હક છે, સુવાલ કબ્ર નકીર અને મુનકર હક છે, અઝાબ હક છે, જન્નત હક છે, નાર હક છે. આ બધી સાચી વસ્તુ આપણે કહેવામાં આવે છે. શાના માટે? એનું ફલસફો એ છે કે એ શખ્સ જ્યારે મલકુલ મૌત મુનકર નકીરને જોએ છે તો બધું ભૂલી જાય છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે એને વારંવાર હળાવો, એને કયો કે જ્યારે આવે તો આ કહેજે વઇદા અતાકા મલકાન અલ મુકર્રબાન, જ્યારે તારી પાસે 2 ફરિશ્તો આવે, તલકીનમાં છે કે નહીં, જ્યારે 2 ફરિશ્તો આવે અને તેને પૂછે તારો રબ કોણ છે, તારો દીન કોણ છે, તારો નબી કોણ છે, આ જવાબ આપ. એનું ફલસફો એ છે કે વારંવાર આપણે એમના મગજમાં નાખે છે તું ડરી જાય તો ફિકર નહીં કર, આ વાત કે નજાત મળશે તને. આ તલકીનનો ફલસફો આ છે. કારણ કે ખૌફ એટલું છે તારી માણસ ઉપર કે જબાન બંધ, અકલ કામ નહીં કરે, એની જબાન બંધ થઈ જાય છે. પણ આ જ હાલત, પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે કે જ્યારે સવાલ કર્યા, જવાબ આપવા માટે આપણે રિવાયત બયાન કરશું કે કેવી રીતે ખૌફ આવે છે, અને જે માણસ સારા હોય છે એને ખુદા કેવી રીતે મદદ કરે છે. કાલની સલમાનની હદીસ અડધી રહી ગઈ, આજે કમ્પ્લીટ કરવી છે આપણને. આજે કાંઈ પણ થઈ જાય, 1.5 કલાક પણ થાય, આ હદીસ કમ્પ્લીટ કરવી પડશે. બરાબર છે કે નહીં? જ્યારે અત્યારે આપણને વર્ણન કરવું છે કે જ્યારે મુનકર નકીર આવે છે, માણસોની શું હાલત થાય છે. માણસ 2 ગુરુહના થાય છે. માણસ 2 ગુરુહના હોય છે. એક ગુરુ હોય છે કે જે ખુદાનો ફરમાબરદાર મુમિન મુથી, ખુદાની હલાલને હલાલ સમજવા વાળો, ખુદાનો હરામને હરામ સમજવા વાળો, પૂરી જિંદગી ખુદા માટે બસર કર્યો, નેક અને મુત્તકી. એના માટે જ્યારે આવશે, સવાલ કરશે, એક વખતે તો એ પણ ડરી જશે, એક વખતે તો એ પણ ખૌફનાક થઈ જશે. કારણ કે ફિતરત છે, માણસ ફિતરતથી દૂર નથી જઈ શકતો. ફિતરત છે કે તમે ડરી જાઓ તો તમારી જબાન બંધ થઈ જાય, ડરી જાય છે. પણ પછી ખુદાની રહેમત શામિલ હાલ થાય છે. અને જ્યારે બધું સવાલના જવાબ બરાબર આપી દીધા, એક મરતબા riwayat કીએ છે આ મુનકર અને નકીરના તેવર બદલી જાય છે. પહેલા સખ્ત, ખતરનાક, ખૌફનાક, જ્યારે જવાબ આપી દીધા નરમ પડી જાય છે, શાંત પડી જાય છે કે આરામથી રે, તું બધા જવાબ આપી દીધો, તું ખુદાનો ફરમાબરદાર બંધો, તને ખૌફ કરવાની જરૂરત નથી. પછી રિવાયત બતાવે છે તાબડતોબ જેવી રીતે એક્ઝામમાં પાસ થઈ ગયો એને બેહિશના કપડા લાવવામાં આવશે. બેહિશ્તે બરઝખી, પેરેડાઇઝ ઓફ ધ બરઝખ, બેરઝખના, જન્નતના કપડા લાવવામાં આવશે. સલાતીન અને સુલતાન જેવા કપડા પહેરાવવામાં આવશે. પહેરાવી દીધા એના પછી એના કબ્રને નૂરાની કરવામાં આવશે, શેન્ડલિયર્સ. પછી એક તરફ પગના પાસેથી એક દરવાજો ખુલશે. ખબરની વાત કરું છું, દરવાજો ખુલશે, એ જહન્નુમની દરવાજો છે. એનાથી એ જોશે અને મુનકર અને નકીર કહેશે જો ઓલી વસ્તુ જે જોએ છે તારા પગ પાસે એ જહન્નમ છે. એ જહન્નમને જોશે, અઝાબ, સાપ, જે પ્રોબ્લેમ હમણાં આવશે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ એડવાન્સ માય ડિસ્કશન. જે પણ જોશે ખૌફનાક થઈ જશે. ત્યારે કહેશે તું બી નહીં,
આથી તું બચી ગયો અને કરીને દરવાજો બંધ કરવામાં આવશે. પછી માથા પાસેથી એક દરવાજો ખોલવામાં આવશે જે બેહિશનો દરવાજો છે. અચાનક આ મરેલો માણસ, આ જનાઝા કે જેમાં રૂહ નાખવામાં આવી છે, એક મરતબા ઠંડી ઠંડી હવાનું અહેસાસ કરશે. જોશે આ શું છે? અરે અજીબ કૈફિયત, બાગ, મહેલ, દરખ્ત, નદીઓ, રિવર્સ, બ્યુટીફુલ સીન્સ એન્ડ સીનરી, ઠંડી ઠંડી હવા. અને એક મરતબા મુનકર અને નકીર કબરમાં ઇશારો કરશે કે રિવાયત બતાડે છે પૂરી કબર એવી રીતે ફેલાઈ જશે ઇલા મદ્દિન નઝર, જ્યાં સુધી માણસની નજર જઈ શકે છે એની કબરને વસી કરવામાં આવે છે. પછી ઓલું કઝિયો તમે સાંભળ્યા ના મુલ્લા અહેમદ નરાકીમાં, કે અંદર જાય છે કબ્રસ્તાનમાં, પછી જુએ છે અચાનક ગાર્ડન છે, દરિયાઓ છે, નદીઓ છે, નેમત છે, દરખ્તો છે, પરિંદાઓ છે. આ બરઝખ છે અગર પાસ થઈ ગયા તો. પણ અગર પાસ નહીં થયા, આ આપણે સાંભળવું છે. We need to need both sides of the coin, isn't it? We can't just take the heads and go around. પણ રિવાયત કહે છે કે ખુદા ન ખાસ્તા અગર એક માણસ ફેલ થઈ ગયો, જવાબ આપ્યો, ગલત આપ્યો, એક આવાજ આવશે કબરમાં, ખઝબ અબદી, મારો બંદો ઝૂઠ બોલે છે. કારણ કે જે માણસ ખુદાની પરસ્તિશ નહીં કરતો હોય એને પૂછવામાં આવે મન રબ્બુક, તો નહીં કહેશે ખુદા મારો, અલ્લાહ મારો રબ છે. એ કહેશે XYZ મારો રબ છે. ત્યારે ખુદાવંદે મુતાલની આવાજ આવશે, ખઝબા અબ્દી, મારો બંદો ઝૂઠ બોલે છે. આ નિદા આવ્યું અને ખાટ બ્લાન્ચ ટુ મુનકર નકીર કે છે. એક મરતબા જ્યારે આ આવાજ આવશે, એક મરતબા તેવર બદલી જશે, વધારે ખૌફનાક બની જશે, વધારે ડરાવનો બની જશે. તું ખુદાનો દુશ્મન, સાંભળ્યો શું આવી આવાજ? તું ઝૂઠ બોલે છે. અત્યારે તું તૈયાર રહી જા, શું થાય છે. એક મરતબા રિવાયત કહે છે એને આગના કપડા પહેરાવવામાં આવશે. કપડા આગના બન્યા, એને પહેરાવવામાં આવશે. જેવી રીતે બદનમાં નાખ્યા, એનું બદન સળગતો જશે, બળતો જશે, ચિલ્લાવતો જશે, પણ કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. એક મરતબા મુનકર અને નકીરના હાથમાં એક ગુર્ઝ હશે. ગુર્ઝ એટલે એક પુરાના જમાનામાં જ્યારે જંગ કરતા હતા તો એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એક વેપન, જેને મોઢું આટલું લાંબુ અને એક હેન્ડલ હોય, લોહાનું હોય, જેને મારવા માટે કામ આવે છે. રિવાયત કહે છે કે જ્યારે ખુદાનો દુશ્મન જવાબ બરાબર નથી આપતો, યા કોઈ માણસ કે ખુદાનો નાફરમાબરદાર હોય, એને જ્યારે સવાલ પૂછવામાં આવે અને જવાબ નહીં આપી શકે, મુનકર નકીર આ ગુર્ઝને ઉઠાવે છે, આગનો ગુર્ઝ, એક માથા ઉપર મારે છે. રિવાયત કહે છે જ્યારે માથા ઉપર મારે છે એનાથી જે આગ નીકળે છે, પૂરી કબ્ર આગથી પૂર થઈ જાય છે. આ દુનિયાની આગ નથી. દુનિયાની આગને 17 મરતબા વોશ કરીને, ઠંડો કરીને, આખરતની આગને 70 મરતબા 70 ટાઈમ્સ આ પાણીથી ધોઈને એની હરારતને ઓછા કરીને દુનિયામાં મોકલાવ્યું છે કે જે આપણે ઘરમાં રાંધીએ છીએ. આપણી બહેનો જ્યારે રાંધે છે, થોડું હાથ તપેલીમાં લાગી જાય છે, આ ચિલ્લાઈ ઉઠે છે, કાળું થઈ જાય છે. આ આખરતની આગ પૂરી કબ્ર આગથી ભરાઈ ગઈ. આ ચિલ્લાવે છે પણ મદદ કરવા વાળો કોઈ નથી. રિવાયત કહે છે કે આ ગુર્ઝ જે મારે છે માથા ઉપર, એનું સંગીની એટલી છે, એટલું હેવી છે, એટલું ઇન્ટેન્સ છે કે અગર મક્કાના બહાર જેટલા પણ જેબાલ, જેટલા પણ પહાડો ઉપર એક બાર મારવામાં આવે તો બધા રેઝા રેઝા થઈને પાવડર થઈ જાય. આવી રીતે 3 મરતબા આ માણસના સર ઉપર મારવામાં આવે છે. અને કહે છે કે આ એટલું સંગીન હોય છે. રિવાયતનો જુમલો અર્જ કરું છું, આ માર એટલો શદીદ હોય છે કે અગર કાયનાતના બધા માણસને જમા કરવામાં આવે, કાયનાતના બધા જીનને જમા કરવામાં આવે અને કહે કે એક હમલો બરદાશ્ત કરો, નહીં કરી શકે.
3 મરતબા આ માણસના સર ઉપર આવે છે. તમે સોચો એની શું હાલત. એક તરફ આગના કપડા, બીજી તરફ પૂરી કબરમાં આગ, પણ આ ખતમ નથી થતું. riwayat કહે છે જેવી રીતે આ માર પડે છે, આગ કબરમાં બેસી ફેલાઈ જાય છે. એક મરતબા ખુદાનો હુકમ આવે છે અને કબરના દરવાજામાંથી, કબરના સાઇડ્સમાંથી 99 ઝહેરીલા સાપો મોકલવામાં આવે છે. એક એક સાપ, તમે સોચો 6 ફીટની કબરમાં 99 સ્નેક્સ અગર આવે તો શું માણસની હાલત થાય. એક સાપ આપણે જોઈએ, એનું ડંક તો હટાવો, એનું બાઇટ તો હટાવો, એનું સ્ટિંગ ને મૂકો, જોઈને માણસ ડરી જાય. 99 સ્નેક્સ મોકલાવવામાં આવે છે. હરેક સ્નેક આ માણસના બોડી ઉપર ચડે છે, કોઈ સ્ટિંગ કરે છે, કોઈ બાઇટ કરે છે, કોઈ એને લપટે છે, એને સ્ક્વીઝ કરે છે. riwayat કહે છે જ્યારે આ કામ કરે છે ત્યારે આ માણસનું પૂરું જિસ્મ પારા પારા થઈ જાય છે, ગોશના ટુકડા ટુકડા થઈ જાય છે, એના હાડકા તૂટી જાય છે, ચિલ્લાવે છે વમા લહુમ મિન નસીરા, કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. riwayat કહે છે આ સાપ એટલા ઝહેરીલા સાપ કે અગર એક કતરો ઝહેરનો અગર દુનિયામાં પડી જાય, આ કબરના નીચે થાય છે કે નહીં? આ વાક્ય કબરના નીચે થાય છે. અગર એક કતરો આ ઝહેરનો, આ 99 સ્નેકમાંથી એક સ્નેકનો એક કતરો riwayat કહે છે જમીન ઉપર પડી જાય તો જમીન ઉપર ક્યારે એક ગ્રાસનું બ્લેડ નહીં ઉડગે, બધાને જણાવી નાખે. 99 સ્નેક્સ આ માણસ ઉપર તૂટી પડે છે. પણ નહીં કયો મને નહીં પૂછો કે કેવી રીતે આ સાપ કેવી રીતે આ સાપ આગના વચ્ચે સળગતા નથી, બળતા નથી. આ બધા પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધ સેમ ગેમ છે. અઝાબ આખરતના સાપ પણ હશે, આગ પણ હશે. સાપ પણ કાટશે અને બાઇટ કરશે, આગ પણ જળાવશે. ન આગ સાપથી ડરશે, ન સાપ આગથી ડરશે. બધા સાયમલ્ટેનિયસલી આ મુર્દારો પર તૂટ પડે છે. એક તરફ ખૌફ, એક તરફ આગ, એક તરફ સાપ. ये तमलमलुक तमलमुल सलीम, ઇમામ જ્યારે તડપતા હતા ને આ કારણ છે. એ જોયે છે કે શું થવાનું છે. વહુમ અનિલ આખિરતિ હુમ ગાફિલૂન, ગાફિલ થઈ ગયા, આખિરતથી ગાફિલ થઈ ગયા. આ ચિલ્લાવે છે, પુકારે છે, પણ કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. અને જ્યારે આ પહેલી રાતની વાત કરું છું, જેવી રીતે પહેલી રાત ગુજરી જાય છે તાબડતોબ આ સિચ્યુએશન તબદીલ થઈ જાય છે બરઝખમાં. પછી જિસ્મે મિસાલીમાં રૂહ નાખવામાં આવે છે અને પછી આ સાપ અને બિચ્છુ અને જે પણ આવશે આપણે કાલે અને પરમ દિવસે જોશું. એક એક સ્ટેપ આખરતનું મોર સિવિયર દેન ધ પ્રીવિયસ સ્ટેપ. ખુદા કુરાનમાં કહે છે વલકદ યસ્સરનલ કુરઆન લિઝિક્ર, અમે કુરાનને વાંચવા માટે આસાન કર્યું. ફહલ મિન મુદ્દકિર, આયા કોઈ છે ઇબરત લેવા વાળો? આયા કોઈ છે સમજવા વાળો? કે ફક્ત હું જે કુરાનમાં કહું છું સાંભળો છો અને બંધ કરીને મૂકી દો છો? આયા તમને બીક નથી લાગતી? આયા તમને ખૌફ નથી લાગતી? આ દુનિયા તમને આટલું ઘેરાવી લીધું છે કે આખરત અને મારા વાદાથી અને મારા આઝાબથી તમે અમાનમાં સમજો છો? પણ આ થાય છે. અને આપણને સલમાનની હદીસ કમ્પ્લીટ કરવી છે. સલમાન કહે છે જેવી રીતે રૂમાન બહાર જાય છે, મુનકર અને નકીર આવે છે, અજીબ હાલત છે. હું જ્યારે જોઉં છું ભયભીત થઈ જાઉં છું, ખૌફનાક થઈ જાઉં છું. મને પૂછે છે તારો રબ કોણ, તારો દીન કોણ, તારો નબી કોણ, તારો ઇમામ કોણ? મને બધું ખબર છે પણ હું બોલી નથી શકતો. અને બોલતો જાય છે અને મારું ડર વધતો જાય છે. ઓલો મુર્દાર કહે છે બોલતો જાય છે, ડરાવતો જાય છે અને મારું ડર વધતો જાય છે. જે હું યાદ કરેલો, જે તલકીનમાં મને કહેવામાં આવ્યું એ પણ ભૂલી ગયો. હું સોચું આજે તો ગયા કામથી, આજે આપણે ગયા કામથી. કારણ કે આ માણસ અત્યારે મને મૂકવા વાળો નથી. હું લાચાર, બેબસ, એક મરતબા ખુદા તરફ મુતવજ્જે, એ પરવરદિગાર તું મારી મદદ કર. આ જ્યારે કીધું એક મરતબા ખુદાની રહેમત શામિલ હાલ. હું જોઉં છું કે મારું ખૌફ શાંત થઈ ગયો, મારી બેચેની શાંત થઈ ગઈ. હું સોચી શક્યો, મારી જબાન હરવા મળી. ખુદાની રહેમત સુકૂન નાઝિલ કર્યો.
કામ નાઝિલ કર્યો, ટ્રેન્ક્વિલિટી નાઝિલ કર્યો. હું કેવા ગયો એને? તું મને પૂછે છે ખૂબ, હું તને જવાબ આપું છું. મારો ખુદા અલ્લાહ છે, મારો દીન ઇસ્લામ છે, મારો નબી છે, મારો ઇમામ અલી છે, આગેના 11 છોકરાઓ આ છે તે છે. જ્યારે પતી ગયું કીધું તું બહુ ફાઇન કર્યો છે, પણ હું જોઉં છું કે એના હાથમાં એક લોહાનો એક સરિયો છે, પણ એટલો મોટો અને એટલો ભારી, મને બીક લાગતી હતી એ મને આનાથી મારે નહીં. હું જોઉં છું એટલો ભારી કે અગર જીન અને ઇન્સ પણ આવે એને હળાવવાની કોશિશ કરે નહીં હળી શકે. એ કીધું આ ખબર છે કેના માટે છે? દુશ્મન અને ખુદા માટે છે. અને પછી એક આવાજ આપે છે, એક ચિલ્લાવે છે. કીધું એવું ચિલ્લાવાની આવાજ કે અગર માણસ દુનિયામાં સાંભળી લે, ફક્ત સાંભળીને માણસ મરી જાય. તમે અગર કુરાનની ગુઝશ્તા અકવામની લાઈફ હિસ્ટ્રી પઢો, કૌમે લૂત, કૌમે સમૂદ, કૌમે આદ, તમે જોશો કે ઘણા બધા કૌમના જે સત્યાનાશ જે થયું છે, એનાહિલેશન જે થયું છે, ખતમ કરવામાં આવ્યું છે. અઝાબ કાંઈ નહોતો, પથ્થર નહીં પડ્યા, આગ નહીં આવ્યો, હઝરત જિબ્રાઈલ આવ્યા, એક જોરથી ચીખ મારી, પણ એ ચીખ એવી કે જેના કાનમાં જાય મરી જાય. સલમાનનો ફ્રેન્ડ કહે છે એક ચીખ મારી મારા કાનના પડદા ફાટી ગયા, કે અગર આ ચીખ દુનિયામાં માણસ સાંભળી લે, જેના કાનમાં ચિલ્લાવાની આવાજ મુનકર અને નકીરની જાય મરી જાય. પણ એ જ કે કીધું ખુદાની રહેમત આવ્યો, સવાલ કર્યો, ખૌફઝદા થયો, એના પછી ખુદાની રહેમત આવી, શાંત થયો, દિમાગ કામ આવ્યું, જબાન ખુલી, જવાબ આપ્યો, ખુશ થઈ ગયો. રવિશ નરમ પડ્યું, કિરદાર નરમ પડ્યું, રફતાર નરમ પડી. કીધું તું આરામથી બેસ, અત્યારે હું તને કહું કે તારા આખરતમાં શું છે. જન્નતના બાગ દેખાડવામાં આવ્યા, કબર નુરાની થઈ ગઈ, કબરને વસી કરવામાં આવ્યું. એન્જોય કર, કારણ કે તું જિંદગી બહુ સારી રીતે બસર કર્યો છે. આ કહીને મુર્દાર શાંત થઈ જાય છે, શાંત બેસી જાય છે, કાંઈ કહેતો નથી. સલમાન સમજી જાય છે આની વાત પૂરી થઈ ગઈ. અસબગ ઇબ્ન નબાતાના કહે છે, અસબગ મને જે છે આ તખ્તથી ઉપાડીને નીચે રાખ. એમને ખબર છે તખ્ત ઉપર હતા સલમાન, યાદ છે ને? એક દિવસમાં તો નહીં ભૂલો તમે. તખ્ત ઉપર હતા, નીચે મૂકો, નીચે મૂક્યા. એક વખત અસબગ ઇબ્ન નબાતા કહે છે સલમાન આસમાન તરફ જોયા, અશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, અશહદુ અન્ન મુહમ્મદન રસૂલુલ્લાહ, અશહદુ અન્ન અલીયન વલીયુલ્લાહ. એ પરવરદિગાર, સલમાનને તારી રહેમત તરફ લઈ જા. સલમાન તારો રહેમતનો ફકીર છે. જુમલો અદા થયા, સલમાન દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા. પણ આ હદીસ અહીંયા ખતમ નથી થતી, કારણ કે એનું એન્ડ ઇમામ અલીથી મનસૂબ છે. એક અજીબ મોજઝો ઇમામ દેખાડે છે. આજનું ટાઈમ નથી, કારણ કે આપણું ડિસ્કશન મુનકર અને નકીર અને અઝાબની વાત છે. અગર મોકો મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ શબે જુમાની મજલિસમાં, અગર મોકો મળે, કમિટમેન્ટ નહીં, પ્રોમિસ નહીં, પણ અગર ટાઈમ મળ્યું તો આ એન્ડ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. શું થાય છે, સલમાન કેવી રીતે દફન કરવામાં આવે છે, અને ઇમામ શું મોજઝો દેખાડે છે, આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ડિસ્કસ કરશું. પણ હાલત આ છે કે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવે છે અને અઝાબ કરે છે, અઝાબ કર્યા પછી તમે વારંવાર કહું છું, આ ઇન્સાનનું જે જર્ની છે, માના શિકમથી નીકળીને કયામત સુધી, હર એક મંઝિલ, આવતી મંઝિલ ગુઝશ્તા મંઝિલ કરતા વધારે સખ્ત, દુનિયાની મંઝિલ શિકમની મંઝિલ કરતા વધારે સખ્ત. મલકુલ મૌત અને રૂહ કબ્ઝની મંઝિલ દુનિયાની મંઝિલ કરતા વધારે સખ્ત. મુનકર અને નકીરના સવાલ મલકુલ મૌતના રૂહ કબ્ઝ કરવાથી સખ્ત. અને પછી અઝાબે કબ્ર ની સખ્તી મુનકર અને નકીરના અઝાબ કરતા સખ્ત. ઇન્શાઅલ્લાહ આવશે કાલે અને પરમ દિવસે. હજી 3 દિવસ છે, બરદાશ્ત કરવું જ પડશે. ના હું ક્યાંય જઈ શકું ને તમે ક્યાં જઈ શકો, સાંભળવું તો છે. પણ મસલો એ છે કે હું તમને એક નાનકડું ટ્રેલર આવતી 2 મજલિસનું કહું કે જ્યારે માણસ, હું તમને કીધું જો આ પ્રોબ્લેમ છે મારું, ક્યારે ક્યારે એવી વસ્તુઓ સાયમલ્ટેનિયસલી થતી હોય છે કે હું લાચાર છું, મજબૂર છું
કે એક પછી એક બયાન કરું, એક સાથે તો બયાન નથી કરી શકતો. એ તો ઇમામે માસૂમ છે કે એક સાથે 40 માણસ સાથે એક એક કરીને ડાયરેક્ટલી સાયમલ્ટેનિયસલી વાત કરી શકતા હતા. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ માટે કહેવામાં આવે છે 40 માણસ બેસેલા હોય એ એક એક સાથે વાત કરે સાયમલ્ટેનિયસલી, અને જે પોતે એક એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલી પોતાના જબાનમાં વાત કરે. પણ આપણે તો આ એજાઝ નથી કરી શકતા. આ તો તયુલ લિસાન છે, આ તો ઇમામ અલીનો મોજઝો છે. પણ જ્યારે આ તો આપણે અહીં સુધી પહોંચી ગયા કે માણસ મરી ગયો, રૂહ કબ્ઝ થઈ ગઈ, કબરમાં નાખવામાં આવ્યું, રૂમાન અને મુનબ્બે આવ્યા, મુનકર રકીબ અને અતીદ આવ્યા, મલક મુનકર અને નકીરનું પતી ગયું, અઝાબનું પણ તમે સાંભળી લીધા. અત્યારે થાય છે સ્ટાર્ટ અઝાબે કબ્ર. પણ અઝાબે કબ્ર અંદર જાય પછી, પણ અંદર જવા માટે આ કબર એક એક માણસની કબર તયશુદા છે. ક્યાં તમે મરવા વાળા છો અને ક્યાં હું મરવા વાળો છું, બધું ડિસાઇડેડ છે, ખુદાના ઇલ્મમાં છે. કબર પણ જાણે છે કે આ માણસ મારામાં આવવાનો છે. રિવાયત બતાવે છે પહેલા ઇમામની કે હર રોજ એક કબર માણસને પુકારે છે કે હું પહેલી મજલિસ અના બૈતુલ ગુરબા વના બૈતુલ વશ વના બૈતુલ દૂધ વલ હવામ, હું ગુરબતની જગ્યા છું, હું વહશતની જગ્યા છું. પણ આ જ્યારે થાય છે, રિવાયત કહે છે જ્યારે એક સારો મુમિન ખુદાનો ફરમાબરદાર બંદો જ્યારે જમીન ઉપર ચાલે છે તો કબર પુકારે છે, એ શખ્સ હું તારી માટે મુશ્તાક છું, તું મારી ઉપર ચાલે છે, મારી ઉપર રહેમ કરે છે, તારું એહસાન મારા ઉપર કે તું ખુદાનો બંદો મારી ઉપર ચાલે છે, હું તારા માટે મુશ્તાક છું, તું મારી પાસે આવ. જ્યારે તું મારી પાસે આવશે હું તારી ખૂબ ખિદમત કરીશ. જેવી રીતે આની જ રીતે જ્યારે કોઈ ગુનેહગાર જમીન ઉપર ચાલે છે તો આ જમીન કહે છે એ ખુદાનો દુશ્મન, તું મારી ઉપર ચાલે છે, તારા એક એક કદમ મારા માટે અઝાબ છે. આપણે નથી સમજતા પણ દુનિયામાં એક એક વસ્તુ ખુદાના નિસ્બત વાત કરે છે, zikr કરે છે. ઓલી હદીસ તમે સાંભળ્યા સલમાનની, જ્યારે માણસ આવે છે કે જે ફ્રાઈડેના પરિંદાનું zikr આ છે, આયા આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, પણ આ રિયાલિટી છે, આપણે નથી સમજતા. આ જમીન કહે છે એ ખુદાનો દુશ્મન, તું મારી ઉપર ચાલે છે, હું વેટ કરું છું, તું મારી ઉપર ચાલે છે, એક એક કદમ તારો મારા ઉપર અઝાબ છે. હું વેટ કરું છું, તું મારા અંદર આવી જા, હું તને મજો અને મજા ચખાડીશ કે હું શું છું. અને જ્યારે માણસ મરી જાય છે અને કબરમાં જાય છે, કબર કહે છે હું તને વારંવાર કહેતી હતી મારામાં આવશે તો બહુ ખરાબ થશે, અત્યારે તું આવી ગયો, હું તને દેખાડીશ કે તારી સાથે શું સલુક કરીશ. આજથી મારો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ. પણ આપણું પ્રોગ્રામ કાલે ને પરમ દિવસે સ્ટાર્ટ. यही तो मौत की मंजिल है कि बार बार कहा जाता है याद करो मौत को, अपने अमवात को याद करो, रहम करो अमवात पर. मगर क्या हम इबरत लेते हैं? शबे जुमा बस सिर्फ एक दिन है हमारे मरहूमों के लिए. हम खुद, आप सोचिए, मैं सोच रहा हूं कितनी बार हफ्ते में, कितनी बार महीने में हम अपने मुर्दों को, अपने मरहूमों को याद करते हैं. जब मैं और आप अपने मां बाप को याद नहीं करते तो कैसे तवक्कुल रख सकते हैं हम और आप कि हमारे बच्चे हमें याद कर सके? अरे हमारे मां बाप के लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए परेशान हो और बच्चों की तरबियत इस तरह करे. कितना टाइम लगता है तरबियत करने, मुझे बताइए. यू जस्ट नीड अ रिजॉल्व, यू जस्ट नीड एन एप्लीकेशन. It's not just studies. Studies is very important. And I will come to that on education. પણ તમે બચ્ચાની તરબિયત આખिरतના હિસાબથી કરો. बच्चे की तरबियत आखिरत के हिसाब से करिए. कितना टाइम लगता है आप मुझे बताइए, कितना टाइम लगेगा? अगर हर वक्त आप एक घर में बरनामा बना दिए, दस्तूर बना दीजिए, जब भी खाने पर बैठे या नाश्ते के वक्त या दोपहर के वक्त या रात के वक्त, हर वक्त एक लुकमा लेने से पहले पूरा घर एक फातिहा मरहूमों के लिए पढ़ लें. सेल्फिश हो जाइए अगर तो आपको सही नहीं बनना है तो. अगर तो मां बाप अपने याद नहीं आते, कम से कम अपने लिए तैयारी कर जाइए. मैं अपने आप से कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा. आप माशाल्लाह
वारस्ता है। मैं अपनी बात करता हूं, शेख अपने बच्चों को तो नहीं सिखा सकता। अगर तू अपने बाप दादा को याद नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने बच्चों को सिखा कि कम से कम जब तू मर जाए और उसकी आदत हो कि जब भी खाने पर बैठे एक फातिहा दे मरहूमों के लिए। तू तो मर जाएगा, तेरे अमाल नहीं है कुछ, कम से कम तेरे बच्चों के फातिहे काम आएंगे तुझे। क्या हम इतना नहीं कर सकते? मगर नहीं, हमारा जहन इस तरफ नहीं जाता। मैं अपनी बात करता हूं, शेख आपका जहन इस तरफ नहीं जाता क्योंकि दुनिया में इतना मसरूफ है कि खाते हो तो टीवी चालू, खाते हो तो डीवीडी चालू। बरनामा बनाने में कितना टाइम लगता है? एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा 2 महीने 3 महीने में आदत हो जाएगी। फिर इंसान मर जाए तो वो बड़ा होगा तो रोज दिन में 3 बार लुकमा लेने से पहले आपको फातिहा भेजेगा। आपकी नमाज शायद काम नहीं आए, अपने आप से कह रहा हूं, मेरी नमाज मुझे शायद काम नहीं आए, मेरे रोजे मुझे काम नहीं आए, लेकिन कम से कम मेरा बेटा जो मुझसे फातिहा पढ़ेगा वो तो काम आएगा। मगर जहन वहुम अनिल आखिरत हम गाफिलून, गाफिलन हम गाफिल है आखिरत से। मगर ये सिर्फ हमारी कजियत है, हमारी हालत है। कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि तरबियत इस तरह होती है कि उनके 13 बरस के बच्चे और हमारे 13 बरस के बच्चे जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि हमारे 13 बरस के बच्चों को पूछे कि आपको क्या पसंद है तो वो कहेंगे डीवीडी और वीडियो। मगर एक ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जब पूछा जाए कैफ इंदकल मौत, कि मौत तुम्हारे नजदीक किस तरह है, तो कहे अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा गवारा, शहद से ज्यादा शीरीं, कासिम हस। Stopped at a point when we had said that as we were discussing about the marahil and the stages of a person's life in barzakh, we had come to a point where we had said musa'alatul qabr, the questioning in the grave, the questioning of the grave, munkar and nakir coming and questioning. And then we had given a small little idea as to what would happen when a person goes into the grave. At that time when we were discussing about the questions that would be taken into the grave, we will not be discussing and replicating what we have spoken. Just a brief linkage to continue our topic and then carry it forward. We've got just another 3-4 nights before we conclude. But these 3-4 nights are going to be the most important nights, because certain things will become clarified, certain things will become more elucidated. The other 6 or 5, 7 nights that have gone were serving as a platform. These 2 nights are going to be extremely important, because tonight and tomorrow night we're going to discuss in depth the various punishments that a person will be facing in the grave, in addition to what we have already heard. But here we will be specifically singling out the sins, the gунah that brings about those problems into the grave. Because eventually when we are discussing, we are not here only to hear the problems, we have to hear the solutions. So first we identify what the problems are, and then we go to find the solution. So we will identify what are those problems that will bring us those punishments that will be there in the grave tonight and tomorrow night. And then the next 2 nights, that is the Shab-e Ashur, and the 11th night and the 12th night, the night of Ziyarah, the night of Suyum. We will be discussing those means whereby we can find ourselves salvation, deliverance and escape from the punishment that we've been hearing for the rest of the past 9 days. So we've got problem, we know the problems, we will identify them further, we will shortlist them, the major problems that will come, and then we will come to the solutions that will relieve us from this problem. The idea is over here not to warn you and just leave you in a state of fright. No, the idea is to increase a sense of fright within man, so that man then is exhorted, is goaded to find solutions to the problems. And we will give solutions, inshallah. We will discuss this. But tonight, continuation of those questioning. We had said when the 6th Imam was asked what are the questions that will be asked, he had said 6 and 3, 9. I had left one more out for tonight. Why was this one not mentioned in those 6 and 3? It's a very logical discussion. At times when you want to talk about something extremely important, you don't bundle it up with the rest of the things.
You mention certain things, and then because this particular issue is very important, you mention it separately. So for example, you go home tired after a day's work, so you tell your wife, get me a glass of water, and if there is something to eat in the fridge, and don't forget my cigarettes. He could have easily said, get me cigarettes, get me water, and get me tea, and something to eat. But he says, get me a glass of water, get me tea, get me something to eat, and don't forget my cigarettes. Because cigarettes at that time was so important, he separates it out to emphasize the importance of it. This is what has happened. Because in numerous traditions, in addition to these 9 questions that have been mentioned and stated last night, there is one question which overrules, which supersedes, which forms the basis of all those questions. And one question that will be asked, and surely asked, and asked to every person that is going to die, whether he is a mu'min, whether he is a Muslim, whether he is a munafiq, whether he is a kafir, will be the question on wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And when I say vilayat Ali ibn Abi Talib, it doesn't mean just the vilayat of that one person. When we observe this rule of the thumb, that whenever you say love of Ali, or love of the vilayat of Ali, it is not that one person that we are talking about. When we talk about Ali, we talk about the Prophet. When we talk about Ali, we talk about Fatima. We talk about Ali, we talk about Musa. We talk about Ali, we talk about the 12th Imam. It means the vilayat of the Ahlul Bayt alayhimus salam. This is what it is. And this has been very specifically emphasized. Today I'm just going to make a passing reference, because the entire issue of the Ahlul Bayt being so important, I have no option. See, at times, don't consider these discussions that are there as just sentimental discussions. I'm one person who's very radical in my views. I'm one person who's very liberal. Those who work with me will attest to me. I'm not very orthodox. It should not be construed. You've been hearing from the mimbar every time, whenever Zakir comes, vilayat of Ali, love of Ali, love of Ahlul Bayt is very important. Don't think it is something that is sentimental only. It is very logical, it is very rational. And because of the importance that you see, I will give you the statistics on the night of Ashura. I have no option except to take out that aspect about the love of Ahlul Bayt and devote an hour or an hour 15 minutes on the night of Ashura for this. But tonight is just going to be a trailer, because the very fact that the Ahlul Bayt and their love help us on so many occasions in our akhirat, that there is no way that I can encompass all of them in just a few minutes here and there. There has to be an entire lecture dedicated for it. But right now, since we are at the time of questioning, one small issue and then we go. And it is not something that I want to explain. It is something I want to narrate. And the reason I would want to narrate and not skip it, because it is narrated by a person I regard very highly. No, not me. The entire Islam regards very highly. A person none other than the Sahib al-Tafsir al-Mizan, Allama Tabatabai. Allama Tabatabai himself is narrating this. We're talking about Allama Tabatabai, who, a personality, Jalilul Qadr Alim, to such an extent, an Arif, that he was a person, I don't want to go into details, but he's a person who has seen the hur of the paradise. And he's a person, when he goes into sajda and says, Subhanallah, that man himself, that scholar himself has said, when I go into my sajda and say, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, I hear the sand particles around me saying Subhanallah. I hear the insects into the skies that are flying say Subhanallah. I see the birds in the fly as it's flying in the sky recite Subhanallah into my ears. We are talking about this personality. What is important about this narration is, who is he narrating it from? He's narrating it from Sayyid Aga Qadi. Sayyid Aga Qadi was the teacher of Allama Tabatabai of Irfan, the mystical science of getting near to God. So Sayyid Aga Qadi, the teacher of Allama Tabatabai. Allama Tabatabai says, I heard from my teacher Sayyid Aga Qadi. Who is this Sayyid Aga Qadi? One small incident to know who this personality is. This man, this personality, this entity, Sayyid Aga Qadi, was one of the most highly ranked Arafa in the Islamic world.
A man with supernatural powers. Because of his absolutely spiritual refinement of his soul, he had reached a stage where he could do extraordinary acts. One incident and we move forward. Normally, as has always been the case, whenever you say this man has got this power or this man has got this position, there are individuals who tend to doubt, skeptical individuals. They are skeptical about, oh no, how can he have these powers? It was very famous at that time in Iraq, in Najaf, that Sayyid Agha Qadi had extraordinary powers. He was Sahib Karama. One of his students always doubted, what are you talking about? He's just like us, I don't see anything extraordinary. And people would say, no, he's an extraordinary person. He's saying, I don't believe it. One day it so happened that Sayyid Agha Qadi had gone to a village in one of his holidays. And it so happened that this person, this student, happened to reach that same village. Now when he saw Sayyid Qadi sitting on his charpai, on his bed, he goes to him, Agha, how are you? Salam alaikum, hope you're okay. They're sitting, Agha says, you come from a long distance, sit here. Let us talk, rest for some time. They're sitting and talking. Now the student is narrating. He's saying, as I was sitting on that sarir, on that bed and talking to Sayyid Agha Qadi, we were in a remote village where he had gone for a holiday, for a rest. When the hawda remain closed, they tend to rest. See, as I was talking, I saw behind Sayyid Agha Qadi a snake resembling a python coming towards us. As I am seeing it, I am scared because a very huge 3 meter, 4 meter snake slithering towards us. And I am telling Agha Qadi, first I am shocked. So Agha says, why are you so upset? He's saying, there's a snake coming. So Agha turns behind and looks at the snake, saying, why are you getting scared? He's saying, it's coming towards us. He's saying, don't worry. He's saying, Sayyid, don't worry means what? He's coming right in our direction. There is nobody over here. Our house is over there. We are sitting in the courtyard. The snake is coming. Agha Kabisa composed, calm. This man, the student, is getting frightened by the second as the snake is coming closer to him. All of a sudden, when the snake is very close, and Agha realizes that this person is almost in the wake of a nervous breakdown because of fright, he turns down, picks up a stick. He's saying, are you scared of this snake? He's saying, yes, it is coming towards us. Agha, help save us. He picks up the stick, turns towards it. This is the narration. He picks up the stick, turns toward the snake and says, Mut bi-idhnillah, die by the permission of Allah. This student says these words came out of the mouth of Sayyid Qadi, and all of a sudden I saw that snake drying up and stopping in its place. Saying, I'm surprised, suddenly the thing has stopped. Saying, I go slowly, cautiously, probably it is just stopped. It is still living. This student says, when I go there and I look at that snake, I find it has turned into a stick, into wood. What words that Sayyid Qadi said? Mut, die bi-idhnillah, by the permission of God. And that snake becomes a piece of wood. This personality is narrating the story to Allama Tabatabai. Sayyid Qadi says, where I was staying in Najaf, beside my neighborhood. This was important for you to understand because the story may appear to be a little far-fetched. So it becomes important for you to understand. It's not like people like me and you who are narrating it. It is like Sayyid Qadi narrated by Allama Tabatabai. Sayyid Qadi is telling Sayyid Allama Tabatabai, beside where I was staying in my neighborhood, there was a lady, a Sunni lady living with her daughter. The daughter was very attached to the mother. Extremely attached to the mother. It so happened that the mother died. When the mother died, this daughter, younger, 19, 20-year-old, crying kabisa. From the time the mother died, this lady was not leaving the mother. Attached, sticking to the mother, my life cannot be separated. I cannot afford to let her go. Said, Baba, this lady needs to be given kafan, ghusl, dafan. He's saying, Haya, give her ghusl, give her kafan, but I will not leave her side. She was there at the time of ghusl. She was there at the time of hanud. She was there at the time of kafan. When she was being taken to the grave, this lady was sticking to the mother. Sayyid Qadi is narrating. In the graveyard, when the lash was placed, this lady is not leaving the mother. Do what you may, I will not leave. In such a state that people felt if they were to force her to go away, she would die. This was the state. Kabisa, she had lost her senses. I cannot live without my mother.
Saying, Baba, there are 2 haram acts now, or 2 wajib acts. One, this body is dead, it needs to be buried. Wajib, isn't it? To hurry up. You can't keep a delay the burial of a body. On the other hand, if you separate this girl is going to die. Surely she's going to die. Saying, what do we do? They discussed, ulama decided higher from the Sunni world. They decided what we will do is, because she is so attached to the mother, let her for one night remain in the qabr. So they dug the grave. They put the mother inside. The lady was not letting go. They said to the girl, you go and sleep. They put the planks over her and left a small hole. They put mud and covered it with a piece of cloth, leaving a small opening that in case the girl wants to come out, she can come out. But majority of the grave was covered, one small portion left open, that in case this lady needs to come out, she decides that she's had enough, she can come out. We say, let her sleep for the night. She will rest with the mother. Her soul will be solaced, comforted. Probably tomorrow morning we will tell her to come, she will move. They left her over there for the night. We're talking about the adab al-qabr. The night passes. The next day morning the relatives go to pick the girl. One night she must have slept. She must have realized she cannot sleep here forever. She will come out. They say they move aside the cloth. They look inside the hole. And what do they see? They see this girl. They don't see this girl. They see an old lady with hair turned white, face wrinkled, dark patches under the eye, signs of fright on her face, sitting with a dead body. Saying, where is that girl? Who are you? What is your name? Saying, my name is this. You were 19-year-old last night. Today you look as a 65-year-old woman. What happened? Saying, take me out from here. What happened? He's saying, when you put me into the grave with her, after you put me into the grave, 2 angels came, horrible looking, dreadful. We are not going into that. Munkar and Nakir, last night's lecture. They came, started questioning my mother. They had nothing to do with me. They started questioning my mother. Who is your God? Allah is my God. Who is your prophet? Rasul is my prophet. Who is your Qibla? Fulan. What is your Kitab? Fulan. What is this? Fulan. Who is your Imam? He's saying, while this questioning was going on, I suddenly found a third person coming into the grave. But this person is kabisa different from these 2 people. Because this person was shining as a sun, in white clothes, face so nurani, the whole grave filled up with light. He is standing over there and watching all that is going on. The questioning is going. This man is just watching. The questioning is going on. This man is just watching. This last question comes to my mother. Man imamok? Who's your imam? Up to now, this man was silent. As soon as the question came, Man imamok? This man says, Lasto bi imam. Lasto bi imam. I am not her imam. As soon as this man says, I am not your imam, Munkar and Nakir take one big mace, hit it on the head of my mother. As soon as they hit it on the head of my mother, the whole grave filled up with fire. But surprise, surprise, that fire was burning my mother. She was screaming and shouting. I in the grave, nothing happened to me. But the fact, when I saw this incident, it was so frightful that within a lamha, within a moment, all my hair, because of the fright, turned white. A 19-20-year-old girl at night, in the morning becomes a 65-year-old woman because of the frights. She says, I asked them when they were going, who is this man? They're saying, you don't know who he is? He is a man by the name of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Sayyid Qadi says, this lady comes out and asks, I want to know who is this man Ali ibn Abi Talib. She was told, because she belonged to the Sunni group, she was told there is another group which is referred to as the Shia, and he is one of their imam. Sayyid Qadi then tells Allama Tabatabai, when this lady heard this, she says, I saw this man in the grave. When I saw him in the grave, and the respect that those 2 angels gave to this man, he has to be a divine man. I am converting myself. I am becoming a Shia. Sayyid Qadi says, as soon as she became a Shia, her whole Qabila and tribe became a Shia. So the 10th question that will be asked is about the wilayat of the Ahlul Bayt. Details, Shabit.
Ashura. But with this point in mind, now we are moving forward. We are moving towards the next segment. You've heard and seen the things that are happening in the grave. And these things are just a very small tip of the iceberg that I can explain. Things will come tonight, things will come tomorrow night. But the entire collective experience is so horrible, is so dreadful, is so shaking, that there's a tradition from the Prophet. Prophet is saying, the Holy Prophet says, before I was mab'uth, that means before I was told, go and proclaim your prophethood to the people. Before mab'ath, I would act as a shepherd. One of the professions that almost all the Anbiya endeavored upon and embarked upon was shepherding. They would graze the cattle. The Prophet says, before mab'ath, I would be grazing these cattle. And many times I would see that they are behaving, moving normally. Morning I take them out for some time, they are eating, grazing, walking, resting, drinking water. But on occasions I would observe all of them, if they are sitting, would stand up. They would start becoming restless. If they are all over the place, they would all gather together. And they would appear, it would be visible, it would be manifest that they are overcome by fright. And I would always be wondering, why is it suddenly they were calm, all of a sudden they are overcome by fright? This is fright. They would start shaking, they would be restless, they would start making moving noises, they would start neighing if they were horses, they would start bleating if they were sheep. But all of them appear to be very restless. He's saying, I would not know the reason for this till after Mab'ath. One day, it so happened that I was talking to Jibreel and I asked him, Jibreel, what is the reason for this? Saying, Jibreel told me, Ya Rasulullah, these people, these animal, these herd of yours are scared. I said, scared for what? He's saying they are scared because it is the nizam of God that when a kafir, when a disobedient servant of God enters into the grave, at that time Munkar and Nakir take a mace and hammer it on his head. That hammer which is given on the head of that deceased is so immense, is so intense that the entire makhluk, ma khalaq Allahu fil ard, whatever Allah has created on the earth, hear that la sami'aha, hear the hitting, except two individuals, the jinn and the humans. The jinn do not hear it, the humans do not hear it. What you see your animals getting up in fright is because they've heard the hitting of the mace upon the head of the disobedient servant of God, and the shrieking and the shouting that he did has left them so scared. You cannot hear, people cannot hear, jinn cannot hear, animals can hear, fish, every khalq of God can hear except humans and jinn. This is the pain. This is what is meant by the adhab of qabr. And this is what, when you hear this, that when Malakul Maut or Ruman or Munkar and Nakir come and hit on the head and it is filled with fire, or fire comes out, don't think again these are stories, that only the Prophet saw or Prophet heard and Hazrat Jibreel heard. No, this is a reality. Listen, I am telling you, narration, again, I will always substantiate it with individuals like you and me. Not like you and me non-masoom. The individuals that I will quote will never be like me, because then the value will not be there. Marhum Ayatullah Sayyid Jamaluddin Gul Paigani, a scholar of his time, he is narrating. He's saying, I was a student of two big scholars, Mullah Akhund Nekashi and Jahangir Khan. We're talking quite some time back. He's saying these were people who were very spiritually refined, and they would always tell me, he was in Isfahan, they would always tell me, look, on the eve of Thursday, that means Shab-e Jumeirah, Shab-e Thursday and Shab-e Friday, make sure you go at night to Takht-e Fulad. Takht-e Fulad is the Qabristan just on the outskirts of Isfahan. This Takht-e Fulad, which is the cemetery outside Isfahan, has a specific characteristic. It's a huge place. Inside the Qabristan there are small rooms. These rooms from times in ancient times have been used by scholars
spiritual scholars, Arafa, Gnostics and mystics, for spiritual refinement. So they would go into these small little rooms and they would endeavor to do ibadat and acts of irfan, and you find lofty scholars of irfan having developed their spirituality from Takht Fulad. These two teachers are telling Sayyid Jamaluddin Gul Paigani, listen my student, you want to get something in life, you need to get yourself spiritually purified. Go to Takht Fulad on the eve of Thursday, on the eve of Friday, stand over there, stay over there for the whole night. Initially when you go there, go and move amongst the graves. Think about the akhirat, think about maut, think about whatever you've been taught about the munkar and nakir and ruman and XYZ. Think, reflect, get your fear inculcated into your hearts. Then go into one of those ghurfa, into one of those rooms, spend the entire night and ibadat, morning after namaz subh, come back to Isfahan. And he says, I would keep doing this till one night, cold night of Isfahan, it was snowing. I managed to come to Takht Fulad. For the first half an hour, 1 hour, I was sitting, contemplating how these people were there in this world. Look where they have gone. I have to be doing the same thing. I will be going down again. I will be facing what they have faced. See, after that I went into the room. As I went into the room, I thought, let me have some food, because the distance was long that I have traveled. Let me have some food. I will rest till middle of the night. Middle of the night I would get up to namaz subh. I will be doing ibadat, salatul layl, tahajjud, Quran, tilawat, XYZ. Saying, as soon as I was about to open my kerchief to put my food on it, I heard somebody knocking at the gate of the qabristan. Saying, I looked out at this time of the night, cold, winter, snow, who's coming out? Saying, when I went there, I saw the caretaker open the door. A janaza had come. He was a relative of the caretaker. The caretaker says, look, at night we don't do burial. Keep this person over here. Tomorrow morning we will bury him first thing in the morning. But do one thing, keep a qari over here so that he can recite the Quran, it will benefit the marhum. They said, higher. Sayyid Jamaluddin is watching. Saying the lash comes. The lash is placed over there. The people put a qari to recite. He opens the Quran, starts the tilawat. As the tilawat is going on, those people go outside. The caretaker locks the door. He goes into his room. Sayyid Jamaluddin is saying, I'm watching all this. He's saying, all of a sudden, I saw something moving from my eyes. And I'm staring at something which is entirely different. He's saying, I saw and I felt something move from my eyes. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, we cast aside the curtains from your eyes, Quran says. He's saying, I suddenly saw something moving from my eyes, and I suddenly looked, what was there? A janaza with a person lying. I saw the person is lying, but now I'm seeing things that previously I did not see. Now I'm seeing that suddenly that man is surrounded by angels, horrific looking angels, within their hands sticks of fire, pillars of fire, maces of fire. Beside that man, the tilawat al-Quran is going on. I'm looking at the lash, I'm looking at the angels, I'm looking at the qari of Quran. Those angels are talking to that lash, and suddenly Sayyid Jamaluddin is saying, I saw them pick up a mace and hit him on the head. As soon as they hit him on the head, this is a person, a non-ma'soom who's narrating, a mujtahid, Ayatullah Jamaluddin. He's saying, I saw them hit on the head of that deceased, and as they hit him, fire began to emanate from his head, and the fire was so immense that it started from his head and kept going into the sky. I kept looking and it kept going high. The heat was so intense, he shouted, he screamed. When he screamed, I felt the whole of the qabristan moving. When I saw this, I was kabisa taken aback. I was kabisa frightened. My legs would not move. My hands would not move. My tongue would not move. But I was looking at this punishment. Suddenly I said, is it me only? Or is it that Qari of Quran who is also getting frightened? When I move my eyes from the deceased to the Qari, that Qari is reciting the Quran completely oblivious of the fact of what is going on 2 feet beside him. 2 feet beside him, the Qari is reciting. He doesn't know what is going on. Sayyid is saying, when I saw this, all of a sudden things just went blank, and I'm seeing that lash as it is. Overcome by fright,
I could not continue my ibadah. Even as it was snowing, I told the caretaker, open the door, I just have to go. And it is this reason, which is called the adhab-e-qabr, the punishment of the grave. That the Prophet one day when he was walking, suddenly the camel on which he was on, suddenly shook, as if frightened, and was about to throw him down. This narration is being narrated by Zayd ibn Thabit. He's saying the camel almost threw the Holy Prophet down. The Holy Prophet understood. He looked around. He saw 4 or 5 qabr over there. He's saying, does anybody know whose qabr is this? So one of the men says, these were people who died in the Jahiliyyah in Kufra. The Prophet says, I so desire right now to lift my hands in prayer to Allah and tell Him to show you what is happening to these people in the grave. But it is my fear that if I show you what is happening down there inside the grave, you will stop burying your relatives. You will say, we will never bury our relatives after what we have seen. We will prefer burning our relatives or throwing them into the sea or letting the animals eat them, but we will never bury our relatives. Had it not been for this fear, I would have shown you what is happening down there. A'adana Allahu min adhabil qabr, from the punishment of the grave. But this is the collective punishment that we are talking about. And what is this? Is an introduction. What you heard last night, what you've been hearing about those 99 snakes, all form little modules. You know, when you write computer programs, the whole program is not just one little sentence, one little entire page from the first line to the last line. A computer program is made up of modules, small parts. These are small parts of that collective adhab-e-qabr. And one of the modules, which is one of the most dangerous and the dreadful, one of the dangerous, is something which is referred to as the fishar-e-qabr, the squeezing of the grave. And in innumerable du'as and hadith it is can. Fear yourself of the adhab-e-qabr, yes. But amongst the adhab-e-qabr, fear yourself from the fishar-e-qabr, the squeezing of the grave. No man is excused from it. No woman is excused from it. That is why we have a tradition in which the Prophet says, Na'udhu billah min dhammatil qabr. I seek the protection of Allah from the fishar-e-qabr, the squeezing of the grave. This is one of the musallamat of Islam. One of the musallamat means a categorical ideology which cannot take a question mark. It is something that is definite, certain to happen to you, to me, to everybody. What happens? But before we go to what happens, this is so important, so dreadful, that not just you and me, but even the Ma'soom seek the help from God. When Hadrat Ruqayya, the daughter of the Holy Prophet, when she passes away, and she's going to be put into the grave, the Holy Prophet comes and stands near the grave. As they're lowering her into the grave, people see, he raises his hands to the skies. He looks up, tears coming down. Allahumma habli ruqayyata min dhammatil qabr. Oh Allah, I beseech you, this Prophet of yours, save my daughter from the adhab and the fishar-e-qabr, the squeezing of the grave. And we'll just hear what happens. But this is not just one person. At the time when Fatima bint Asad is the mother of Imam Ali alayhi salam. When she passes away, Imam Ali, crying, Riwayat says, eyes filled with tears, comes to the Prophet, says, Ya Rasulullah, my mother has passed away. Now there was a great ihsan of Fatima bint Asad on the Holy Prophet. He immediately comes out. He's saying, I am going to help out with the dafn and the tadfeen. When the dafn has been arranged, the grave has been arranged, people suddenly see something that they've never seen the Holy Prophet do. He comes down, he says, hold on, don't put her down. Don't put her into the grave. He settles down into the grave and lies down. After lying down, he gets up, comes out, says, hi, now put her. When they were putting, certain companions came. Ya Rasulullah, we've never seen you do this thing. He did one more thing with the body of Fatima bint Asad. That is not my point, I will not discuss. He's saying, we just saw you do these things.
You went inside, you lay down, you got up, and you came out. Then you said, now put Fatima bint Asad inside. What is the reason? He's saying the reason is that one time when Fatima bint Asad was alive, I was talking to her about the adab of qabr. One of the adab I told her, one of the punishments of the grave I told her was the fishar qabr, the squeezing of the grave, where the walls of the grave squeeze the dead body together. How? I will explain. Just listen to what Fatima bint Asad has to say. The Prophet says, I was explaining to Fatima bint Asad, every person when he goes, she goes, child, old, young, goes into the grave squeezes him, and the grave squeezes him in a manner that you will hear. As I was speaking to her, she began to cry. I said, Ya Fatima bint Asad, oh my aunt, why are you crying? She says, I'm fearing this dhammatil qabr, this fishare qabr, this squeezing of the qabr. Oh my nephew, is there no way you can save me? He's saying, yes, I can save you. Fatima bint Asad says, how? He's saying, I will tell you, I promise you, you will not face this punishment. He's saying, when she died, I knew if she went straight away into the grave, this grave will not leave her. And so I had to go and sleep inside. It is a rule of God. Whenever a masoom enters into the grave, that grave loses its ability to give adab. A masoom who is the hub of rahmat, hub H-U-B, a focus of rahmat, an axis of rahmat. When a masoom enters a grave, that grave which has promised, I will punish the sinner, but as soon as a masoom goes, it loses its ability to give adab because of the presence of a masoom. You will hear it again, Shab Ashur. Some more thing related to this. He's saying, I put myself there so that now that qabr cannot do fishar on Fatima bint Asad. But this fishar is so much that we've got traditions. આપણી પાસે હદીસ છે, હદીસ કહે છે કે જ્યારે કોઈ માણસ, જ્યારે કોઈ ગુનેગાર બંદા ખુદાનો કબરમાં આવે છે, વારે થાય છે, કાલે તમે સાંભળ્યા, જ્યારે આ ગુનેગાર કબરના ઉપર, જમીન ઉપર ચાલે છે, આ જમીન કહે છે, એ બદબખ્ત, એ ખુદાનો ગુનેગાર, તું મારી ઉપર ચાલે છે, મને અઝાબ થાય છે. એક ટાઈમ આવશે તું મારી પાસે આવશે, જ્યારે તું મારી પાસે આવશે હું તને અઝાબ કરીશ. જ્યારે માણસ મરી જાય છે, રિવાયત કહે છે, અગર માણસ નેક હોય છે, માણસ મુત્તકી હોય છે, માણસ પરહેઝગાર હોય છે, જ્યારે કબરમાં નાખવામાં આવે છે, કબર કહે છે, અહલન લકા મરહબન બેકા, મરહબન વ અહલન, આવ, વેલકમ, खुश आमदीद, आओ मारी पासे, हूँ तो मुश्ताक छू, खुदानो फरमा बरदार, हूँ मुश्ताक छू मारी पासे, आओ तने नेमत में राखीस, खुशी में राखीस, राहत में राखीस. पण रिवायत ए पण કહે છે કે જ્યારે ખુદાનો ગુનેગાર બંદો આવે છે, જ્યારે આવે છે, ખબર કહે છે, લા મરહબન લક, તારા માટે ખુશ આમદીદ નથી, તારા માટે વેલકમ નથી, પણ આવી ગયો છું, હું તને વોર્ન કરતી હતી, મારામાં નહીં આવ, તું મારી ઉપર ચાલે છે, મને અઝાબ થાય છે, તું મારી ઉપર ચાલતો તો મને અઝાબ કર્યો, અત્યારે તું મારી પાસે આવશે, હું તને દેખાડીશ કેવી રીતે અઝાબ કરું. જ્યારે જાય છે, રિવાયત બતાવે છે, અઝાબે કબ્ર, જ્યારે ફિશારે કબ્રની નોબત આવે છે, તો જેવી રીતે કબરમાં નાખવામાં આવે છે, કબરના બે દીવારો આહિસ્તા આહિસ્તા નજદીક આતા જાય છે, નજદીક આતા જાય છે, એવી રીતે કે બંને દીવારો સાઈડ થી એવા નજદીક આવી જાય છે કે એક બીજાથી જોડી જાય છે. રિવાયત કહે છે, જ્યારે જોડે છે, અંદર હવા નથી, તમે અને હું હસું, દીવાર જોડી જાય છે. રવાયત કહે છે એટલા નજદીક આવી જાય છે અને માણસના જિસ્મને એટલો સ્ક્વીઝ અને ફિશાર આપવામાં આવે છે, હત્તા તલતકિયલ અદલા, એના પસલીઓ, સીધા પસલીઓ બાયા પસલીઓમાં મળી જાય છે અને બાયા પસલીઓ દાયના પસલીઓમાં મળી જાય છે. રિવાયત કહે છે આ ફક્ત પસલીઓની વાત નથી, આ પૂરી બોડીની વાત છે. જે ફિશાર જ્યારે આવે છે, આ બંને પસલીઓ એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે. પણ સાથે સાથે રિવાયતનો એક જુમલો છે કે જ્યારે પીસી જાય છે તો બોડી એક હિસ્સો છે, દિમાગ અને મગજ બીજો હિસ્સો છે, બ્રેન્સ. રિવાયત કહે છે પસલી એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે અને બ્રેનની શું હાલત થાય છે
પેશન ફ્રૂટ તમારા હાથમાં હોય, પેશન ફ્રૂટ તમારા હાથમાં હોય અને એને તમે દબાડો તો કેવી રીતે અંદરનું ફ્રૂટ બહાર નીકળે ફૂટીને, કે જ્યારે દબાવવામાં આવે આ દિમાગ માણસનો એવી રીતે ફૂટી જાય છે કે જેવી રીતે પેશન ફ્રૂટ દબાવો ને અંદરથી જે જ્યુસ નીકળે, માથો એવી રીતે દબાવવામાં આવશે કે બ્રેન એવી રીતે જ નીકળી જશે. નાઉઝુ બિલ્લાહ મિન ધમ્મતિલ કબ્ર, રસૂલ કહે છે ખુદાની પનાહ ફિશારે કબ્રથી, ખુદાની પનાહ ફિશારે કબ્રથી. પણ આ તો જે છે તે ગુનેગાર છે. જે ગુનેગાર નથી, જે ખુદાનો ફરમાબરદાર છે, જે ખુદાનો લાયક બંદો છે, એને પણ ફિશાર થશે. કોઈ માસૂમને કહે છે પણ ફિશાર થાય, આ તો નેક બંદો છે, આ તો સારો બંદો છે, આ તો ફરમાબરદાર છે, તો એને ફિશાર થશે તો તકલીફ નહીં થાય. કીધું ફિશાર થશે, પણ આ ખુદાનો નિઝામ. ખબર એક, દીવારો એક જ, પણ જ્યારે ફિશાર થાય છે એક માણસને બીજી વસ્તુ મળે છે, બીજા માણસને બીજી વસ્તુ. આ ગુનેગાર છે, પસલીઓ એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે, બ્રેન જે છે જ્યુસ જેવો નીકળી જાય છે. પણ જ્યારે ફરમાબરદાર બચ્ચો માણસ આવે છે તો ફિશારે કબ્ર એવું છે, એવી રીતે એને ફિશાર આવે છે કે જેવી રીતે બે મોમિન ભાઈ ગળે કેમ લગે એમ આનકા કરે, એવી રીતે એને ફીલ થાય. તમે ઓબ્જેક્શન નહીં ઉપાડો કે ફિશાર એક જ છે, ફિશાર એક જ છે. ઓલાને પસલીઓ એકબીજામાં ચાલી જાય છે, પણ આમાં આ માણસને એવી રીતે લાગે કે બે ભાઈ ગળે મળે છે. કેવી રીતે થઈ શકે? હું તમને મિસાલ આપું. બિરયાની સારી છે એ વસ્તુ કે નહીં? બિરયાની રમકડા સાથે સારી વસ્તુ છે. જે માણસની સેહત સારું હોય કેવી રીતે ખાય? જ્યારે ખાય પેટ ભરાઈ જાય, તાકાત આવે. પણ અગર તો કોઈ માણસ ફૂડ પોઈઝનિંગ થી મરીઝ હોય, ડાયરિયા થતો હોય, એન્ટીબાયોટિક્સ ઉપર હોય, એને તમે રમકડા ખવડાવો, શું હાલત થશે? ફૂડ પોઈઝનિંગમાં વધારો થશે. એક જ બિરયાની, બે ઇન્સાન, એક ખાય છે ફાયદો પોગાડે છે, બીજો ખાય છે નુકસાન પોગાડે છે. એક જ કબ્ર છે. ઇન્સાન પણ અંદર જે છે હ્યુમન જ છે ઇન્સાન, પણ એકમાં જ્યારે ફિશાર આવે છે અઝાબ છે, એકમાં રહમત છે. આ તો ખુદાની નિશાની છે, આ તો ખુદાનો રહમત છે કે એક જ વસ્તુ, એક માટે અઝાબ, બીજા માટે રહમત. પણ આ છે વસ્તુ આપણને સમજવું છે કે આ એક મોડ્યુલ છે કે જેનેથી ગુજરવું એક બહુ જ સખ્ત કામ છે. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે જ્યારે આપણે આ કામ કર્યા છે તો કેવા એવા ગુનાહો છે કે જેના કારણે આપણને આ બધી વસ્તુમાં મુબ્તલા થવાનું છે. રિવાયત બતાવે છે 10 એવા મોટા મોટા ગુનાહો છે, 10 કે જેનાથી માણસ અગર આ ગુનાહોમાં મુબ્તલા થઈ જાય, આ બધા અઝાબે કબ્ર જે તમે સાંભળ્યા બધા દામનગીર થશે. 10 ગુનાહ. પણ આપણી પાસે 10 બયાન કરવાનો ટાઈમ નથી. આજે આપણે એક બયાન કરશું, મજલિસના ટાઈમમાં 10 મિનિટ વધારો કરશું. પછી કારણ કે આજ તો વધારે જ ટાઈમ ખપે, કારણ કે આજની રાત એક અજીબ રાત છે, તમને કઈશ મસાયલમાં. પછી બીજા ગુનાહો અને એના અઝાબો કાલે રાતના સોલ્યુશન, શબે આશુર, અને એના પછી એક ગુનાહ કે જે વારંવાર રિવાજમાં આવ્યું છે. આ ગુનામાં મુબ્તલા થશો, માફી નહીં માંગતો, અઝાબે કબ્રથી નહીં બચશો. આ ગુનાહ કરશો, અઝાબે કબ્રથી નહીં બચશો. શું? પોતાના બાયડી અને બચ્ચાઓ સાથે રફતાર અગર સારો નહીં થાય, ફિશારે કબ્રથી નજાત નહીં મળે, અઝાબે કબ્રથી નજાત નહીં મળે. નમાઝ પડતા હો, હજ કરતા હો, 25 વર્ષ હજ કર્યા, આયા 40 વર્ષથી નમાઝ શબ પડો છો, આયા રજબ શાબાન અને માહે મુબારકના રોજો રાખો છો, આયા. પણ અગર બાયડી સાથે ને બચ્ચાઓ સાથે વ્યવહાર સારો નહીં હોય, અઝાબે કબ્રથી માફી નહીં મળે. રિવાયત સાંભળો. રિવાયત છે સાદ ઇબ્ન મુઆદની. ઓલવેઝ તમને અગર જાણવું હોય
કે આ જે વાત થાય છે કેવી વાત થાય છે, કોની વાત થાય છે, આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, તો પેલા જે માણસની સાથે થાય છે યા જે માણસ બયાન અને વર્ણન કરે છે એનું હાલ જાણો. સાદ ઇબ્ન મુઆઝ કોણ છે? રસૂલનો સહાબી નહીં, ફક્ત સહાબી નહીં, જલીલુલ કદ્ર સહાબી. કેટલો જલીલુલ કદ્ર સાંભળો. આ સહાબી એવો કે બદરમાં રસૂલના સાથે જંગ કરી, સાથે એટલે સાથમાં, રસૂલની ફૌજમાં. બદરમાં જંગ કર્યો, જિહાદ કર્યો, ઉહુદમાં કર્યો, ખંદકમાં કર્યો. રસૂલનો બહુ જ નજદીકી સાહેબ. ખંદકમાં જંગ કરતા કરતા એને એક તીર લાગે છે. તીર લાગ્યા એના પછી ખૂનનું બહુ ખૂનરીજી થઈ, બહુ જ વીક થઈ ગયા, બહુ જ નબળા થઈ ગયા, બહુ જ બીમાર થઈ ગયા. એટલી રીત સુધી કે એ જ બીમારીમાં પછી મરવાનું ટાઈમ આવ્યું. જેવી રીતે બીમારી વધતી ગઈ, રસૂલે ખુદાને કહેવામાં આવ્યું સાદ ઇબ્ન મુઆઝને બહુ જ તકલીફ છે. રસૂલ ઇયાદત માટે ગયા. એક વખત નહીં, બે વખત નહીં, વારંવાર જતા હતા. રિવાયત બયાન કરે છે ફક્ત જતા નહોતા રસૂલ, ફક્ત જતા નહોતા, સાદ પાસે જતા હતા અને નર્સિંગ કરતા હતા, પરિસ્તારી કરતા હતા. તેને શું ખપે છે? પાણી ખપે છે, સાદ હું લઈ આવું છું. કોણ? અલ્લાહનો રસૂલ. તને શું છે? તારી પેશાબ ચેન્જ કરવી છે, હું તને ચેન્જ કરીશ. તને નાવું છે, હું તને નવડાવીશ. કપડા ચેન્જ કરવા છે, નહીં, કોઈ નહીં. આવો, અલ્લાહનો રસૂલ કરશે સાદને. આનું મર્તબો સાદનું આવું છે. એ જ વાર હાલત થતી ગઈ, બીમાર થતા ગયા. એક વખત રસૂલ ઇયાદત કરીને ઘરે ગયા. બીજા દિવસે જ્યારે ઉઠે છે, હઝરત જિબ્રાઈલ આવે છે. હઝરત જિબ્રાઈલ નાઝિલ થાય છે, એ મુહમ્મદ, તારા ઉમ્મતમાંથી એક માણસ એવી રીતે મરી ગયો છે કે જેની રૂહ જ્યારે આસમાન ઉપર આવી તો મલાઈકામાં વચ્ચે કોમ્પિટિશન હતું કે કોણ હુઆની રૂહને ઉપાડું. આ માણસ જલીલુલ કદ્ર કોણ છે, જરા જોઈ આવો. રસૂલ બહાર નીકળ્યા. કોણ? આજે કોઈ ઇંતકાલ થઈ ગયું? હા, થઈ ગયું. કોણ? સાદ ઇબ્ન મુઆઝ. જિબ્રાઈલ આવીને કહે છે, મલાઈકા કોમ્પિટિશન કરે છે કે કોણ આ સાદ ઇબ્ન મુઆઝની અઝમત રૂહને ઉપાડે. આ સાદ ઇબ્ન મુઆઝ જ્યારે જાય છે, રસૂલ કફન આપે છે, રસૂલ ગુસલ કરે છે, રસૂલ જે છે કબ્રસ્તાનમાં લઈ જાય છે, દફનના ટાણે હેલ્પ કરે છે. પણ દફનના પહેલા જ્યારે ઘરેથી એનો જનાઝો કબ્રસ્તાનમાં લઈ જવામાં આવે છે, રસૂલ એક હરકત કરે છે. માણસ તાજ્જુબમાં પડી જાય છે, તહય્યુરમાં પડી જાય છે. કીધું રસૂલ નોર્મલી જ્યારે કોઈ જનાઝો નીકળે તો રસૂલ પાછળ હોય, કંધો આપીને પછી સાથ જાય, કલેમા પડે, શહાદતૈન પડે. અજીબ, સાદ ઇબ્ન મુઆઝના ટાણે આગળ પાછળ નથી, સૌથી આગળ તાબૂતને ઉપાડે છે, કબ્રસ્તાનમાં લઈ જાય છે. રસૂલ આપો, અમે ઉપાડીએ. ના, સાદનો જનાઝો છે, રસૂલ પોતે ઉપાડશે. રસૂલ પોતે ઉપાડશે. જાતા ગયા એક જુમલો કીધો, અજીબ જુમલો. અને જુમલો કોઈ મામૂલી નથી, કારણ કે જુમલા પહેલા રસૂલ કસમ ખાય છે. કસમ એ જાતની કે જેની જાન, કસમ એ જાતની કે જેના હાથમાં મારો જીવ છે, મારી જાન છે. એને શું? ખુદાની કસમ. આજ હું જે તશીએ જનાઝા કરું છું અને તમે સાથે છો, તમે નથી જાણતા, પણ અર્શથી 70,000 મલાઈકા સાદના જનાઝાને તશીહ કરવા માટે શામિલ થયા છે. આ સાદ ઇબ્ન મુઆઝ કબરમાં જ્યારે નાખવામાં આવે છે તો એની માં બાજુમાં હતી. જ્યારે આ જોયે છે, રસૂલે ખુદા આવે છે અને કેવી હાલતમાં? એકદમ હાલતે ગ્રીફ, હાલતે હુઝ્ન. આસ્તીન ઉપર આ ગરેબાન ચાક હતા, અરીદા નહોતી, માથો ખુલ્લો હતો, પગમાં ચાંપલ નહોતા. જ્યારે ચાલતા હતા, કહેતા હતા 70,000 મલાઈકા તશી કરે છે સાથે. આ સાદ, તારી શું અઝમત. જ્યારે સાદને લઈ જવામાં આવે છે, કબરમાં નાખવામાં આવે છે, માણસો મશગુલ થઈ જાય છે માટી નાખવા માટે, ત્યારે એની માં બાજુમાં એક જુમલો કહે છે. રસૂલ નારાજ. માં કહે છે, સાદ હની અન લકે,
મુબારક હોય તને જન્નત અને બિહિશ્ત ખુદાની. આ અલ્ફાઝ નીકળ્યા. રસૂલ રસૂલ તુંડીથી એને જોઈ છે. એ ભાઈ તું આ શું કહે છે? કીધું શું થઈ ગયું? કીધું આ તું શું કીધી? કીધું કાંઈ નહીં. હું કીધી કે સાદ જન્નત મુબારક તને. તમે તો કીધેલા 17,000 મલાઈકા આવ્યા છે તશીએ જનાઝા માટે. તમે પોતે આગળ આગળ પગમાં ચંપલ નથી. તમે પોતે તકફીન અને તકસીમાં કામ કર્યા. એક માણસ જેની આ અઝમત કે ઉપરથી મલાઈકા તશીએ જનાઝામાં આવે, જેને રૂહને પકડવા માટે આસમાનમાં કોમ્પિટિશન થાય, આ માણસ જન્નતમાં નહીં જાય તો જહન્નમમાં જશે. રસૂલ કે છે ભાઈ મુંહમાં મોઢું બંધ રાખ, ખુદાના કામમાં મુદાખલો નહીં કર. કેમ? શું થયું? જ્યારે આ વાત થતી હતી, રસૂલનો સહાબી ને માણસો એને સાદ ઇબ્ન મુઆઝને ખબરમાં નાખ્યા, ખબરને પૂર કરી નાખેલા. બધા ફાતિહા પડતા હતા. જ્યારે આ વાત થતી હતી અને રસૂલ કહે છે મોઢું બંધ રાખ, ખુદાના કામમાં મુદાખલો નહીં કર, તો તાજ્જુબથી માં પૂછે છે પણ શું થયું? કીધું એ ભાઈ અત્યારે સાદને ફિશારે કબ્ર થાય છે. સાદને ફિશારે કબ્ર થાય છે. એના પસલીઓ તૂટી ગયા છે. અસહાબ હેરાન, અસહાબ પરેશાન. આ શું છે? એક માણસની જે આટલી અઝમત અને એને પણ જ્યારે નાખવામાં આવે તો એને પણ અઝાબે કબ્ર. રસૂલ કહે છે એની પસલી તૂટી ગઈ. તાજ્જુબ, રસૂલ કેવી રીતે થઈ શકે? કીધું એક ગુનાહ હતો એનો. બહુ જ મુત્તકી, બહુ જ પરેઝગાર, બહુ જ ખુદાનો મુતી, બહુ જ ફરમાબરદાર. એક ગુનાહ કરતો હતો. ઇન્નહુ કાન અમલુહુ મઅ ઝૌજિહી સુઆ. એનો રફતાર એની બાયડી સાથે સારું નહોતો. 70,000 ફરિશ્તાઓ આવ્યા તશીએ જનાઝા માટે, પણ આ માણસ પોતાની બાયડી સાથે રફતાર નહીં કરતો હતો, વારંવાર તુછડાવતો હતો. એક વખત જમવામાં નમક ઓછું તો કયામત ઊભી થઈ ગઈ ઘરમાં. ઇન્નહુ કાન અમલુહુ મઅ ઝૌજિહી સુઆ. એનું રફતાર એની વાઈફ સાથે શું હતું? બદ હતું. આપણને આજે સાંભળે છે કે આપણે તસવ્વુર કરી શકીએ છીએ કે આપણા જનાઝામાં 17,000 ફરિશ્તાઓ હશે. અરે આપણા મારા જનાઝા તો આવશે પણ અઝાબ ના આવશે, રહેમત ના નહીં આવે. પણ જ્યારે એના માટે આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કારણ કે એનું રફતાર એની વાઈફ સાથે સારું નહોતું, ફિશારે કબ્ર તલતકી અદલાહુ. પસલીઓ એકબીજામાં ઘૂસી જાય છે. આપણને સમજવું છે કે આપણે પોતાના બાયડી સાથે કેવી રીતે રફતાર કરે છે. પોતાના ઘર મૂકીને આપણા ઘરે આવી છે, મહેમાન છે, એને મઝલૂમ નહીં કરો. તમે અત્યારે આપણા જે યંગસ્ટર્સ કાઢ્યા છે ઇઝરાયલ, ડુ નોટ ઓપ્રેસ ધી Palestinians, the defenseless, because God is their defender. આ સાચી વાત છે. જેનો કોઈ નહીં હોય એનો ખુદા હોય છે. આ ઘર મૂકીને આવી છે, નોકરાની બનીને નથી આવી. 365 દિવસમાંથી 364 દિવસમાં એ તમને જમવાનું બરાબર રાખે, તમારું ઘર રાખે, તમને રાખે, તમારા બચ્ચાઓને રાખે. એક દિવસ ભૂલ થઈ ગઈ તો ઘરમાં રામાયણ અને મહાભારત સાદ ઇબ્ન મુઆઝને જુઓ. ये सब समझने की बात है, सीखने की बात है कि देखिए ये दुनिया का दस्तूर नहीं, दुनिया का नहीं, खुदा की दुनिया का दस्तूर, खुदा की कवानीन का दस्तूर. जस्ट या सिर्फ नमाज पढ़ते रहो, पहले सफ में नमाज पढ़ते रहो, 50 साल से जमात में पढ़ते रहो, वो काफी नहीं है. गारंटी नहीं है कि इंसान अजाब से बच सके. अजाब से बचने के लिए गुनाहों से बचना होता है. एक गुनाह अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करो. नहीं कहो कि हम जा रहे हैं बाहर, बीवी घर में, बाहर रंगरेलियां. ये लड़की, ये औरत अगर आह करे फिर साद इब्न मुआज जैसी हालत होगी. अपने गरेबान में हम जाके देखें. मगर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब हमें परेशानी होती है तो मदद के लिए फिर आते हैं अहले बैत.
of our discussion. Last night we had stopped at those points, those sins which cause a person to get entangled in the adhab qabr. That adhab qabr, that individuals who have realized the significance, the gravity, the severity and the intensity know exactly what that term adhab qabr means. Not only from the ma'asumeen, but individuals who have been trained by the ma'asumeen have also experienced this. And before I start, I just want to mention one narration and then we go on to our main discussion. In the book Man La Yahduruhu al-Faqih of Sheikh Saduq, Sheikh Saduq brings about a small little khutbah narrated, spoken by Janab Abu Dar al-Ghifari. The right term is not al-Ghifari, it is al-Ghifari. Abu Dar was a personality of immense standing as a companion of the Holy Prophet. He was one of the very lofty ashab of the Holy Prophet, enduring immense hardships towards the cause of Islam, towards helping the Holy Prophet, towards propagating the religion of Islam. But unfortunately, if you go through the life history of this lofty personality, it means at the time of the Holy Prophet, if leave aside the Ma'asumeen and the family of the Holy Prophet, the only person that you would find to be in a rank higher than that of Abu Dhar would have to be Salman. That means amongst all the companions of the prophets during the time of the Holy Prophet, he could be ranked as number 2 in the rank and status. But this lofty companion of the Prophet, as soon as the eyes of the Prophet close, begins to be subjected to immense persecution at the hands of the opponents of our first Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. That means Abu Dhar is subjected to persecution by the opponents of Imam Ali. And the reason that this is taking place was because of the unflinching support of Abu Dhar with respect to the vilayat of Ali alayhi salam. And so a time comes in the reign of these khulafa, one of the khulafa, where he is exiled. The reason that it is spoken out so openly is because it is mentioned in history, in our books, in other books, in various other resources, academic books, academic journals, that Janab Abu Dhar is exiled into a region called Rafada. I'm building a background as to this khutbah that I want to speak about of Abu Dhar. He is exiled into a place called Rafada. When he is exiled, he is sent out, a small little barren little desert with the barest of vegetations, with the minimum of water. He is exiled, Tadipar, out. Abu Dhar takes his wife, takes his young daughter, takes his young son. The daughter was a small daughter, the young was a youth. All 4 of them into exile, into the harshest of lands and the harshest of natural adversities available. When he has been exiled in that state of exile because of the troubles that they have to face, the youth son of Janab Abu Dhar dies. When he dies, he buries him. This is where this khutbah narrated by Sheikh Saduq in his book Man La Yahduruhu al-Faqih comes. Sheikh Saduq narrates that when he buries his son, he sits beside him, tears coming down his eyes. And he says, "Oh my son, how I wish I could exchange places with you. And how I wish I could have died before you. And how I wish that you were living and this old father of yours had died. But it is for 2 reasons that I do not want to change places with you. For 2 reasons I don't want to die with you. For 2 reasons I want to remain alive.
One reason is that I know from the teachings of the Holy Prophet that when a person dies, the journey is so difficult and you have embarked upon this journey. If I were to join you and if I were to die, there would be nobody to help you. So I want to stay alive so that I can work and get some thawab which I can transfer to you, so that your journey in that barzakh state becomes easier. One. And second, because of the teachings of the Holy Prophet, I know this journey to be so severe. Not only do I want to remain alive to make your journey safe, I want to ensure I have sufficient provisions for my journey in this akhirat to become safe. I need to remain alive, I need to do ibadat, I need to do worship of God, collect the provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. And it is this distance and this journey that we are talking about. So all the build-up that you've heard is a platform for these night's lectures. And the fact that we've been hearing all those adab, it is not here. It is not intended to make anybody kabisa, despondent and hopeless. Okay, now there is no way to come out. Because if a person thinks that with this kind of adab there is no way a person can gain salvation, according to the book of Dastaghaib Shirazi, Gunahan Kabira or Al-Dhunubul Kabira, it is said the second most major sin in Islam after the shirk of God, after associating somebody with God, is to become mayus and hopeless and give up hope of the mercy of God. The second major sin in Islam is that a person becomes so despondent, a person becomes so hopeless that now there is no way for me to gain salvation after hearing all this. That is a gunah kabira. For thinking this, a person can be sent to hell. So the idea of putting these talks is to make a person realize there are certain realities of life. And those realities of life, while we are alive in this world, we need to wake up before death comes to us and wakes us up. And these specific lectures of these nights are specifically now intended that we identify what are those problems that we are having, as a result of which we fall into problems, so we identify them and find a solution. Last night we spoke about the sin of being crude, of being rude, of being uncouth, of not behaving well with the wives. But as it is always said, in Islam we never take things at a carte blanche, at kabisa face value, universality. There is always a catch to it. The catch to this part, when we heard 70,000 people doing the tash'i of janaza of Sa'ad ibn Mu'adh, and yet he's being subjected to the punishment of the grave, to the fishar of the qabr. Let it not be in the minds of the ladies that now we've got a carte blanche from Islam, that we do whatever. These men have to be subservient to us. They have to love us. No. For everything there is bishartiha wa shurutiha. And these ladies are there not to become complacent. Not to become complacent. That's because now it has been mentioned that they have to be good to us. We can do anything. It works both way. And if time permits, we will explain. If not now, some other time, what are the responsibilities of the ladies. If you realize the responsibilities of the ladies, you would realize the duties of the ladies are no less insignificant. Because several times, on several occasions, the Holy Prophet has insisted and he has emphasized, remember you ladies, you are one of those reasons where maximum number of people will go to hell. You have to take care of yourself, you have to take care of your behavior. It just doesn't mean that hadith says Sa'ad ibn Mu'adh was not well with the wives, now the wives can do anything. Everything has an action and reaction. If you've got good rights, you have to exhibit good responsibilities also. So let this be very clear. Let it not be in the families that, hi, now Sheikh has said, come on now, you wash my shoes, you pick up my chappals and sandals, you start cooking. No, it doesn't work that way. Everything has a limit, everything has a logic. This is one side of the coin. When time comes, we will discuss the other side. But right now, we are talking about the punishment in the grave. That punishment for the ladies, which has been specifically mentioned, 1 category, 2 categories, 3 categories, 4 categories, have been
at a very severe stage, at the time of Qiyamah, which is even graver than what is there in the grave. So if Sa'd ibn Mu'adh as the husband faces the punishment in the grave, the Holy Prophet has said, when I was going to Mi'raj, at the time of Mi'raj, when I go and see the hell, I see majority of the people over there ladies. And then he says, he asked Jibreel, why are these ladies being punished? For this reason. Why are these ladies being punished? For this reason. Why are these ladies being punished? For this reason. Several punishments have been meted out to them. So here it is a case of being non-complacent on both sides. The males as well as the female, we move forward. That was the first part, to take care of the family relations. Another thing that has come very importantly in all these traditions that talk about the adab of the qabr, is something that at first glance might appear not applicable to us. But you go deep into those meanings and you find that many of our households can fall into this mess. And what is this? One thing that has been emphasized very strongly, that this sin, you may have some punishment in the akhirah, yes. But in the qabr, if you are involved in this kind of an act, if you're involved in this kind of a sin, there will be no escape from you in the adab of qabr. And that is a person's relationship to the najasat of urine. Ajiba, specifically it has been identified. Because from the 6th Imam, Sadiq al-Muhammad, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, alayhi salatu wassalam, he narrates, إِنَّ جُلَّ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ. The major portion of the adab in the qabr, specifically in the adab al-qabr, fil bawl, is with respect to the najasat of the urine. It looks amazing. But today, whatever point I discuss, let it not be construed into the minds of the people that whatever has been discussed, it's just in hadith. It's not taken place here. I have made special emphasis and special research and special work to find out all these points that I have discussed and I will be discussing, and to give live examples from the books of the scholars of these instances having taken place in the world. Whoever wants any kind of references to whatever I speak out, from the first night to the last night, I have got it everything. Every book, volume, page number, everything ready. These, if at all I have said something or I say something which I have not seen, then it will be either of two cases. One, that I've heard it from scholars in their lectures, or I have been told by somebody whom I trust and who has heard it from somebody. Otherwise, every incident that I narrate has been read by my very eyes. And so with authority, with reference to the books, page numbers and volume, everything available. The emphasis has been specifically for this. And I had to spend quite a lot of time to identify these so that it doesn't come into the minds of the people. Those are things that have been said about unseen. Who has ever experienced it? No, people have experienced it, people have seen it, books have been written, you can read it, I have read it. There was this incident. A person is traveling. They're talking about the punishment because of the urine, specifically about the urine. A person is traveling. As he is going in olden days, when they're going from one city to the other, always, usually, in the olden times, it's now that the Chungani and Qabristan are within the city limits. But in olden days, the Qabristan would be always outside on the suburbs of the city limits. So as this person is going, Ravi is saying, I was traveling, I was going from one city to the other. As I was about to approach another city, I was still on the outskirts, and I realized it was getting dark. It was getting at the time of Maghrib. I realized it was difficult at this time of the night to travel because I feared for my safety. There may be robbers, there may be burglars, there may be bandits who might steal my things. So I thought I would not go out further, and I thought if I can find some place to rest over here. Normally around the graveyard there are the houses of the caretakers of the graveyard, or certain isolated houses. As I looked around the graveyard, I saw one house over there. I thought it was the house of the caretaker of the graveyard. I go over there and knock at the door. When the door opens, I see an old lady. An old lady opened the door, sorry. I
saw an old lady open the door. When the old lady opened the door, I told her, look, I am a traveler, I want to go to the city, I am still on the outskirts. It's night and I fear for myself, is it possible I can spend the night at your place? I am willing to give you the money that is required, give me a room so that I can sleep over here. She said, fine, if you want to sleep, I've got an adjacent room. Here are the keys, open the door, go and rest. This man says, I was tired. I just go there, take out my food, eat my food. Being very tired, I just lay on the bed, draw the curtains, go off to sleep. It was sometime around midnight. Saying when I was sleeping, I was looking out of the window. It was very near the graveyard and I could see the qubur, I could see the graves. I draw the curtains, I go off to sleep. Somewhere in the middle of the night, I'm suddenly awakened. I'm awakened by the sound of shouting and screaming, as if somebody is in intense pain, shrieking as if somebody is in great pain, in intense pain, shouting, screaming, help me. And then certain words which I'm going to narrate. Saying as I hear the shouting, I go up, I say, look around the room, I don't hear anything. I realize it is coming outside. I open the door, pitch black, because in those days you didn't have these halogen lamps and lights. It's saying pitch black, in the darkness of the night, in the graveyard, I suddenly see light. But this light was not ordinary light, because what was giving this light was fire. And I'm looking at from that fire, a sound is coming, the shouting is coming from there. So I look properly, and what I realize, that it is not just fire that is flaming, it is a man who's being burnt. And while the man, I squint and try to look properly. It says from the distance I could make out, beside a particular grave, a man is outside, he is covered with fire from the toes to his waist. The fire is spreading out, the flames are leaping around, and all the time this person is shouting, screaming, and all the time he is using just one word, oh urine, high peshab, oh urine, high peshab. This is the translation I am giving you. All the time he's shouting. This man says, as I see this state, I am shocked. I'm getting goose pimples. The hair on my hand is rising, because in the pitch black of the night, when nobody around, beside a graveyard, a person is standing up, covered from waist down in fire, shouting around. It is a sight that leaves anybody frightful and fearful. He's saying, I didn't know what to do. I wanted to know, can I help this man? Who is this man? What is he doing here at the middle of the night? Why is he in fire? Is there nobody to help me? He says, I tried to go out, tried to find out, where is this lady? Is there any way we can help him? I don't find a lady around. After moving around, when I come back to see what is the state of the man, kabisa gone, finished, nothing. Nothing there. This man says, for a minute I was astonished. Was I dreaming? But no. Pimples, goose pimples, sweat on my face. This could not be a dream. But now suddenly there is nothing. Pitch black. He's saying, in a shake of shock, I could not venture out. I close the windows, I go off to sleep. First thing in the morning after salat, I go outside. Want to ask the lady, she was not up. When it becomes morning, I tap at the door of the lady's room. That lady comes outside. Yes, did you have a good night's sleep? What good night's sleep? After you watch this, who sleeps good? He's saying, that is a different issue. I want to talk to you. He's saying, first have your breakfast. Baba, breakfast na maro goli, baat samlo. Listen to what I have to say. He's saying, yes, what happened? Last night I saw something that really left me kabisa shaken and baffled. He's saying, what did you see? He's saying, I saw in the middle of the night, along a certain qabr, a man standing, shouting, screaming, oh urine, from the toes to the waist, kabisa in fire, shouting and screaming. After some time, all of a sudden he disappears. What is this? Who was this man? What has happened? Did you see this before? As he is talking about this, he sees that lady starting to weep. Tears coming down her face. He's saying, why are you crying? Do you know this case? He's saying, yes, I've seen that man. So you mean to say this has happened before? She says, it happens every night. She says, it happens every night. Khub, can nothing be done? Do you know who is he? She says, he's my husband. Say, he's my husband. She says, your husband? Now he's more puzzled. If he's your husband, what is he doing outside? Saying, my husband died years ago. Allah, he's dead. What is he doing outside?
He's saying he died years ago. From the day he was buried, every night he comes at midnight for a certain period. Every night I see him shouting, screaming, "Oh urine, oh urine." What is the problem? This man asked. He's saying this man is being subjected to the punishment of the grave. He's saying, do you know any sin that could have brought about this? He's saying he was a good man, but there was one thing that he was negligent about, and that was his urine. Whenever he would go for urine, he would never wash himself. Whenever doing urine, scattered drops of urine would come on his dress, he would not care to do it back. Scattered drops onto the floor, he would not do it back. This najasat of the urine is something that is taking him into the grave. Inna julla adhabil fard adhabil qabr fil bawl, Imam Sadiq says. Now where does it concern us? It's probably into your minds that who in our community would not use water after urine? Haya. Very true. But the question over here is not while using water after urine. It is said najasatul bowl, the najasat of the urine. There have been instances, in my view, in my knowledge, where people do not know how to know the masail of taharat of urine. So we find in the houses where there are children who are small, the urine that is done is being regarded as a very trivial thing. Urine is done on the floor, a wet cloth is taken and wiped. By wiping with a wet cloth, that urine doesn't become pak. That person, that child has done urine into the pampers or into the nappies. If it is pampers, you throw them. But if it is clothes, you just don't go to the basin, switch it on and do it pak. Urine does not become pak by just putting it into water. There are masail that needs to be done. There are two types of najasat. One type of najasat, that when something becomes najis and you remove it like blood. You remove the blood, then you put water on it. Once it becomes pak. Urine is something by once you cannot make it pak. So if your hand becomes najis by urine, first that urine needs to be removed or dried. After that you put water once. That water is coming is najis. The second time you put water, it becomes pak. It has been seen in so many of our households. When children do urine into the house, the thing is that, haya, peshab karina hai, you say, so what? Take a swab, wet it and wipe it, it becomes pak. No, it doesn't become pak. If it doesn't become pak, then we classify into the same category of this person. And about this hadith which says, Inna julla adhabil qabr fil bawl. These are things we need to take very seriously. We don't listen to our masail. We don't want to follow the masail. Then when we go down and we face this problem, we say, we are being punished. It is not we who are being punished. God is punishing us. We are creating the backdrop for this kind of punishment to come to us. This is specifically there in the case of ladies. These needs to be addressed. If those who do not know, let this be a warning. Adhabul qabr will be applicable in a majority of the way to individuals and houses that do not take care about the najasat of the urine. But as I said last night, that when you go through the hadith of the Ma'asumin, you find there are at least 10 sins that have been specifically identified. This, if you have done it, be careful of the adhab al-qabr. Because right now we don't want to go beyond the qabr. No. Our phase that we are discussing is from the time a person is put into the grave till the time he's made to stand up. What happens after that? Akbar, it's worse. But that is some other time. Next year, year after next, inshallah. Right now we are discussing this. So we focus on those sins that have been specifically mentioned for the adhab al-qabr. We mentioned 2. If I will not mention all 10, I do not have the time. But I will mention a few major ones, which are very, very threatening, very, very frightening. We have to, by all means, try to avoid falling into these problems. And if out of these 4 or 5 that I've been identifying, if I have to classify them, the one that I'm going to speak now would probably be ranked second in that entire list. The second most severe sin, which has the most severe adhab in the grave. This one that I'm talking. In that entire list of 10, if I have to classify them, it will have to be second. The first and the gravest sin will come again tonight. Part of it again tomorrow night.
This sin that I'm talking about is something that majority of us just do not bother. We just do not bother. We say our relationship to God, if we maintain our relationship with God, everything works fine. We little realize there's another relationship. You may think your relationship with God is the most important. But there is another relationship in Islam which has been emphasized categorically and unequivocally. Emphasized in Islam. And that is a man's relationship with man. So man thinks his relationship with God is the most important. God says, yes, that is important, but in my eyes, your relationship with man is more important. And this is where the issue of haqqun nas comes. Haqqun nas means the rights of the people. Eating somebody's wealth is one example of haqqun nas. And the importance of this haqqun nas can be viewed from this point. My students of school would know this. Quite a lot of these things that I've been discussing, not all, a small portion, I have discussed it with them. This is the advantage of having a community school, whereby many of the things that you are probably hearing now, they've already heard it in school because of the IRE syllabus that is going on. But that's a different issue. In Islamic traditions, we've got this tradition from the Ma'sumin alayhimus salam, which says, فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ. For every act of goodness, فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ. Every act of goodness that you do, there will be always another act which will be better than that. Any act of thawab that a person does, there will be another act which will be bigger than that. So for example, you help an old man cross the road. It's an act of goodness, hasana. You will find there's another act that is better than that. That means helping one's parents. You help an old man cross the road, thawab, yes, definitely. But you help your old mother go to the washroom, more reward, because it is the parent. You help a scholar and alim cross the road, even more. You help a naib imam cross the road, even more. You help an imam, even more. So every act of goodness has something, an act which is better than that, more rewards. This is what the tradition says. فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ. Every act of goodness has another act better than that. حَتَّى يُقْتَلُ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Till the time a person becomes shaheed in the way of God. فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ. Once a person becomes shaheed in the way of God, he sacrifices his life in the way of God. فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ. Beyond that, there is no act of goodness that is better than shahadat. Shahadat is the pinnacle of reward. And this is the reason all the ma'asumin have become shaheed. And when our 12th Imam, Ajjalallahu Ta'ala Farajuhu Sharif comes, tradition says even he will be done shaheed. And he will be killed. Because till a person doesn't die, he doesn't reach the pinnacle of success and glory in this world. فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ. Once a person becomes shaheed, then there is no act that can be better than that. This is clear? That means shahadat is the most important in the eyes of God, because a person has sacrificed his most important thing, life for the sake of God. Logical, very understandable. But there is a tradition which says that when a person is dying in the battlefield, when he's doing jihad, when he's fighting against the enemies of Islam, tradition says, showing the rank of a shaheed. I'm coming to that main point of haqqun nas. So we understand the shahadat is the maximum rank. But the tradition says this rank of a shaheed is so important in the eyes of God. This shaheed is so beloved to God. His sacrifice is so beloved to God, that it is said when a shaheed is fighting against the enemies of Islam on the battlefield, and the first blow that he strikes, that strikes his body, whether it is an arrow in the olden days, whether it is a grenade now, whether it is a bullet wound, as soon as the first blow comes into his body and his body gets injured and blood spills out of the body, the tradition says as soon as the first drop of blood falls onto the ground, God says, غَفَرْتُ لَهُ, I have forgiven all his sins. As soon as the first drop of blood of a shaheed falls onto the ground, God says, all his sins I have forgiven. A little correction.
God says all his sins with respect to me is forgiven. Haqqun nas, God says I will not forgive. You have lied, you have done a sin, I've forgiven. You've taken somebody's money, even if you are a shaheed, I will not forgive. First pay his money back, then come to me for forgiveness. You have insulted this man, you have not prayed salat, you come as a shaheed, forgotten. You have hurt him, don't come to me for forgiveness. Ask sorry from him. If he tells you sorry, I will forgive you. With that rank of shahadat, Allah says, my permission for maghfirat is only for haqqullah. The sins that you have done to me, I will forgive. Sins that you have done to haqqun nas, eaten somebody's money, humiliated somebody, taken somebody's property. Don't come to me for forgiveness. Go to him, return the money. If he forgives you, I will forgive you. This understood, listen to this tradition. We take things so lightly. I'm going to expound on this, because this is something people really fall into a big problem. They don't realize. A person by the name of Sulaiman al-Darai, this is in the book La'ali al-Akhbar. So a very short tradition which will be followed by a bigger one to realize the importance of Haqqun Nas. As I said, if I were to rank it second most severest sin that has the severest adab in the grave, Sulaiman Darai કરીને એક જાહિદ હતો, આબિદ હતો, ancient time માં, કિતાબ લઆલી અખબાર, વોલ્યુમ નંબર 4. આ સુલેમાન દારાઈ મરી જાય છે ને એક મુત્તકી પરેઝગાર માણસ લાગે જન્નતી માણસ છે. જ્યારે મરી જાય છે, એક વર્ષ પછી એના દોસ્તના ખ્વાબમાં આવે છે. દોસ્ત પૂછે છે, સુલેમાન કેવું ગયું? કીધું, હાશ, આજે મને સુકૂન મળ્યું. કીધું, સુલેમાન, તને મરીને એક વર્ષ થઈ ગયા, આજે તું કહે છે હા મને સુકૂન મળ્યું? તું મુત્તકી, પરેઝગાર, ખુદાનો ફરમાબરદાર, હલાલ અને હરામનો ખ્યાલ રાખવા વાળો, મને કોઈ પૂછે કે અગર પૂરા કૌમમાં કોઈ માણસ એવું તું નિશાન દે, એક પોઈન્ટ આઉટ કર, સિંગલ આઉટ કર, કે જેથી એ તારા નજરમાં જન્નતી હોય તો હું તારું નામ લે. પણ તું એક વર્ષ પછી મારી પાસે આવે છે અને કહે છે હાશ, આજ મને સુકૂન મળ્યું. કેવી રીતે? શું થયું? કીધું, મને કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવ્યું. રોજા, હજ, ઝકાત, હોમ્સ બધું નીકળી ગયું. એક હરકત હું કરી, ગફલતમાં અટકી ગયો. અને ગફલતમાં જે હરકતમાં હું એક વર્ષ સુધી અઝાબમાં મુબતલા હતો, આ અત્યારે રાહત મળ્યું છે. અને એક વર્ષ સુધી મને અઝાબમાં રોકીને રાખેલા, એક વર્ષ સુધી અઝાબમાં મુબતલા કર્યા, એક વર્ષ સુધી અઝાબ મને આપવામાં આવ્યું. અને શા માટે? એક લાચારીમાં, એક ગફલતમાં, એક ઇગ્નરન્સમાં એક કામ કર્યો. ઇગ્નરન્સ નહીં કહેવાય, ગફલતમાં એક કામ કર્યો. હક્કુલ્લામાં નહીં, નમાઝમાં નહીં, રોઝામાં નહીં, હક્કુન નાસમાં. કીધું, શું કર્યો? કીધું, એક દિવસ મારા ઘરથી બપોરનું જમવાનું જમીને બહાર નીકળ્યો. આમ તौर પર જ્યારે આપણે જમી લઈએ, એન્ડ સ્પેશિયલી આપણે જ્યારે રમકડા ખાય તો દાંતમાં ભરાઈ જાય. રમકડા આપણે બરાબર છે કે ને અટકાઈ જાય. કીધું, રમકડા અટકાઈ ગયા. હું રાસ્તામાં જતો હતો. જેવી રીતે મારા ઘરના બહાર આવ્યો તો એક રાસ્તો હતો, એને ક્રોસ કરીને મારા કામ માટે જવું હતું. જેવી રીતે રસ્તા ઉપર આવ્યો તો એક કતાર આવી. કતાર એટલે એક કેરાવાન આવ્યો. ઓલ્ડ ડેઝમાં માણસો કાર્ગો ઊંટ ઉપર લાદીને લઈ જતા હતા, બરાબર છે? ઊંટ ઉપર કાર્ગો લાગીને લઈ જતા હતા. અને જ્યારે આ કેરાવાન નીકળે તો એક બે ઊંટ નહીં હોય, 15-20 ઊંટ હોય. અને ઊંટ જે છે ચાલે આહિસ્તા આહિસ્તા. હું જ્યારે કિનારો પર ઉભો રહી ગયો, આ કેરાવાન મારા સામેથી નીકળ્યો, હું ક્રોસ નહીં કરી શક્યો, ઉભો હતો. જોયો કે મારા દાંતમાં જે છે ફસાઈ ગયા છે, કાંઈ જમવાનું કાઢવું હતું, જબાનથી કોશિશ કરું નહીં નીકળે. હું જોયો કે આ જે કેરાવાન જતું હતું એના ઉપર ભૂસો ભરાયેલો, સ્ટ્રો, ચેફ, ભૂસો હતો. જ્યારે જતો હતો હું જોયો એક નાનો ટુકડો બહાર નીકળતો હતો ગોનીમાંથી. કીધું, અટકાઈ ગયું છે. એક નાનો ટુકડો, આટલું 1/2 ઇંચનું. હું કાઢ્યો, દાંતમાં નાખ્યો, જમવાનું કાઢ્યો, અટકી ગયેલું, મૂકી દીધો. ટ્રેન ખતમ થઈ, કેરાવાન ખતમ થયો.
હું રોડ ક્રોસ કરીને મારા કામ ઉપર ગયો, મરી ગયો, ખબરમાં ગયો, સૌથી પહેલું સવાલ, તું કોના ઇજાજતથી ઓલું ટીનકો પાડ્યો? એક ટીનકાની કિંમત તમે ઇમેજિન પણ નહીં કરી, બયાન પણ નહીં કરી શકો. હું તમને કહું, એક નાનકડી કાંડીની કિંમત મને કહો, તમે શિલિંગમાં નહીં કહી શકો. ખબરમાં પૂછવામાં આવ્યું, કિંમતને માર ગોલી, માલ તારું નહોતું, કોના ઇજાજતથી તું પૂછી લાવ્યો? તારા રોજા અને નમાઝ અને હજ અને ઝકાત અને ખુમ્સ બાજુમાં, આનો જવાબ આપ. પૂછ્યા વગર હક્કુન નાસમાં તસરુફ કર્યું. 1 વર્ષ સુધી આ ટીનકા માટે મને રોકવામાં આવ્યું. હક્કુન નાસ, એક કાંડી માટે પૈસા આપું છું, અહીંયા પૈસા નહીં ચાલે. 1 વર્ષ સુધી મુઅદ્દબ અદાબમાં, 1 વર્ષ પછી મને આરામ મળ્યો એક ટીનકાના બારામાં. જે માણસ એક પછી એક બીજાના માલ લઈ જાય છે, ઇત્તકુલ્લાહ, ખુદાની તરફથી પરહેઝ અને ખૌફ રાખો. એક ટીનકાનો અદાબ 1 વર્ષ. માણસ જ્યારે પ્રોપર્ટી ઉપર પ્રોપર્ટી ખાઈ જાય, તમે જાણો, હું જાણું, મારી વાત કરું છું, શેખ કોઈની પ્રોપર્ટી લઈ લીધો, ત્યાં કોઈ બચાવવા વાળો નથી. નહીં કેજે અલીનો મુહિબ છું તો મને અલીને આવીને બચાવશે. અલીની અદાલત નહીં આપે ઇજાજત કે મને બચાવે. બીજાનું માલ ખાઈ જાઉં, પછી અલીને કહો મને માફ કર, ખુદાને કહો મને માફ કર. અદાલત નથી. ખુદા કે જો માફ કરવા વાળે બેસ્યો છું, પેલા એનું માલ આપ, એનાથી માફી માંગ. એ માફી માંગ્યો ફઇન્નલ્લાહ ગફૂર, પછી અલ્લાહ ગાફિર છે. પણ આ વાત જે છે એટલી હદ સુધી માણસને બરઝખમાં પકડી રાખે છે કે મુલ્લા અહમદ નરાખીનો વાક્યો તમને બયાન કર્યો 4-5 મજલિસ પહેલા. એ જ મુલ્લાની વાત કે છે હું નજફ અશરફમાં કબ્રસ્તાનમાં ગયેલો. સાંભળો, આપણે કહીએ કે સખાવત આપણે કરે, દીન માટે કામ કરે, આ કરે તે કરે, બધું કામ આવે, પણ જો કેવી રીતે પકડી જાય છે. કીધું હું જે છે એક વખત નજફ અશરફના કબ્રસ્તાનમાં ઝિયારત માટે ગયો. ખબર પાસે જે છે ફાતિહા પડતો હતો. એક ખબર ઉપર જ્યારે પોગ્યો, ખુદા પાસે ઇસ્તિગફાર કરતો હતો મરહૂમ માટે, કે એક મરતબા હું જોયો કે મારા આંખ ઉપરથી પડદા હટ્યા, અને જો ખબર નથી, સીડીઓ દેખાવામાં આવે છે. તાજ્જુબ કર્યો, ખબર હતી, અત્યારે ખબર નથી, સીડીઓ છે. આ થોડું થોડું ઓલો કિસ્સો સાથે મુશાબેહત રાખે છે, પણ આનું મતલબ એક છે, આનું હદફ એ છે, અને આનું રીઝન પણ એ બીજું છે. કીધું હું જોયો કે સ્ટેપ્સ છે, હું સ્ટેપ્સમાં જાઉં છું, અચાનક જોઉં છું એક બીજી દુનિયા. જેવી રીતે લાસ્ટ ટાઈમ ગાર્ડન્સ છે, ટ્રીઝ છે, પરિંદગાન છે, ફ્રૂટ્સ છે, નદીઓ છે, એક અજીબ આલમ. હું જેવી રીતે અંદર આવ્યો તો જોયો સામે એક મહેલ છે. કીધું અજીબ મહેલ, દુનિયામાં ક્યારે આવી મહેલ જોયો નહોતો. અને આ મુલ્લા અહમદ નરાકી એક બહુ જ સર્વતમંદ આલિમ હતા, બાપ દાદાની બહુ મોટી જાયદાદ. એ કહે છે હું નથી જોયો આવો ખૂબસૂરત મહેલ. હું જાઉં છું, અંદર જ્યારે ગયો એક અજીબ હાલત જોઉં છું કે એક દરબાર છે, એક મિંબર છે, એક માણસ બેસેલો છે, રૂપાળો છે, માથા ઉપર તાજ છે, સોના અને ચાંદીના કપડાઓ છે, હીરા અને જવાહરાતથી લદાઓ છે, ઓર્નામેન્ટેડ છે. એના આજુબાજુમાં બીજા માણસો બેસેલા છે, વાતચીત અને ગુફ્તગુ થાય છે. હું જ્યારે જાઉં છું, કહેવામાં આવે છે મુલ્લા અહમદ, મુલ્લા મહદી, ખુશામદીદ, આવો મારે બઝમાં, આવો મારા મહેફિલમાં. બેસ્યો, જમવામાં આપવામાં આવ્યું, જમ્યો. જ્યારે વાત થતી હતી, મુલ્લા કહે છે હું તાજ્જુબ, આ કઈ દુનિયા છે? આટલો લઝીઝ ખાવાનું, આટલો શાનદાર મહેલ, આવો માણસ રૂપાળો, આ કઈ નબી તો નથી, વલી તો નથી, ખુદાનો કઈ વસી તો નથી નબીનો. જ્યારે આ વાત થતી હતી, વાતચીત થતી હતી, ત્યારે અચાનક હું જોયો કે આ શહેનશાહ જેવો બેસવા વાળો માણસ જ્યારે બેસે છે તો મારું મુતવજ્જે થયો કે દરવાજામાંથી એક લાંબો સાપ આવે છે.
અને બીજા કોઈ પાસે મુતવજ્જહ નથી હોતો, ન લેફ્ટમાં જોઈ છે ન રાઈટમાં જોઈ છે, મુસ્તકીમન સ્ટ્રેટ આવે છે. માણસના મિંબર ઉપર અને થ્રોન ઉપર જે તખ્ત ઉપર બેસેલો છે એની ઉપર ચાલે છે અને એના પગના ટો ઉપર એક ડંખ મારે છે. ડંખ માર્યો અને મુલ્લા મહેદી કહે છે આ માણસને હું જોયો, અચાનક ચહેરો જે રૂપાળો અને ચાંદ જેવો નૂરાની કાળો પડી ગયો, મુતગય્યર થઈ ગયો. ઝહેર એટલો શદીદ કે પોતામાં એક મારા હરકત અને રેસ્ટલેસ દુખાવોથી આહ નીકળતી હતી. થોડી વાર આવી જ રીતે તડપ્યો, પછી આહિસ્તા આહિસ્તા એનો રંગ ખુલવા માંડ્યો અને ફરીથી પોતાના અસલ હાલતમાં આવી ગયો. પછી ફરીથી વાત થતું હતું, માણસો સાથે વાત કરતા હતા, ફરીથી જમવાનું આવ્યું, પછી વાત કરતા હતા, મસ્તી મજાક. થોડી વાર નહીં ગઈ કે ફરીથી હું જોઉં છું એ જ સાપ ફરીથી દાખલ થાય છે, સ્ટ્રેટ આવે છે, તખ્ત ઉપર ચડે છે, ફરીથી એક ડંખ મારે છે, ફરીથી ચાલ્યો જાય છે, હર ડંખ મારે છે અને માણસની હાલત મુતગય્યર. હું બેસેલો જોયો, વારંવાર થોડી દેરમાં આ સાપ આવે છે, ડંખ મારે છે અને જ્યારે ડંખ મારે છે અજીબ હાલત આ માણસની થાય છે. હું પરેશાન. હું આ માણસને પૂછ્યો જ્યારે લાસ્ટમાં વારંવાર જ્યારે ડંખ મારતો હતો આની હાલત જ્યારે એક વખત સુધરી, હું એને કીધું તને ખુદાનો વાસ્તો તું છે કોણ? આ જગ્યા કઈ છે? તું એક નબી તો નથી, વલી તો નથી, પણ આ સાપ શું છે? તને બાર આવીને શા માટે ડસે છે? શા માટે સ્ટિંગ કરે છે? એ માણસ કહે છે એ મુલ્લા, હું તારો એક દોસ્તારનો દોસ્તાર, તારા કમ્યુનિટીમાં રહેવા વાળો એક માણસ છું. મારા નેક આમાલ બહુ હતા, બહુ જ મુત્તકી હતો, બહુ જ પરેઝગાર હતો, જિંદગી બહુ જ ખુદાના કવાનીનના હિસાબથી કરતો હતો. જ્યારે કરતો હતો પણ એક મારાથી ઇશ્તબા થઈ ગયું, એક ભૂલ થઈ ગઈ જેના લીધે કે અલબત્તા મારા નેક કામો માટે ખુદા મને મૂકી નહીં દીધો. આ તાજ આપ્યો, આ શાન શૌકત આપી, આ મહેલ આપ્યો, આ તાજ આપ્યો, જમવાનું આપ્યો, આટલું ઇખ્તિયારાત આપ્યા, આટલા બાગ અને બગીચાઓ આપ્યા, પણ એક ભૂલ જે કરી નાખી એ મારાથી અત્યારે ભૂસાય નહીં અને કયામત સુધી આ સાપ આવશે અને મને આવી જ રીતે ડસતો રહેશે. મુલ્લા મહેદી તાજ્જુબ કે આટલી શાન શૌકત છતાં તને અઝાબ થાય છે. કીધું હા એવું કામ હતું. કીધું શું હતું? કીધું બીજા બધા ગુનાહ ખુદા માફ કરી નાખ્યા, એક હક્કુન્નાસ નું મારે ભૂલ થઈ ગઈ. ખુદા કીધું માફ નહીં કરું જ્યાર સુધી જે માણસનું હક તું બામાલ કર્યો છે એ તને માફ નહીં કરે. કીધું શું થયું? કીધું એક વખત નમાઝ પડીને હું નીકળતો હતો તો એક દોસ્તારની દુકાન હતી, દુકાન પાસેથી પાસ થયો તો જોયો કે આ દોસ્તારની જે દુકાન જે વેચવા વાળો મારો દોસ્ત હતો એની કોઈ ગ્રાહક સાથે, એના કસ્ટમર સાથે બહેસ હતી. બહેસ એ હતી કે જે મારો દોસ્તાર હતો એ કીધું કે તું મારે તલબગાર છે, હું તારો તલબગાર છું, તું મને 300 દિરહમ આપવાનો છે, તને મને તારાથી 300 દિરહમ લેવાના છે. ઓલો બીજો માણસ કહે છે નહીં તું ઇશ્તબા કરે છે, 300 દિરહમ નહીં, મને મારા હિસાબથી 250 દિરહમ. ઓલો માણસ કે તું મને 300 દિરહમ આપ, આ માણસ કે હું તને 250 દિરહમ આપું. હું જ્યારે જોયો કે આ ઝઘડો થતો હતો તો હું વચમાં પડ્યો. મેં કીધું તું પણ પોતાનો હક મૂક, તું પણ આગળ આવ. આપણે કીએ ડિસ્કશનમાં તમે એક પગલા આગળ આવો, અમે એક પગલા આગળ આવે. હું મારા દોસ્તારને કીધું જો તું મૂકી દે, 250 એ કહે છે, તું 300 કહે છે, આપણે મિડલ આવી જાય 275, તું આને પાસેથી લઈ લે, મસલો ખતમ કરી નાખ. મારા મુરવ્વતમાં, મારા ઇજ્જતમાં અલબત્તા રાજી નહોતો, પણ બીકોઝ હું કહી દીધું એ માની લીધો, 275 દિરહમ લઈ લીધો. ઓલો માણસ ચાલ્યો ગયો, આ વાત ખતમ થઈ ગઈ. હું જ્યારે બરઝખમાં આવ્યો તો મને કહેવામાં આવ્યું કોણ તને કીધું દોડાયો પણ આ કરવા માટે? તારો દોસ્ત હતો એનો મતલબ એ નહીં કે તું એના 25 દિરહમ ઝાયો કર. તારા મુરવ્વતમાં, તારી ઇજ્જતમાં કાંઈ બોલ્યો નહીં, પણ દિલમાં નારાજી હતો. એ નારજાયત જ્યાં સુધી ખતમ નહીં થાય તને મહેલ તો આપીશ પણ કયામત સુધી આ સાપ આવશે અને તને ડસતો રહેશે. આપણે ક્યાં છે? આપણે શું સમજીએ છીએ? આયા દીને ખુદા
છે કે આપણને જે કરવું હોય કરી શકે. આ આપણો દીન છે, આપણો દીન નથી, આ ખુદાનો દીન છે. પણ આ બધા વસ્તુ આ તો પોતે લીધો પણ નહીં. ઓલા પહેલા કઝિયામાં પહેલે દાસ્તાનમાં તો આપણે કહી શકીએ કે ઉપાડીને પોતે લઈ લીધું. અહીંયા તો પોતે પણ નહીં લીધું. ન 275 એના હાથમાં આવ્યા, ન 25 એના જેબમાં ગયા. એ તો રદ્દો બદલ કર્યો, એના હાથમાં કઈ નહીં આવ્યું. કયામત સુધી સાપ આવશે ને ડંક મારતો રહેશે. આ જયારે પોતાના જેબમાં નહીં ગયો આ હાલત છે, તો હું અગર તો તમારા પૈસા જેબમાં લઈને બિલ્ડિંગો બાંધું, ક્યાં ક્યાં જવાના? નહીં જઈ શકો. લા યુમકિનુલ ફિરારુ મિન હુકુમતિક. દુઆ કુમેલ પડે છે, તારા હુકુમતમાંથી નહીં જઈ શકે. પણ આ જે છે એક મિસ્ટેક છે આપણા જહેનમાં કે હક્કુન નાસ ફકત અને ફકત માલ માટે છે. હક્કુન નાસ ફકત માલ માટે નથી, ઇજ્જત અને આબરૂ માટે પણ છે. કેમ? એમ કે જેવી રીતે માલ એક માણસનું છે, એવી રીતે માણસની ઇજ્જત પણ પોતાની વસ્તુ છે. માલ તમે લ્યો તો હક્કુન નાસ પામાલ કર્યા, ઇજ્જતને પામાલ કર્યા તો પણ હક્કુન નાસ પામાલ કર્યા. આપણે કેટલા આસાનીથી એકબીજા પર તહોમત લગાડી નાખે છે. આપણે થોડું ગેધરિંગ થાય, અને આ ફક્ત બહાર નથી થતું, ઘરમાં પણ થાય છે. કાંઈ વાઈફ આવી ઘરે, નવી દુલ્હન, અને કઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયું, આના પગલા અપશુગન છે, આના પગલા સારા નથી. શું પગલા સારા નથી? આ વિલાયત અલી રાખે છે, મોહબ્બત અહલે બેત રાખે છે. શું પગલા સારા નથી? પછી એક વખત બિચારા એવું કોઇન્સિડન્સ થઈ ગયું કે ઘરમાં આવી અને કઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યું, જ્યાં સુધી સાસ અને સાસરા જીવતા છે એ તાનો સાંભળતા રહેશે. આનો પગલો અપશુગન છે, ખરાબ છે. આ તહોમત છે. તમે લગાડો તહોમત મારી બહુ જે છે. અને આજે વાત એક્ઝામ્પલ્સ મૂકું છું, આ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ્સ મૂકું છું. આપણા કમ્યુનિટીમાં વર્લ્ડ વાઇડ અમે ટ્રાવેલ કરીએ છીએ, સાંભળે છે એટલા માટે કહું છું. આ શું વાત કરો છો સાસો કે મારી બાયડી જે છે જાદુ તાવીઝ કરે છે? આયા જોયા છો તમે? થોડું કાંઈ શક આવ્યું અને તમે તમારા બહુ ઉપર ઇશ્કાલ અને તહોમત મૂકો કે મારી બહુ જે છે મારા છોકરાને અલગ કરવા માંગે છે. આ તહોમત છે, હક્કુન નાસ છે. નહીં કરો. આ એવી જ હાલત થશે આપણી. અગર તું મારા બહુને કહું કે તું મારા છોકરાને લેવા માટે, હાથમાં કરવા માટે, કબજામાં કરવા માટે જાદુ કરે છે, તાવીઝ કરે છે, આ તહોમત છે, મને પકડવામાં આવશે કબરમાં. હક્કુન નાસ છે. અને આ જે છે બહારની અંદરની વાત, બહાર પણ એ જ થાય છે. આપણે કેટલી વખત સાંભળે છે અહીંયા, આઈ હેવ ટુ સ્પીક આઉટ. મારી જ કોમ છે. મારા ઘરમાં અગર હું કઈ જોઉં કે જે સુધારવા જેવું હોય તો નહીં બોલું. મારો છોકરો કઈ ગલત કરતો હોય તો નહીં બોલું. મારી વાઈફ કઈ ગલત કરતી હોય યા ઇશ્તબા કરતી હોય, જાણી પૂજીને નહીં, અજાણમાં, તો નહીં કહું. આ મારો જ ઘર છે. અહીંયા હોય કે યુએસમાં હોય, ખોજા જમાત મારી જમાત છે, મારું ઘર છે. અગર હું કાંઈ જોઉં તો નહીં બોલું, બોલીશ. કારણ કે મારું ઘર છે. રાસ્તામાં ચાલતા ફિરતા માણસોને પકડીને નહીં બોલીશ. એક બીજો છોકરો રસ્તામાં બેસીને માટી ખાતો હોય, હું એને નહીં પકડીશ. મારો છોકરો ખાતો હશે, કહીશ એ નહીં ખા, તબિયત ખરાબ થઈ જશે. કેમ? કારણ કે લાગણી છે. અહીંયા લાગણી છે એટલા માટે બોલું છું. આપણે કેટલી વખત જોઈએ છે, આપણા કેટલા કમિટીના અને બોર્ડ આપણા કમ્યુનિટીના આટલા સેલ્ફલેસ કામ કરે છે. પ્રોજેક્ટ્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ, મેડિકલ બોર્ડ, તબલીગ બોર્ડ, એડ્યુકેશન બોર્ડ. પણ જ્યારે આપણે સાંભળવામાં આવે છે કે ક્યારે વાત થાય છે, આ પ્રોજેક્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ શું કરે છે? સૂતી છે, કાંઈ નથી કરતી. ચેરમેન આવો છે, બાબા આવી વાત નહીં કરો. તમને અગર તો બેસીને કઈ વાત કરવી હોય તો દીનના બારામાં વાત કરો. આવી રીતે વાત કરવાથી કમ્યુનિટી આગળ નથી વધવાની. કેમ આપણા પ્રમુખ આવી રીતે કર્યા? કેમ આપણે? લેટ મી ગેટ વન થિંગ વેરી ક્લિયર. I am not under the obligation of anybody.
અને કોઈ મને કીધું નથી કહેવા માટે, ન હું જમાતના અંડર છું ન કોઈના અંડર છું, મને કોઈએ કીધું નથી. એન્ડ આઈ હેવ ટુ સ્પેસિફાય ધીસ સ્પેસિફિકલી, કારણ કે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે ન્યુયોર્કમાં હતો ત્યારે 5મી મુહર્રમમાં મને ખબર પડી કે અહીંયા એક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયેલું આઝાદારીના વિશે, અને ત્યારે મને ખબર પડી ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્નોબોલ, એન્ડ ઇટ સ્નોબોલ ડીડ. અને એવી રીતે થઈ ગયું કે જ્યારે હું રિટર્ન થયો, આઈ વોઝ સો ડિસ્ટ્રેસ્ડ. જ્યારે હું જોયો કે જે ઈમેલ્સ રદ્દોબદલ થાય છે અને ઈમેલના કોન્ટેન્ટ્સ રદ્દોબદલ થાય છે અને ઓલામાના બારામાં જે લખવામાં આવે છે, એવરીબડી હેઝ ગોટ હિઝ રાઈટ. હું કોઈને ડિફેન્ડ નથી કરતો, હું કોઈની સાઈડ નથી લેતો, પણ હું કહું છું કે જેવી રીતે કહેવામાં આવ્યા કે સર્ટન આલિમ ઇઝ સર્વિંગ હિઝ માસ્ટર્સ, આઈ વોન્ટ ટુ બી વેરી કેટેગોરિકલ. There are no masters over here. Nobody has asked me to speak this out. It is my own intention that I am talking about it. આજની તારીખમાં મારી પાસે I can go to any continent, 7 જમાત ઓફર છે મારી પાસે. મારી પાસે કોઈની ઇનસિક્યોરિટી નથી. આ ફક્ત લાગણીના કારણે હું બોલું છું કે જ્યારે આપણા કમિટીઓ કામ કરે છે, અગર કઈ પ્રોબ્લેમ હોય પાછળથી બેસીને નહીં બોલો. તમને કઈ પ્રોબ્લેમ છે, મને પ્રોબ્લેમ છે, જમાતનો મેમ્બર, મારી પાસે હક છે પૂછવા માટે, પણ પૂછવાનો તરીકો છે. કઈ તકલીફ હોય તો જઈને બોર્ડ વાળાને પૂછો, ચેરમેન પ્રોજેક્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ આ કેમ અટકી ગયું, એ તમને બોલશે આ પ્રોબ્લેમ છે, આ પ્રોબ્લેમ છે. પણ જ્યાં સુધી તમે નહીં બેસો એમની સાથે અને પાછળ જઈને વાત કરો, તમે જે છે ફિતના ઉભા કરો છો. મેડિકલ બોર્ડ એક્સપેન્સિવ આઇટમ્સ લાવ્યા, રેનોવેશન કર્યા. અરે કેમ, શું જરૂરત છે આટલો એક્સપેન્સીસ કરવાની? બાબા તમે પાછળ બેસીને જવાબ નહીં મળે. ચેરમેનને પકડો, બેસો, તમે આટલો ખર્ચો કર્યો છે શા માટે, શું જરૂરત છે એ તમને બતાડશે. આ છે ને આ છે, તમે નહીં ફાવ્યું સામે બોલો, પાછળથી બોલીને ફિતનો કરવાની જરૂરત નથી. આ હક્કુન્નાસ છે, પામાલ થાય છે, ઝાયો થાય છે. હું કોઈની સાઈડ નથી લેતો, મારું કોઈ હેતુ નથી. મને ખબર આજે હું રિઝાઇન કરી નાખું, મને કાંઈ ફરક નહીં પડે, પણ હું જે છે મારા ભાઈઓ કે જે ઇગ્નોરન્સમાં અને નાદાનીમાં આવી વાતોમાં મુબતલા થાય છે એને બચાવવા માંગુ છું કે તમે જે વાત કરો છો તમે ભૂલી જાઓ છો, પણ ખુદા નથી ભૂલતો. અહસાહુલ્લાહુ વ નસૂહ, તમે ભૂલી જાઓ છો વાત કરીને, ખુદા યાદ રાખશે, કબરમાં જશો આવી હાલત થશે. લાગણી છે તમારા વિશે એટલા માટે કહું છું. સ્કૂલ શા માટે આટલું ખર્ચો કરે છે, તબલીગ શા માટે આવી કામ કરે છે, ખૂબ હક છે પૂછવાનું. તમે કોઈને ફ્રી નહીં મૂકો. એટલા માટે જ તો પાર્લામેન્ટમાં ઓપોઝિશન છે, ટુ ચેક ધ ગવર્નમેન્ટ્સ વર્કિંગ. એક એક માણસ કમ્યુનિટી માટે હક છે પૂછવા માટે. હું નથી કહેતો નહીં પૂછો, હું કહું છું તરીકો છે પૂછવા માટે, વાત કરવાનો તરીકો છે. તમને કઈ પ્રોબ્લેમ છે, પકડો પ્રમુખને, પ્રમુખભાઈ મને આ ફાવતું નથી, શું છે પ્રોબ્લેમ, એ જવાબ આપશે. નહીં આવે સામે બોલો એમના કે આ છે, આવી રીતે કરવું જોઈએ. પાછળથી ફિતનો ઉભો કરવાનો મતલબ નથી. મતલબ એમના માટે પણ નથી, જમાત માટે, આપણા માટે પણ નથી. 4 માણસ બેઠીને ગપશપ કરે, આયા એ સોલ્યુશન મળશે. એક માણસ જ્યારે વાત કરે છે, કોઈ રોંગ જુએ છે તો એને સુધારવાનો 2 તરીકો છે. 2 તરીકો, એક which is constructive, એક which is destructive. કન્સ્ટ્રક્ટિવ એ છે કે મને કાંઈ નહીં ફાવ્યું, આનું રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે, આ માણસ, ભાઈ આવો બેસો, આ મારો પ્રોબ્લેમ છે, આ મને ફાવતું નથી, શું છે, શું કારણ છે, કાંઈ છે કે જે મને ખબર નથી. સામે બેસીને કહી દીધું આ બરાબર નથી, આને ઠીક કરો. ધીસ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટિવ ક્રિટિસિઝમ. એક ડિસ્ટ્રક્ટિવ ક્રિટિસિઝમ છે કે સામે નહીં બોલું, 10 માણસને બહાર જમા કરું, આગ ભડકાવું. અગર જો મારા દિલમાં કમ્યુનિટીનું હેતુ હશે, બેનિફિટ હશે, હું પહેલો તરીકો ઇસ્તેમાલ કરીશ. સામે જઈને કહીશ જો મને આ ફાવતું નથી બાના, પણ અગર જો મને પર્સનાલિટી પ્રોબ્લેમ હશે તો પાછળ જઈને વાત કરીશ. પાછળ જઈને વાત કરશો, સોલ્યુશન નહીં આવશે, નામે અમાલમાં સાપો વધશે. આપણા માટે જ કહે છે, કોઈનું સપોર્ટ નથી, અસલન કોઈનું સપોર્ટ નથી. ના કોઈનું ફેવર લઈને વાત કરું છું, ફેવર લઈને કોઈ મને કાંઈ આપવા વાળો નથી, અને આપશે તો હું લેતો નથી. તમને ખબર છે, મજલિસો અહીંયા પડું છું, નથી લેતો પહેલા મજલિસોના હદીઓ. ફી સબીલિલ્લાહ કામ થાય છે, મને બીક નથી.
મજલિસો જ્યારે પડું છું વચમાં પણ આ કમ્યુનિટી માટે આપણે કરીએ છીએ. આ હક્કુન્નાસ. આ જ્યારે વધતું જાય છે ત્યારે આપણી પાસે એક ફાઇનલ આવે છે. મને બીજું પણ કેવું છે, બીજા ગુનાઓ ટાઈમ નથી, આજે પણ મને લાગે છે થોડું વાર લઈશ, પણ એક લાસ્ટ આઈટમ તમને કહું કે મારા નજરમાં પૂરા કેટેગરીમાં સૌથી ટોપ જે કબરમાં આવશે, અને આ જ ગુનો જ્યારે કયામતના દિવસે આવશે ફરીથી સૌથી ટોપ. અને શું આપણે અત્યારે સાંભળ્યા હક્કુન્નાસની પામાલી. આમ માણસનું તમે હક પામાલ કરો તો આ થાય. અગર તમે અહેલુલ બૈતનું હક પામાલ કરો તો શું થાય? સાંભળો. અહેલુલ બૈતનું હક પામાલ કરવાનું મતલબ કે ખુદાની હુજ્જતની હકનું પામાલ કરવાનું. અહેલુલ બૈતનું હક એક તો પહેલા વાળા માણસો. અત્યારે જો હું વાત કરીશ થોડું કોડમાં વાત કરીશ, તમે સમજદાર છો, મજલિસો સાંભળવા વાળા છો, હું ફક્ત ઈશારો કરીશ. મને ખબર છે સ્ક્રીન બહુ મોટી છે, અવાજ બહાર જાય છે, આપણને કઈ કોન્ટ્રોવર્સી કરવું નથી, મેસેજ પાસ કરવું છે, કઈ સમજવું છે ફોર ઇન્ટરનલ કન્ઝમ્પશન, નોટ ફોર એક્સટર્નલ કન્ઝમ્પશન. બે રિવાયત છે, બે દાસ્તાનો છે. બિહારુલ અનવાર વોલ્યુમ નંબર 42. એક વાકયો, બંને વાકયા ઇમામ અલીના નરેશનનું છે અને બયાનનું છે, પણ એક બયાન સલમાને ફારસી માટે છે કે એક વાકયો સલમાને ફારસી સાથે થાય છે. એક વાકયો અસબગિદને નુબાતા, એ જ માણસ કે જે સલમાનનું જે હદીસ આપણને બયાન કર્યા એના બારામાં, અને બંને નંબર માટે છે. સમજી લીધા ને? બંને નંબર માટે છે. શું થાય છે? અસબગિદને હું બંને હદીસોને મળાવું છું કારણ કે બહુ સિમિલર છે. અસબગિદને નુબાતા કહે છે કુંતુ ઇન્દા અમીરુલ મુઅમિનીન, હું અમીરુલ મુઅમિનીન સાથે હતો. ત્યારે એક વખતે 4 રસૂલના સહાબી આવ્યા. કોણ સહાબી? ઓલા ક્વેશ્ચન માર્ક સહાબી કે જ્યાં સુધી રસૂલ હતા અલી, રસૂલ આવ્યા ચાલ્યા ગયા, પછી અલીને મૂકી દીધા, મુઆવિયા સાથે ગયા. કોણ? અબુ મૂસા અશઅરી, અનસ ઇબ્ન માલિક, મુગીરા ઇબ્ન શુઅબા, અબુ હુરૈરા. અસબગ ઇબ્ન નુબાતા કે છે 4 માણસ આવ્યા અલી પાસે. યા અલી, કોઈ મોજિઝા દેખાડો અમને તમારો કોઈ મોજિઝો જોવું છે. અલી કે છે મને ખબર છે આ પહેલા પણ રસૂલ સાથે થઈ ગયા, કુરૈશ સાથે, તમને મોજિઝો નથી જોવો, તમને મને ટેસ્ટ કરવું છે, પણ આવ્યા છો, પૂછ્યા છો, તમને મોજિઝો જોવું છે, હું દેખાડીશ, તાકે કયામતના દિવસે તમારી પાસે કઈ એક્સક્યુઝ નહીં રહે તમારા આઝાબથી બચવા માટે. કીધું અમને મોજિઝો દેખાડો. કીધું દેખાડીશ, આંખ બંધ કરો, હાથ પકડો મારો. હાથ પકડે છે, કીધે આંખ ખોલો. અસબક કહે છે અચાનક અલીના ઘરથી અમે સહેરામાં, અજીબ સહેરા, અજીબ હાલત. અચાનક ત્યારે અલી કહે છે હું તમારા ફ્રેન્ડ સાથે મળાવું. કીધું કોણ? કીધું અલી કહે છે ખોબરો. પછી અલી આવાજ આપે છે એ ખુદાના મલાઈકો, શૈતાનના રઈસને બોલાવો અને ફિરഔનને બોલાવો, હમણાં મારી સામે હાજર કરો. અસબક કહે છે અલ્ફાઝ ખતમ નહીં થયા અને માણસને લઈ આવ્યા. અજીબ હાલત. આ જ વસ્તુ સલમાન નકલ કરે છે કે સલમાનને કહે છે અલી તારા દોસ્તારને મળવું છે. આપણે મજાક કરે ને, અલી પણ મજાક કરતા હતા, ફક્ત કુરાન અને નમાઝ નહીં પડતા હતા, એ પણ મજાક કરતા હતા, જોક કરતા હતા, મિઝાક હતું. મિઝાહુલ મોમિનીન ઇબાદત, બે મોમિનીન સાથે મજાક કરો ઇબાદત છે. એમ નહીં સમજો કે અલી ફક્ત જે છે he was a man who was living a life like a man. અલી કહે છે સલમાન તારા દોસ્તને મળવું છે. કોણ? ખબર. સલમાન ઓલું અસબક કહે છે અલી જોરથી કીધા એ ખુદાના મલાઈકા, શૈતાનના રઈસને અને ફિરૌનને મારા સામે હાજર કરો. સલમાન કહે છે અલી એક વખત આંખોને બંધ કર્યા, કઈ પડવા માંડ્યા. અચાનક સલમાન કહે છે
કે મારા કાનોમાં અજીબ આવાજ આવવા માંડી, અને આવાજ એવી કે જંજીરો, જ્યારે મોટા મોટા જંજીરો એકબીજા સાથે ટકરાવે તો કેવી રીતે અવાજ આવે, લાંબા લાંબા જંજીરો જ્યારે જમીન ઉપર લટકતા હોય અને એને ખીચવામાં આવે કેવી રીતે અવાજ આવે. કીધું એટલું અવાજ હતું કે મને લાગ્યું આટલા મોટા મોટા ચેન. પછી હું જોઉં છું, શું તમે ગ્વાન્ટાનામો બેને જોયા છો ને, ઇનમેટ્સ કેવી રીતે પગ બાંધવામાં આવે છે, હાથોમાં કેવી રીતે ચેન્સ છે. ઓલા નાના નાના સલમાન કે છે મોટા મોટા ચેન્સ. અચાનક હું જોઉં છું કે મારા સામે મલાઈકાએ અઝાબ, મારા સામે ખૌફનાક હાલતમાં, કાળા લિબાસમાં, અજીબ ચહેરાવાળા, ખૌફનાક ચહેરાવાળા, અને એના સાથે હતો નંબર 2 હતો. એવી હાલતમાં સલમાન કહે છે એના પૂરા બદનમાં મોટા મોટા જંજીરો, લાંબા લાંબા, કે જમીન ઉપર ખીચીને આવતા હતા. નાકમાંથી આગ નીકળતા હતા, કાનોમાંથી આગ નીકળતા હતા, બોડીમાંથી ધુઆ નીકળતો હતો, ચહેરો કાળો હતો, પુષ્ટ ઝૂકી ગયેલી, શિદ્દતે તિશ્નગીથી જબાન બહાર લટકતી હતી, અને પાછળથી આગના સોટી અને લોહાના સોટીઓથી મલાઈકા એને મારતા હતા. જા તારા મૌલા પાસે, સલમાન તારા દોસ્તારને મળવું છે, નામ નથી લેવાનું આપણને. સલમાન જોયે છે, તાજ્જુબ, ઓળખી ગયો, અરે આ તો ઓલું છે. આવે છે, જ્યારે ઇમામ પાસે આવે છે, ઓલો માણસ કહે છે યા અમીર અલ મોમિનીન અદ્રિકની, એ અલી મારી મદદ કર, એ અલી મારી મદદ કર. દુનિયામાં યા અલી મદદ નહીં ફાવતું હતું, મર્યા પછી અદ્રિકની. અલી પાસે આવે છે, એ અમીરુલ મોમિનીન મારી મદદ કર, હું નથી બરદાશ્ત કરી શકતો, આ અઝાબ બહુ છે. મારા મૌલા વર્ડ છે હદીસના. સલમાન કહે છે યા મૌલાએ અદ્રિકની, મૌલા કહે છે. જ્યારે ત્યાં મૌલા કહેવામાં આવ્યું, કબૂલ નહીં કર્યો. અત્યારે મૌલા હાથ જોડે છે. અલી કહે છે ખુદાની લાનત તારા ઉપર કે તું અમારા ખાનદાન ઉપર જે જુલ્મ કર્યો, આજે જે કરબલાનો વાકયો થયો મારા હુસૈન, તારા લીધે થયું છે. અને આપણી પાસે હદીસ છે કે આજની તારીખમાં જે પણ જુલ્મ થાય છે એનું બધું ગુનાહ જાય છે. કારણ કે એ વખતે અગર હુકુમત અલીના હાથમાં આવી જાત તો હુકુમતે ઇલાહિયા કાયમ થઈ જાત અને આ જુલ્મ નહીં થાત. પણ કારણ કે ત્યાં હક લેવામાં આવ્યું, પૂરું રોડ ચેન્જ થઈ ગયું કે અત્યારે આ ગાઝા આપણે જોઈએ છે, એનું બધું હદીસ છે, બધું ગુનાહ બધા ઉપર. આ કે છે મોલા મને મદદ કર, ખુદા મને કહેવામાં આવે છે, વાંચ્યો હદીસમાં, અલી કહે છે ખુદાની લાનત તારા ઉપર. પછી સલમાન ને કહે છે સલમાન પૂછ એને આ કોણ છે. સલમાન પૂછે છે મન અંત, જાણે છે પણ અલી કીધું પૂછ, તે પૂછે છે મન અંત, તો જવાબ આપે છે અના ફુલાન ઇબ્ન ફુલાન, અને હું અલીનો હક પામાલ કર્યો, હું અહેલે બેતનો હક પામાલ કર્યો, પણ મૌલા મારા આ ગુનાહને માફ કર કે આ અઝાબ મારાથી દંગ થઈ જાય. સલમાન કહે છે શા માટે આટલું કહે છે? તો અલી કહે છે સલમાન જ્યાંથી મયરો છે, જ્યાંથી દુનિયાથી ગયો છે, એક દિવસ એવો નથી ગયો કે ખુદાવંદે મુતઆલ આ માણસને અઝાબની હાલતમાં મારા સામે નહીં મોકલાવ્યો હોય. અને હર રોજ જ્યારે પણ હું એને હું જોઉં છું કે આજનું અઝાબ કાલ કરતા વધારે, અને આવી જ રીતે દિન બદિન એનો અઝાબ વધતો જશે કયામત સુધી. આ 1400 વર્ષની વાત છે, ખુદા જાણે કયામત ક્યારે આવશે. હર રોજ વધે છે. અને આ માણસ કે છે યા મૌલા મને બચાવ. અહેલે બેતના હક તમે નહીં લઈ શકો, અને આ તો ફક્ત હક લીધો છે. અરે ઓલાનું વાકયો સાંભળો. આ લાસ્ટ મને લાગે છે 15-20 મિનિટ વધારે લઈશ, પણ લેવું જ પડશે. આ લાસ્ટ 2-3 નાઈટ છે, નહીં બયાન થાય પછી ક્યારે બયાન થશે? જેને ગાળ આપવો હોય આપો, મને પ્રોબ્લેમ નથી. 2 દિવસ 3 દિવસ પછી તો હું જવાનું છું. મોહમ્મદ
એક રાહિબનો વાક્યો છે કિતાબ દારુસલામમાં, આગાહી નૂરીની કિતાબ. અજીબ વાક્યો છે આ, અજીબ. આપણને અગર જો આપણી વિલાયતને તકવીયત કરવું હોય તો આ સાંભળો. આ જે છે માવરા તબિયા, જે ચીજ આપણા આંખોમાં નથી, આંખોના સામે, એ આપણને ખબર પડે છે. પછી આપણને યકીન થાય છે નહીં, જે આપણે સાંભળે છે અલીના બારામાં, અહલે બેતના બારામાં સાચું છે. કિતાબ દારુસલામ વાંચી જુઓ, આયતુલ્લાહ આગાહી નૂરીની કિતાબ. રાવી નકલ કરે છે, હું એક વખત મસ્જિદુલ નબીમાં ગયો, મસ્જિદુલ હરામમાં ગયો. જ્યારે વારે થાઉં છું, જોઉં છું મકામે ઇબ્રાહીમ પાસે બહુ જ ગર્દી છે, બહુ જ ભીડ છે, માણસો જમા થઈ ગયા છે. તો કોઈ ભાઈને પૂછે, ભાઈ અહીંયા આવો, આ શું થાય છે અહીંયા? કીધું એક રાહિબ છે. રાહિબ ઇઝ અ ક્રિશ્ચિયન પ્રીસ્ટ. પુરાના જમાનામાં, અત્યારના નહીં, પુરાના જમાનામાં જે ક્રિશ્ચિયન રિલિજન ફોલો કરતા હતા, પોતે જે છે શહેરથી બહાર પોતાનો જે છે એક ઇબાદતગાહ સોમાં આંકીએ છે એ બનાવતા હતા. ત્યાં બેસીને ક્રિશ્ચિયનના હિસાબથી ઇબાદત કરતા હતા, કહેવાય રાહિબ. કીધું એક રાહિબ છે જે એક અજીબ દાસ્તાન નકલ કરે છે. હું તમને નહીં કહીશ હમણાં કોણા બારામાં છે, દાસ્તાન સાંભળો, અને દાસ્તાનમાં જેને અઝાબ આવે છે એની બયાની સાંભળો. હું નહીં કહીશ, પ્રેજ્યુડિસ તમને બાયસ નહીં કરીશ. આ રાવી કહે છે, હું સાંભળો ગયો મકામે ઇબ્રાહીમ પાસે, માણસો જમા થઈ ગયા, જોઉં છું. કીધું એક રાહિબ છે, બહુ જ મોટો હૈકલ વાળો, ઉપર એક ટોપી પહેર્યો છે, બહુ જ રફ કપડાનો, જૂઠ ગોની વાળા કપડાનો, જિસ્મ પર લિબાસ છે બહુ જ કોર્સ રફ, હૈકલ બહુ મોટું બેસેલો છે. અને માણસો સવાલ કરતા, કીધું શું છે? મને કહેવામાં આવ્યું કે કઈ તમારી પાસે કઈ અજીબો ખરીદ વાક્યો છે, શું છે? મને પણ સાંભળવું છે. તો રાહિબ કીધે, સાંભળ, હું એક વખત મારા ઇબાદતગાહમાં મસરૂફ હતો. ઇબાદતમાં મારો ઇબાદતગાહ દરિયા કિનારે હતો. હું ઇબાદત જ્યાં કરતો હતો, એક વિન્ડો હતી, વિન્ડોથી જે છે દરિયા દેખાવામાં આવતું હતું. હું ઇબાદત કરતો હતો આમ તौर ઉપર, જેવી રીતે મારું તિબકે મામૂલ એવરીડે જેવું. અચાનક આ દિવસે હું જયારે ઇબાદત કરતો હતો, મારી નજર બહાર ગઈ. હું શું જોઉં છું? એક બહુ જ મોટો પરિંદો, બર્ડ. પછી કે છે લાઈક અ વલ્ચર, વલ્ચર હોય છે, લાઈક અ વલ્ચર, બહુ જ મોટો, જાયગેન્ટિક, ઉડીને આવે છે. દરિયા કિનારામાં એક મોટો પથ્થર હતો, એની પર બેસી જાય છે અને ઉલટી કરે છે. અજબ, હું જોઉં છું ઉલટી કરે છે તો હાથ બહાર નીકળે છે, પરિંદો ઉડી જાય છે, હાથ પડેલો છે. થોડી વાર નહીં થઈ, ફરીથી ઓલો પરિંદો આવે છે, ફરીથી ઉલટી કરે છે, બીજો હાથ નીકળે છે, ઉડી જાય છે, ત્રીજી વખત આવે છે, બે પગ નીકળે છે. શું છે આ બર્ડ? ઉલટી કરે છે, માણસોના હાથ પગ જે છે ઉલટી કરે છે. ચોથી વખતે આવે છે, માથું અને બોડી ઉલટી કરે છે. અને હું જોઉં મારા સામે ઓલા પાર્ટ જોઈન થયા અને એક માણસ થઈ ગયો. આ બર્ડ ઉડી જાય છે, આ માણસ હાલતે ગિરિયામાં છે. તો આ કોણ છે માણસ? શું થાય છે આ? અચાનક કઈ ટાઈમ પાસ નહીં થયું કે એક મરતબા જોજો ફરીથી ઓલું બર્ડ આવે છે. અત્યારે એ આવે છે, મોઢું ખોલે છે અને માણસનો એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે. અને માણસ ચિલ્લાય છે, નહીં ખા, હું જીવતો છું. પણ જીવતો ઓલો બર્ડ આવે છે અને બટકો ભરે છે અને 1/4 એનો જિસ્મનો હિસ્સો નીકળી જાય છે, ઉડી જાય છે. 10-15 મિનિટ નથી થતી, ફરીથી આવે છે, બીજો એક ચોથો હિસ્સો ખાઈ જાય છે, એને અડધો હિસ્સો ગયો. ફરીથી ત્રીજી વખત આવે છે, ચોથી વખત આવે છે, પૂરા માણસને ખાઈ જાય છે. અને જેવી રીતે બટકો ભરે છે, ઓલો માણસ ચિલ્લાવે છે, પુકારે છે, એ મને બચાવ, એ નહીં ખા, તકલીફ થાય છે, પણ કોઈ સાંભળવા વાળો નથી. ઓલો બર્ડ ખાય છે, ઉડી જાય છે. આ રાહિબ કહે છે, હું પરેશાન, આ શું છે હું જોઉં છું. દિવસ ગુજરી ગયો. બીજા દિવસે હું હજી હાલતે શોકમાં ત્યાં બેસેલો, એ જ ટાઈમે ફરીથી ઓલો માણસ આવ્યો, ઓલો બર્ડ આવ્યો, ફરીથી 4 વખત
ઉલટી કરે છે, માણસ જીવતો થઈ જાય છે, એના પછી ફરીથી આવે છે, એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે, એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે, એક ચોથો હિસ્સો ખાય છે, પૂરું નીકળી જાય છે, ચિલ્લાય છે, રડે છે, પુકારે છે, મા લહુમ મિન નસીર, કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. કીધું હું જાઉં એને પૂછું એટલામાં ગાયબ થઈ ગયો. આજ ડિસાઈડ કરે છે અગર તો કાલે આવું થશે હું ભાગીને એને પૂછીશ. ત્રીજા દિવસે એ જ થાય છે, આવીને 4 વખત ઉલટી કરે છે. અત્યારે આ રાહેબ રેડી હતો, ભાગે છે, એની કહે છે એ તું કોણ છે, આ બર્ડ કોણ છે, શા માટે તને આવી રીતે કરે છે, કઈ તું કાયમ ગલત કામ કર્યો છે? કઈ જવાબ નહીં આપ્યો. કીધું તને ખુદાનો વાસ્તો નહીં જતો, તને તારા ખુદાનો વાસ્તો જેને પણ તું ઇબાદત કરે છે નહીં જતો, મને તું કે તું કોણ છે, આ બર્ડ કેમ આવે છે, શા માટે તને તકલીફ આપે છે, તું શું કામ કર્યો છે કે આવું થાય છે? એ કીધું તને જાણવું છે કે હું કોણ છું અને જાણવું છે કે શું થાય છે? કીધું આ અઝાબે ખુદા છે કે મને બરઝખમાં મને સહન કરવું પડે છે. ખુદ છે કોણ? અના અબ્દુર્રહમાન ઇબ્ન મુલજમ और दुश्मनान आने भाई और मौदार मोहम्मद सल्लल्लाहु હું ઇબ્ન મુલજમ છું. આ રાહે કે ઇબ્ન મુલજમ કોણ? કીધું ઉમ્મતે મોહમ્મદ નો. કીધું આ બર્ડ કોણ છે? કીધું આ બર્ડ જે છે મારા માટે અઝાબ કરવા માટે આવ્યું છે. તો સુધી આજે થાય છે શું છે? આ પનિશમેન્ટ છે મારી બરઝખમાં, અઝાબ છે મારું બરઝખમાં. જ્યારથી હું મર્યો છું ત્યારથી ખુદા આ બર્ડને અપોઇન્ટ કર્યો છે, મુવક્કલ કર્યો છે કે જ્યારથી હું મરું ત્યારથી કયામત સુધી આ જ અઝાબ મને આવતો રહેશે. આવે છે, મને ખાય છે, ચોથો હિસ્સો ખાય છે, પછી આવે છે, ચોથો નીકળે છે, અને હર વખતે જ્યારે પણ મને ખાય છે મને જે પેન અને દર્દ આવે છે એવું જ લાગે છે કે જેવી રીતે પહેલી મર્તબા મને લાગે છે કે જ્યારે ખાધું મને. કાંઈ ઓછું થતું નથી. આ રાય કે છે પણ તારો ગુનાહ શું? કીધું મારો ગુનાહ એ છે કે હું એક અલી ઇબ્ન અબી તાલિબને કત્લ કર્યો. હું અલી ઇબ્ન અબી તાલિબને કત્લ કર્યો. આ રાય કે છે અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ કોણ? કીધું મોહમ્મદનો ચચાઝાદ ભાઈ. આ મોહમ્મદ કોણ? ઇસ્લામનો રસૂલ. રાહિબ કહે છે મસ્જિદુલ હરામમાં બેસીને આ રાવીને જ્યારે હું આ સાંભળ્યો એ જ વખતે હું કબૂલ કર્યો કે દીન ઇસ્લામ હક છે, અલ્લાહ એક છે, મોહમ્મદ એનો રસૂલ છે. હું મુસલમાન થઈ ગયો અને આજે ઝિયારત ખાને કાબામાં આવ્યો છું. ઇબ્ન મુલજમ. આ હકીકત વિલાયત અહલુલ બેત છે. તમે મસ્તી નહીં કરી શકો, પણ આ બંધ થતા આ કમ્પ્લીટ થતા એક જ વાત મને કેવી છે કે હક્કુન નાસ ની વાત કરીએ છીએ આપણે કીધા હક્કુન નાસ ની આ હાલત, પણ હક્કે અહલુલ બેત અને ફક્ત એ નથી કે જેવી રીતે હક લઈ લીધા હક પામાલી એ અહલુલ બેત ફક્ત એ નથી કે ઇબ્ન મુલજમ તલવાર ઉપાડીને માથા ઉપર નાખ્યું. હક અહલુલ બેત એટલે ખુમ્સ પણ છે. ખુમ્સ નહીં આપો, ઇમામે ઝમાનાના પૈસા લીધા છો. તમે સાંભળ્યા બીજાના પૈસા લઈ લ્યો તો શું થાય છે? હાયા ઇમામના પૈસા લઈને રાખો, પછી આપણે વેટ કરશું શું થાય છે. લાગે છે કે $1,00,000 માંથી 20,000 કેવી રીતે કાઢવાના? આ 20,000 તમે લેતા ને આપતા નથી. આ ઇમામે ઝમાના એવા માણસ નથી કે તમારા ને અમારા એહસાનના નીચે આવશે. મારા ભાઈઓ, એ 20 લેશે ને 200 આપશે. કાયનાત એમના હાથમાં છે. આ ખુમ્સને નહીં લ્યો આવી રીતે. આ બધા હજ અને ઝિયારત અને ઉમરા અને બધા ઇબાદત જે છે આ બધા પાણી થઈ જવાના. પાણી તો થશે. પામાલે હક્કુન નાસ હક્કુલ ઇમામ. આમ આદા રહેવાનું મને, હું ખુમ્સ નહીં આપું તો. लेकिन यही तो बात है कि बार बार कहा जाता था, ये सिलसिले गुफ्तगू वहां से शुरू हुई ना
कि अपने मौत को याद किया करो। और बात वहां पर निकली कि आप और हम जैसे लोग गुनहगार मौत से डरते हैं। पर यही तो फर्क है मेरे में और खानदान अहले बैत में, कि हम जैसे लोग मौत का नाम सुन के भागते हैं, अहले बैत मौत का नाम सुन के मौत की तरफ जाते हैं। Where we had left off. Last night we had spoken, and up to the last night we have been speaking about all the punishments that a person will experience in this phase, which is referred to as the barzakh, from the time a person passes, sees the malakul maut, and he's put into the grave, till the time he's asked to get up on the day of judgment, and the various sins that we have seen. As we had mentioned before, we will not leave it at it. I know the time is short. Even last night I was supposed to mention 2 more sins which would get a person caught into the adab of barzakh. But despite pulling the majlis for 1 hour and a half, and it's a commendation to the people of the community, that despite an hour and a half of this horrible majalis that you've been listening, there was never a sense of complaint from any single member of the community that the time has passed. And this is basically what has to be expected from the Muhibb Ahl al-Bayt, that last 3 nights, 4 nights, 2 nights of the month of Muharram, which of a people who professes to love Hussein would desist from staying 5 or 10 minutes more in the mosque. But the point is that the lack of time does not allow me to complete and explain. I would need at least an ashra and a half to discuss everything. And believe you me, that in every majlis there have been points that I have to miss out. Primarily because the time does not fulfill, does not allow me to do it. But we have to make do with whatever we have got. And up to last night we had spoken about those 10 sins that have been spoken about. And if you remember last night when we were speaking about the punishment, one of the things I had mentioned was the fact that if I were to categorize all the sins in the order of numbering, and if I were to grade them into the rank of severity, the topmost rank I would give to a sin that had the maximum punishment in the grave was usurping the rights of the Ahlul Bayt. And usurping the rights of the Ahlul Bayt not only means taking the Khilafat and XYZ, but usurping the rights of the Ahlul Bayt means also killing them. We heard about Ibn Muljam last night. And it is also applicable to people like you and me. No, people like me who tend not to give khums, because khums also becomes part of the property of Imam al-Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. These should serve as a warning for us. This should serve as a wake-up call for us. We are not going to take, we've been hearing all along from the first majlis, we will not be taking anything except our empty hands. The only thing that we will be taking would be our kafan, would be the hunut, would be the camphor that will be there. So what is the point of eating the money of the imam when we've been hearing that taking the property of the imam, usurping the rights of the imam, whether it is the property, whether it is money, whether it is position, whether it is life, or whether it is khums, it's not going to give us any benefit. We don't want to go into khums. That itself is a different topic. We need 5 to 6 to 7 lectures to discuss, an hour and a half to discuss the entire aspects of khums. But now we move on to the other aspects, because up to last night we were discussing the sins that get a person caught into the barzakh. From today starts the solution. But in fact, if you go to see, the solution has started since yesterday, because all those points that have been mentioned yesterday and one issue on the night before that, that means on the 8th night we had discussed one issue about dealing well with the wife, and then last night we had discussed a few issues ending up with the usurpation of the rights of the Ahlul Bayt. When you have heard that, there is no need for any solutions with respect to those sins.
Because when you hear that Sa'ad ibn Mu'adh, after being such a man of great ranks and loftiness, if he still is punished, then we know that we don't have to do it. And if we heard last night the few things that we were supposed to be hearing, and we heard, and the punishment, we know we are not supposed to do those sins. So basically, while the sins are being mentioned, it becomes very intellectually and logically rational that whatever sins are mentioned, they have to be avoided. So those recommendations stand. But since we had been discussing last night about that greatest sin that would take a person in the grave, being the usurpation of the right of the Ahlul Bayt, when we come to the solution, it is exactly of the same kind. Because there are several a'mal, there are several deeds, there are several awrat, there are several actions, which if a person does, which if a person collects for himself, is safe from the punishment of the grave, is safe from the punishment of the barzakh, is safe from the adab qabr, fishar qabr. And even these, there are quite a few. One will come tonight, because it is the most important one and the most lengthy one, and it is so important that there was no way except to dedicate a full lecture on it. Just as the major sin was of wilayat of Ahlul Bayt, similarly the most important thing that helps a person in the grave, in the barzakh, is the wilayat of Ahlul Bayt. Because we've got a tradition, and this tradition is a controversial tradition between us and the others. Because this tradition says, Bunya al-Islamu ala khams. There are 5 things on which Islam is based. Bunya comes from bunyan. Bunyan means pillars. Islam is made to stand on 5 pillars. Salat, Saum, Zakat, Hajj. 4. Now there's a difference of tradition between us and the others. In our books it is mentioned, Bunya al-Islam al-Khams, on 5 things Islam is based. That means in Islam, if you were to pick up 5 most important things, it would be Salat, Saum, Hajj, Zakat, and the 5th one, I will tell you. Amongst the Sunni brothers and the others, there is the same hadith, Bunya al-Islamu al-Khams, on 5 things, 5 pillars, the entire edifice of Islam is based. 1, Salat, Saum, Hajj, Zakat. It's the 5th one that makes a difference. And it is the 5th one that makes us the Shia of the Ahlul Bayt. Because in our traditions, the 5th one is mentioned as the wilayah. In the 5th one, in the other tradition, is mentioned as jihad. We say the 5th one is wilayah, they say the 5th one is jihad. And this is where the difference lies. We say it is wilayat, tradition say this wilayat is more important than all the other 4. Why? Because till the time wilayat is not there, Salat will not give any effect, Saum will not give any effect, Hajj will not give any effect, Zakat will not give any effect. Innumerable traditions says if you do not have the wilayat of the Ahlul Bayt, now this is totally for internal consumption. When we talk to somebody outside, we will not be talking to this. But since we are discussing it internally, we are going without explaining and going into the logic with proofs. But we will explain certain things. That innumerable tradition says if you have the wilayat of Ahlul Bayt, one of the most important things that can help you in the barzakh is the wilayat of Ahlul Bayt. No, let me correct myself. It is not in the barzakh. It is not just in the barzakh. Because we have a tradition from the Holy Prophet. The Prophet himself says this, and this quoting it in barzakh because our discussion is on barzakh. But the tradition says, the Prophet says, whoever has love of me in his heart, whoever has the love of the Ahlul Bayt in his heart, there are 6 places I will come to help him. And he's not talking about the help of the world now. That we have the help of the umur ghaib and the unseen help of the Ahlul Bayt in the world. No, he's saying there are 6 occasions in the hereafter where the situation is absolutely incredible for you to bear out of fear and fright. I will come to help you. First thing he says, if you have the love of the Ahlul Bayt and my love and my Ali and Fatima and Hassan and Hussein salawatullahi wa salamu alayhim, we will come to help you in 6 places. 1, at the time of your death, when Malakul Maut comes. 2nd place, we will come to help you when the time of Munkar and Nakir and the first night of grave. Remember all those discussions we talked about? Remember all those emphasis? Fear the first night of the grave. We will be there to help you. You love us, we will come to you when Malakul Maut comes. You love us, we will come to you when Munkar and Nakir comes. You love us, we will come to you at the time of resurrection. 3. You love us, we will come to help you at the time when the book is given.
All these 6 that I'm going to mention are the most frightful paths and aqaba and bottlenecks a person will face in the akhirah. Saying, you love us, we will help you at the time of death. We will help you at the time of munkar and nakir. We will help you at the time of resurrection. We will help you when the book is given to you. A very dreadful scenario. It is like an examination. It is like an examination. The book is there before you. You just don't know in which hand it would be given. If it is given in the right hand, then that person realizes he is of the delivered ones. If it is given in the left hand, he realizes, no, he's failed. So when the book is brought to him, he doesn't know. His heart stops beating. Where will it be given? Left, so that Jahim, or right, Na'im. Whether it is boiling water or the gardens of paradise. We will be there to help you at that time. The 4th location that we will be there. When the accounting takes place with God, at that time God will say, I have told you so and so not to do. Why did you do it? You knew I was watching you, you still did it. At that time it becomes very difficult. At times the question is asked by a teacher, you have to answer a teacher. At times it's asked by a principal, you have to answer. At times an intelligence agent comes and you have to answer him. It becomes very difficult. Here at this point of time, you're going to talk to the Lord of Lords and the King of Kings. In that scenario, in that situation, very dreadful. Say, we will be there to help you at the time when the accounting goes. And one of the most last places where a person can fall, the police sirat. We will be there. You love us and you see how we get back to you. It's very logical. You love us, we love you. But we love you, we don't say we love you. It's not like us. We tell our wives we love you, but the birthday comes, we forget. Anniversary comes, we forget. We love you, yes. Oh, we forgot. Lot of work. What love is this? They say when you love us, at times you might just say we love you. But when we love you, we will show you we love you. We will help you at the time of death and munkar and nakir and X and Y and Z. And when this is there, you will find that on innumerable occasions. We are not going to go into all those aspects. Because out of 6, 2 of them are related to barzakh. The rest 4 are related to the akhirah, after barzakh, when you are asked to raise up. Because out of 6, 1 is munkar and nakir, 1 is malakul maut. The rest 4, resurrection, giving of the books, accounting with God, pule sirat, are all for the next ashra. For this, because it is about the grave, we have to discuss how Ahlul Bayt and the wilayat of Ahlul Bayt help us in the grave. And one of the musallamat, something that you should not doubt, something you cannot doubt, something there is no way you should doubt, is the appearance of the Ahlul Bayt in the grave. Innumerable traditions. In Biharul Anwar, 56 traditions I have read it. 56. All of these traditions say, with slight difference which I will just mention. All of these 56 traditions with Biharul Anwar, Allama Majlisi has narrated this fact, that when a person dies in the grave, don't ask me how they are going to come there. We're talking about the umur of God. Don't ask. How is it that in a grave of 6 feet 14 people come? They come. Iman says they come. Masumin says we come. Tradition says these 14 Masumin are there in the grave of everybody. The only difference in these 56 traditions is in 2 things. 2 things. Most of these traditions says the 14 Masumin will come. Some tradition says 13 Masumin. Bibi Fatima, some tradition says she will come, some tradition says she will not. So in that we have to be careful. And in some traditions they say that all the 14 come, in some traditions say 5 come. What I want you to draw your attention is to the fact that one thing is certain in all these 56 traditions, that in every person, not just a Muslim, not just a Sunni, not just a Shia, not just a Kafir, not just an XYZ, whoever, every human being who dies in the grave and goes, whether it is the grave or he's being burned, one thing that he sees, there may be a conflict about Bibi Fatima coming or no. There may be a conflict, 14 come or 5 come. But one thing that we can put our hands on the Quran and say, that one person that will definitely be seen by every person who dies is the personality of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. About this there is no doubt. About this there is no skepticism. It is a certain fact. He himself has said it. Remember, I mentioned it once. He talks to his friend Haris Hamadani and says, Ya Hari man yamut yarani. Oh Harith,
Remember, whoever dies will see me, min mu'minin aw munafiqin qabla. He will see me whether he is a mu'min or a munafiq. He himself has said. And he is seen, and we've seen in one of the traditions and the incident that we mentioned, that they come, and when they come, then there are the categories of people. If that category of the person whom Imam Ali is going at the time of his death, if that person is a follower, is the muhib, is the lover, is the person who is a muhibbin and Shia of Ali, when he sees Ali, his face brightens up, his face becomes illuminated, he becomes happy because he knows the person whom he has been loving is now coming there, and he comes and he helps, and I will show you how it helps. At the same time, if he is visiting a person who is dying, whether he is a munafiq or a person who bears animosity to Imam Ali alayhi salam, tradition says when Imam comes to him at the time in the grave, remorse. This man I used to hate in my life. The only person who can help me is this person. It's just like a fact that you have a problem, you're going on the road and your car is just about to dash with somebody else's car, and you get angry, you roll down your windows and you shout, "Hey, how are you walking, bana? You don't know how to drive a car." There's an altercation that takes place. You go to your office and you've got a TRA officials to come to your office. And surprise, surprise, the same person whom you shouted is one of the TRA officers coming to your office. What happens? Gayu khalas, finish. Khalas. 5 million na badle 20 million. Because of two words. This man, this munafiq, this person who's harboring animosity towards Imam Ali, when throughout his life he is saying Ali nothing, now when he goes into the grave, the only one who can help him is Ali. Can you imagine the state? There's no way for him. There is nothing left for him. There is no hope left for him. A person, a companion of our sixth Imam, Sadiq Ali Muhammad Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salatu wasalam. He says, this companion of the sixth Imam, he says, I was friends with one Nasibi. Nasibi is a category of people who harbors animosity, or that harbors animosity, who hates the Ahlul Bayt. They don't like it. There are certain groups, and this is one of the prophecies of the arrival of the Akhirul Zaman. There are certain normal people outside who are not the Shias, are not against Imam Ali and the Ahlul Bayt. They just say, yes, he is also one good companion. The others are also good companion. For us, those other companions are first muqaddam, having precedence, and then the Imam comes, and then the Ahlul Bayt comes. They are not against the Ahlul Bayt. They don't have any animosity towards the Ahlul Bayt. They just have got their preferences wrong. This is one category of the people. We are not talking about this category. We are talking about a category of people who hate the name Ali, who hate the name Fatima, who hate the name Hasanain. These people are called Nawasib. And if you pick up the Tawdi'ul Masail of all the Maraji, they say such individuals, according to the Shiite faith, are najis. They are kafir. They touch something wet, that is najis. This person says, I was friends with one of this Nasibi. Worldly compulsions drive a person to become friends. He's saying I was friends with him. Throughout his life he would always curse Ali. Ali is like this, Ali is like that. Ali is like this, Ali is like that. And I would tell him, Baba, don't bring these things in our friendship. And the friendship continued. One day that person falls sick and he's about to die. Now this person is coming afterwards to Imam Sadiq and explaining. He's saying, when I went to him, Yabna Rasulullah, he was sick. But I saw him that his sickness deteriorated and he was about to die. As he was about to die, I tell him, recite Shahadatain, he's not reciting Shahadatain. I tell him, recite Kalima, he's not reciting Kalima. I ask him to recite some surah, he's not reciting surah. I ask him to take the name of God, he's not taking the name of God. He's just uttering one word. No, he's uttering one sentence. Mali walaka ya Ali. What was there with me that I had to harbor this animosity with you, Ali? All along till the time of his death, the only words that was coming out was Mali walaka ya Ali. What did I have got to do with you, Ali, in the world? Imam says, Wallahi, the sixth Imam, 3 times he repeats. He's saying, Wallahi,
Yarahu, wallahi yarahu, wallahi yarahu. By God I take the oath of God, he saw Ali. He saw Ali, he saw his rank, he saw his position. The same Malakul Maut who appears to be so dreadful and so horrible in front of me, in front of Ali, he has to fold his hands and stand. And that time when I want to seek permission from the excusement of the grave, of the punishment of grave, all that Malakul Maut says, ask this man. If he agrees, I will be lenient with you. If he doesn't agree, nani yaad aavse tari. Saying, Mali walakayali, what went wrong with me? What went wrong with me that I had to come with you? I had to oppose you. I had to speak all these things with you. Because right now I find you are the only one who can save me. And that is why when we were talking about personification of deeds, that the amal of man become personified in the form of either a good character or in the form of a bad animal, that beautiful looking man or that horrible looking dog. Remember that incident? With respect to the vilayat and the muhabbat of Ahlul Bayt, it is said that when a person is put into the grave, 6 things appear before him. 6 individuals come to him. When he is led into the grave, all of a sudden he sees. Now remember that same point, I'm having the same problem. I cannot explain everything simultaneously, one after the other. Just try to understand, this is one of the marahil, one of the stages in the grave. કે જ્યારે માણસ મરે છે ને ખબરમાં નાખવામાં આવે છે, 6 માણસ એની સામે આવે છે. 6 નૂરાની માણસ, 6 નેક આમાલ કે ખુદા જેને માણસનું રૂપ આપીને કબરમાં મોકલાવે છે. આ ખુદાનો નિઝામ ફરીથી મને નહીં પૂછો. આ 6 માણસ 6 ફૂટની કબરમાં કેવી રીતે આવી જાય? આ એવી જ રીતે આવી જાય છે કે 99 સાપ જે આવે છે 99 કેવી રીતે આવે છે? એવી રીતે આ 9 આવે છે, આ 6 આવે છે. પણ 6 આવે છે, રિવાજ બતાવે છે માણસને કબરમાં નાખવામાં આવે છે. જેવી રીતે નાખવામાં આવે છે કબર તારીખ થઈ જાય છે. પછી અચાનક એ જોઈ છે કબર નુરાની થાય છે. 6 માણસ આવે છે. એક માણસ આવીને એના રાઈટ સાઈડ ઉપર ઉભો થઈ જાય છે, બીજો આવીને લેફ્ટ સાઈડ ઉપર ઉભો રહી જાય છે. એક માથાના પાછળ, એક પગ પાસે, એક એના સામે અને એક માથાના ઉપર, માથાના બાજુમાં. કીધું તે રાઈટ સાઈડમાં છે નૂરાની, લેફ્ટ સાઈડમાં છે નૂરાની, સામે છે નૂરાની, પગ પાસે છે નૂરાની, માથા પાછળ છે નૂરાની. 5 થયા. જે એક બાકી છે, જે સરના બાજુમાં ઉભો રહે છે, સૌથી બધા કરતા રૂપાળું, ખૂબસૂરત, સૌથી ક્લીન, સૌથી એલિગન્ટ, સૌથી ગુડ સ્મેલિંગ, સૌથી ફાઇન. લાગે છે માણસ વકારનો છે, લાગે છે માણસ ઊભું હાથનું છે, એઝ અપોઝ ટુ ધી અધર્સ. રિવાજ બતાડે છે કે જ્યારે આ 6 જમા થઈ જાય છે, રિવાજ બતાડે જ્યારે અઝાબ આવે છે, આ જો સપો આપણને સોલ્યુશન ખબર છે ને કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે બયાન કર્યા કે એક મારવામાં આવે છે, કબર જે છે આગથી ભરાઈ થાય છે. આનું સોલ્યુશન જો કીધું, આ 6 આવીને એને ઘેરી લે છે. પછી રિવાયત બતાવે છે કે જેવી રીતે કોઈ અઝાબ આવે છે, તો જેવી રીતે અઝાબ આવે છે રાઈટ માંથી આવે છે, તો રાઈટ વાળો માણસ એને રોકી નાખે, નહીં આવજો, હું પ્રોટેક્ટર છું આનો. અઝાબ આગળ જો લેફ્ટ થી આવે છે તો લેફ્ટ વાળો કે છે નહીં આવો, હું એનો મુહાફિઝ છું. આગળથી આવે છે તો રોકી નાખે છે, પાછળથી આવે છે તો રોકી નાખે છે, પગ પાસેથી આવે છે અઝાબ તો પગ વાળો રોકી નાખે છે. જ્યારે અઝાબ રોકાઈ ગયો તો રિવાયત કે છે આ જે સૌથી વધારે ખૂબસૂરત છે એ બીજાને કહે છે રહમકુમુલ્લાહ, ખુદા તમારી પર રહેમત કરે, આ મરહૂમને તમે બચાવ્યા છો. પણ છો કોણ તમે? તો પેલી મુતવજ્જે થાય છે રાઈટ પાસે, તું કોણ છે? કીધું હા માણસનું નમાઝ છું, એ દુનિયામાં નમાઝ પડતો હતો, ખુદા મને શકલ આપીને મોકલાવ્યો છે અને બચાવું છું. આ લેફ્ટમાં જે છે તું કોણ છે? કીધું એનું ઝકાત છું, જે ઝકાત આપતો હતો એને ખુદા જે છે રૂપ આપીને મને મોકલાવ્યો છે એને બચાવવા માટે. કીધું માથા પાછે જે છે એ કોણ છે? કીધું આલો હજ અને ઉમરા છે, એ ખુદા જે છે માણસના રૂપ આપીને મોકલાવ્યો છે. પગ પાસે કોણ છે? કે જે બે ભાઈના વચ્ચે જ્યારે ઝઘડો થતો હતો અને આ આવીને સુલઝાવતો હતો, આજે નેક કામ કર્યો, ખુદા મને રૂપ આપીને મોકલાવ્યો છે.
પછી બધા પૂછે છે કે તમે અમને બધાને પૂછો છો પણ તમારું સ્ટેટસ તો અમારા કરતા વધારે સારું લાગે છે, કારણ કે તમારી કૈફિયત, તમારો ગુફતાર, તમારો રફતાર, તમારી ઉબુહત, તમારી વકાર, તમારું પર્સનાલિટી અમારા કરતા વધારે છે, તમારું રેન્ક અમારી કરતા વધારે છે, તમે અમારા કરતા ખૂબસૂરત છો. દેખાવામાં આવે છે કે તમે એક સ્ટેટસ બાલાતર છો. તમે કોણ છો? કીધું હું વિલાયત અહલુલ બૈત છું. જ્યારે તમે નાતવાન બની જશો કોઈ અઝાબને રોકવાથી, અને તમે જ્યારે નહીં રોકી શકો તો હું આવીશ અને તમારી મદદ કરીશ, કારણ કે હું તમારાથી વધારે સ્ટ્રોંગ છું, તમારાથી કરતા વધારે પાવરફુલ છું. જ્યારે તમે ડગમગાઈ ગયા અને અઝાબ એટલો મોટો આવ્યો કે તમે નહીં બચાવી શકો, હું વિલાયતે અહલુલ બૈત આવીને તમને બચાવીશ. અને આ વાત યાદ રાખજો. અગેન વિથ ઓથોરિટી એન્ડ ફૂલ રિસ્પોન્સિબિલિટી તમને કહું, અગેન હું તમને કહું, આ બીજા નહીં સમજી શકે, આ બીજા નહીં સમજી શકે, તમે અને હું સમજી શકવાનો. એટલા માટે ધીસ ઇઝ ઓનલી ફોર ઇન્ટરનલ કન્ઝમ્પશન. કોઈ બીજા આવીને સમજવાની કોશિશ પણ કરે તો આપણે જે છે માથું તોડવું પડે સમજાવવા માટે. આ જુમલો જે અત્યારે બયાન કરું છું વિથ ફૂલ રિસ્પોન્સિબિલિટી સાબિત કરીશ. આપણી પાસે જે પણ નેક કામ આપણે કરીએ છીએ, જુમલો આ છે, આપણે સમજી શકે, બીજા નહીં સમજી શકે કે જ્યાં સુધી માણસ પાસે વિલાયત અહલે બૈત નહીં હોય ત્યાં સુધી બીજા નેક કામ નહીં આવે. હું સેન્ટિમેન્ટલ થઈને નથી થતો, બહુ મૌલાઈ થઈને નથી થતો. હું હદીસમાં અને કુરાનમાં અને ઉલમાના હાલાતમાં મુતાલો કરીને કહું છું. I am one person, last person to fall into sentimentality. પણ એવા હદીસો છે કે મજબૂર છું કહેવા માટે આ, અને ફખ્રથી કહું છું કે જ્યાં સુધી કોઈ માણસ પાસે વિલાયતે અહલે બૈત નહીં હોય, એના નમાઝો, એના રોઝાઓ, એના હજ્જો, એના ઉમરાઓ બધું બેકાર. કોણ કહે છે? હું કહું છું. હું તન્હા અકેલો નહીં કહી શકું, મારી પાસે આટલું તાકાત નથી કે કહી શકું. ના કે હું આટલું રિસ્ક લઈને 6,000 8,000 ની જમાતના સામે આ સેન્ટેન્સ કહી દઉં, પણ હું એટલા માટે કહું છું કે એક માણસ કીધો છે કે જેને હું તારુફ અત્યારે કરાવું, અને માણસનું નામ મુકદ્દસ અર્દબેલી. કોણ મુકદ્દસ અર્દબેલી? આપણે જાણીએ છીએ. મુકદ્દસ અર્દબેલી અગર આપણને 3-4 સૌથી મુકદ્દસ ઉલમા આપણને આપણા ઉમ્મત શિયામાંથી કાઢવું હશે તો ટોપ 1, 2, 3 માં મુકદ્દસ અર્દબેલી માણસ. એવા એટલો મુકદ્દસ અને તકવા વાળા માણસ કે રિવાયત કહે છે તારીખની કે જિંદગીમાં ક્યારે પગ લાંબા કરીને નહીં સૂતા હતા. કોઈ કે મુકદ્દસ અર્દબેલી, નામ જ તમે જુઓ પડી ગયું, નામ છે અર્દબેલી. જેવી રીતે સિસ્તાની, સિસ્તાનના છે તો સિસ્તાની, ગુલપાઈગાનના છે તો ગુલપાઈગાની, બરાબર છે, ઝંજાનના છે તો ઝંજાની. અર્દબીલ ના હતા એના માટે કહેવામાં આવ્યું અર્દબીલી, પણ લકબ શું આવ્યું? મુકદ્દસ, હોલી. તું છે મુકદ્દસ. એનું કારણ છે કે રિવાયત બતાડે છે તારીખની કે ક્યારે જિંદગીમાં પગ લાંબા કરીને સૂતા નહોતા. પૂછવામાં આવ્યું મુકદ્દસ અર્દબીલી, લાંબા પગ કરીને શા માટે નથી સૂતા? કીધું મને ખજાલત આવે છે. કીધું ખજાલત શર્મ શાના બારામાં આવે છે? કીધું લાંબો પગ કરીને સૂતું નથી સૂઈ શકતો, કારણ કે મને ખબર છે અને મને ભાન છે કે હું પગ લાંબો કરું છું, મારો ખુદા મને જોઈ છે, ખુદા સામે પગ લાંબો કરીને કેવી રીતે સૂઈ શકું? કેવા માણસો આપણે હદ છે. આયા આપણી ઝહેન આ વસ્તુમાં જાય છે. અમલની વાત મૂકો, ત્યારે ઝહેનમાં વાત નહીં આવે કે ખુદાવંદે મુતાલ કાયનાતનો માલિક જોઈ છે, હું પગ લાંબો કરું, ભાન નહીં આવે. આ માણસ અમલ કરે છે. મુકદ્દસ અર્દબીલી. અને તકદ્દુસનો એમનું પૈમાન તમને જોઈ છે, મરહલો તમને જોઈ છે, એમના માટે મારૂફ છે કે મુકદ્દસ અર્દબીલી નજફમાં રહેતા હતા. અર્દબીલમાં વિલાદત થઈ, પણ એમની તહસીલ
અને તદરીસ અને ઇલ્મ નજફમાં આવ્યું. નજફમાં વારંવાર ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના હરમમાં ઝિયારત માટે જતા હતા. એક અજીબ રિલેશન હતો, તમે સાંભળશો. અજીબ રિલેશન હતો ઇમામ અલી સાથે. રિવાયત કહે છે, તારીખ કહે છે, એમના શાગિર્દ આંખો જોયો હાલ છે કે જ્યારે પણ રાતના ખુસૂસન જતા હતા ઇમામ અલીની ઝિયારત માટે. આ ઇમામ અલીનો જે હરમ છે એ ઇમામ રઝા જેવું નથી કે 24 કલાક ચાલુ રહે. ત્યાં રાતના 10, 10:30 વાગે માણસ આવે, ખાદિમ આવે, બંધ કરી નાખે, જંજીર નાખે, લોક કરીને મૂકી દે. સવારના નમાઝ સુબ થોડી વાર નમાઝ શબ કે માણસ પડી શકે ત્યારે હરમ ખુલે, માણસો જાય, રાતના ફરીથી બંધ થઈ જાય. ઇમામ રઝા જેવું 24 કલાક ખુલ્લું નહીં રહેતું હતું. આ રાતના લેટ જાય, અડધી રાતના. શાગિર્દ નો આંખો જોયો હાલ છે ને વાક્યો છે. મારૂફ છે જ્યારે મુકદ્દસ અર્દબેલી હરમ માટે જતા હતા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત માટે, તો જ્યારે દરવાજા પાસે ઉભા રહીને કહેતા હતા, અસ્સલામુ અલૈક યા અમીર અલ મુમિનીન. તારી ગવાહ છે, શાહિદ જોયા છે કે ઓટોમેટિક તાળો ખુલતો હતો, ચેન ખુલી જતું હતું, ચેન પડી જતી હતી અને દરવાજો ખુલી જતો હતો. ઝિયારત માટે જતા હતા, હરમે મુશરફ થતા હતા, ઝિયારત પડતા હતા, જ્યારે આવતા હતા દરવાજો પોતે બંધ થઈ જતું હતું. મુકદ્દસ અર્દબીલી. તમે ખબર છે ને આપણે શું વાત કરે છે? વિલાયત અહલ બેત ની બારામાં વાત કરે છે. સાબિત કરવા માંગુ છું કે જ્યાં સુધી માણસની વિલાયત અહલ બેત નહીં હોય એમના આમાલે હસના મુઅલ્લક છે, ફાયદો નહીં પોગાડે. મુકદ્દસ અર્દબેલીનું ઇલ્મનું મેયાર એવું હતું કે કહેવામાં આવતું હતું. આપણી પાસે 2 રિવાયત છે. એક રિવાયત છે રસૂલ ખુદાથી કે ઉલમા ઉમ્મતી અફદલુ મિન અંબિયા બની ઇસ્રાઈલ. ઉલમા ઉમ્મતી અફદલ મિન અંબિયા બની ઇસ્રાઈલ. રસૂલની હદીસ છે કે મારા ઉમ્મતના આલિમો જે છે એ બની ઇસ્રાઈલના અંબિયા કરતા વધારે એમનો મર્તબો. કોઈ પૂછ્યું કે આ કોણ આલિમો છે કે જે અંબિયા કરતા વધારે એમનો મર્તબો? કીધું મારા અઈમ્મા. આ એક રિવાયત. બીજી રિવાયત છે ઉલમા ઉમ્મતી ક અંબિયા બની ઇસ્રાઈલ, કે મારી ઉમ્મતના ઉલમા બની ઇસ્રાઈલના અંબિયાના હમ લેવલ છે. ક યાને સેમ. પેલી હદીસ અફઝલ છે અઈમ્મા માટે, માસુમીન માટે. બીજી રિવાયત અફઝલ નહીં, સેમ એઝ અંબિયા બની ઇસ્રાઈલ. બરાબર છે. એક વખત મુકદ્દસ અર્દબેલી સુતા. આ જો તફસીર કે જે મેં રસૂલ ખુદા કહે છે મારા ઉમ્મતના ઉલમા બની ઇસ્રાઈલના અંબિયાના હમ લેવલ છે, સેમ સ્ટેટસ છે. કોણ છે સાંભળો. મુકદ્દસ અર્દબેલી એક રાત સૂએ છે તો ખ્વાબમાં જોયે છે કે હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ અને રસૂલ ખુદા ગુફ્તગુમાં મશગુલ. નજદીક જઈને સાંભળે છે શું વાત કરે છે. તો હઝરત મૂસા રસૂલ ખુદાને આજ હદીસના બારામાં વાત કરતા હતા કે યા રસૂલ ખુદા, તમે જે છે તમામ અંબિયાના સરદાર, તમે આજે વાત કર્યા છો કે તમારી ઉમ્મતના આલિમો જે છે બની ઇસ્રાઈલના અંબિયા यानी हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत इसहाक, તમે કીધા કે તમારા ઉમ્મતના બાઝ ઉલમા એવા છે કે અંબિયાએ બની ઇસ્રાઈલના હમ લેવલમાં છે. તો કીધું હા હું કીધો છું. તો હઝરત મૂસા પૂછે છે કે મને એક આલિમને દેખાડો તો હું પણ જોઉં કે એવો આલિમ કેવો કે ગેર માસૂમ છે પણ એનું રેન્ક અંબિયા જેવું છે. તો મુકદ્દસ અર્દબેલી આ સાંભળે છે ત્યારે રસૂલ ખુદા જવાબ આપતા ટાણે એક વખત મુકદ્દસ અર્દબીલ પાસે મુડે છે અને મૂસાને કહે છે, મૂસા આ એક આલિમ કે જે અંબિયા બની ઇસ્રાઈલના જેવો આ એક છે. આ મુકદ્દસ અર્દબેલી. અને રિવાયતમાં છે, શા માટે આ તમને કહું છું, તમને કહીશ. રિવાયતમાં છે કે પૂરી કાયનાતમાં જ્યારથી ઇમામે ઝમાના અજ્જલલ્લાહુ તાઆલા ફરજહુ શરીફ
જ્યારથી ઇમામે ઝમાનાનું ગૈબતે કુબરા થયું છે, જ્યારથી ગૈબત કુબરા થયું છે 1200 વર્ષથી, કીધું પૂરી તારીખે હિસ્ટ્રીમાં ઘણા મોકા એવા આવ્યા છે કે ઇમામ પોતાની ઝિયારત માણસોના સામે આવીને આપ્યા છે, મુશર્રફ કર્યા છે. કોઈ માણસ છે નેક, એમની પાસે ઇમામ આવે છે, ઝિયારત કરે છે, પછી ચાલ્યા જાય છે. એના આપણી પાસે ઘણા વાક્યાત એવા છે. ઇમામ પોતે પોતાના મેળથી કોઈને મળવા માટે આવે છે. ઘણા બધા ઉલમાનો આપણે કિસ્સો છે. પણ આપણા તારીખમાં ફક્ત 2 આલિમ એવા છે કે ઇમામ નહીં, પોતે ઇમામને મળવું હોય તો જ્યારે મળવું હોય મળી શકતા હતા. ઇમામ એમને કીધું તમારો મર્તબો મારા નજરમાં એટલું છે કે જ્યારે તમને મળવું હોય તમે મારી પાસે આવો. એક સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ અને એક મુકદ્દસ અર્દબીલી. તમે સમજ્યા નહીં. એક વખત ઇમામ કે હું તમારી ઉપર રહેમ કરું છું, હું આવું છું તમારી પાસે. એક વખત નહીં, તમારો મર્તબો એટલો છે જ્યારે મળવું આવો મારી પાસે, મારો દરવાજો ખુલ્લો છે. આ મુકદ્દસ અર્દબીલી. શાના માટે આ બેકગ્રાઉન્ડ બયાન કર્યો? તાકે તમે સમજી જાઓ જે માણસ વાત કરે છે કોઈ આલુ ચાલુ માણસ નથી, શેખ શાહનવાઝ નથી કે ઉપરથી વાત કરે છે. એ મુકદ્દસ અર્દબીલી છે. મુકદ્દસ અર્દબીલીનું વફાત થઈ ગયું. આ મુકદ્દસ માણસનું વફાત થઈ ગયું. વફાત થઈ ગઈ થોડા દિવસ પછી પોતાના એક ફ્રેન્ડના ખ્વાબમાં આવે છે. તો માણસ પૂછે છે મુકદ્દસ કેવું ગયું? તમને તો પ્રોબ્લેમ જ નહીં આવશે બાના, તમારું કામ સેટ છે. કીધું હા સેટ હતું. કીધું શું કામ આવ્યું તને સૌથી વધારે? તમારું તકવા, તમારી ઇબાદત, તમારી દુઆઓ, તમારું નમાઝ, તમારી કિતાબો, તમારું તદરીસ, તમારું ઇલ્મ. કીધું સૌથી વસ્તુ જે મને કામ આવી અને એ અગર તો નહીં હોત તો હું હલાક થઈ જાત. મુકદ્દસ અર્દબીલી હલાક થઈ જાત. એ વિલાયતે અલી થતું. એ નહીં હોત તો મુકદ્દસ હલાક થઈ જાત. ખુદા એ મુકદ્દસ જ્યારે આ કહે છે કે અગર મારે પાસે વિલાયતે અલી નહીં હોત તો હું હલાક થઈ જાત, તો તમારે એને અમારું એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાર સુધી અહલે બૈતની મુહબ્બત નહીં હોય ત્યાર સુધી કોઈ અમાર કામ નહીં આવે. કેમ નહીં કીધા? મારું ઇલ્મ મને મદદ કર્યો, મારો તકવો મારે મદદ કર્યો, મારી કિતાબો મારે મદદ કરી. નહીં, કીધું તન્હા ચીજ જે મને મદદ કરી છે વિલાયત અહલુલ બૈત. અને કામ આવે છે મરવા ટાણે વિલાયત અહલુલ બૈત. આ વાક્યો સાંભળો પછી આપણે આગળ વધશું. કારણ કે આજ શબે આશુર છે ને, આજે તો આપણને વધારે ટાઈમ પર સર્વ કરવું પડે. કાલે 1.5 કલાક, તો આજે 1.5-2 કલાક તો થવું જ જોઈએ. પછી કાલ પછી તો શું છે? કાંઈ નથી. સૈયદ હિમયરી કરીને એક શાયર હતો જે થાકી ગયા ઉઠી જાય, મને જરા પણ ખોટું નહીં લાગે. પણ જેને બેસવું હોય બેસી શકે. હું પણ બેસીશ પડી જ્યાં સુધી અવાજ આપે. સૈયદ સૈયદ હિમયરી એક શાયર હતો અહલુલ બૈત, અને અહલુલ બૈતના શાનમાં શાયર પડતો હતો. પૂરી જિંદગી અહલુલ બૈતના મધમાં, અહલુલ બૈતના પ્રેઝમાં, અહલુલ બૈતના વખાણમાં શાયર પડતો હતો. એ એવી જગ્યાએ રહેતો હતો કે આજુબાજુ જે છે પોતાના આપણા ભાઈઓ રહેતા હતા, અને ઓલવેઝ ક્લેશ થાય કે તું શા માટે અલીને આટલું અહેમિયત આપે છે, મહત્વ આપે છે, શું છે તારા અલીમાં? કીધું તમે નહીં જાણો અલી કોણ છે. અલી એવો છે કે મને જે છે બચાવશે. કીધું હા આ વાત વારંવાર થાય. પણ આ સૈયદ હિમયરી પોતાના જે છે શાયરમાં, મશરૂફ શેરમાં હંમેશા અલીની માત, હંમેશા અહલે બૈતની તારીફ શેરમાં. એક વખત ટાઈમ આવ્યો મરવાનો ટાઈમ. રાવી કહે છે હું સૈયદ હિમયરી પાસે ગયો. હિમયરી જે છે ખાટલા ઉપર સુતા હતા એને લેટેલા. આખરી હાલત હતી. એના આજુબાજુમાં એમના રિશ્તેદારો અને પડોશીઓ પણ આવેલા. જયારે આપણે કહીએ કે ડિબેટ થાય ને, ઝઘડો નહીં થતો હતો, ડિબેટ થતો હતો, ફ્રેન્ડશિપ હતી. તો જયારે જોયા સૈયદ હિમયરીનો આખરી ટાઈમ છે, બધા ઇયાદત માટે, ખુદાફિઝી માટે આવ્યા, બધા ઘેરેલા. રિશ્તેદારો પણ હતા અને આપણા પરકોમ વાળા ભાઈ, મોટા ભાઈ એ પણ બાજુમાં હતા. અચાનક રાવી બયાન કરે છે, હું જોયો સૈયદ હિમયરીનો ચહેરો બહુ નૂરાની,
ચાંદ જેવો ચમકતો હતો, ગોરો ગોરો નૂરાની લાઈટ. અચાનક માણસે જોયા કે માથા ઉપર એક કાલો ટીનકો નીકળ્યો, દાગ નીકળ્યો. સદ મૌજુ પુનસદ દાસ્તાન અલી અકબર સાદ ટ્રાન્સલેશન પણ થઈ ગયું છે એની આ બુકમાં છે. કીધું એક દાગ નીકળ્યો, એ નીકળ્યો ને મોટો થતો ગયો, પેશાની કાળી થઈ ગઈ, દાગ અહીં આવ્યો, ચીક્સ કાળા થઈ ગયા, નાક કાળો થઈ ગયો. જોતા જોતા જે નૂરાની ચહેરો હતો એક મરતબા કાળો થઈ ગયો. અને માણસ પેલા જોયે કે મરવા વાળો માણસની આ હાલત થઈ ગઈ છે. ઓલા બધા બહુ ખુશ થઈ ગયા, કેતા હતા દુનિયામાં આ અલી નહીં મદદ કરે, આ શું છે, ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો, જો કેટલો નૂરાની હતો એટલે મરવા ટાણે કાળો થઈ ગયો, આ અઝાબ છે. રોંગ માણસ પાસે જાઓ તો આવું જ થાય. આ કાંઈ નહીં, જો તારી હાલત. તાના મારવા માંડ્યા, તંઝ કરવા માંડ્યા. આ રાવી કે છે હું જોતો તો સૈદ હિમેરીની હાલત બહુ દિલ પકડાઈ ગયું, રડવા માંડ્યા કે બધા તાના મારે, મરવા ટાણે તો આ પ્રોબ્લેમ જ થાય કે નૂરાની ચહેરો કાળો પડી ગયો, બધા તાના મારે કે આજો તારું અઝાબ છે, ચાલુ થઈ ગયું જવા પહેલા. રાવી કે છે જયારે થઈ ગયું, બધા તાના મારતા હતા, આંખોથી આંસુ જારી હતા. એક મરતબા થોડી મહેનત કરીને, કારણ કે મરીઝ હતા, મહેનત કરીને ઉઠે છે ને એને નજફ તરફ રૂખ કરે છે. પછી એક જુમલો કહે છે, હાકદા યુફઅલુ બિઅવલિયાઇકુમ, કે આવી રીતે તમે તમારા દોસ્તાર સાથે રફતાર કરો છો યા મૌલા. આ નજફ તરફ રૂખ કરે છે, તમે આવી રીતે તમારા દોસ્તારો સાથે વર્તાવ કરો છો યા મૌલા. રાવી કહે છે આ જુમલો ખતમ નહીં થયો કે એક મરતબા જે પૂરો ચહેરો કાળો થઈ ગયો, માથા ઉપર એક નૂરાની લાઈટ આવી અને લાઈટ વધતી ગઈ અને પેશાની નૂરાની થયું અને જોતા જોતા પૂરો ચહેરો પહેલા કરતા 10 ગુના નૂરાની થઈ ગયો. એ જયારે થયું બધા મોઢું બંધ. આ સિમેરી પૂછે છે તમે કેમ શાંત થઈ ગયા? રાવી કહે છે હું તને કહું, આ તારો પહેલો ચહેરો જે કાળો થઈ ગયો અને પેલા નૂરાની હતો 10 ગુણો વધારે નૂરાની થઈ ગયો. આ એક સૈયદ હિમેરી એક અલીના મધમાં શેર કહે છે, પછી કહે છે અશહદુ અલ્લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, અશહદુ અન્ના મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ, અશહદુ અન્ના અલીન વલીઉલ્લાહ, ખુદા હાફિઝ. ચાલ્યા ગયા. આવી રીતે અવલિયા એ અહલુલ બૈત ને અલી મદદ કરે છે, અહલુલ બૈત મદદ કરે છે. પણ જ્યારે આપણે અહલુલ બૈત ની વાત કરે છે તો અત્યારે તો મુહર્રમ નો ટાઈમ છે ને, તો બધી વસ્તુ તો હુસૈન પાસે જ આવવું પડે. તો આપણે હુસૈન નું પણ જોશું કે આયા કાંઈ છે, અને છે બહુ જ છે. અત્યારે હું તમને ગણાવવા જાઉં તો નહીં ગણાવી શકું, કારણ કે કેટલાઓ ફઝાઇલ હુસૈનના અને એટલા મવારીદમાં હુસૈન આપણા કામ આવવા વાળા છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી આજની તકરીર માટે નથી, નહીં આજની તકરીર નહીં, આ અશરાના મૌઝુમાં નથી, કારણ કે જે ફઝાઇલ કયામતના દિવસમાં આવવાના છે એ અત્યારે નહીં બયાન કરી શકું, કારણ કે મૌઝુ નથી. કયામત પછી જે આવવાનું છે આપણું તો મૌઝુ નથી, આપણું તો કયામત સુધી છે. પણ એક રિવાયત આવશે મસાહેબના પહેલા. પણ એક રિવાયત તમને કહી દઉં કે કેવી રીતે ઇમામ હુસૈન પોતાના મુહિબ્બીન, પોતાના અઝાદારો, પોતાના યાને તમે અને હું જે અહીંયા બેસી રહ્યા છે 1.5 કલાક મારી બકબક સાંભળવા માટે, તમે એ તમને કેવી રીતે હેલ્પ કરે સાંભળો. એક વાક્યો, એક હદીસ, મસાહેબ. વાક્યો શું? આ જે વાક્યો નરેટ કરે છે એ હુજ્જતુલ ઇસ્લામ વલ મુસ્લિમીન હાશમી, આગાએ હાશમી નકલ કરે છે કે હું એક માણસ પાસે બેસેલો, એ માણસનું નામ, એને ગુફ્તગુ કરતો હતો, ઓળખીતો હતો, એનું નામ અબ્દુલ ગફૂર. અબ્દુલ ગફૂર કોણ? પછી આ જ રવાયતમાં છે. અબ્દુલ ગફૂર આયતુલ્લાહ મોહમ્મદ તકી અહમદાબાદી નો ખાસ માણસ. આયતુલ્લાહ મોહમ્મદ તકી અહમદાબાદી કોણ? આયતુલ્લાહ મોહમ્મદ તકી અહમદાબાદી સાહેબ કિતાબ મિખ્યાલુલ મકારિમ લિલ ફવાઇદ અદ્દુઆ લિલ કાઇમ.
યાને આ કિતાબમાં આયતુલ્લાહ અહેમદાબાદી જે માણસો આપણે ઇમામે ઝમાના ઉપર દુઆ કરે છે, તો ઇમામે ઝમાનાને તો ફાયદો થાય છે, પણ એ ફાયદો જે માણસને થાય છે, અલ્લાહુમ્મા અજ્જિલ લે વલીયકલ ફરજ, એ પરવરદિગાર તારા હુજ્જતને ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમા. આપણે જે સદકો કાઢે છે, દુઆએ નુદબા પડે છે, ઝિયારતે આલે યાસીન પડે છે, આ બધા જે છે ઇમામને તો ફાયદો પોગાડે છે, પણ આપણને શું ફાયદો આ કિતાબમાં લખ્યું છે? મિખ્યાલુલ મકારિમ લિફવાઇદ દુઆ લિલકાઇમ અલૈહિસ્સલામ. આ આયતુલ્લાહ અહેમદાબાદી, આ અબ્દુલ ગફૂર આયતુલ્લાહ અહેમદાબાદીના ખાસ માણસ, ઉઠવા બેસવા વાળા. શા માટે હું લાંબુ આટલું સનદ બયાન કરું છું? કે એટલા માટે કે તમને ખબર પડે કે આ માણસ અબ્દુલ ગફૂર જે આ બયાન કરે છે એ કેવો માણસ છે. આયતુલ્લાહ પાસે ઉઠવા વાળો બેસવા વાળો માણસ છે. તો જે માણસ આયતુલ્લાહ અને ઉલમા સાથે ઉઠક બેઠક કરે એની કેપેબિલિટી તમે જાણી લ્યો. કારણ કે મુજરા વાળો તો આયતુલ્લાહ પાસે નહીં બેસે ને. મુજરા વાળો કોઈની પાસે, ફલા પાસે બેસે, મુજતહિદીન પાસે નહીં બેસે. જે માણસ મુજતહિદીન પાસે બેસે છે એવું જ હશે. મુત્તકી દીનદાર એ નરેટ કરે છે. એટલે મારો એક દોસ્તાર હતો સૈયદ હાશિમ, એ અબ્દુલ ગફૂરને કહે છે કે મારો ભાઈ હતો, અમે બે ભાઈ હતા. સૈયદ હાશિમ અબ્દુલ ગફૂરને કહે છે. અબ્દુલ ગફૂર આયતુલ્લાહ અહેમદાબાદીનો રાઈટ મેન. આ સૈયદ હાશિમ કહે છે મારો એક ભાઈ હતો, પણ ભાઈ નિકમ્મો હતો. હરેક વસ્તુ કે જેને ગુનાહ કહેવામાં આવે એમાં મુબ્તલા હતો. જે પણ તમને લાગે કે ગુનાહ છે એમાં જે છે મશગુલ હતો. કોઈને મૂક્યો જ નહીં. કે દુનિયામાં આવ્યો છું 50-60 વર્ષ, કોઈ વસ્તુ મૂકવું નથી બાના, બધું ટેસ્ટ કરીને જાઉં છું. બધામાં હતું. મરી ગયો. કીધું આ ભાઈ આ મરી ગયો ખલાસ, આની તો હાલત ખરાબ હશે. કીધું 2 મહિના 3 મહિના નહીં થયા, હું ખ્વાબમાં એને જોઉં છું. ખ્વાબમાં જોઉં છું, શું જોઉં છું? અજીબ હાલતમાં ના, આ ફાઇન લિબાસ પહેરીને આવ્યો છે, ચહેરો નુરાની છે, ગોલ્ડ અને સિલ્વરના ઓર્નામેન્ટ્સ પહેર્યા છે, લાગે છે કે એને કઈ રેન્ક આપવામાં આવ્યું છે, સ્ટેટસ આપવામાં આવ્યું છે. આ માણસ અને ભાઈને કહે છે તું ત્યાં જઈને કોને ટોપી પહેરાવી? અલ્ફાઝ છે, હસવા નહીં તમે, આ અલ્ફાઝ છે, હું તમને દેખાડીશ રિવાયત. એમાં લખે છે ત્યાં જઈને કોની ટોપી પહેરાવી તું? આ કહે છે મારો ભાઈ કોઈને ટોપી નહીં પહેરાવી, આ લુત્ફ અને ફઝલે હુસૈન છે. સાંભળો શું થાય છે. કીધું લુત્ફ અને ફઝલે હુસૈન છે. કીધું શું થયું? કીધું હુસૈન જે કબ્રસ્તાનમાં હું હતો એમાં હુસૈન આવ્યા અને હુકમ આપ્યા કે જે પણ આ કબ્રસ્તાનમાં છે એ પરવરદિગાર, જે પણ આ કબ્રસ્તાનમાં છે એમના ઉપરથી અઝાબ બરતરફ કર. હુસૈને કીધું, ખુદાએ કીધું લબ્બૈક, કાલથી મારી હાલત સુધરી. તો આ જીવ તો છે, શું થયું આવું કે અચાનક ઇમામ આવીને આટલા મહેરબાન થઈ ગયા? કીધું નહીં, મહેરબાન એવી રીતે નહીં, એમ જ કે થઈ ગયા. એક કારણ હતું. તો શું કારણ હતું? બધું ઇમામ આવા પહેલા મારા બાજુમાં તકરીબન 100 મીટર પોઈન્ટ કરે છે, ખ્વાબમાં બતાડે છે. આ મારી કબર છે, આ 100 મીટર પાસે એક નવી કબર હતી. અને આપણા મહેલ્લાના એક માણસ જે અહીંયા કબર ખોદે છે એની માં મરી ગઈ. કબ્રસ્તાનમાં જે કબર ખોદે છે મહેલ્લામાં રહેતો હતો. કીધું જ્યાં કબર ખોદે છે અહીંયા એની માં ગુજરી ગઈ. માં જયારે ગુજરી ગઈ તો એને ઓલી કબરમાં દફન કરવામાં આવ્યું. જેવી રીતે પહેલી રાત થઈ અને બધા ચાલ્યા ગયા, ઇમામ હુસૈન એની ઝિયારત માટે આવ્યા. ઝિયારત કર્યા. કીધું એ ભાઈ તારી ઉપર મારું સલામ. અને આ કહીને જતા જતા હાથ ઉપર કરે છે, ખુદા આ ભાઈ આ કબ્રસ્તાનમાં આવી છે એટલા માટે હું તારી પાસે દુઆ કરું છું કે એની ઉપરથી પણ અને જે પણ આ કબ્રસ્તાનમાં મુર્દાઓ છે જેને પણ અઝાબ થાય છે એ અઝાબ તું બરતરફ કરી નાખ. એ ઇમામ હુસૈન એમ જ નહીં માફ કર્યા મને, એ ભાઈના કારણે માફ કર્યા. એ ભાઈ ગુજરી ગઈ, એને દફન કરવામાં આવ્યું, ઇમામ પોતે આવ્યા ઝિયારત માટે. પ્રોબ્લેમ આના હમણાં કોણ છે આ ભાઈ? કીધું એ ભાઈ જે છે આજે અહીંયા કબ્રસ્તાનમાં કબર ખોદે છે એની માં છે. ખબર નહીં શું કરી છે. ઇમામ પોતે કરબલાથી આવ્યા સલામ માટે. અજીબ વાત. હા, ઇમામ પોતે આવે, અજીબ વાત નથી, આ છે અજીબ વાત. આંખ ખુલે છે સવારના, પેલા ખબર પડે કે કોણ છે. જાય છે કબ્રસ્તાનમાં, જોઈ છે એ માણસ કેરટેકર, તારો કબર ખોદવા વાળો ક્યાં છે? ત્યાં છે. કીધું તસલીયત કર્જ કરું છું, તારી માં ગુજરી ગઈ.
કીધું હા ગુજરી ગઈ. ક્યારે ગુજરી? ફલાણા દિવસે. યાદ આવ્યું, ટાલી કર્યો, જેને ભાઈ કીધેલો એ જ તારીખ છે. કીધું આ તારું દફન ક્યાં કર્યું છે તારી માને? કીધું ફલાણા જગ્યાએ. એને યાદ આવ્યું કે 100 મીટર એના ભાઈના કબર પાસેથી. કીધું બરાબર એ જ છે. કીધું મને એક વાત કહેશે? મને એક વાત કહેશે? બધા પૂછો. કીધું તારી માં જે છે મજલિસો પડતી હતી હુસૈનની? કીધું નહીં. કીધું કા નોહા માતમ કરતી હતી હુસૈનની? કીધું નહીં, મામૂલી એક બાઈ હતી. હા તો પછી હતમન ઇમામ હુસૈનની ઝિયારત માટે ગઈ હશે. શું મજાક કરો છો? ખાવાના આપણા વાંદા છે, અમે ક્યાં જઈ શકવાના કરબલામાં? પણ આ તું શા માટે આ બધું મને પૂછો છો? શું થઈ ગયું મારા મધરના બારામાં કે આટલું બધું સવાલ પૂછો છો? આ માણસ કહે છે, હું બધું વર્ણન કર્યો કે મારો ભાઈ આવ્યો, અઝાબમાં હતો, પણ તારી માં જયારે દફન થઈ એ જ રાતના, પહેલી રાતમાં કે સૌથી ખતરનાક રાત છે, એમાં ઇમામ હુસૈન એના કબરમાં આવ્યા, કબર પાસે આવ્યા, સલામ કર્યા, જતા જતા દુઆ કર્યા કે ખુદા આના લીધે બીજા બધાના ગુનાઓ માફ કર, અઝાબ બરતરફ કરી નાખ. મને જાણવું છે આ તું કહે છે મજલિસ પડતી નથી, તું કહે છે નોહા પડતી નથી, તું કીધું કબ્રસ્તાન કરબલા ગયું નથી, કાંઈ તો હશે કે ઇમામ હુસૈન કરબલાથી ઝિયારત માટે આવ્યા. તો આ કબર વાળો ખોદવા વાળો કે જે મને કઈ યાદ આવતું નથી. હા, એક વસ્તુ છે કે જે અગર હો ના હો, આ જ વસ્તુ જે છે મજબૂર કરી ઇમામને એની ઝિયારત માટે. કીધું શું? કીધું 20 વર્ષથી રોજ ઝિયારતે આશુરા પડતી હતી. રોજ ઝિયારતે આશુરા પડતી હતી. અરે ઇમામ કીધું 20 વર્ષથી તું પડે છે, મને આ તારી મોહબ્બત છે, હું પણ ઇઝહાર કરીશ મારી મોહબ્બતમાં. તું 20 વર્ષ સુધી પડતી રે, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, હું એક જ વખત આવીને 20 વર્ષનું કરજો ચુકાવી નાખીશ. આ કહે છે વિલાયત અહલુલ બૈત. તમે અને હું કાંઈ પણ કરીએ એ માથા પર લઈને બેસવા વાળા નથી. આપશે 10 ગુના 20 ગુના આપી જશે. એ 20 વર્ષથી પડતી હતી. અસ્સલામ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ. આ એક વખત આવ્યા, વ અલૈકિસ સલામ, આખરત સુધારીને ચાલ્યા ગયા. આ અહલે કરમ વ અહલે ફઝલ છે. तो यही तो मसला है कि हम जो है अहले बैत को समझ नहीं पाए. बार बार हमारा जिक्र जबान से होता है, हम नहीं समझ पाते कि हकीकत क्या है अहले बैत की, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी सल्तनत क्या है, उनका नुफूस कहां तक होता है. सुनिए ये वाकया, ये हदीस उबैद इब्न काब की. उबैद इब्न काब नहीं, ये दूसरा है उबैद इब्न काब. उबैद इब्न काब मसाब के मंजिल पर आ रहे हैं. उबैद इब्न काब कहता है, एक बार मैं रसूल के घर में आया तो एक अजीब मंजर देखता हूं कि हुसैन को अपने जानू पर लेकर रसूल खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. कभी यहां बोसा देते, कभी पेशानी पर बोसा देते, कभी हाथ अपने बालों में फिराते, कभी कंधे को चूमते, कभी पुष्ट को चूमते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते. रावी कहता है, उबैद कहते हैं, जब मैंने देखा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई. रसूल बच्चा बन के बच्चे के साथ खेल रहे. एक मर्तबा मेरे मुंह से एक जुमला निकला, ए रसूल, हुसैन बहुत प्यारे लग रहे हैं आपको, हुसैन से बहुत प्यार है. एक मर्तबा हुसैन को देखा, फिर रावी कहता है कि मेरी तरफ देखा और कहता है, तू समझता क्या है? तुझे एक बात बताऊं, दुनिया वालों से ज्यादा आसमान वाले हुसैन की मोहब्बत करते हैं. जितना दुनिया वाले करते हैं उससे कहीं ज्यादा आसमान वाले करते हैं. अरे तुम लोग जो हो हुसैन की अजमत को दुनिया में नहीं समझोगे. हुसैन की अजमत कभी वारद होगी पता है? जब तुम कब्र में जाओगे तो हुसैन की शान देखोगे, जब बरज़ख में जाओगे तो हुसैन की अजमत देखोगे, जब कयामत के दिन उठाए जाओगे तो देखोगे कि हुसैन की सल्तनत क्या है. इसलिए तो वो साहिब बयास कहता है ना कि हश्र के दिन रंग लाएगा खून शहीदा देखना, कि हश्र के दिन पता चलेगा कि इनकी सल्तनत, अजमत, शान, शौकत क्या है. दुनिया में नहीं पता चलता. दुनिया में आम इंसान है, शिमर खंजर लेकर गला काटता है,
समझता नहीं है कि क्या क्या शान है इमाम, वहां पता चलेगा। और उसका ये मर्तबा कुछ ऐसे हासिल नहीं होता, कुर्बानी देनी पड़ती है। says, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, that while you were in the world, Allah subhanahu wa ta'ala is stating, while you were in the world, كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, you were in a state of ghafla, you were in a state of negligence, you were in a state of ignorance. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, now that today you are with me, today you are under my power, today you are under my sultanate. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, I've cast aside the curtains of ghaib from your eyes. Look now. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, now that you see, when we have cast aside the curtains of ghaib, what you see things will be very clear. What you see things will be things that you've never seen in the world. And based on this was the topic of our discussion, man in the aftermath of death. But before we conclude this final majlis, which could be termed as one of those very critical and vital majlises, because it shows us that what we have been discussing since the past 11 nights about kashafna anka ghita'ak, that we have cast aside the curtains and we explained and described and showed and manifested by means of our qasir and shortcoming and faulted tongue as to what was going to happen. Today is the time to understand how do we and what do we do to make sure that kashafna anka ghita'ak, when the curtains are taken aside, we are not in a state of shock. But for us it should not matter, because we have been preparing ourselves that when the curtains go aside, we are not taken by surprise. And this is what will be mentioned, discussed in tonight's lecture. But before I start tonight's lecture, 2 or 3 very important points that I need to mention. First thing, a vote of thanks. A vote of thanks. I would like to sincerely thank everybody who had been or who has been or who are in some way or the other been instrumental, been involved in making this trip of mine a very comfortable place. Those people who have helped me to travel from my house to the Imam Barga, those people who have arranged food for me, because I'm not here with my family at the present moment. Tomorrow I'm flying back. And all those people who have been involved in making my stay comfortable, Jazakumullahu khairal jaza. The rewards lie with Allah. All I can say is thank you. I'm not a person on the member to mention names. It has always been my principle to avoid, unless it becomes very essential, to mention names of the mu'mineen from the member, for fear lest it be misconstrued that I am trying to promote, publicize or propagate certain individuals of the community. But my thanks when I mention these activities, those who are there, those who have been performing or helping me and assisting me during my sojourn here in these 2 weeks, know that I intend to thank them. And this is one of the rulings of Islam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. For a hadith says, if you don't thank a person who has done good to you, it is as if you have not thanked God. So on the basis of this, my thanks. Second part, I would like to offer my sincere commendations to all those volunteers from every committee that have been involved in making this muharram of Imam Hussain alayhi salam a success. From the people who have been helping people to park their cars, to the people who have been helping in arranging the julus, it has been commendable. My first muharram in Dar-es-salaam, very impressed. May God bless them all as well. Point number 3, as you see, with these few nights that we've been discussing, I have been suffering
very heavily as far as my throat is concerned. And it is with immense effort that I am speaking to you. To such an extent, last night, voice was not coming out. At least now I can speak. But it was after that Masa'ib of Shama Ghariba that as I was standing over here, I thanked God that the most important part up to Shama Ghariba, He helped me to maintain my voice. But at this point of time, as I speak to you, I don't know how long I will carry on. I want to keep it as short as possible. At the same time, last night I was debating. In the first night I had done a confession. Today I am doing a confession last night. Last night I was really debating whether I should be delivering this lecture or not, because the state was very bad. The voice was not coming out. But my sense of responsibility prevailed that if I did not speak tonight's lecture, I would feel as if all my other 11 nights had gone washed down the drain. Because after showing kashafna anka ghita'ak, the things that will be manifesting in the grave, if the solutions to them are not given, I would really find myself at fault to answer God on the day of judgment. And hence I'm over here to speak this lecture while I'm on medicine, while I'm on certain tablets given to me and under medication. But I would want you to consider my case and be considerate. And the fact that all along I have been reciting, it's the last few nights that has really troubled me. Today, although I am here sitting before you to deliver the lecture, but I will really have to sincerely excuse myself from as far as reciting the Ghamdu Bayan or Masail, because I doubt if my throat will be able to pull that on. And very considerately, it will be Mullah Muhammad Raza Saleh who will be taking off after I step down with my lecture. So please bear with me. Masa'ib of Imam Hussain alayhi salam, a continuation of the majalis, a request, not binding. Just a request. If you would want to approve it, if you want to accept it, yes. Please do not leave the Imam Bara or get up when the Masa'ib is going on and after the majlis is finished. These are the days on the morning of Imam Hussain alayhi salam. These are the days and the Masa'ib and Bibi Fatima salamullahi alayha. Sallu ala Muhammad. Comes to the majlis. This is not something I speak out of sentiments. Sometime, if the occasion demands, I am there to speak to you on Imam Sajjad. I will narrate a tradition which will clear every kind of doubt whether Bibi comes or not. But that is for a different time. So I will finish my majlis and then I will get down. The third thing or the fourth thing that I would want to say is that the attendance in these last few in the entire Ashra has been tremendous. Your response has been tremendous. I thank you all for it. But the point eventually comes back to that main crux. I have always maintained a low profile in this community in the last 2 years that I have been here. And this is the only time probably in the last 2 years that you've been seeing me on 12 consecutive nights. I maintain a low profile. I am in the school. As soon as this majlis finishes, again you will not see me. I will again go into my low profile mode. But that does not mean that the effects of this majlis, the effects, the learnings that we have shared, because of you I had to research, after I have researched, you have heard, we have benefited mutually. Many people have come, many people have been inspired, people have been scared, people have been frightened. It is said those who maintain the state are the ones who are successful. We pray that let this not be that soda water Josh. Let it be maintained, because this is what is the reality, this is what is going to come, and this is what we need to maintain. With this having discussed, there will be just one more thing I will be reciting or I will be stating at the end of the majlis. But right now the very important point, although I want to finish off early because of the state of my throat, I really do not know. Because today I just do not want to compromise on the points that I have got. It has to be conveyed. If the actual meaning of the entire Ashra needs to be summarized to some fruition, fruitful fruition. But before I start, Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. We had discussed in the beginning about death, and then as we started discussing about the severity of the punishments that are seen in the grave, we said this is not the final stop, because now we will start discussing those sins that cause a person to get entangled in the punishment of the grave. And we started discussing with the first aspect
the incident of Sa'ad ibn Mu'adh, and we have said this is because of his relationship with his wife. إِنَّهُ كَانَ عَمَلُهُ مَعَ زَوْجِهِ سُوءًا. The Holy Prophet says he's suffering from the squeezing of the grave because his relationship, his behavior with his wife was very cruel, very crude, very rough, very immoral, very, very humiliating, because of which he's suffering from the grave. We went on to the second sin of the najasat of the urine. إِنَّ جُلَّ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ. The most severe of the punishments in the grave will be that of the punishment of the grave will be because of the najasat of the urine. And then we went on to the most important sin, or rather the second most important sin about the haqqun nas. We're not repeating it, just encapsulating it so that we can link up to tonight's lecture. And then we went on to the most important sin that a person can commit, which can get him stuck, stranded, entangled, involved in those adhab al-qabr, is the usurpation, taking away the rights of the Ahlul Bayt. And one of the aspects of taking away of the life of the Ahlul Bayt would be taking the life, taking the haqq of the Ahlul Bayt means taking the life. So you take away their property, you take away their rights, you take away their money is one aspect, you take away their life is another usurpation. And this is what we discussed. The point that I want to convey is that at times, not at times, when a person wants to save himself from the punishment of the grave, there are two categories of things that he needs to do. If he wants to save himself from the adhab al-qabr, there are two kinds of things that he needs to do. Or rather, there are two categories of deeds. One kind of category are the deeds that he should not do. One category are those a'mal that he should refrain from, he should desist from. These are those sins that we have mentioned, from Sa'ad ibn Mu'adh to Ibn Muljam and all those punishments that they were facing. These were the things, these were the categories that we are not supposed to do. So once we have heard those sins and we have heard the punishments, it becomes incumbent, necessary for us, if we want to have a safe journey in the grave, we should avoid them. This was as far as the night of Ashur was concerned, or the night of 9th was concerned. But then there is a second category of a'mal, there is a second category of deeds that we need to do to protect us from the grave. And the first thing came on the night of Ashur, the love of the Ahlul Bayt, tamassuk bi Ahlul Bayt, adherence to Ahlul Bayt, following the Ahlul Bayt, the desire, the muhabbat of the Ahlul Bayt, all those things discussed night of Ashura we don't want to discuss. Tonight's lecture will concentrate, after having finished all those things that we should not do, we want to focus on doings which things will help us in the grave. And tonight's lecture will be concentrating on these things. What are the things that we need to do? You have to understand the time is such, it will not permit me to comprehensively discuss everything. But at least I can extract a majority of those major things that can relieve us 80%, 90% from the adhab of the qabr. And this is where we start off right now. If you go and look into the traditions of the Ma'asumeen alayhimus salam, one of the things that really comes out is, but before I explain this point, we have to understand that when we are talking about the punishment of the grave, we are talking about the adhab of qabr. All these adhab that we have been hearing have all been emphasized upon one fact, that fear the first night of the grave, fear the first night in which a person will be placed, where everything will be new for him, every location will be new for him, everything that he sees will be something that is never seen in this world. And that is why they said, fear the first night of the grave. When we refer to the traditions that emphasize on what are those deeds, what are those amal, which if a person does can relieve him from the qabr of the grave, one of the things that really stands out is something which is referred to as sadaqah. The word may appear to be very common to you, but this is unfortunately one of the bane of us. One of the problems with us, that when we see something being repeated again and again, something which is being said again and again, that thing reduces in gravity and importance in our eyes. It is a case of fish and men stink after 3 days, or it's a case of familiarity breeds contempt. When you find something being repeated again and again, we feel, only sadaqah.
But do we know what this sadaqah can do? All along we've been saying that when you recite Alhamdulillah Rabbil Alameen or Surah Al-Fatiha, it has got extraordinary supernatural powers. If you were to be told that if it is recited with meaning, with taharat and with the sole intention, if a dead person is there, you can bring a dead person to life. Surah Al-Fatiha can bring a dead person to life. But when we talk about Fatiha padho, to haya padhi le, so it's regarded as absolutely very ordinary being. That is because of the immense number of times when something is repeated in our eyes, it loses gravity. When we talk about sadaqah, oh sadaqah, is it so important? But important it is. And this you will see now, because numerous tradition says on the first night of the grave, 2 things that you can do. Or rather, not 2 things, 2 of the most important things that you can give to your deceased, that you can give to your marhum, and you can give to your father or your mother or your child or your sister that has passed away. 2 things. One of the things that we usually do is namaz-e-wahshat that we recite. Tradition says 2 things which can help the person on the first night of the grave. The maximum help is 1, namaz-e-wahshat, and second, it is said, if after finishing namaz-e-wahshat you want to do something that is of maximum benefit to the person in the first night, is give sadaqah. Give as much sadaqah as possible. Give as much sadaqah as possible. The more sadaqah you give, the more the person is relieved in the first night of the grave. And it is said, the tradition says, the Holy Prophet says, when a person is in the grave, he is like a person who's drowning. When a person is drowning in the water, he is looking for anything to help him. He is looking for any straw to hold on to, so that he is safe from drowning. Then the Holy Prophet says, you know, when a person is drowning, you give him a reed, you give him a piece of wood, he will save himself. What saves a person in the grave in the first night specifically is sadaqah. When a person gives sadaqah, it manifests itself into a nurani form. Remember that personification of deeds, the embodiment of deeds. Rawayat says, when a person gives sadaqah for a marhum, that sadaqah you might think it is 100 shillings that you're given for a marhum. Rawayat says, as soon as it lands into the hands of that faqir, automatically Allah commands an angel, pick up that sadaqah. Tradition says, he brings a tray of noor, in which this sadaqah is taken in the form of noor. It is taken to the grave of marhum that you have sent, your father, your mother, my uncle, my auntie, whoever it would be. It goes inside. When it is given to the person, that marhum prays to Allah, oh Allah, this person has remembered me in my time of need, you remember him in his time of need. This noor is taken inside the grave becomes noorani, the adab becomes reduced, he is in a good state and he starts praying. And do remember one thing, that when a person dies, do not think that his relationship with the outside world is finished. It is severed, it is detached. No, the attachment is still there. Sometime when we have a discussion on the importance of walidain and parents, I will tell you how a mother in the barzakh helps a child in the world. But that's another occasion. We don't want to divert ourselves. Sometime we will talk, inshallah. So this sadaqah is so important, but the thing that I want to emphasize is that despite the emphasis of the ma'asum on giving sadaqah for a marhum, at times it so happens that how many of us do actually give sadaqah? Very few. The question I want to ask you is that if I am not giving sadaqah for my father, hypothesis, if I am not giving sadaqah for my marhum, how do I expect my child to give sadaqah for me? This is the rule of nature. As you sow, so shall you reap. If I am not concerned about my marhum, let us be very honest. How many of us remember our marhum on a regular basis? If I don't remember my marhum, how can I expect somebody else to remember me when I've become marhum? The law of as you sow, so shall you reap will catch my neck. What do I want to state? I want to state that if I am not doing something for somebody, I should not expect somebody else to do something for me. But at least I can do something for myself.
Why is it that I do not think of leaving sadaqat for myself in this world? At least that I can do. While I am alive, I can keep giving sadaqah. I can do things which will serve as a sadaqah jariyah. I have got $1 million into the bank. We just heard, when a person passes away, all that he takes with him is open hands. This is what Alexander the Great did. When he was killed, when he was about to die, he told his people, when you are putting me to death, when you are putting me into the grave, put me in a white cloth, put me in a coffin, but do me a favor. He's saying, what, Sardar? Oh, Alexander the Great, who had conquered 3/4 of the inhabited world of his time. What do you want? He says, when I die, leave my hands open so that the world sees that this Alexander the Great, who has occupied 3/4 of the inhabited world, when he's going, is going with empty hands. When we realize this fact, what is the point of putting all this money into the bank? Can I not put it into things that will help me out afterwards? As it is, I cannot trust my children. I cannot trust my relatives. After that, they will be involved in their own life. My children will have his wife, their wives, and their children. My relatives will have their own life. Who has got the time in this world of today? Baba, we don't have time to look after our father. You think our children have time to look after us? When that .com generation proceeds further and further, what is the least that we can do is, if we don't expect somebody else to help us, at least we should help ourselves. If we don't help ourselves, we cannot expect somebody else to help us. What is important is to do things while we are in this world. Putting money, $1 million into the bank will not give you anything, because the currency of this world is different from the currency of that world. This currency doesn't work over there. What you give here will take care. Listen to this story. At the time of the Holy Prophet, there was a very rich man of Medina, a date merchant, khajur merchant, date merchant. He passed away, had a huge warehouse as big as this. He was a major dealer in dates in Hijaz. When he dies, they take out his wasiyah. Wasiyah says, I trust God, I love God, I fear God, I fear for my akhirah. I do wasiyah that this entire warehouse full of dates should be given as sadaqah. Holy Prophet looks at it, he's given it the wasiyah, give it out. Sadaqah was given out, everything done. When everything was finished, the Holy Prophet was supervising the entire procedure. After that, he says, okay, now clean it up, lock it up. He goes to his house. The people clean it. While they were cleaning, in one corner, one small little date, not a rotten one, I would say a dried little piece of date, a very dried little piece, inconsequential in value, was found in the corner. He said, what do we do? Haqqun nas, we heard about Haqqun nas, correct? So one little khajur, one little date, what can we do? What should we do? Say, let's go to the Prophet. So they go to the Prophet, Ya Rasulullah, we found this small, after distributing everything, one small date is remaining. Now, what is your hukum? What do you rule? So he picks up the date, he looks, and he shakes his head. He shakes his head. People look at him, Ya Rasulullah, why do you shake your head? The Holy Prophet is holding that small little dried piece of dates. Remember, all the good dates have given the whole store. The whole warehouse as big as this, given in sadaqah. He's holding one little date. Then he's saying, you see this date? They say, yes. He's saying, I wish he had given this one little dried piece of date while he was alive. He did not realize if he had given this one little dried piece of date while he was alive, he would have got more rewards than giving all of this after his death. After death, everybody knows you're not going to eat the date. It is when you are alive, then you see how much you love God, and He wants to see how much you love Him. After that, I can give all my millions to the faqir. Do I have that trust in myself? That in my lifetime I want to give half of it away. He's saying, had he given that one date in his lifetime, he would have got more rewards and thawab than having given all this entire stock after his death. We've got money, so the community requires it for the project. Give. You want money, tabligh activities require money. Give. You need money, the school requires money. Give. Sponsor a classroom, sponsor a laboratory. Give money. This is what is going to remain. Don't think. Understand this formula. In Islam,
whatever is kept in the bank is lost. Whatever is given to religion remains. Not me. Quran, Allah says, وَمَا عِنْدَكُمْ تَنْفُدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Whatever is remaining with you is going to perish. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Whatever is going to remain with God is going to remain safe. Don't think that by giving a faqir that money is lost. Money kept into the bank is safe. God says what is in the bank is lost. What is given to the faqir is safe. I will give that to you on the day of judgment. One small story, we move fast. A holy prophet, one day he was traveling with his companions. As they are traveling, time for lunch. They have camels and cattle with them. They take one of them a rib. Correct? As they're doing, certain poor people from the neighboring tribe come for food. So when the slaughter was done, a certain portion came to the holy prophet. Ya Rasulullah, this is your share. Everybody started taking their share, cooking, eating. When these poor people came, the holy prophet, his big share, he takes out 9/10 of it, keeps a small portion, gives it to the boy. Hi, go take it and go. The companions were watching the prophet. They come to the prophet and say, Ya Rasulullah, you've wasted a major portion. You've only kept a small portion for yourself. Prophet says, you're mistaken. I've only wasted a small portion. I've kept the major portion for myself. On the day of judgment, this what I've eaten will be gone out as defecation. What I've given to the poor will come back to me. This is what is intended to understand. In these majalis, this is what has been conveyed to us. I am just a means between you and the Imam. This is what they are saying. If you don't do something for your Masuma, if we don't do something for ourselves, how do we expect others to do something for us? When we have money in our hands, we don't want to give it to the poor. I expect my son, when he has got my money into his hands, to give for me. I am asking for the moon. And then if he doesn't give me, in the grave I should not complain to God, oh, my son has become a nikamma. He would say, when you had the money, you did not help yourself. Why do you expect others to help you? So the first thing that is very important is sadaqah. Either it is a sadaqah to the marhum or sadaqah for us, sadaqah jariyah, give it off and then see how Allah gives you. Second most important thing that is important for us to save ourselves from the punishment of the grave is children. If I were to classify all the deeds that are helpful to a person in the grave, this would surely rank second in the list. This would surely rank second in the list after the muhabbat of Ahlul Bayt and the wilayat of Ahlul Bayt. And the traditions say, these children that we are so ignorant about their upbringing are one entity that can save a person in the grave. You just look at yourselves, I look at myself. It is this tarbiyat of our fathers that we are sitting over here, we are listening to the majlis, they are reaping the fruits. This tarbiyat of the children is very important. You and me are sitting in this Imam Barga is because the credit goes to our fathers and mothers. Apna baap dado and maa baap ne dekhe ehsan છે આપણા માથા ઉપર. મારા જેવા નથી કે હું અંદર બેસું છું, મારો છોકરો બહારથી મને વ્યાજી નથી, હું તો સાંભળું છું. અરે મને શું ફરક પડવાનો છે? મને કોઈ પિસ્તોલ મારા માથા ઉપર રાખે તો હું દીને અહેલે બેત નહીં મૂકું, $1,000,000 આપે તો હું નહીં મૂકું. મારો ઈમાનનું સેવ કરવાની જરૂરત નથી. હું 30 વર્ષ 40 વર્ષ 50 વર્ષ 60 વર્ષનો બૂઢો અંદર હું બેસી રહ્યો અને મજલિસ સાંભળું છું તો શું મોટું કરું છું? અરે મને તો મારા છોકરાનું ઈમાન બચાવવું છે. માણસો અંદર બેસે, હું અંદર બેસું, તમારી વાત નથી કરતો, મારી વાત કરું છું. હું અંદર બેસું, મારો છોકરો બહાર SMS, સ્મોકિંગ, ચાય, કોલ્ડ ડ્રિંક, હું અંદર મજલિસ સાંભળું, માતમ કરીને ઘરે જાઉં, છોકરો સિગરેટ પીને ઘરે આવે. આ તરબિયત આપણા મા બાપ આપણા સાથે નહીં કરતા હતા. આપણા મા બાપ શું કરતા હતા કે તેના લીધે તમે અને હું અહીંયા આવ્યા છે, મને આવવું હોય, એમને આવવું હોય તો આવવું જ પડે. બાબા મને ફ્રેન્ડ સાથે બેસવું છે, અત્યારે નહીં, પહેલા મજલિસ, પછી માતમ, પછી ઝિયારત, પછી તને ફ્રેન્ડ સાથે મળવું છે, હું અડધી કલાક વેઇટ કરીશ, ફ્રેન્ડ સાથે મળ, પછી ઘરે જવાના. ત્યારે તમે એને આજે જે છે અમે અહીંયા બેસી રહ્યા છીએ. પણ અગર તો આપણે નહીં કરીએ
તો આજ બચ્ચાઓ જે છે આપણા જેવા નહીં થવાના. આજે આપણે બેસી રહ્યા છીએ, આપણા બાપ દાદાને કબરમાં એર કન્ડિશનિંગ મળે છે, હુંરો મળે છે, પણ અગર જો આપણે ધ્યાન નહીં રાખીએ, આ એર કન્ડિશન આપણા નસીબમાં નહીં આવે, આ હુંરો આપણા નસીબમાં નહીં આવે. પછી આગ આવશે, સાપ આવશે, બિચ્છુ આવશે, પછી નહીં કહેવાનું કે મારો છોકરો નિકમ્મો છે. હું મારા છોકરાને નિકમ્મો બનાવ્યો છું કે હું અંદર બેસું છું, એ બહાર છે, ઈમાન પુખ્તો થયો નથી, યુનિવર્સિટીમાં ગયો છે, ધોળકી સાથે પરણી લીધો, ક્રિશ્ચિયન બની ગયો. કોની જિમ્મેદારી? મારી જિમ્મેદારી, મારી જિમ્મેદારી. મને હજી સુધી યાદ છે, એક ટાઈમ એવો હતો કે બુઢાઓ બુઝુર્ગો કે જેનો એટલો અહેસાન છે, અને એન્ડ મજલિસમાં આ કહીશ કે બુઝુર્ગોનો એટલો અહેસાન છે કે પોતાનો દીકરો નહીં હોય, પોતાનો પાડોશીને નહીં હોય, પણ કોઈ પણ છોકરો બહાર ચાલતો હોય ને મજલિસ ચાલતી હોય, કાન પકડીને અંદર બેસાડ, બહાર શું કરે છે અંદર જા. પણ તમે કોણ છો? હું નથી જાણતો તમને, હું પણ તને નથી જાણતો, પણ કોમનો છોકરો છે અંદર ચાલ. આજે કોઈને વ્યાતી જ નથી. કોને વ્યાતી છે આજે? આજ જઈ ડૂબી લેશે આપણને, આજ લઈ જશે અને ડૂબાડી નાખશે આપણને. આપણે કમ્પ્લેન કરે છે, યુથ બહાર ઉભા રહ્યા છે, ઉભી રહ્યા છે, બહાર છે, પણ એનો કસૂર થોડું આપણું પણ છે. અને મદદ કેવી રીતે કરે છે બચ્ચાઓ? સાંભળો, અગર તરબિયત સારી હોય તો કેવી રીતે મદદ કરે છે? આ વાકયો હું એક વખત મસ્જિદમાં પડેલો, પણ એ વખતે ફક્ત મસ્જિદમાં માણસો હતા. અત્યારે 5-6 ગુણા વધારે છે, તો એક વખત ફરીથી કહું તો વિશ્કાલ નથી. रिवायत છે છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક આલે મોહમ્મદ જાફર ઇબ્ન મોહમ્મદ સાદિક અલૈહિ સલામ. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે, એક વખત રસૂલ પોતાના અસહાબને લઈને એક ગામડાથી બીજા ગામડામાં જતા હતા. જેવી રીતે જતા હતા, એક કબ્રસ્તાનથી ગુજર થયો. કબ્રસ્તાનથી ગુજર થયા, હું શોર્ટમાં કહું છું, મફહૂમ બયાન કરવું છે, મકસદ બયાન કરવું છે અને ફાઇનલ કન્ક્લુઝન. રાસ્તામાં જતા હતા, કબ્રસ્તાનથી ગુજર્યા. કબ્રસ્તાનમાં જે છે જ્યારે જતા હતા તો અચાનક અસહાબ જોયા કે જેવી રીતે રસૂલ ખુદા એક ફુલાન ખબર પાસે પહોંચ્યા, અચાનક ભાગવા માંડ્યા, સ્ટાર્ટેડ રનિંગ. નોર્મલી રસૂલ જ્યારે ચાલે તો ન આહિસ્તા ચાલે, ન બહુ ભાગીને ચાલે, મોડરેટ. અસહાબ સરપ્રાઈઝ કે આ ખબર પાસે આવ્યા અને રસૂલ ભાગવા માંડ્યા. કઈ કીધા નહીં. જયારે કબ્રસ્તાનથી બહાર ચાલે કે અસહાબ કહે છે રસૂલ ખુદાને, યા રસૂલ અલ્લાહ, આ શું થયું? અમે ક્યારે તમે આવી રીતે જોયા નથી કે તમે આવી રીતે ભાગો છો. શું થયું? કીધું થયું શું? આ કે જે કબર પાસેથી આપણે ભાગવા માંડ્યા, એ કબરમાં જે છે જે માણસ હતો એ ફાસિક હતો, ગુનેગાર હતો, ખુદાનો નાફરમાન બંદો હતો, કઈ ખુદાની વાત નહીં સાંભળતો હતો. જ્યારે મરી ગયો એની ઉપર ખુદાનો શદીદ અઝાબ, અને અઝાબ એટલો શદીદ કે હું બી ગયો કે એમ નહીં થાય કે આપણે બધાને આ અઝાબ આપણે ઘેરામાં લઈ લઈએ. હું કીધું જલ્દી અહીંથી નીકળી જાય. વાત થઈ. 3 દિવસ પછી ફરીથી આવ્યો, એ જ રાસ્તા પાસેથી આવ્યો. અત્યારે આ સાહેબને તો ખબર છે, 3 દિવસ પહેલાની જ વાત છે કે આ જ કબ્રસ્તાનમાં ફુલાન ખબર પાસેથી રસૂલ ખુદા ભાગીને ગયા. અત્યારે 3 દિવસ પછી જયારે રિટર્ન થાય છે અને એ ખબરના નજદીક આવે છે તો બધાને ખબર છે કે આ જ ખબર પાસે 3 દિવસ પહેલા રસૂલ ભાગ્યા, તો આજે પણ ભાગવાના છે. બધા રેડી થઈ ગયા કે રસૂલ ભાગે, આપણે પણ ભાગીએ. અચાનક સરપ્રાઈઝ, રસૂલ ભાગતા નથી. રસૂલ ભાગતા તો નથી, એટલી સ્પીડ ચાલવાની ઓછી કરી નાખી કે જેવી રીતે કે અહીંથી હટવું જ નથી. અને સરપ્રાઈઝ એ કે એ જ કબ્ર પાસે આહિસ્તા જેવી રીતે કે ત્યાં જ ઉભો રહેવું છે. બેલખરે ત્યાંથી પાસ થયા, કબ્રસ્તાનથી બહાર નીકળ્યા. અત્યારે અસાથી રહેવાનું નહીં. યા રસૂલલ્લાહ, આ શું માંજરો છે? જ્યારે આપણે ગયા ત્યારે આપણે આ જ કબર પાસે તમે ભાગ્યા, અઝાબ શદીદ, તમને પોતાને બીક લાગી. અત્યારે જ્યારે આવો છો તમને લાગ્યું તમે ભાગશો, નથી ભાગતા. શું થઈ ગયું અચાનક? કીધું અત્યારે આ ખબર ઉપર ખુદાની આટલી રહેમત નાઝિલ થાય છે કે હું પણ ઇશ્તિયાકમાં આવી ગયો કે શાયદ આ રહેમત મને પણ શામિલ હાલ કરી નાખે. તો પરેશાન અસહાબ, આજ કબર જતા ટાણે આટલું શદીદ અઝાબ, રસૂલ ભાગે છે. આજ કબર આવટ અને આટલો શદીદ રહેમત કે રસૂલ હળવા નથી માંગતા.
3 દિવસમાં આ માણસ શું કરી દીધું કે અઝાબ શદીદ રહમત શદીદમાં બદલી ગયું. રસૂલ ખુદા વાઝે કરો કીધું આ માણસ ફાસિક હતો, અઝાબના મલાઈકા અઝાબ કરતા, અત્યારે રહમતના મલાઈકા રહમત નાઝિલ કરે છે. શું થયું? બધું થયું આ કોઈ કર્યું નથી, આ તો મરી ગયું છે. મરી ગયા પછી એના નામા અમાલ બંધ થઈ ગયા. પણ આ માણસ જ્યારે મર્યો હતો એની વાઈફ પ્રેગ્નન્ટ હતી, એના પેટમાં આ બચ્ચાનો આ માણસનો બચ્ચો હતો. આ ગુજરી ગયો, એના પછી વાઈફ ડિલિવર કરી, છોકરો આવ્યો. જ્યારે છોકરો 2 વર્ષ 2.5 વર્ષનો થયો તો એની માં એને મદ્રસામાં મોકલાવી. મદ્રસામાં ઉસ્તાદ પાસે કુરાન શીખવા માટે બેસ્યો અને સૌથી પહેલી વસ્તુ કે જે ઉસ્તાદ એને શીખવાડ્યું એ હતું કે બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. જેવી રીતે છોકરો બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ પડ્યો કે હું નામ અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું કે જે સૌથી મહેરબાન અને સૌથી નિહાયત રહેમ વાળો છે. જેવી રીતે આ છોકરાના મોઢાથી આ અલ્ફાઝ નીકળ્યા, ખુદા હુકમ કરે છે એ મલાઈકા અઝાબ ત્યાંથી નીકળી જાઓ. મને શરમ આવે છે કે જે છોકરો મારા રહેમતના નામથી પુકારે છે મને એને બાપને હું અઝાબ કરું. મને શરમ આવે છે કે એક માણસને હું અઝાબ કરું જ્યારે કે એનો છોકરો મને બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ થી પુકારે છે. આવી રીતે બચ્ચાઓ મદદ કરી શકે કબર. પણ ક્યારે? કે જ્યારે તરબિયત બરાબર હોવી જોઈએ. એમ નહીં કે ફક્ત તમે દુનિયામાં નાખી દો, યા એમ નહીં કે ફક્ત દીનમાં નાખી દો. આ પણ એક બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. ટુ સ્ટ્રાઇક અ ફાઇન બેલેન્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે એને મને એવી રીતે આપણા બચ્ચાઓના બારામાં સોચવું છે કે દીન પણ આપણે સાચવી શકીએ, દુનિયામાં પણ આને સાચવી શકીએ. એમ નહીં કે ફક્ત દીનમાં નાખી દઈએ, એમ નહીં કે ફક્ત દુનિયામાં નાખી દઈએ. બંને હોવું જોઈએ. કારણ કે હું કોણ કહે છે? દીન તો આપણે સમજી લીધા. અગર જો દીનની તાલીમ નહીં આપું તો શું થવાનું છે, અને આપશું તો કેવી રીતે કબરમાં મદદ કરવાના છે આપણા બચ્ચાઓ. પણ દુનિયાનું એજ્યુકેશન પણ આટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમ નહીં કરો કે ભાઈ ફોર્મ 4 પતી ગયું તો પછી જે છે એ જે છે ફક્ત મદ્રસામાં અને દુનિયા અને દીનમાં એને જે છે એવી રીતે ઇક્વિપ કરી શકો કે દુનિયામાં પણ એક્સેલ કરી શકે. આજનો ટાઈમ એક્સેલિંગ ઇન એજ્યુકેશન છે. એજ્યુકેશનને ઓછું નહીં સમજો. એટલા માટે એમ નહીં સમજતા કે બધા ઇમામ હંમેશા કહેતા હતા કે દુનિયાને મૂકીને જે છે રાહિબ બની જાઓ, તમે જે છે દુનિયાથી દૂર થઈ જાઓ, દુનિયામાં કાંઈ કમાવો નહીં. આવું ક્યારેય ઇમામ નથી કીધા. ઇમામ ત્રીજી યા બીજી મજલિસમાં કીધેલો. હંમેશા ક્રાઇટેરિયા એ છે કે દુનિયામાં કમાઓ પણ આખિરત માટે કમાઓ. નહીં કોઈ કહે છે કે $1 મિલિયન નહીં કમાઓ, પણ $1 મિલિયન કોના માટે કમાઓ છો? મુજરાઓ માટે નહીં કમાઓ, આ એક્સટેન્શન માટે કમાઓ. આપો તમે ત્યાં મળશે. આ આપણને બહુ ધ્યાન રાખવું છે. કારણ કે 6ઠા ઇમામની હદીસ છે, તમે તમારા બચ્ચાઓને એવી રીતે નહીં મૂકો કે પછી જે છે એ પોતાની માશ અને પોતાનું જીવન હાસિલ નહીં કરી શકે, પૈસા કમાવી નહીં શકે. એટલા માટે ઇમામ દુઆ કરે છે, અલ્લાહુમ્મા. 6ઠા ઇમામ દુઆ કરે છે, માસૂમ ખુદા પાસે દુઆ કરે છે. અજીબ દુઆ છે. વારંવાર આપણે સાંભળી રહ્યા છે કે આપણે દુનિયાથી દૂરી ઇખ્તિયાર કરો, દુનિયામાં ઇન્વોલ્વ નહીં થાઓ, દુનિયામાં દિલ નહીં બાંધો. સાચી વસ્તુ, પણ ક્યાર સુધી? આખિરત માટે અગર દુનિયામાં કામ કરવું હોય તો સૌથી મોટી વાત છે. એટલા હદ સુધી કે અગર કોઈ માણસ એનું નિયત હોય કે હું હલાલ રોજી કમાઉં, મારા બચ્ચાઓને, મારા મા બાપને સંભાળું અને જે થોડું પૈસો બચે હું આખિરત માટે, ખુદાના દીન માટે, મઝહબ માટે કામ કરું, અને આ કરતો કરતો કામમાં મરી જાય તો એને શહાદતનો દરજ્જો મળે છે. રિવાયત બયાન કરું છું. આ રિવાયતના અલ્ફાઝ છે. એટલા માટે આપણે જોઈએ છે કે 6ઠા ઇમામ દુઆ કરે છે, અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની આઉઝુ બિકા મિનલ ફક્ર. એ ખુદા તું મને ફખરથી બચાવ. કારણ કે જ્યારે ફક્ર હોય છે, પેટમાં ભૂખ હોય છે, બચ્ચાઓ રાતના રડી રડીને ભૂખ્યા સૂઈ જાય છે, પછી ખુદાનો હલાલ અને હરામ નથી દેખાતું. પછી જોશે કે ચોરી કરું પણ મારા બચ્ચાઓના પેટમાં કઈ નાખું. એક બહુ ફાઇન લાઈન છે બેલેન્સ કરવાની કે દુનિયા અને આખિરત. એમ નહીં થાય કે ફક્ત આખિરત, એમ નહીં થાય કે ફક્ત દુનિયા. ફક્ત આખિરત થઈ જશે તો આવી હાલત થશે. જ્યારે પેટમાં નહીં હશે તો દીન પણ જશે.
આ ઇમામની દુઆ છે. આઉદ અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની આઉદુ બિકા મિનલ ફક્ર, હું પનાહ માંગુ છું ફક્રથી, કારણ કે મને ખબર છે અગર ફક્ર આવશે તો દીન ઉપર પાબંદી નહીં રહેશે. All caution will be thrown to the winds. પણ આ બચ્ચાઓની વાત. ત્રીજી વસ્તુ, આપણને જલ્દી જવું છે કારણ કે મસાઈલનું પણ દોર આવવાનું છે. ત્રીજી વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અગેન મનસૂબ છે અહલે બેત તરફ, અને એ છે કે એક વસ્તુ કે જે કબરમાં માણસને કામ આવે છે, રસૂલની હદીસ સલવાત અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. એક વસ્તુ કે જે ખબરમાં બહુ કામ આવે છે, રસૂલ કહે છે મારી ઉપર સલવાત મૂકો. રસૂલ કહે છે અક્તરુ અસ્સલાત અલૈયા ફઇન્ન સલાત અલૈયા નૂરુન ફિલ કબ્ર વ નૂરુન ફિલ સિરાત વ નૂરુન ફિલ જન્નહ, કે જે માણસ મારી ઉપર સલવાત મોકલાવે તો આ સલવાત એના સામે નૂર બનીને કબરમાં આવશે, આ સલવાત એના સામે નૂર બનીને પુલે સિરાત ઉપર આવશે, અને આ જ સલવાત એના સામે નૂર બનીને જન્નતમાં આવશે. આ નૂરાનિયત કબ્ર ને પુલે સિરાતને સમજવું હોય તો આજ પાછળની જે મજલિસો છે એને ધ્યાનમાં લાવો. તારી કબ્ર 6 ફૂટની, કોઈ દેખાતું નથી, કોઈ નથી, એમાં અચાનક સલવાત આવે અને તમારી કબ્રને અને મારી કબ્રને નૂરાની કરે, એના કરતા આપણને સુખ આવે છે વધારે. પણ પ્રોબ્લેમ આ છે કે આ રિવાયત અને બાઝ અવકાત વાતો મળે છે સાંભળવા માટે. રિવાયત કે છે ઇન્ન સલાત અલૈયા, મારી ઉપર સલવાત. ઘણી વખતે સવાલો આવે છે બહારથી, ઇન્ફ્લુએન્સ, વહાબિયત ઇન્ફ્લુએન્સ આવે છે કે સલવાત રસૂલ ઉપર મોકલાવાનું. આ અહલે બેત વ આલિહી કેવી રીતે આવ્યું? અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદિન વ આલે મુહમ્મદ, આ આલે મુહમ્મદ તને કેવી રીતે લઈ આવ્યા? તમે સલવાત રસૂલ ઉપર મોકલાવો. રસૂલને આને જ્યાં રસૂલ આવે છે શા માટે લઈ જાઓ છો? પ્રોબ્લેમ એ છે કે તમે કહો છો, યા ખેવા વાળા આપણા બચ્ચાઓને કહે છે કે કુરાનમાં લખે છે કે અલ્લાહ રસૂલ ઉપર સલવાત મોકલાવે છે, તો તમે લોકો પછી રસૂલ સાથે આલને કેમ જોડો છો? वो आले मोहम्मद કેમ એડ કરો છો? પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે એડ કરતા નથી. આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે એડ કરો. આ રિવાયત સાંભળો, શોર્ટમાં કહું છું, ટાઈમ બહુ જાય છે. રિવાયત છે રસૂલે ખુદા, પછી હવાલો પણ આપીશ તમને, તમે પોતે જઈને વાંચો. અમે નથી એડ કરતા. અરે અમારી મજાલ શું કે અમે દીનમાં પોતાના મેળથી કઈ એડ કરી શકી નાખીએ. અસલાતુ ખૈરુમ મિનન નૌમ નથી એડ કરી શકતા આપણે. આ દીન છે ખુદાનો, વચમાં ઇન્ટરફિયર આપણે નથી કરી શકતા. આગળ તો આલે મોહમ્મદ એડ કરી રહ્યા છે તો આપણને હુકમ આપવામાં આવ્યું છે કરો. કેવી રીતે? આ હદીસ સાંભળો, રસૂલની હદીસ. એક વખત અલી સાથે હતા, અલી સાથે વાત કરતા હતો તો અલીને કહે છે યા અલી અલા ઉબશિરુકા બે ખબરિન જાઆ જિબ્રાઈલ બે, આયા હું તને કઈ બશારત નહીં આપું કે જે જિબ્રાઈલ મને આવીને બશારત આપી ગયો છે? તો અલી કહે છે ભલા યા રસૂલલ્લાહ, ભલા યા રસૂલલ્લાહ, બે અબી અંત વ ઉમ્મી, મારા માં મારા બાપ તમારા પર ફિદા, તમે જે પણ અમને આપ્યા છો એ બશારત જ છે. કીધું સાંભળ, મારી પાસે જિબ્રાઈલ આવ્યા અને એક અજીબો ગરીબ મને ખબર આપી ગઈ. કીધું શું આપ્યું? કીધું રસૂલ કહે છે અલીને કે જિબ્રાઈલ આવ્યું અને કીધું યા રસૂલલ્લાહ, અગર તમારા ઉમ્મતમાંથી કોઈ માણસ તમારા ઉપર સલવાત મોકલાવે અને સલવાત તમારા ઉપર મોકલાવ્યા પછી તમારા આલના ઉપર સલવાત મોકલાવે તો જ્યારે આ સલવાત ઉપર જાય છે ફુતિહાત લહુ અબવાબ સમા, આસમાનના દરવાજાઓ ખુલી જાય છે. એના પછી જ્યારે આસમાનના દરવાજાઓ ખુલી જાય છે ત્યારે કાંઈ આસમાનના જે મલાઈકાઓ છે યુસલ્લુના અલૈહે 70 મર્રા,
કે એક માણસ જ્યારે એક સલવાત તમારા ઉપર મોકલાવ્યો અને એના સાથે સાથે તમારા આલ ઉપર પણ મોકલાવ્યું, અને જેવી રીતે આ સલવાત ઉપર જાય છે આસમાનના દરવાજા ખુલી જાય છે, અને જ્યારે આ સલવાતને જોવે છે તો મલાઈકા, બધા આસમાનના મલાઈકા આ માણસ ઉપર 17 વાર સલવાત મોકલાવે છે. યાની એક વખત આ માણસ તમારા અને આલ ઉપર મોકલાવ્યા, મલાઈકાએ ખુદા આ માણસ ઉપર 17 સલવાત મોકલાવે છે. પણ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે કે પછી જિબ્રાઈલ કહે છે જ્યારે મલાઈકાએ ખુદા આ માણસ ઉપર 17 સલવાત મોકલાવે છે ત્યારે ખુદા સાંભળે છે અને મલાઈકાને કહે છે, યા મલાઈકતી અંતુમ તુસલ્લુના અલૈહી 70 મર્રા વ અના ઉસલ્લી અલૈહી 700 મર્રા. તમે આ માણસ કે જે રસૂલ પર સલવાત મોકલાવ્યો અને પછી આલે રસૂલની ઉપર સલવાત મોકલાવ્યા, આ કારણે તમે આની ઉપર એક સલવાતના બદલે 70 સલવાત મોકલાવ છો. અરે હું તો તમારો પણ રબ છું અને હું તો તમારાથી સખી છું. તમે 70 મોકલાવ્યા, હું 700 મોકલાવીશ. અરે ખુદા 700 સલવાત મોકલાવે, ક્યાં છો આપણે? છે ક્યાં આપણે? આપણે જાણીએ કે ખુદાની ઝાત 700 મરતબા મારા જેવા ગુનાહગાર ઉપર સલવાત મોકલાવે એટલે શું? પણ એ જ રિવાયત કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, અગર કોઈ માણસ સલવાત તમારા ઉપર મોકલાવ્યો પણ તમારા પછી તમારા આલની ઉપર સલવાત નહીં મોકલાવ્યું, તો જ્યારે આ સલવાત ઉપર જાય છે આવાજ આવે છે, આસમાનના દરવાજા ખબરદાર ખોલતા નહીં. આ સલવાત મને નથી ખપતી કે જે મારા નબી ઉપર છે પણ નબીના આલ ઉપર નથી. આ રિવાયતના જુમલા છે મારા ભાઈઓ, અમારા જેબથી નથી કાઢ્યો. મુહદ્દિસે નૂરી મુસ્તદરકુલ વસાઇલમાં લખે છે, અલ્લામા મજલિસી બિહારુલ અનવારમાં લખે છે, શેખ સદુક એની કિતાબ અલ અમાલીમાં લખે છે, ઇબ્ને ફત્તાન પોતાની કિતાબ રૌદતુલ વાઇદીનમાં લખે છે. બીજું શું રેફરન્સ તમને ખપે છે? શું ખપે છે રેફરન્સીસ? આ પોતે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે આલ પર મોકલાઓ સલવાતો. આપણે કે છે અલ્લાહુમ્મ સલ્લી અલા મુહમ્મદિન વ આલી મુહમ્મદ. આ બધી વસ્તુ આપણને જાણવી છે. કેટલી વાર લાગે છે આપણે દિવસમાં 100 તસ્બીહ વિશે સલવાત પડવા? કઈ ટાઈમ લાગે છે? બેસીને 3 કલાક આપણે પિક્ચર જોઈ શકે છે. એક તસ્બીહ આપણે નહીં કાઢી શકીએ. મારા માટે નહીં, પોતાના માટે, બીજાના માટે નહીં, આપણા પોતાના માટે આપણે નહીં કાઢી શકીએ. 3 કલાક આપણે ઓલા રનિંગ અરાઉન્ડ ધ ટ્રીઝ એન્ડ સિંગિંગ એન્ડ ડાન્સિંગ જોઈ શકીએ, which has got nothing to do with us, nothing. આપણે એક તસ્બીહ નહીં કાઢી શકીએ આપણા માટે. અજીબ અજીબ છે. પણ આપણે થોડું આગળ જાય, લાસ્ટ ફ્યુ મિનિટ્સ, કારણ કે અત્યારે બહુ જ શોર્ટ, નાની વાતો, નાની નહીં, વાતો મોટી છે, ડિસ્ક્રિપ્શન નાના હશે, એક લાઈન, કારણ કે ટાઈમ નથી. મોટી વાતો છે પણ નાની વસ્તુમાં નાના અલ્ફાઝ. 3 વસ્તુ લાસ્ટ કે જે આપણને ખબરમાં કામ આવી શકે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ ટાઈમ નથી, એક્સપ્લેન નહીં કરશું. 3 વસ્તુ કાઉન્ટ કરશું, જે પહેલાથી આપણે કાઉન્ટ કર્યા, કરતા રહેજો. ભૂલી ગયા સીડી લઈને સાંભળી લેજો. 2 વસ્તુ 2 મહિનાના નિસ્બત, 1 વસ્તુ હફતાના નિસ્બત, 3 પોઈન્ટ, 3 ચાબીઓ આપણને ખબરના અઝાબથી બચાવવા માટે મજલિસ તમામ. જે વસ્તુ મહિના સાથે છે, 1 માહે રજબ અને 1 માહે શાબાન. ખુસૂસી તાકીદ આવી છે. કબરના ખૌફથી બચવું હોય, કબરના અઝાબથી બચવું હોય, બરઝખના અઝાબથી બચવું હોય, માહે રજબમાં ફુલાન અમલ કરો, માહે શાબાનના ફુલા અમલ કરો. રજબમાં એક ખુસૂસી અમલ જેની ખુસૂસિયત જ એ છે કે સ્પેશિયલી અઝાબે કબ્ર અને અઝાબે બરઝખથી મુક્તિ અને આઝાદી માટે. શું અમલ છે?
લૈલતુર રગાઈબનું અમલ માહે રજબમાં છે. આ લૈલતુર રગાઈબનું અમલ શું છે? અમલ ડિસ્ક્રાઇબ નહીં કરીશ, લાંબુ અમલ છે. મફાતિઉલ જિનાન ઇન્ટરનેટ www.duas.org માં જઈને જોઈ લેજો. પણ આ લૈલતુર રગાઈબ શું છે તમને કહું. રજબ મહિનાનો સૌથી પહેલો શબે જુમા, માહે રજબનો સૌથી પહેલો શબે જુમા જે આવે છે એને કહે છે લૈલતુર રગાઈબ. લૈલતુર રગાઈબમાં બાઝ નમાઝો છે, આમાલ છે, દુઆઓ છે જે પડવી છે. એની ખુસુસિયત એ છે કે જે માણસ એ કરે એનું સવાબ એ છે કે એક નૂરાની શખ્સિયત કબરમાં આવશે અને જે પણ પાછલા 10 દિવસથી તમે સાંભળ્યા એ બચાવશે. પણ આ શબે જુમાનું જે અમલ છે એના પહેલા દિવસમાં પણ અમલ છે. યાને શબે જુમા એટલે થર્સડે પતી ગઈ પછી જે સાંજ આવી, યાને આજ જેવી સાંજ શબે જુમા આવે છે લૈલતુર રગાઈબ. પણ એનું અમલ શબથી નથી ચાલુ થતું. નામ છે લૈલતુર રગાઈબ, શબે રગાઈબ, પણ એની અમલ દિવસમાં ચાલુ થાય છે. અને અમલ શું છે? થર્સડે, રજબ મહિનાનો પહેલો થર્સડે રોજો રાખો અને એના પછી મગરિબાની નમાઝ પછી અને રોજા ખોઈલા પછી ઓલું અમલ કરો. રિવાયત કહે છે one of the best things to help a person in the grave અમલ લૈલતુર રગાઈબ. અમલ મફાતિઉલ જિનાનમાં જોઈ લો. આ એક. બીજું અમલ અગેન મહિનાના નિસ્બત, પણ આ શાબાન મહિના. આ બધા ખુસૂસી કાઢીને કહું છું તમને. આ મુતાલો કરવો પડે છે, રિવાયત જોવી પડે છે અને પોતાના મૌઝૂના હિસાબથી એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવું પડે છે. વાંચવા જાઓ hundreds of man hours. આ જે ડિસ્કશન તમે 10 કલાકમાં 11 કલાકમાં કાઢી નાખ્યા છો એના પાછળ કેટલાઓ 100 કલાકનું મુતાલો ગયો છે કે તમને કન્સાઇઝ કરીને મળે છે. ખુસૂસન માહે શાબાનમાં કહે છે કે તમને અગર કબરના ખૌફથી અને અઝાબથી બચવું હોય, શાબાનનો એક અમલ નહીં, એક નહીં 12 અમલ છે. અને 12 અમલ શું? માહે શાબાનના 12 દિવસ કોઈ રોજો રાખે તો ખુદા એને ખબરે અઝાબે કબરથી મહેફૂઝ રાખે છે. 12 દિવસ. અને આ જ કારણ હતું કે માહે રજબના રોજાઓ અને માહે શાબાનના સૌમો અને માહે રમઝાન તો વાજિબ છે. આ જ્યારે ફઝીલતો રોઝાએ માહે રજબ અને શાબાનના જ્યારે રસૂલે ખુદા ઇમામ અલીને કીધા, ઇમામ અલીએ કીધું જ્યારથી મને રસૂલે ખુદા રજબ અને શાબાનના રોઝાના ફવાઈદ બતાવ્યા એના પછી મરતા દમ સુધી મારે ક્યારે રજબ અને શાબાનનો રોજો છૂટ્યો નથી. માહે શાબાનના 12 રોજા માણસને ખબર અઝાબે ખબરથી બચાવે. અને ત્રીજું અઠવાડિયાનું અમલ. દર અઠવાડિયે મોકો ખુદા આપે છે. આ ખુદાની રહેમત ક્યારે આપણી પાસે ટાઈમ આવશે ને તો આપણે એક ડિસ્કશન કરશું, 3-4 લેક્ચર ખુસૂસન ખુદાની રહેમત. અત્યારે તો તમે બધા બી ગયા છો. એક ટાઈમ આવશે કે આપણે ખુદાની રહેમતના બારામાં વાત કરશું. અરે જ્યારે હું વાત કરું કોઈની મજાલ કે એમના આંખમાંથી પાણી નહીં નીકળે ખુદાની મોહબ્બતથી. આપણે નથી જાણતા કે ખુદાની રહેમત શું છે, પણ પહેલા થોડું બી જાય, અમાલ સુધરે, પછી આપણે હૂર દેખાડશું. પહેલાથી હૂર દેખાડશું તો પછી ખલાસ થઈ જશે. પેલું થોડું સાપ અને બિચ્છું દેખાડીએ, માણસો બી જાય, થોડું અમાલ સુધારે. હું મારા પોતાની વાત કરું છું, તમે માશાલ્લાહ બરાબર છો, મારી વાત કરું છું. પછી જે હૂર દેખાડશું તો પછી બધા પટરી ઉપર ટ્રેન આવી જશે. પણ એવરી વીક નો અમલ ખુદા રહેમતે મોકલાવ્યો છે. એટલે હું શદીદ મરહલો પણ હું તને ટાઈમ આપીશ. શું છે? રોઝે જુમા. રોઝે જુમાનું શું અમલ? સિમ્પલ અમલ. દરેક માણસ સિમિલર અમલ કરે છે પણ ગફલતથી ઓલો અમલ મિસ કરી નાખે છે. શું છે? ગુસ્લે યૌમે જુમા. ફ્રાઈડે નું ગુસ્લ ખાસ તાકીદ છે. અઝાબે કબરથી બીક લાગે છે, સાપથી બીક લાગે છે, ઓલા 99 સ્નેક્સ કે એક ઝહરનો કતરો જમીન ઉપર પડશે, એક દરખ્ત નહીં ઉકે, બીક લાગે છે.
ફિશારે કબરથી બીક લાગે છે, મગજ જે છે માણસનું નાકથી નીકળી જશે બીક લાગે છે. જુમા રોજે જુમા નાહવા માટે તો જાઓ છો, નિયત કરો ગુસલથી, નાહવાનું પણ થઈ જશે, ગુસલ પણ થઈ જશે, સાપ પણ નહીં આવશે. પણ પ્રોબ્લેમ મારું શું છે, હું બધાની વાત નથી કરતો, ફરી મારી જ વાત કરું. પણ મારું પ્રોબ્લેમ શું છે કે આ શેખ દુનિયામાં એટલો ગાફિલ છે કે એને ખબર છે 9 વાગે જે છે એને સ્કૂલમાં મીટિંગ છે, 8:30 થઈ ગયા, 9 વાગે એને પોગવું છે, અંદર ભાગે છે રોઝે જુમા છે, કબરથી ડર પણ લાગે છે. પણ ગફલત એવું કે ધ્યાન મીટિંગમાં જાય છે, શાવર લે છે, બહાર નીકળી જાય છે, હેફ શેખ તારી ઉપર, અંદર ગયો પાણી નાખ્યો પણ નિયત નહીં કરી, કબરમાં જઈને અફસોસ થશે, આયા નાવા ગયેલો નિયત નહીં કર્યો, કાશ નિયત કરી નાખત, આ સાપ નહીં કામ. આ ગફલત છે ને, બીજું શું, આ ગફલતની વાત છે. આ બધો સિલસિલો આ જુમલા ઉપર ખતમ. જે પણ આ 11 મજલિસમાં તમે સાંભળ્યું, નોર્મલી તો મસાહેબ નો મસલો, પણ મસાહેબ મુલ્લા પડશે. મને 1-2 વસ્તુ કેવી છે. એક વસ્તુ કે આ ગુઝશ્તા 11-12 દિવસમાં મારાથી મિંબર પરથી કાંઈ પણ કહેવાય ગયું હોય કે જેને દિલમાં ઠેસ લાગ્યો, ઇન્ટેન્શનલ નહીં હોતું, અનઇન્ટેન્શનલી થઈ ગયું હોય, તમારી પાસેથી માફી માંગુ છું, ભૂલ ચૂક માફ.